And I also invite Padmaji Garu, Deputy MDO of Palkol Mandal, as the observer of this program. Please, sir, please come to the dais for Jyoti Prajwalna. I request all our guests to inaugurate the occasion. I also request our guests to join for prayer for Lord Ganesha for a wonderful start. It is our tradition and culture to offer prayers for Lord Ganesha. So let us have a wonderful beginning with good prayers. I request all the guests and dignitaries to inaugurate the most inspiring, innovative PPT contest of 2026. Inaugurate the screen. I request all the guests and directors to accompany the occasion. Let us have a wonderful start with this good inauguration.
The great PPT, innovative and inspiring PPT contest of 2026 is going to begin. Loud cheers for our success. Very good morning to every participant of the students and also the parents and the staff of the Montessori school. It's really a great opportunity for everybody. I should congratulate this Montessori school, especially Vasu, for this wonderful idea. Education will be there in every school, but understanding the education and forwarding the education is most important for anybody. This is one of the specialty in this school. Coming out with a very good idea of PPT presentation by the young children is really good thing because it stimulates their intellectual capacity and makes them to come forward. It definitely drives the fear complex from them. This is one of the most important thing for any student to come out. And this school always makes it a special, something like a special school by doing so many activities, not only just like a playing games, but conducting a scientific exhibitions every year, 2 3 years is one of the most important thing. And this life journey, this the idea that's what they coined, starting the life journey for any student is a wonderful idea, and it really makes them to think in future. And starting a life journey in the sense they come out with a fear, without a fear complex, or come and present a thing before everybody is one of the most wonderful thing. And perhaps parents also them would like it actually when the student, when their children come and present something here. But the presentation may be good or the bad or whatever it is, but they see the child presenting something really encourages them and they feel it very happy. So this is a wonderful idea. And my hearty congratulations not only to the Vasu Garu, Ramprasad Garu and Madam, but my congratulations to all the staff in the sense, because it's a combined effort, it's a team effort. Unless all of you work together, it's not possible. So I really appreciate every staff member who is taking a lot of interest. Usually in other schools, usually they come teach and they go out in the time. But here they spend their time, they learn many things. That's also most important for any staff member to come out. So now I take the pleasure to inaugurate this, and this inauguration is over. Thank you very much. And I bless all the students, and also I request all the parents to encourage the students to come out for these presentations. Thank you very much. Thank you, sir. Your blessings are Lord for us, sir. And I request Montessori students అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. I request Ramprasad sir to give his message for every one of us in this happiest occasion. Yes. Today, Montessori School and a milestone of the Montessori School, we are conducting of the PPT presentation with the students. This is a great event, and for that, this all the parents, particularly who came to here to so early morning, thank you for all, and especially thanks to the Babji Garu to came to here and giving of the very good encouragement of the students, and I all the
parents, thank you for attending. And second thing is, I I bless all the students to success in their PPT presentation. Thank you for all. Thank you, sir. I request our beloved principal ma'am to speak few words in this happiest occasion. Good morning to all the parents, staff, and above all, my dear students. A very good morning to all of you. It's a challenge and it's an opportunity for you to showcase your talent. So I bless you. Go ahead with your PPTs. Definitely success will be yours. Participation itself is a success. So God bless you. All the best. Thank you, ma'am. Now I request our Vasu sir to give his message. Respected Chairman of Swiss Institutes, Dr. Babji Garu, Secretary Correspondent Ramprasad Garu, today Observer, Deputy MPDO Padmaji Garu, and Vasant Lakshmi Madam, all the staff members, my dear parents and my dear students. Good morning. It is one of the happiest occasion to celebrate PPT contest 2026 at Montessori School. చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎందుకు ఈ కార్యక్రమం పెట్టారు, ఎందుకు ఈ ఆలోచన వచ్చిందనేది. నాకు ఆలోచన ఏమి రాలా. నన్ను చాలామంది అంటూ ఉంటారు వాసు మాటల మాంత్రికుడు అని చెప్పేసి. రీసెంట్గా మా డాక్టర్ సంజయ్తో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఇదే మాట అన్నప్పుడు తన ఇక్కడ ఉన్న క్యాప్షన్ కూడా తను విడిచుండలేదు. ప్రపంచంలోని మాటలు అనేవి మాత్రమే చిన్న పెట్టుబడి పెడితే అత్యంత స్థాయికి వెళ్ళొచ్చు. ఈరోజు మనం చూస్తాం ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనాలు చెప్పే చాగంటి కోటేశ్వరరావు కావచ్చు, గరికపట్టి నరసింహారావు కావచ్చు, వాళ్ళ వాక్ చాతుర్యంతోటి లక్షలాది మంది కోట్లాది మంది ఆయన మాటలు వింటున్నారు. ఇన్ ద పొలిటికల్లో కూడా మనం చూస్తే ఎవరైతే బాగా మాట్లాడతారో వారికి పొలిటికల్లో మంచి పొజిషన్కి వెళ్తూ ఉంటారు. ద టీచింగ్లోని ఎవరికైతే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఉందో వాళ్ళకి మంచి పొజిషన్కి వెళ్తూ ఉంటారు. ఈవెన్ దో సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్లో కూడా ఎవరికైతే కమ్యూనికేషన్ ఉందో వాళ్ళ టీమ్ లీడర్లు కానీ మంచి సక్సెస్ పొందుతున్నారు. వాట్ ఎవర్ ఈవెన్ దో వ్యవసాయంలో కూడా ఒక రైతు తన వర్కర్స్ చేత పని చేయించాలంటే కమ్యూనికేషన్ కావాలి. అటువంటి మాటలు అనేవి పెద్ద అయిన తర్వాత ఈ స్టేజ్ మీద రావాలంటే ఈ మైక్ పట్టుకుంటే వణుకుతూ ఉంటుంది. నేటి ఆధునిక యుగంలోని పీపీటీ కాంటెస్ట్ అన్నది చాలా చాలా ప్రభావితంగా చూపిస్తూ ఉంటుంది. నాకైతే ఏదైతే క్వాలిటీ ఉందో ఆ క్వాలిటీ మమ్మల్ని నమ్మికి వచ్చిన మాంటెసోరీలో ప్రతి విద్యార్థి కూడా నా కుటుంబ సభ్యులు అనుకుని వాళ్ళు నేర్పాలని చెప్పే ప్రయత్నమే ఈ పీపీటీ కాంటెస్ట్ 2026. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for the most inspiring message. Finally, the most awaiting moment has come. A single school with 112 PPTs, with more than 1600 slides and 235 students is going to begin. The first PPT is going to be shortly announced. The first PPT, types of triangles by 6th class students. Wishing you all the best, my dears. Let us have a wonderful start. The first PPT of this contest, types of triangles by our 6th class students.
Welcome to my learning journey Montessori's PPT contest. I am Kunarasi from 6th class. I'm Nagasri from 6th class. We are studying in Montessori School, Ulamparu. Today we stand before you to give presentation of types of triangles. A triangle is a polygon with 3 sides, 3 angles and 3 vertices. The sum of the interior of any triangle is always equals to 180 degrees. Classifications of triangles. Triangles are classified as in two main ways. First one based on sides and second one based on angles. Based on sides, triangles were classified as equilateral triangle, scalene triangle, isosceles triangle. Based on angles, triangles were classified as acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle. Classified by sides. Equilateral triangle. A triangle with 3 equal sides, 3 equal angles. Each angle measures 60 degrees. This picture shows that all the 3 sides are equal and all angles show 60 degrees. We can observe equilateral triangle in faces of pyramid and traffical signs. Scalene triangle. A triangle where all sides have different length and different angles. This picture shows all sides and angles are different, but the sum of the 3 angles always equals to 180 degrees. We can observe scalene triangle in sailing boat and bridge trousers. Isosceles triangle. An isosceles triangle has 2 equal sides and 2 equal angles. This picture shows 2 sides and 2 angles are equal. We can observe a isosceles triangle in pizza slice and roof of a house. Classified by angles. Acute angle triangle. A triangle whose all the 3 interior angles are measured less than 90 degrees. So here we can see angle A, angle B, angle C are measured less than 90 degrees. We can observe acute angle triangle in ice cream cone, pizza slice and angle by a clock at 2 o'clock. Obtuse angle triangle. The triangle in which one of the 3 interior angles are measured greater than 90 degrees. So here we can see angle A is measured greater than 90 degrees, that is 110 degrees. Right angle triangle. The triangle in which one of the angle measured exactly 90 degrees. So it is a right angle. Angle B is measured exactly 90 degrees. We can observe right angle triangle in ladder against a wall, edges of books and set squares. Impedance of triangles. Triangles are basic shapes used in geometry. They help us to learn about sides, angles and measurements. Triangles are very strong shapes so that they help in buildings and bridges. They help us to finding area and perimeter easily. Thank you. Excellent presentation, my dears. Truly, you have commenced very well. Next PPT number 2, electric current and its effects. Electric current and its effects are going to be wonderfully demonstrated by 7th class students. Let's welcome them.
Good morning to one and all. This is M. Ritesh and my partner Harshvardhan Murthy. studying 7th class in Montessori School, Olamparu. Today we will give you a small presentation. Let's see. The picture shown here is an electric bulb. How does this bulb glows? When electric current passing through its filament, the filament becomes hot and gives light. The next picture shown here is an electric iron box. How does this iron box works? When electric current passing through its coil, the coil becomes hot and gives heat. The next picture shown here is an electric heater. How does this heater works? When electric current passing through its coil, the coil becomes hot and gives heat. How these electrical appliances are works? With the help of an electric current. What these electrical appliances are produced when electric current passing through various electrical appliances? Heat. Today I will present your topic is effects of electric current. First of all, what is electric current? The rate of flow of electric charge through a specific cross-sectional area of a conductor is called electric current. What causes when electric current passing through various electrical appliances? It produces heating effect and magnetic effects. Let's see. When electric current flow through a conductor, it causes two primary effects. Those are heating effect of current, magnetic effect of current. Let's see about heating effect of current. A wire gets hot when electric current passing through it is called heating effect of current. What material causes heating effect of current? A wire called an element. Let's see some examples about element. An electric bulb. In electric bulb, heating element is tungsten. Let's see. This is an glowing electric bulb. In this bulb, the glowing element is filament. The filament is made up of tungsten. There are various electrical bulbs on the world. When electric current passing through it, those will glow. Next example, iron box. In iron box, heating element is nichrome wire. Let's see. It is the iron box. It has heating element, thermostat, thermal fuse, neon bulb. The iron box has nichrome coil. It connected directly to the AC supply. When the nichrome coil becomes hot, the heat will produce. The magnesium oxide powder is used to insulate this. The next example is electric heater. In electric heater, heating element is nichrome wire. Does the element breaks when large currents are passing through various electrical appliances? No, the element does not break when large currents are passing through various electrical appliances. Just think if it breaks. Yes, if a large current passing through various electrical appliances break when the wire may become so hot that even melt and break. Wires made from some special materials that melt quickly and break or passes through them. These wires are used to making of fuses. Let's see about fuse. Fuse is a safety device which prevents circuits to damage and possible fires. Here we can see that miniature circuit breaker, short form MCB. Magnetic effects of electric current. What is magnetic effects of electric current? When an electric current passing through the wire, it behaves like a magnet. This is magnetic effects of electric current. This magnetic effects of electric current noticed by Hans Christian Ørsted. Let's see Ørsted experiment. He is Ørsted. He performed a simple experiment.
This experimental setup is similar to the Oersted experiment. A conductor of wire AB is connected to battery V and commutative key K. Under rheostat RH, a magnetic compass needle NS placed just below the wire AB. When no current passing through the wire, the magnetic compass needle is no deflection. When current passing through the wire, the magnetic compass needle is deflection. Now, the magnetic compass needle is placed just above the wire AB. When current passing through the wire, the magnetic compass needle is deflect opposite side in before case. Electromagnet used to separate magnetic material from junk. Doctors use tiny electromagnet to separate small magnetic pieces to take out it accidentally fall in the eye. Thank you for giving this opportunity. Well done, my dears. Truly a calm and pleasant presentation. The next PPT, number 3, types of numbers by our 6th class students. Next PPT, number 3, types of numbers by our 6th class students. Good morning to one and all. Welcome to my learning journey, Montessori's PPT contest. I am Nitya from 6th C2. Today me and my friend Riya stand before you to give PPT presentation on topic of types of numbers. A number is a symbol or word used to count, measure and show quantity. Number helps us to how many, how much and how fair. In city, people started using numbers for counting. Indians invent zero. A famous Indian mathematician, Aryabhatta, helped developing numbers and zero. Number system. Whole numbers, even numbers, composite numbers, co-prime numbers, natural numbers, odd numbers, prime numbers and twin prime numbers. Whole numbers. Whole numbers are also including with zero. They form the set of all non-negative integers. Whole numbers are represented by W. Examples 0, 1, 2, 3, 4, etc. Even numbers. An even number is a number which is multiplied by 2 or divisible by 2 is called even number. Examples 2, 4, 6, 8, etc. Composite numbers. Composite numbers are numbers that have more than 2 factors. Examples 4, 6, 8, 9, etc. Co-prime numbers. Two numbers are called co-prime numbers if their common factor is 1. Examples 2, 3, 3, 4, 4, 5, etc. Natural numbers. Natural numbers are also called as counting numbers. Natural numbers are represented by n. Examples 1, 2, 3, 4, etc. Odd numbers. An odd number is a number which is not divisible by 2 or not multiplied by 2 is called odd numbers. Examples 3, 5, 7, 9, etc. Prime numbers. A prime number is a number that having only 2 factors 1 and itself. Examples 3, 2, 5, 7, 11, 13, etc. Twin prime numbers. Twin prime numbers are pair of prime numbers if they differ by 2. Examples 3, 5, 5, 7, 11, 13, etc.
There are 5 substances of real number system: natural numbers, whole numbers, rational numbers and irrational numbers. Within these 5 substances, other types of numbers also be classified, including but not limited to even, odd, prime and composite numbers. Thank you for giving this wonderful opportunity. Well done, my dears. Commendable community skills are presented. Well done. Next PPT number 4. National War Memorial by our 7th class students. National War Memorial, PPT number 4. Very good morning to all. Welcome to my learning journey Montessori's PPT contest. Myself Gayatri. Myself Devi Dikshita. Myself Dikshita. Today we stand before you to present PPT on the topic of the National War Memorial. The National War Memorial symbolizes the nation's gratitude for the personnel of the armed force who made the supreme sacrifice in the defense of country since independence. Dedicated to the armed force on behalf of the nation by Prime Minister Shri Narendra Modi on April 2019. The design of the memorial symbolizes the immortality of a spirit of a soldier and celebrate his indomitability courage. Here we see the National War Memorial. The concept of the National War Memorial is based on 4 concentric circles, which characterize the journey of a soldier from birth to martyrdom. Here we see the 4 concentric circles of the National War Memorial. Amar Chakra, circle of immortality. Tyag Chakra, circle of sacrifice. Vita Chakra, circle of bravery. Rakshak Chakra, circle of protection. Let us know about 4 concentric circles' importance. Amar Chakra, circle of immortality. The obelisks of the internal flame symbolizes the immortality of a spirit of a soldier with an assurance that the nation will never forget their sacrifice. Virta Chakra, circle of bravery, a covered gallery that exhibits the valiant acts of our armed forces during operations, representing true bronze morals. Tyag Chakra, circle of sacrifice. Names of soldiers who made supreme sacrifices inscribed in golden letters on granite tablets arranged in circular pattern, which symbolizes the Asian war formation chakra view. Rakshak Chakra, circle of protection. Row of dense trees in the Rakshak Chakra is a reassurance to the citizen of the country, each tree representing many soldiers who guard territorial integrity of the nation round the clock. Praise from Bhagavad Gita. Either slain, those shall go to heaven, or victorious, those shall enjoy the earth. Actual lines from Bhagavad Gita in the Sanskrit lines. Lord Krishna tells Arjuna, Hatova prapsayasi swargam jitvava bhokshyasya mahim tasmal drustista kaunteya yuddhaya krutanishaya. If you fight, you will be either on the slain on battlefield and go to heaven, if you gain victory and enjoy the kingdom and earth. Gallantry Awards. Gallantry Awards are given for service of soldiers in the armed forces. There are 2 types of Gallantry Award. First one is Wartime Gallantry Award. Is given for during war or military conflicts. There are 3 types of awards. First one is Paramveer Chakra, second one is Mahavir Chakra, third one is Veer Chakra. The second type is Peace and Gallantry Awards, means given for courageous acts in non. Jai Hind. Thank you for giving this opportunity. My dear bright minds, truly inspiring and heart-touching performance. Next PPT number 5, beauty.
Next PPT number 5, beauty. Our 6th class students are going to execute it. Very good morning to one and all. Welcome to my learning journey Montessori's PPT contest. I am Pranit. I am Jeevan. I am Yomika. Today we stand before you to give presentation on the poem Beauty. The poem is written by E.S. Shue. Let's know about poetess. Poetess biography. Poetess E.S. Shue. He was born on September 9, 1926 in New Mexico. He was died on July 21st, 2014 at the age of 87 years. He was an American poet, author and educator. In the first stanza, the poem says about beauty is seen. In the second stanza, the poet say about beauty is here. In the third stanza, the poet say about beauty is universal. What is beauty? Beauty is something that gives us pleasure. Beauty lies in the eyes of the beholder. There are two kinds of beauty, inner beauty, outer beauty. So, inner beauty deals with inside a person, it is natural reality, uncensored through good deeds and happy thoughts. Outer beauty. Outer beauty deals with a person appearance and physical look. Let's explain the poem. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Meaning of the poem is beauty is seen in the sun rays, in the trees, and the movement of the birds. We see happiness in the faces of the farmer, joyful happiness for their good harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting, anything in earnest. According to the poetries, the second stanza poem meaning. Beauty also can heard when night, when whistling sound of passing wind, rain falling, melodious tune sing by a singer from the depth of their hearts. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your Beauty is truth beauty, means truth lies beauty in it. heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. That means imagining things can be sweet than reality. We have a theme in this poem. Beauty is everywhere, but a person needs to notice or enjoy it. Beauty in nature are beautiful. Beauty gives long last happiness. Beauty acts as a balm against gloom and despair. It lies with those who are positive towards life. Beauty can be felt in one's own self. Everything has beauty in its unique way. Only thing required to see, hear, and feel. Let's continue the topic with conclusion. The perception of beauty is subjective. People have different opinion on beauty. One what person finds beautiful and then may not. Thank you Thanks for for giving giving this this golden opportunity. opportunity for us. Well done, my dears. Truly, you made us to know the essence of beauty. Next PPT number 6. Homo words by our 7th class students. Homonyms, homophones and homographs by our 7th class students. PPT number 6. Welcome to PPT presentation of Montessori's English Medium School, Lamparru. Good morning to one and all. Myself Kundana. I am studying in 7th class in Montessori's English Medium School. Good morning to everyone. Myself Harpriya. I am studying 7th class in Montessori's English Medium School. Today I am in front of you explaining about my topic is homonyms. Homonyms. In English vocabulary, homonyms divided into homophones and homograph. Homonyms. A word that is spelled and pronounced like another word but has a different meaning. Those words is called homonyms. Example, bat, bat. We can see some more examples.
nail, nail, palm, palm, ring, ring, bat, bat, right, right, ban, ban. Last topic is homophones. Homo means same, phones means sound. A word that pronounces like another word but has a different spelling and pronounce. Those words is called homophones. Example, weak, weak. And we can Vessel. according to Oxford means according to dictionary. Homophones, a word that pronounces like another word but has a different spelling and meaning. Homonyms, a word that spelled and pronounced like another word but has a different meaning. Homograph, a word that spelled like another word but has a different meaning and spelling. Let us see all topics in a table. First of all, homophones. P stands for pronunciation, S stands for spelling, M stands for meaning. Homophones. Example, see, see. Those both words have the same pronunciation but different in spelling and meaning. Like SEE means to look, SEA, large scale of water bodies. Next topic is homonyms. Example, bad, bad. Those both words have the same pronunciation and spelling but different in meaning. Like bat, BAT means equipment which is used to beat the ball in the game of cricket. Bat, a kind of bird which flies in night. Next topic is homographs. Example, tear, tear. Pronunciation was different. Spelling was same. TAR, TAR. Meaning was different. Tear, a drop from the eye. Tear, to pull something apart into pieces. Homonyms. Example, ring, ring. Those both words have the same spelling and same pronunciation and different in meaning. Homographs. Example, tear, tear. Those both words have the same spelling but different in pronunciation and meaning. Homophones. Example, see, see. Homophones. Example, night, night. Thank you for giving this great opportunity. Good language skills are executed, my dears. And next PPT number 7. Hind Desh Ki Nivasi. Our 6th class students are going to give a arresting performance. Next PPT number 7. Hind Desh Ki Nivasi. 6th class students are going to perform the next PPT number 7. Hind Desh Ki Nivasi. शुभोदय, मेरा नाम शुभोदय, मेरा नाम आराध्या है। मेरा नाम राशमी श्री दुर्गा है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारा सीखने की यात्रा को स्वागत है। विविधता में एकता है। हिंदुस्तान में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, लेकिन इन सबसे पहले वे हिंदुस्तानी है। आज हम एकता के बारे में कविता गाएंगे। इस कविता का कवि विनय चंद्र मौदगल्य। आपका जन्म 2 अप्रैल सन 1918 हरिद्वार में हुआ। उनकी निदान 1995 में है। इस कविता का नाम हिंद देश के निवासी।
हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जाने एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। भारत में हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, लेकिन हम सब एक ही देश के नागरिक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यार प्यार फूल गुंते माला में एक है, प्यार प्यार फूल गुंते माला में एक है। जैसे बेला गुलाब जूही चंपा चमेली कई फूल मिलकर एक सुंदर माला बनाते हैं, वैसे ही सब मिलकर देश के सुंदर बनाते हैं। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की तेरी प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की तेरी प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कोयल पपीहा बुलबुल की आवाजें अलग होती है, पर उनका स्वर एक ही है जो विविधता में एकता दिखाता है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाकर मिल गए सागर हुए सब एक है, जाकर मिल गए सागर हुए सब एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी जैसे नदियों अलग अलग जगहों से मिलकर अंत में एक सागर में मिलती हूँ, जो देश की एकता का प्रतीक है। बच्चों में राष्ट्रीय एकता प्रेम और सभी भारतीयों की प्रति सम्मान की भावना जगाती है, ताकि वे देश की विविधता का सम्मान करें और मिलकर रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाइए बच्चे, बधाइए। The next PPT number 8, role of sports in personality development by our 6th class students. Welcome to my learning journey, Montessori's PPT contest. I am Krutika and this is my friend Teresa. Today we stand before you to give this presentation on topic physical education. Physical education means learning about exercise, sports, fitness and how to keep your body healthy and strong. Physical education importance keeps your body healthy, improve mood, helps in studies, build teamwork and confidence. Benefits of physical education: exercise controls weight, promotes better sleep, improve mood. Yoga and its importance. Yoga keeps the body fit and strong. Yoga self-control and discipline. It's improve flexibility and positive. Meditation, peace of mind, quick time, balances life activities. Personality. Personality means how we think and behave. It includes attitude, confidence and behavior. It shows how we interact with others. Sports. Sports are physical activities or games. They include rules, teamwork and fair play. They are fun and teach life skills. Sports build confidence. Playing improves self-belief. Winning give pride. Losing teach to try again. Sports teach discipline. Regular practice build routine. Help in time management. Following rules build self-control.
Sports improve teamwork. Students learn to cooperate. Information, helping leadership. Sports improve communication and health. Players can plan, learn to express ideas clearly, build strong friendships, keeps your body fit and strong, reduce stress, improve focus and memory. Career benefits. Sports skills help to get jobs. Confidence and discipline help in life. Some students can choose sports as career. Types of games, indoor games, traditional games, outdoor games. Every day, these games are conducted in my school. Physical education, yoga and meditation help us to stay fit, strong and active. Sports help us to build confidence, discipline, leadership, teamwork and focus. Sports shape character, build strong body, strong mind and personality, help us become successful. Physical education, not just fitness, it's ready to future. Thank you for this. Thank you for this given opportunity. Truly smart performance, my dears. Next PPT number 9. The topic is sound. Next PPT number 9. Good morning to the respected guest, honorable management, respected teachers and my dear friends. This is Lochna and she is my partner. And me, Nagavashta. We are from 8th standard. Today we are stand before you to speak about a small presentation. Let us see. Wow, how beautiful the bird is chirping. This gives peace to mind.
This clip shows the beauty of nature and rain sounds. We can hear the sound of water flow also. Wonderful. This instrument is producing very pleasant sound. This gives peace to mind. We thought you have get an idea on what topic we are going to give presentation. Yes, your guess is right. Today we are going to give presentation on topic sound. What is sound? Sound plays an important role in our daily lives. It helps us to communicate with each other. We hear a wide variety of sounds in our surroundings. How sound is produced? Sound is produced by vibrating body. Vibration is nothing but to and fro or back and forth motion of an object. Let us understand through some daily life examples. Bell. If we strike the bell, then it will vibrate and produce a sound. Rubber band. Sometimes we play with rubber band. When we pluck that rubber band, then it will vibrate and produce a sound. Drum. When we beat that drum, then it will vibrate and produce a sound. Let us learn how musical instruments produce sound. Some musical instruments produce sound by their vibrating parts. Let us go through the examples. Veena. This is the picture of Veena. Its vibrating part is stretched string. Sitar. This is the picture of sitar. Its vibrating part is stretched string. Violin. This is the picture of violin. Its vibrating part is stretched string. Tabla. Its vibrating part is stretched membrane. Mridangam. Its vibrating part is stretched membrane. Drum. Its vibrating part is stretched membrane. As well as sannai, flute and mouth organs vibrating part is air column. Does all musical instruments produce sound by their vibrating parts only? No. Some other musical instruments are there. They will produce sound when they are beaten or struck. Let us see examples. Bell. We already know that when we strike that bell, then it will vibrate and produces sound. Gattam. It is made up of clay which is in pot-like structure. This is the picture of Gattam. Jaltarang. As we take same size of bowls and pour different level of water and strike it gently with stick, it will produce very pleasant sound. Manjira. We mostly observe manjiras in temples while bhajnas are going on. Up to now, we learn how musical instruments produce sound. From last 5 minutes onwards, I am giving presentation. That means I am producing sound. How I produce sound? Let's discuss. In humans, sound is produced by voice box. It is also called as larynx. It is at upper end of windpipe. This is the picture of voice box. Two vocal cords are stretched across the voice box, leaving a narrow slit. This is the picture of vocal cords. This is a narrow slit. When lungs force air through the slit, then it will vibrate and produce sound. I am producing sound, okay. How you hear? How it travel from me to you? Does it require medium to propagate? Yes. Sound require medium to propagate. Sound can travel through solids, liquids and gases. But sound does not travel in a vacuum. Let us see some examples. Sound can travel through the solid thread of can telephone. This is the picture of can telephone. This is a solid thread. A whale listens to the reflected sound in water to locate its prey. This is the picture of whale and this is the prey. We are able to hear the sound because sound can travel through the air. How can we hear the sound through our ears? This picture shows the anatomy of ear. Sound enters the ear through the ear canal. It makes the eardrum to vibrate. The eardrum sends the vibration to the inner ear. From this the signals go to our brain. Then we can hear the sound. Characteristics of sound waves. The two key characteristics of sound waves are their frequency and amplitude. Frequency. Frequency refers to how fast the waves are vibrate or number of cycles per second, and it measured in Hz determines the pitch of the sound. Let us understand frequency with a wave diagram. This is the time axis. In this time axis, the waves vibrate per 3 cycles and its frequency is 3 Hz. Amplitude. Amplitude refers to the height of the waves from the loudness of the sound. This is the time axis. In this time axis, the waves tells about the loudness of the sound and the center line tells also the loudness. We know that frequency determines the pitch. Let's discuss about the pitch. This is the time axis.
In this time axis, the waves vibrate very fastly, means the loudness of the pitch is more. Higher frequency means more waves passing through a point and resulting in a high pitch of a sound, like chipping of a bird. Lower pitch. In this time axis, the waves move slowly. It tells about the lower the pitch. Lower frequency means fewer waves passing through a point and resulting in a low pitch of a sound, like beating a drum. Relation between amplitude and loudness. In this time axis, the height of the waves tells about the loudness of the sound. Larger amplitude makes the louder sound as the waves carrying more energy. Softer. In this time axis, the wave's height tells about the softness of the sound. Smaller amplitude results in a softer sound. Thank you for giving this opportunity. Truly scientific and a sounding execution, my dears. The next PPT number 10, Kala Varasatvam, by our 8th class students. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మోక్షశ్రీ. నేను 8వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేను పీపీటీకి కళా వారసత్వం అనే అంశాన్ని తీసుకుని నా స్నేహితురాలు గోవశితతో చెప్పబోతున్నాను. నా పేరు గోవశితశ్రీ. నేను మోక్షతో కలిసి మరింత ఆహ్లాదకరమైన విషయాలను చెప్పబోతున్నాను. భారతదేశం కళలకు పుట్టినిల్లు. ఆ కళలు మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగిన విశిష్ట దేశం మన భారతదేశం. ఈ విశిష్టతే ప్రపంచ దేశాలలో మన భారతదేశాన్ని ప్రత్యేక స్థానంలో నిలబెట్టింది. అన్ని ప్రాంతాల ఆచారాలను అందరూ తెలుసుకోవాలి. మన భారతదేశపు గొప్ప వైవిధ్యాన్ని అన్ని రాష్ట్రాల ప్రజలు అవగాహన చేసుకోవాలి. అందుకు కళలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. అందుకోసం రూపొందించిన కార్యక్రమం ఏక్ భారత్ శ్రేష్ఠ భారత్. ఇందులో భాగంగా వివిధ రాష్ట్రాలలో కళలు అందరూ అవగాహన చేసుకోవాలి. కళలు 64 రకాలు. వీటిలో కొన్ని జానపద కళలు అయితే కొన్ని శాస్త్రీయ కళలు. వీటిలో 5టిని లలిత కళలుగా పేర్కొంటాం. సంగీతం, శిల్పం, నృత్యం, సాహిత్యం, నృత్యలేఖనం. ఈరోజు వివిధ నృత్యాలను గురించి చూద్దాం. మొదటిగా భరతనాట్యం. భారతదేశంలోని అతి ప్రాచీనమైన నృత్యం భరతనాట్యం. ఇది ఇతర శాస్త్రీయ నృత్యాలకు తల్లి వంటిది. ఇది తమిళనాడులో ఆలయ నృత్యాల నుండి ఉద్భవించింది. భరతముని పేరుతో పుట్టి ప్రసిద్ధి చెందింది. తమిళనాడు తంజాపూర్లో నటువర్లు, దేవదాసీలు ఈ కళకు పోషకులుగా చెబుతారు. భావం, రాగం, తాళం అనే 3 ప్రాథమిక నృత్య కళాంశాలుగా భరతనాట్యం చక్కగా మేళవిస్తున్నది. ఇందులో నృత్య భంగిమలతో పాటు 64 రకాల హస్తపాద కదలికలు ఉంటాయి. భరతనాట్యం సంస్కృతి కావ్యాలను వెలికితీసింది. ఈ సంస్కృతి కావ్యాలతో ఎంతో చక్కగా రూపొందించింది. పురాతన ఆలయాల మీద శిల్పాలు భరతనాట్యపు నృత్య భంగిమల్లో ఉంటాయి. చిదంబరంలోని నటరాజస్వామి దేవాలయంలో ఈ 108 భరతనాట్యపు భంగిమలు ఉంటాయి. ఈ నృత్య భంగిమలు వివిధ రకాల చిహ్నాలకు అలవాటు ఉంటాయి. 64 నృత్య భంగిమల్లో కొన్ని నృత్య భంగిమలు ఇవి. ఈ విధంగా భరతనాట్యం 3 విధాలుగా ఉంటుంది. అవి నృత్యం, నాట్యం. నృత్యం అంటే రసభావాలతో కూడిన అభినయ ప్రధానకరమైన నర్తనం. నృత్యం అంటే శరీర అవయవాల కదలిక. నాట్యం అంటే నృత్య సమ్మేళనం. ఇప్పుడు భాంగ్రా గురించి చూద్దాం. పంజాబ్లో పంటల రాబడి ఆనందంలో రైతులు చేసే నృత్యం భాంగ్రా.
ఇది జననాట్యంగా పిలువబడుతుంది. ఇందులో డోలు వాయిద్యానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. బాంగ్లా దేశాన్ని మొత్తం స్వాతంత్రకాంక్షతో నిలిపింది. అందుకు ఇది చురుగ్గా వ్యాప్తి చెందింది. బాంగ్లాలో ఆడవారు చున్ని, మగవారు తలపాగా ధరిస్తారు. కళాకారులందరూ రంగురంగుల దుస్తులు ధరిస్తారు. ఇందులో ఆడవారి నృత్యాన్ని గిద్దా అని, మగవారి నృత్యాన్ని బాంగ్రా అని అంటారు. పంజాబ్లో పుట్టిన బాంగ్రా ప్రపంచాన్ని మొత్తం ఉర్రూతో లొగిస్తుంది. ఇప్పుడు కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన కథాకళి గురించి చూద్దాం. కథాకళి ఇది ఇతిహాస కథలను ఆడుతూ చెప్పే నృత్యం. ఇది కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన శాస్త్రీయ నృత్య రూపకం. ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఆవిర్భవించింది. అంతేకాకుండా కథాకళి సంస్కృతి కావ్యాల్లో దాగి ఉన్న రహస్యాన్ని వెలికితీసింది. ఈ రహస్యాన్ని విస్తృత సమాజానికి అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ నాట్యంలో కళాకారులు రామాయణం, మహాభారతం మొదలైన ఇతిహాసాల నుండి పాత్రలను ధరిస్తారు. ఈ పాత్రలకు అనుగుణంగా వారి యొక్క మేకప్ను ఆకట్టుకునే విధంగా వేసుకుంటారు. కథాకళి కథనంతా ఆవాభేవాల ప్రకటనలతో, హేతు సంఖ్యలతోనూ ప్రకటిస్తుంది. ఇప్పుడు భాంగ్రా తర్వాత గుస్సాడి గురించి చూద్దాం. తాము చెమటూచి చేసిన కష్టమంతా ధాన్యలక్ష్మిగా నట్టింట చేరి ఉంటుంది. కచేరి చేసే దండారి నృత్యంలో గుస్సాడి నృత్యం ఒక భాగం. భాషలో గుస్సాడి అంటే అల్లరి. మొదటిగా కోలాటం ఆడుతూ నృత్యం దండారి వలయంలోకి చొచ్చుకుని వస్తారు. ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి చెందిన ఒడిస్సీ నృత్యం. ఒడిస్సీ రాష్ట్రానికి చెందిన నృత్య రూపకంలో ఒడిస్సీ నృత్యం ఒక భాగం. అయితే రాణి గుంఫా గుహలో రాతి పలాకం మీద చెక్కబడి ఉన్న పురుషులు, స్త్రీల వర్ణనలు ఈ విధంగా తెలుస్తాయి. ఈ వర్ణనలు ఒడిస్సీ నృత్యం పురాతనమైనదని రుజువు చేస్తున్నాయి. ఒడిస్సీ నృత్యంలో ఒక సాంప్రదాయం మహరీ నృత్యం. మహరీ అంటే దేవదాసి. మహరీ అయినటువంటి బాలికలు 8 నుండి 9 సంవత్సరాల వయసులో నృత్యం ప్రదర్శనలు నేర్చుకుని ఆలయాల్లో నృత్యం చేయడం నేర్చుకుంటారు. అయితే ఇందులో మరొక సంప్రదాయమే గోటీపువాస్. గోటీపువా అంటే బాలుడు. ఈ విధంగా గోటీపువాలు స్త్రీల వలె దుస్తులను ధరించి ఆలయం బయట ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం ప్రారంభిస్తారు. ఇప్పుడు యక్షగానం గురించి చూద్దాం. యక్ష అంటే దేవతల గణం ప్లస్ గాన అంటే గానం, యక్షగానం. ఇది కర్ణాటకకు చెందిన నృత్య రూపకం. యక్షగానం దాదాపు 400 సంవత్సరాల ఏళ్ల క్రితందని చాలామంది చెప్తుంటారు. ఇందులో కన్నడ భాషని ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో అవసరమైన కథాంశాలను హిందూ పురాణాల నుండి గ్రహిస్తారు. డాక్టర్ శివరామ కారంత్ ఈ యక్షగాన ప్రక్రియను తిరిగి ప్రాణప్రతిష్ఠ చేశారు. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి చెందిన కూచిపూడి గురించి చూద్దాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో బాగా ప్రచారంలో ఉన్న నృత్యమే కూచిపూడి. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కుచేలపురం గ్రామంలో అవతరించింది. తీర్థనారాయణ, సిద్ధేంద్రయోగి ఈ శైలిని రూపొందించారు. ఈ నాట్య సంప్రదాయం యానిమేషన్కు తప్ప మిగిలిన సంప్రదాయాలన్నిటిని నాట్యశాస్త్రం నుండి గ్రహిస్తుంది. మిగిలిన విషయాలన్నిటిలో ఇది భరతనాట్యాన్ని పోలి ఉంటుంది. వేదాంతం సత్యనారాయణ గారు దీనికి పేరు పెట్టారు. అయితే వేంపటి చిన్న సత్యం గారు దీన్ని సుప్రసిద్ధులైన గురువు. చింతా కృష్ణమూర్తి, యామిని కృష్ణమూర్తి, రాజారెడ్డి ఈ నృత్యంలో ప్రముఖులు. ఈ విధంగా కళలు కుల, మత, ప్రాంతీయాలకు అతీతంగా ఉంటూ జాతీయ సమైక్యతను చాటి చెబుతున్నాయి. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మాంటిసోరీస్ యాజమాన్యానికి మా ధన్యవాదములు. చాలా చక్కగా కళా వారసత్వాన్ని కళ్ళకు కట్టినట్టు చెప్పినటువంటి మీకు మా ఆశీస్సులమ్మ. నెక్స్ట్ PPT నెంబర్ 11 సర్దార్
by our 8th class students. Next PPT number 11, Sardar. नमस्कार, मेरा नाम उषश्री है। मेरी सहेली का नाम शारुनी है। हम 8वीं कक्षा पढ़ रहे हैं। आज हम एक सरदार के बारे में बताते हैं। छोड़कर चले गए। अंत में वह उस पत्थर को निकालकर फेंक दिया। काले गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ता ठीक कर दिया। इस घटना को जानने के बाद उसके अध्यापक उसकी प्रशंसा की। इस घटना को जानने के बाद उसके अध्यापक उसकी प्रशंसा की। इसी तरह एक और घटना मेरी सहेली शारुनी सुनाएगी। यही लड़का बड़े होने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1928 में गुजरात की बारडोली में एक घटना हुई। वह के सरकार किसानों की लगान को बढ़ा दिया। तब किसानों की आंदोलन अहिंसात्मक दंड से चला। इसका नेतृत्व वल्लभ ने किया। वल्लभ ने लगान वृद्धि का विरोध किया। अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए। अंत में सरकार किसानों की मांगों को मानना पड़ा। सरकार ने लगान की वृद्धि को घटा दिया। इस सत्याग्रह सफल होने के बाद बारडोली की जनता बहुत खुश हुई। तब वल्लभ को सरदार की उपाधि प्रदान की। ये सरदार और कोई नहीं लौह पुरुष नाम से प्रसिद्ध सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष नाम कैसे आया, मेरे सहेली उषा बताएगी। भारत के एकीकरण में वल्लभ भाई की भूमिका। भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान महान है। स्वातंत्र के समय 562 रियासतों का एकीकरण कर उन्होंने भारत को अखंड रूप दिया, नहीं तो भारत अनेक टुकड़ों में बांट गया होता। जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के राजाओं भारत में विलीन होने पर मना कर दिया। जूनागढ़ के नवाब अपनी राज्य को पाकिस्तान में विलीन की घोषणा कर दी। तब वे नवाब की विरुद्ध बहुत विरोध हुआ। तब भारतीय सेना आंदोलन को किसल दिया। इसलिए 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत में मिल गया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। हैदराबाद के निजाम ने पाकिस्तान की प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी राज्य को भारत में विलीन कर दिया। वल्लभ भाई पटेल ने की नेतृत्व में भारतीय सेना 23 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश किया। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण करके हैदराबाद को भारत में विलीन कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलीन और एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई। 1947 अक्टूबर को कश्मीर के महाराजा हरि सिम्हा से विलीन पत्र पर हस्ताक्षर कराया। 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रयास से कश्मीर के अनुच्छेद 370 रहा करके कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। सरदार पटेल का अखंड भारत बनाने का स्वप्न साकार हुआ। इसलिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम से सम्मान देते हैं।
भारत सरकार ने 2014 में उनके जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। देश के प्रति उनके योगदान को याद करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, एकता की प्रतिमा, इन्हें समर्पित की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन हम सभी भारतीयों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यही है वो एकता की प्रतिमा। भारत माता की जय। Truly capitative performance, my dears, and salute to our Chota Sardars. Chemical effect of electric current by our 8th class students. A very good morning to everyone, to the honorable judges, staff and non-staff of Montessori's, and parents who assemble here. I am M. Himadipika, and this is my partner Himasri. We are from HC1. Today we are going to present a PPT on the topic chemical effects of electric current. Body of the topic is the passage of electric current through a conducting solution can result in chemical effect reactions, which is known as chemical effects of electric current. Coming to the topic, electric current. What is electric current? Electric current is the lifeblood of modern world, and it is denoted by the letter I. It is the fundamental energy formed from the flow of tiny charged particles called electrons. The charge of electrons is 1.65 into 10 power minus 19 coulombs that power our devices, lights, etc. It is generated through various methods like thermal power plants, hydroelectric dams, wind turbines, etc. I is equal to Q by T, which means electric current is equal to net charge by time in seconds. Its units are A is equal to C by S, which means ampere is equal to coulomb per second. Going to our next topic, conductors, semiconductors and insulators. Conductors, materials that allow electric current to flow through them are called as conductors. Conductivity, very high, allowing the electric current to pass through them. Temperature effect, resistance increases with increasing temperature. Examples, copper, aluminium, graphite, etc. We can observe here a picture, graphite. It is one and only non-metal which can conduct electricity. Next, semiconductors, materials that allow electric current to pass through them and in specific conditions are called as semiconductors. Conductivity, resistance decreases with increasing temperature. Temperature effect, resistance moderate between conductors and insulators. Examples, germanium, etc. Insulators, materials that do not allow electric current to flow through them are called as insulators. Examples, rubber, wood, etc. Going to our next topic, how can electric current shows the chemical changes? Chemical effects include formation of gas bubbles, change in color of solutions, deposition of metal on electrodes. These effects shows the chemical effects are taking place. Going to our next topic, electrolysis. Electrolysis is a chemical decomposition of a liquid by electric current conducting only solutions. Example, water splits into hydrogen and oxygen gases. 2H2O gives rise to 2H2 plus O2. Our next topic, how electrolysis is invented. In 1800, a British chemist named William Nicholson shown that the electrode immersed in water and electric current passed through them, it can cause chemical changes. The oxygen and hydrogen bubbles can be seen, and the oxygen bubbles can be formed on positive terminal and hydrogen bubbles formed on
Negative terminal because oxygen is O minus, which is attracted towards anode, and hydrogen is H plus, which is attracted towards cathode. Electroplating. Process of coating a metal over another by means of electricity. Example, gold plated jewelry, chromium plated taps, rims of cycle, gas burners, etc. And these are two copper plates. This is copper sulfate solution. When electric current passes through it, copper sulfate solution dissociates into copper and sulfate solutions. Next, what is electromagnet? Magnetic effects of electric current. It refers to the phenomenon where electric current passes through it when electric current flowing through a conductor like a wire produces a magnetic field around it. It is also called as electromagnetism. Magnetic effects include electric current creates a magnetic field around it. Attracts to magnetic materials like iron or steel. Compass needle deflects when electric current passes through it. Wrapping a wire around iron creates an electromagnet. Uses of electromagnetism. Used in generators to produce electricity. CT scan and scans are harmful to humans, whereas MRI uses strong magnetic field created by electric current. Sensors and detectors use electromagnetism to detect changes or signals. Example, MRI scan magnetoresistive element sensor. An invention of electrolysis. Hans Christian Ørsted, 1777 to 1851, was a Danish scientist who discovered that electric current passes create an electric field. And in 1820, he observed that compass needle deflects when electric current placed near a current carrying wire. This discovery proves that the connection between foundation for electromagnetism. Precautions for electric current. Never touch electrical appliances with wet hand. Do not insert fingers or objects into sockets. Stand on dry surface while using electric devices. And for magnetism, keep magnets away from electronic devices. Place compass correctly. Avoid keeping iron objects nearby. Ensure proper connections. In conclusion, let me briefly recap the main ideas. Electric current can cause chemical changes. These changes are used in our daily life. Electric current can cause many industrial applications. And also, when electric current passes through a conductor, it creates a magnetic field. This shows that electricity and magnetism are closely connected. With this, I'll conclude my presentation. Hope you all understand my PPT explanation. Thank you. My dear young visionaries, truly a electrifying execution. Next PPT number 13, Euclid geometry.
A very good morning to everyone, respected judges, teachers, parents, and all my dear friends who are present here. This is our learning journey from Montessori Sulamparu High School, and we are the partners from this PPT presentation. Myself, B. Ashrita Bhagyasri, she is P. Likda Devi, and she is V. Tejasri. This is a proud matter to our school conducting a very big PPT presentation in our childhood only. Now let us start our PPT presentation. Euclid's geometry. First we know that what is the difference between geometry and Euclid's geometry. Geometry. Geometry is a branch of mathematics that studies the sizes, shapes, positions, angles and dimensions of things. The word geometry comes from the Greek word. The meaning of the geometry is geo means earth and metron means measure. It helps us to understand the physical structure of atom to the layout of galaxies. Euclid's geometry. Euclid's geometry is the study of plane and curve figures. Euclid's geometry is based on axioms and theorems. This is described by the Greek mathematician Euclid in his book about the elements. The main important point is that the Euclid's geometry is often called the geometry of flat surfaces. Geometry starts from. Historically, geometry started with particular needs in ancient civilization. Let us see the diagram. And Ancient Egypt. It is helpful to remeasure land boundaries after the Nile flooded. Babylon. It is used for constructions and astronomical observations. And finally, theoretical start. If officially starts with one point, like which has no dimension and followed by the line and plane only. Discussion on Euclid's geometry. Euclid's genius was not just discovering new shapes, but he discovered logical organization also. He took scattered mathematical knowledge into research system where every statement has proved on a basic set of assumptions we use every day. Now we want to know what are the Euclid's geometry and how many are there. Euclid's axioms are truths that are applicable to all branches, not just geometry. Axioms are 7. First axiom, things which are equal to the same thing are equal to one another. Example, if A equals to C and B equals to C, then A equals to B. Second axiom, if equals are added to equals, the wholes are equal. Example, if two people have 5 kg weights and 2 kg weights, then they will add both, then still the weights are 7 kgs. Then example is used for the proving second axiom. Third axiom, if equals are subtracted from the equals, the remainders are equal. Example, if two people both have 100 rupees, then they will spend 20 rupees each, then they still have the 80 rupees remained. And fourth axiom, things which are considered with the same thing are equal to one another. Example, if you place 10 centimeter ruler directly on the top of another, then they will equal, it is proved. Fifth axiom, the whole is greater than the part. The scientists decided that as universal truth. Then example, if a slice of a pizza is always less than the entire pizza. For understanding that, take another example also. If you have 100 pages notebook, then one page is always less than the entire book. And sixth axiom, things which are double of the same thing are equal to one another. Example, if x equals to 2z and y equals to 2z, then x equals to y. Seventh axiom and final one is that things which are always of the same thing are equal to one another. That half of a dozen equals to 6. Since a dozen equals to 12, then cutting it into 2 equal parts, then give each 6. Then it is halves are equal. Now we want to know about Euclid's definitions. First definition. Euclid began the elements by defining basic terms. First definition. A point is that which has no part. Second definition. A line is breadthless length. Third definition. The ends of a line are points. Fourth definition. A surface is that which has length and breadth only. To see the picture there, they will understand the definition. Fifth definition. A straight line is a line which lies evenly with the same thing. That see the picture that is equal to that, and the definition is small. And sixth definition. The ends of a line are points.
Seventh definition and last one is a plane surface is a surface which line evenly with the same thing, straight line on itself. The definition is dedicated for the one single word, that is plane surface, and the diagram is also showing that 2 points is there and it is in cover shape. Now onwards, my friend, my partner Likita will continue the topic. Euclid's postulates. Postulates are specific exception related special to geometry. There are 5 famous ones. Postulate 1. A straight line may be drawn from any one point to any other point. For example, if you mark 2 dots on a piece of paper, you can always take a regular and connect them with exactly one straight line. Postulate 2. A terminated line can be produced indefinitely. For example, if you have 5 centimeters line segment, there is nothing stopping you from continuing that line forever in either direction to create an infinity straight line. Postulate 3. A circle can be drawn with any center and any radius. For example, you can place the point of the compass anywhere on a map, open it to draw a perfect circle. Postulate 4. All right angles are equal to one another. For example, a 90 degrees angle, the curve of a small square, it is indefinitely circled to a 90 degrees angle in the corner of a meso skyscraper. Postulate 5. When a transversal line falling on two straight lines, then the interior angle always will be less than 180 degrees. For example, imagine two tracks are straightly towards each other. Even they book for a part move, if you follow them long enough, then they will eventually cross. Uses of Euclid geometry. Euclid geometry is used in architecture, engineering, computer graphics, navigation, and art. Architecture. In architecture and Euclid and engineering, it is used for Euclid's principle to design buildings, bridges, and other structures, ensuring structural stability. Engineering. In engineering, Euclidean geometry is used to analyze structures such as roads, bridges, and other machineries. Navigation. Computer graphics. It is used for creating video games and 3D modeling. Navigation. Determining parts of flat maps. Art. In art, it is used for perspective and symmetry. Now my partner Tejashree will continue the remaining topic. I hope you all understand my partner's presentation. Now onwards we will continue the topic. First we want to know about what are the drawbacks of Euclid's geometry. The main drawback is that Euclid's geometry only works on flat surfaces. It does not work perfectly on curved surfaces. It cannot accurately describe curved surfaces as spheres or hyperbolic planes, which are essential in astronomy and modern physics. This led to the development of non-Euclid geometry, where the shortest distance between 2 points is a curve, not a straight line. Now we want to know why the Euclid geometry matters today. We know that Earth is in curved shape. The Euclid geometry is useful in constructions, architecture, and engineering. Geometry is useful in many ways in our everyday life. The weakness of Euclid geometry to pushed mathematical to explore non-Euclidean geometries, which now underpin computer graphics and robotics. Geometry is curved spaces, navigation and mapping, spatial geometry for Earth surface, modern physics, Einstein's theory of relativity, use of Riemannian geometry. And finally, my partner Ashrita say the conclusion. Above I want it. Euclid's geometry is the foundation of logical reasoning, even though we have advanced it to complex physical and curve shapes, where Euclid remains the most essential alphabet of the mathematical language we use every day. I hope you all are understand our PPT presentation. Have a nice day. My dear young achievers, strong subject knowledge reflected in your presentation. Well done. Next PPT number 14. Improve food growth in India by our 9th class students.
Good morning, respected judges and my dear friends and parents. Myself, Matthew, and my partner Vardhan and Dilip. Today, we gladly stand before you to present our PPT presentation, Improve Food Growth in India, Ensuring Food Security for Growing Nation. Now, we discuss about introduction. India is an agrarian economy. People of India are interested in agriculture. Over 50% of workforce is involved in agriculture. Goal of this presentation is how we grow food and problems we face, how can we improve. Now we discuss about India's heritage in cultivation. India is the world's one of the producers of spices, milk, pulses, etc. Diverse climate allows for year-round cultivation. History of cultivation is dating back to the Indus Valley civilization. Traditional knowledge. Farmers used to old days of methods like crop rotation and fertilizers to protect soil and increase uh, production. Major crops in India. Kharif and Rabi are the major crops in India. Kharif are sown in monsoon between June to October. Needs more water. These crops depends on mainly on monsoon rains. Examples for Kharif crops: Rabi, maize, jowra, bajra, cotton. Rabi crops are sown in winter between November to April. These crops need less water. These crops grow well in cool weather and need less rainfall. Examples for Kharif: wheat, barley, peas, gram, mustard, etc. Major crops in India. Jade and Kharif cash crops are the major crops in India. Jade crops short season between Kharif and Rabi. This crop needs warm weather. These crops mainly depend on hot and dry climate and with irrigation. Examples of jade crop: watermelon, cucumber, and further crops. Cash crops grown for profit. Earn income. Farmers use this crop to grow for income. Examples for cash crops: sugarcane, tea, coffee, etc. India's population challenge. The current status. The India is the now most populous country, approx 1.4 billion plus. The mat. The land is limited, but more to feed are increasing every year. Problem. Cities are expand, agriculture land is shrinking. Is food is sufficient for everyone? Production versus distribution. Enough India produces enough food to feed its people, but still many are going hungry. The reality: high rates of malnutrition and hidden hunger, lack of vitamins. Issue: 1 in 4 people are still facing food insecurity. My friend will continue the next part. You might be understand my topic, and my friend will continue. Now we discuss about present techniques for higher growth. Modern irrigation. Drip and sprinkler system is known as modern irrigation. It is used for to save water. Mechanization using tractors, harvesters and drills is known as mechanization. Chemical fertilizers. Urea and NPK are chemical fertilizers. It is used for to boost soil fertility. Let we discuss about side effects of modern farming. Soil degradation. Using high Using high chemicals and pesticides can reduce soil fertility. Water depletion. Excessive pumping of groundwater into drinking water, rice and wheat. No pollution. It causes pollution. Pesticides are leaking into drinking water and rivers. Now we discuss about losses in the system. 15 to 20% of crops rot before reaching the market. Post harvest loss. Lack of storage. Insufficient storage, cold storage for fruits and vegetables. Transport issues. Slow supply of slow supply of chemicals leading to spoilage. Let we discuss about solution technology. Precision farming, use and drones and GPS to crop water health. Cold cold chain infrastructure, building more refrigerated warehouses.
smart apps giving farmers with real-time and weather and price data. I hope all are understand my topic. My friend Dilip will continue next talk. I continue the remaining topic, solution policy, minimum support price to ensuring farmers get a fair price. Education, teaching farmers about sustainable water use, crop insurance, protecting farmers from droughts or floods. Organic farming practices, farming without synthetic chemicals, using natural compost and biopesticides. Benefits of organic farming. It restores the soil health and biodiversity. It produces healthier and chemical-free food. Higher market value for the farmers. Challenges of organic farming. Lower yields in the initial 2 to 3 years. It requires more manual labor. Needs better certification systems for export. The future. Focusing on per drop, more crop. It diversifying into poultry, fisheries, and horticulture. Conclusion. We must balance quantity with quality. India has the potential to the food basket of the world. Thank you. Giving this wonderful Good, opportunity. informative execution, my dears. Next PPT number 14. Next PPT number 15. Work and energy by our 9th class students. Good morning, respected judges and my dear friends. Today we are here to present our PPT on the topic work and energy. So first of all, let me introduce ourselves. I am V. Mahesh, studying 9th standard, and my partner. I'm Eskuradam from 9th standard. We are guided by A. Hamkumar sir. So first of all, let us discuss about work. Generally, we know that a software employee doing work in laptop is called work, but according to the science, it is not considered as work. So first of all, we have to know what really work means. Work. Work is said to be done whenever a force acts on a body and the body moves in the direction of force. Formula for work is equal to force into displacement, and its unit is joule. Work done can be negative or positive. Work done can be positive when the force and displacement are in same direction. Work done can be negative when the force and displacement are in opposite direction. Now we will discuss about some examples of work. Here we can see in this video, a man pushing a car is said to be work done because he is applying the force on the car and the car has moved some distance. So it is said to be work done. Another example for work not done is, we can see here a man lifting a wooden box is said to be work not done because he is lifting the wooden box without doing any movement. So it is said to be work not done. Now we will discuss about energy. Energy is the capacity of doing work. It is used to move and produce heat, light and sound energy in our daily life. Now by seeing this flow chart, we discuss about 6 forms of energy. They are mechanical energy, heat energy, chemical energy, sound energy, solar energy and wind energy. First of all, we discuss about solar energy. Solar energy is the energy that is produced by the sun and it is used to produce heat and electricity. For example, we can see this video, the solar panels are placed under the sunlight and the sunlight falls on them. When the sunlight falls on the solar panels will absorb the sunlight and convert it into electricity. This is called solar energy. And now we will discuss about heat energy. Heat energy is the energy that transforms the heat from the hotter object to a colder object due to temperature differences. For example, we can see in this picture, here heat is transferred in 3 types. They are radiation, conduction and convection. Radiation is the transfer of heat from the stove and conduction is the transfer of heat through the metal pan and convection is the transfer of heat inside the water. Now, chemical energy. Chemical energy is the energy that is stored in chemical bonds of substances like fuels, food, batteries and so on. It is released during chemical reactions of substances. For example, the burning candle. The burning candle is the example of chemical energy
because the wax in the candle stores chemical energy, and it has chemical energy during a reaction. For example, when we light up the candle, a chemical reaction happens in it. Then the stored chemical energy turns into heat and light energy. Now we will discuss about sound energy. Sound energy is the energy that is produced due to vibration of some object, and it cannot travel in vacuum. For example, we can see in this video the loudspeaker produces sound energy in the form of sound waves. Then the sound waves turn into electricity with the help of electromechanical transducer. Then the bulb starts glow. Another example for sound energy is ringing bell. Now we are going to discuss about wind energy. Wind energy is the energy that is produced according to the movement of air. For example, we can see in this picture, here wind blows very fast and it rotates the blade of the windmill. Then the blades will turn the gear and gearbox. Then electricity produces, and that electricity comes to our home with the help of power lines. From now on, my partner will take up the topic. I hope all of you understand what my friend explained up to now. Let us continue our topic. Mechanical energy. The energy possessed by an object due to its shape and position or motion. There are two types of mechanical energy. One, kinetic energy. Two, potential energy. Let us discuss about kinetic energy. The energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy. It means whenever the object in motion, it has kinetic energy. Let us discuss its formula. K is equal to half mv square. Here m stands for mass and v stands for velocity. Let us discuss about it in some examples. Here in this video we can see that the flowing water. The water is in movement, so it has kinetic energy. And another point also we can say that it is proportional to speed of the object. It means if the speed of the object increases, then the kinetic energy also increases. Let us discuss about potential energy. The energy possessed by an object due to its shape or position of an object. Let us discuss its formula. 1. mgh. Here m stands for mass and g stands for acceleration due to gravity and h stands for height. Let us discuss about its examples. A book on the table and a stretched bow. Here book on the table is best example for potential energy because here when we drop it, the book is fallen up to ground, and it is another example for stretched bow. It is shape. It means whenever we cut the thread of the bow, it turns into its original shape. So it is also the example. Let us discuss about an interesting and a universal topic: law of conservation of energy. The energy cannot be created nor destroyed, and it can only change one form to another form. The total energy remains constant. In this picture, we can see that here kinetic energy changed to potential energy or potential energy changed to kinetic energy. Let us discuss it formula and some examples. Formula. Here already we discussed that Ke plus Pe is equals to total is mechanical energy or constant. Here in mathematical value mgh plus half mv square is equals to constant. Let us discuss its example. Here in this picture we can see that one apple is falling from from tree. So when it is in up, it has more potential energy and less kinetic energy. When it is fallen, it has more kinetic energy and less potential energy. Let us discuss about another topic: power. Power means the rate of doing work, and formula for it: mgh by time. Here m stands for mass, g stands for acceleration due to gravity, and h stands for height. Let us discuss about its example. In this video, we can see that the car is moving very fast. It means it applying more power on it because it covers more distance in less time due to its produces more power on its engine. Let us discuss its importance. Importance of work and energy. These work and energy tells us how objects will move, and these are very useful for motion and to understand motion, and these are used in daily life like electricity generation and transportation industries, etc. Let us discuss about let us conclude the topic also. The work, energy, and power helps explains that how objects will move and perform tasks.
Energy plays a key role in our life because nowadays we are using more more of more more missions. More it used more energy because they are dependent upon energy. And thank you. I hope you all understand our presentation and thank you for listening to our words. Thank you. My dear young visionaries, truly a high workout and energetic execution. Next PPT number 16, Force and Loss of Motion by our 9th class students. Let's welcome our 9th class students to execute force and loss of motion. A very pleasant good morning to everyone present here. I am Lasya from 9th class and this is my partner Purna. A warm good morning to everyone. This is Purna from 9th class. Today me and my partner would like to take this opportunity to present a topic on force and loss of motion, which explains science behind the motion. Through this presentation, we will explain how force affects the motion in our daily life with simple examples that everyone can relate to. Let us start my topic. First, we will learn about force. Force is an interaction between two objects. It appears when objects pull or push each other. Here we have the video of it. The boy is pulling and pushing the box. There is an interaction between his hand and the box. He is applying some force on it. Force cannot be seen, but its effects can be seen. Because force is an invisible physical quantity, so it cannot be seen directly. However, its effects on the objects can be seen. When a force acts on an object, it makes one or more noticeable changes. Next, we are going to learn about effects of force. Force can change the state of rest or motion of an object. It means when a force acts on an object, it can make the resting object to move or moving object to stop. Force can change the shape of an object. When we press a rubber ball or stretch a spring, it changes its shape. Force can change the speed of an object. When the bicycle brakes are applied, the bicycle decreases its speed. Force can change the direction of an object. When the batsman hits the ball with the bat, the ball changes its direction. Next, we are going to learn about balanced and unbalanced forces. Balanced forces are equal in magnitude and opposite in direction, acting on an object to produce a net force of 0. Unbalanced forces are unequal forces acting in opposite directions that can change their motion or size or shape or speed of an object. Let us take one example. For unbalanced forces, both teams are applying equal force, so the net force is 0. For unbalanced forces, both the teams are applying unequal forces, so the motion changes. Next, we are going to learn about Newton's first law of motion. Newton's first law of motion is also known as law of inertia and is defined as an object remains at rest or in uniform motion unless acted upon by an external unbalanced force. Here we have the picture of it. The ball does not move because there is no external unbalanced force acts on it. This law explains inertia, and inertia depends on mass. This law tells us that objects do not change their motion by themselves and heavier objects offer more inertia. Let us take some examples. When a moving bus stops suddenly, passengers fall forward. This happens due to inertia of motion because their body wants to continue to move even though the bus stops. So here we have the video of it. Next example, coin and card. When a coin placed on a card falls straight down when the card is flicked. This happens due to inertia of rest because the coin remains at rest. Here we have the video of it. Next example. When a car takes a sudden turn, passengers thrown sideways. This happens due to inertia of direction. In these three examples, we observe inertia and its types. Inertia is the reason why objects stay stubbornly still or keep moving until a force acts on them. Next, we are going to learn about Newton's second law of motion. Newton's second law of motion is also known as core law and is defined as the rate of change of momentum is proportional to the applied force and takes place in the direction of force. The mathematical form of second law of motion is F is equals to m into a, where F is equals to force, m is equals to mass, a is equals to acceleration. This law tells us how much force is needed to change the motion, and it is also connected with
force, mass, and acceleration. The meaning of mathematical form of second law of motion is more mass requires more force, more acceleration also requires more force. Same force gives different acceleration to different masses. It means a lighter object moves faster than a heavier one with the same force. Here, let us take some examples. Same force, different masses. Kicking a football and a stone with same force. Football moves faster than a stone because football has less mass as compared to the stone. Here we have the video. Less mass easier and more mass is harder. In this example, less mass is football and more mass is stone. Next example, pushing a trolley. An empty trolley moves faster than an heavier one with the same force applied because an empty trolley has less mass as compared to the loaded one. Acceleration is the obedient response of an object to the force applied. The heavier it is, the more it resists. With this, I conclude my part. Now I request my partner Poorna to continue the remaining topic related to force and laws of motion. Let us continue. As we learn about Newton's first and second law of motion, now we can learn Newton's third law of motion. Newton's third law of motion is also known as action and reaction law, and it is defined as for every action there is an equal and opposite reaction. In short, it can be written as reaction equals to minus action, in which minus indicates opposite direction. Action and reaction acts on different bodies that occur simultaneously. Here we can observe Newton's third law of motion. This law explains motion caused by interaction between two objects. Let us take some examples regarding Newton's third law of motion. Walking. When we walk, our foot pushes the ground backward and the ground pushes us forward. Next example, swimming. When we swim, our hand pushes the water backward and the water pushes us forward. Another example, rocket launch. In rocket launch, gases pushes down and rocket goes upward. Every motion you see is a conversation between two forces. Action speaks, reaction answers. As we learn about Newton's three laws, now we can learn importance of laws of motion. Importance of laws of motion. It is the basics of classical mechanics and it is used in vehicle safety and sports science. It helps in engineering and technology. These laws are foundations of physics and are used in many real-life applications. At last, force causes change in motion. Newton explained motion by using three laws. These laws apply to daily life and science. In conclusion, Newton's laws help us to understand how and why objects move. Force and laws of motions are not just formulas, they explain everything that we are experiencing in our daily life. That's the force behind the motion. Thank you for giving this opportunity. Outstanding. Outstanding confidence, my dears. Next PPT number 17. 8th and 9th class students are going to present on the topic of industries. Good morning, respected judges, teachers, parents, and all my dear friends. Today we feel to honor the presentation, our PowerPoint presentation on industries. This topic is not just a part of our syllabus, but it is closely connected to our life and society. First, myself, Nikhil, I am studying 8th class from Montessori's English Medium School. Myself, Shravya, studying 9th class. In this presentation, we will explain topic industries with the examples, real life examples. Let us understand. Let me begin with industries. Industries play a major role converting raw materials into useful products and contribute to economic development. And now, meaning of industry. Industry refers to an economic activity that produces goods and services. They convert raw materials into useful finished products. For example, cotton is converted into cloth in the textile industry. Industries are very important for the country's development because they provide employment and increase production. And now, importance of industry. Industries are very important for the development of a country. First, industries promote economic growth by increased production and income. Second, they provide employment to many people in factories, offices, and related services.
Industries help in producing goods on a large scale, which improves the availability of products in the market. They also improve the standard of living by increasing income and providing better facilities. In many industries, export goods to the countries, which help in earning foreign exchange. Finally, industries support the development of infrastructure like roads, transport, and communication. So, industry is considered the backbone of a industry's economy. And now, classifications of industries. Industries are classified in different types based on various factors. First, based on raw materials use. Industries are divided into agro-based industries. For example, cotton textile industry is the agro-based industries. Second, industries based on size. Industries are classified as small scale and large scale industries depending on the amount of investment and production. Third, based on ownership. Industries are divided into private sector industries, public sector industries, joint sector industries, and cooperative sector industries. Finally, based on the nature of products, which, which are classified into basic industries, which produce the raw materials for other industries, and consumer industries, which produce goods for direct use. So, classification helps us industries in a systemic way. And now, industries based on raw materials. Industries are classified as based different types based on raw materials they use. First, agro-based industries. Agro-based industries use products obtained from agriculture. For example, cotton textile industry and mineral-based industries use crops like cotton and jute. Second, mineral-based industries. Mineral-based industries use minerals as raw materials. For example, iron and steel industries use iron ore. Third, marine-based industries. Marine-based industries are industries that use products obtained from sea and ocean. For example, the fishing industry. Fourth, forest-based industries. Forest-based industries are industries that use products obtained from forests. For example, paper and furniture use wood. So, based on raw materials, they're divided into these four types. And now, agro-based industries. Agro-based industries that use raw materials from agriculture. They depend on crops like cotton, jute, sugar cane, and animal products like milk. Some industries are very important because they provide employment to people in rural areas. And they help in farmers by creating demand for agriculture products. Some examples of agro-based industries are cotton textile industry, jute industry, and sugar industry. And now, mineral-based industries. Mineral-based industries are industries that use minerals as raw materials. The minerals obtained from the earth through mining. Some examples of minerals are iron ore, coal, and bauxite. These industries are very important because they provide raw materials for many other industries. They help in development of a country. Some examples of minerals are iron and steel industry, cement industry, and aluminium industry. And my friend will continue the remaining presentation. I hope you all understand the topic said by my partner. Now let me continue the remaining topic. Industries based on size. Industries can also classified based on their sizes. There are four types of industries based on their size. Cottage industry, small scale industries, medium scale industries, large scale industries. Cottage industries are small industries that run by families at home. Small scale industries are use small machines and have employ few workers. Medium scale industries are use better machinery and have many workers. Large scale industries are require huge investment and advanced technology. Cottage and small scale industries. Cottage and small scale industries are small type industries that play an important role in our country. Cottage industries are small home based industries. They use small simple tools and run by family at homes. For example, silk weaving at Varanasi is a well-known cottage industries. Large scale industries. Large scale industries are bigger than the bigger than the large scale industry, require large investment, use machines and use advanced technologies and advanced technology. Examples are automobile industry, steel industry,
etc. Industries based on ownerships. Industries based on industries, there are mainly divided into three types: private sector, public sector, joint sector, cooperative sectors. Public sector are owned and managed by the public and individual companies. For example, Reliance Industries. Next, public sector. Public sector are owned and managed by the government. For example, the Tata Steel Plant India Limited. Next, joint sector. Joint sector are owned by the both government and public. Next, cooperative sectors. Cooperative sectors are owned and managed by the group of peoples. For example, next, role of industries. Role of industries are they play an important role in our country, and importance of our country is grow cities and increase exports, self-reliance, and development infrastructure. Next, problems of industries. Problems of industries face many problems. One major problem is shortage of raw materials. Another problem is lack of electricity and power supply. Last, conclusion. Industries are very important in our country. Industries are very important in country. They need sustainable industries and growth. I hope by the end of the presentation you gain some useful knowledge and a deeper understanding of this subject. Thank you for giving this opportunity. Well researched and informative points executed, my dears. Next PPT number 18. అటువంటి వాళ్ళకు కూడా మంచి మంచి అవకాశాలు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో దగ్గర దగ్గర 20 లక్షల ప్రైజ్ మనీతో మరి స్కాలర్షిప్స్ కూడా అందించేటువంటి విద్యా సంస్థ కూడా మరి మాంటిసోరి గుల్లాబాద్. అంటే కేవలం విద్యను వ్యాపారాత్మకంగా కాకుండా ఇటువంటి సేవవాటి లక్ష్యంతో పనిచేసేటువంటి విధంగా మరి విద్యార్థులు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని వెలికి తీసేటువంటి విధంగా ఒక పక్కన సైన్స్ ఫేర్స్, ఇంకొక పక్కన స్పోర్ట్స్ మీట్స్, ఇంకొక పక్కన మంచి వెల్త్ ఎడ్యుకేషన్, మరి ఇట్లా మరి బహుళ ప్రయోజనాలతో విద్యను అందించేటువంటి సంస్థ. అటువంటి ఒక మంచి మేనేజ్మెంట్ యొక్క మాంటిసోరి కొల్లంపూర్లో ఉంది అనే వల్లంపల్లి మాంటిసోరి అంటే చదువులో నెంబర్ 1, ఆటలలో నెంబర్ 1, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో నెంబర్ 1. విద్యార్థి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ జిల్లాలో వల్లంపల్లి మాంటిసోరి స్కూల్. The legendary education. అడ్మిషన్ల కొరకు సంప్రదించండి మాంటిసోరి విద్యా సంస్థలు వల్లంపల్లి. 4222206. Next PPT number 18. Fourth class students are going to present on the topic of gender. Hi everyone, my name is Gushvika. I am studying 4th class in Montessori's English Medium School in Olamparu. Hi everyone, my name is Prajwal. I am studying 4th class in Montessori's English Medium School in Olamparu. Welcome to my learning journey. My topic name is gender. The gender of a noun indicates whether a person or animal is male or
female. Now I explain about types of gender. The first one is masculine gender. Masculine gender refers to male people or animals. Examples: father, son, rooster, king, prince, lion, wizard, rooster, groom. The second one is feminine gender. Feminine gender refers to female people or animals. Examples: mother, daughter, hen, queen, aunt, heroine, princess, lioness, witch, hen, bride. Masculine and feminine gender for people. Examples: actor, actress, father, mother, brother, sister, waiter, waitress, king, queen, uncle, aunt, son, daughter, nephew, niece, hero, heroine, monk, nun, prince, princess. Masculine and feminine genders for animals. Examples: buck, deer, ram, ewe, bull, cow, rooster, hen, tiger, tigress, stallion, mare, drake, duck, lion, lioness. In our daily life, gender classifies noun and pronoun. Gender determines the correct pronoun usage and identify the whether a noun is male or female. Thank you. Proud of you, students. Next PPT number 19. Third class students are going to present on Metropolitan City, Kolkata. Hi, hello, good morning. Hi, hello, good morning. Hi, hello, good morning. My name is Poojatsi. I am studying third class. Hi, hello, good morning, everyone. My name is Deman. I am studying third class in Montessori School, Lamparru. Welcome to my learning journey. Today I am presenting PPT about Metropolitan City, Kolkata. This is Kolkata. Kolkata is located along the river Hooghly. It is river Hooghly in West Bengal. Kolkata is capital of West Bengal. It is West Bengal. It is Kolkata. Kolkata is a major port. The old hanging bridge on the Hooghly is called Howrah Bridge. Its new name is Rabindra Setu. It is Howrah Bridge. This bridge could be opened from the middle and lifted from two sides to allow big ships to pass. Kolkata was the first city in India to have a metro and underground railway system. The main food of Bengal is the people of Kolkata is rice and fish. They are very fond of sweets. Bengali sweets like sandish and rasgulla are popular all over the world. Interesting places in Kolkata: Indian Museum, Victoria Memorial Hall, Birla Planetarium, Botanical Gardens, Alipur Zoo. India's first science city was built in Kolkata. It is Science City in Kolkata. Industries: Kolkata is an important industrial city. Example: jute mill, silk mill, and paper mill. Cricket and football are the most popular games in Kolkata. The Eden Gardens is the second largest cricket stadium in India.
Do you know our national anthem writer and Nobel Prize winner, the great poet Rabindranath Tagore was from Kolkata. Rabindranath Tagore was from Kolkata. Thank you for listening my PPT. Well done, my dear budding speakers. Truly you have shown us the Kolkata. Next PPT number 20, Environment by our third class students. Next PPT number 20, Environment by our third class students. Welcome to Madisore School for PPT presentation. My name is Leet Verma. I am studying in third Jasmine section in Montessori's English medium school. Good morning to all. My name is Gautam Kartikeya. I am studying in third class Jasmine section in Montessori's English medium school. Today, my topic name is environment. What is environment? The living things and non-living things that make up our environment. Living things examples are trees, birds, animals, and human beings. Non-living things examples are birds, chair, house, and fan. What are living things? The living things in our environment are plants and animals. Plants and animals. What are non-living things? The main non-living things in our environment are air, water, sunlight, and soil. Air. The air contains many gases. One of these gases is oxygen. Plants and animals need oxygen for respiration all the time. Plants need carbon dioxide to prepare their food. Water. Water is very important for life. We need water to drink, cook food, to bath and other needs. Animals and birds need water to live. Plants also need water to help them grow and produce food. Sun. The sun gives us heat and light. Plants need sunlight to make food during photosynthesis. Without sunlight, plants cannot prepare their food. The amount of sunlight affects the temperature. It is most difficult for living beings to live in a place which is too hot or too cold. In most places on the earth, the temperature is not too high, not too low, but just right for most forms of life. In hot deserts and cold icy climates, there are very few plants and animals. Examples: camels, saguaro-plants, penguins, and polar bears. For example, effect of temperature on lizards. The lizards covering its body with sand to keep itself warm during the cool night. When sun is coming, the lizards crawls into the shade of a rock. So lizard's body gets hot. Let us see this video. Soil.
The soil contains a number of minerals. Living things need minerals for health and growth. Plants take in minerals through their roots. Animals and human beings take in minerals by eating plants. This is a leaf, this is a stem, this is a root. These are all parts of the plant. Thank you, leader. My PPT. Kudos, my dear rising stars. Well done. Next PPT number 21 about Andhra Pradesh. Our Tiny Tots 4th class students are going to perform it. Respected dignitaries, good morning to all. Welcome to my learning journey in Montessori's English Medium School. Myself, I am Manashwini Palleti. I am studying 4th standard. Hi everyone, I'm Charishma. I'm studying in 4th standard. My topic is about Andhra Pradesh. This is explain me and my friend Charishma. Now I say introduction. Andhra Pradesh is a beautiful state, southern part of India. It known for its rich culture of natural beauty. Formation of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh was formed on 1st November 1956 by Potti Sriramulu. It was the first Indian state was formed on a language basis. The state was formed mainly for the people who spoke the Telugu language. Capital and language. The capital of Andhra Pradesh is Amravati. It is located banks on the Krishna River in Guntur district. Amravati is not a new place. It has a great history of more than 2000 years. Because of this rich history of Amravati, it is also called Dakshina Kasi. Main language is Telugu. Many people also speak English and Urdu. Location of Andhra Pradesh. Andhra Pradesh was surrounded by different states and a sea. North side Odisha and Chhattisgarh, west side Telangana and Karnataka, south side Tamil Nadu, east side Bay of Bengal. Andhra Pradesh is state located in southern part of India. It has a long coastline along the Bay of Bengal. Rivers in Andhra Pradesh. Major rivers of Andhra Pradesh: Godavari River, Krishna River and Penna River. The Godavari River is the largest and longest river flowing through the Andhra Pradesh. It is also called Dakshina Ganga. It enters Andhra Pradesh near Bhadrachalam. The Krishna River is the second longest river in the state. It enters Andhra Pradesh near Srisailam. Major dams of Krishna River: Nagarjuna Sagar Dam, Srisailam Dam. The Penna River flows through the Rayalaseema region. It originates in Karnataka and flows into the Andhra Pradesh. Famous places. Tirupati famous for the Sri Venkateshwar temple, one of the richest and most visited temple in the world. Vishakhapatnam beaches for RK Beach, Kailasagiri, Submarine and Museum. Amravati, Buddhist monuments and Amravati Stupa, Arku Valley. A hill station famous for coffee plantation, waterfalls and pleasant climate culture of Andhra Pradesh. Culture. Kuchipudi dance is the famous classical dance of Andhra Pradesh. Karnataka music is famous for temples and cultural programs. Kalkari paintings are famous worldwide. Telugu literature is famous and has a great poets and writers. Festivals in Andhra Pradesh. People celebrate many festivals like Sankranti, Ugadi, Ramjan, Christmas. They give us joy and unity. Agriculture. Agriculture is the main occupation of the people of Andhra Pradesh. A large number of people depend on farming for their livelihood. Major crops: rice, sugarcane, cotton, groundnut, etc. Andhra Pradesh is known as the rice bowl of India because rice is the main crop grown here. Agriculture is mainly depend on rivers. Popular food items in Andhra Pradesh: rice and dal, idli and dosa, pesarattu and spicy curries. Conclusion: Andhra Pradesh is a beautiful state. It is known for its rich stories, culture, rivers, festivals, agriculture and famous temples. It plays an important role in the development of India and teaches us values of unity, culture and progress.
Thank you for giving this great opportunity. My dear cuties, it's a really highly dynamic, informative execution. Keep it up. The next PPT number is 22, our constitution by our 4th class students. Respected dignitaries, good morning to all. Welcome to my learning journey. I am Jayasri Kammampatti. I am studying in 4th class. I am Pallavi Pala, studying in 4th class. Now we are explaining about our constitution. Introduction of Constitution. The Constitution is the rule book of our country. It tells us how India is governed. Needs of Constitution. It helps us to run the country properly, to protect people rights, to keep justice and equality and guide the government. Constitution of India. India has its own constitution. It is called the Constitution of India. It is the longest written constitution in the world. Person behind it, Dr. B.R. Ambedkar, is called the father of the Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar was made the chairman of the Indian Constitution Drafting Committee. Many leaders helped him. It is written after the independence. History of Constitution. The Constitution came into force on 26 January 1950. We celebrate it as Republic Day. Let us learn about our goals. Our Constitution has certain goals for the nation. Our goals help the government work fairly, protect freedoms, and keep our country united. First goal, democracy. Democracy is government of the people, for the people, and by the people. Our government elected by the people. Another one, socialism. Socialism means that all the people are equal before the law. Another one, secularism. Secularism means that everyone will be free to follow their own religion. Constitution give us rights to live freely, duties to be good citizen, equality, all are equal. Fundamental rights. Rights to equality, rights to freedom, rights to education, rights to religion. Fundamental duties, respect of flag and national anthem, to follow rules, to keep our country clean, help others. Now I give conclusion. The Constitution is the heart of our country. It keeps our country safe and strong. We must respect and follow it. Let us be good citizens of India. Thank you for giving this great opportunity. Wow. Truly inspiring modulation, my dears. Kudos to both of you. Next PPT number 23. Our 4th class children are going to explain you about heart. Hi everyone, my name is Anwen Marti. I am studying in 5th class. Hi everyone, my name is Praveen. I am studying in 5th class. Today we are going to say about the heart. Welcome to My learning journey. What is the heart? The heart is a muscular organ. This is our heart. It works like a pump. It pumps blood to all parts of the body. Size of the heart. The heart is about size of your fist. This is our fist. Approximately 12 centimeters length, 8 to 9 centimeters width, 6 centimeters thickness.
Weight of the heart. The heart weighed about 250 grams to 350 grams. Location of the heart. Once observe this picture. The heart is located in the chest. It is slightly on the left side. Parts of the heart. The heart has 4 chambers. First one right atrium, second one left atrium, third one left ventricle, fourth one right ventricle. Right atrium, left atrium. These are receiving chambers. Right ventricle, left ventricle. These are pumping chambers. How it is works? Right atrium. Right atrium receives deoxygenated blood from the body. Right ventricle. Right ventricle pumps deoxygenated blood to the lungs. Left atrium. Left atrium receives oxygenated blood from the lung. Left ventricle. Left ventricle pumps oxygenated blood to the rest of the body. Importance of a heart. Supply oxygen and nutrient, remove waste materials, keep our body healthy and active. Without a heart, we cannot live. Keeping our heart healthy, eat healthy food like vegetables and fruits. Exercise daily, avoid junk food. Avoid junk food like biryani and cool drinks. Get enough sleep. Fun fact, the heart beats 1 lakh times daily and it pumps roughly 2,000 gallons of blood. Your health is in your hands. Thank you. Thank you. My dear rising stars, truly you have won our hearts. Well done. Next PPT number 24, types of soil. Our 4th class students are going to execute it for you. Types of soil. Hi everyone, I am Joseph Prince. I am studying in 4th class in Montessori's English Medium School. Hi everyone, my name is Varna. I am studying in 4th class in Montessori's English Medium School. This is Explain Me and my friend Varun. Our topic is about soil. How to form the soil? Soil is found when rocks are eroded or broken down. How to get soil fertility? Some organisms, weeds or grass grow and decay in this powder, then soil get fertility. Types of soil: alluvial soil, desert soil, black soil, red soil, mountain soil, laterite soil. Alluvial soil. The color of the soil is deep brown. It is very fertile soil. This soil is mainly found in northern plains of India. This soil is found in these states: Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Assam. The crops grown in this soil are wheat, rice, sugarcane, maize, etc. Desert soil. It is sandy soil. This soil is found in desert region. This soil is not fertile as desert areas have scanty rainfall. This soil is found in Rajasthan and Gujarat. The crops grown are thorny bushes and cactus plants. Black soil. The color of the soil is dark, hence it is called black soil. These types of soil is found in northwestern part of Deccan Plateau and a small part of southern plateau. We can find this soil in Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. The crops grown are cotton and sugarcane. Red soil. This is slightly reddish in color. It is very rich in iron. It is fertile soil. We can find this soil in
Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. The crops grown in this soil are rice, millets, groundnut and pulses. Mountain soil, it is generally red, brown and yellow in color. The size of the particles is large. This soil is very rich with the remains of dead plants and animals called humus. We can find this soil in Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand and the states of Northeast India. The crops grown in this soil are apple, peach, etc. Lateral soil, it is not very fertile. However, it can be used when the top layer is washed away. This soil is found on hills. We can find this soil in hills of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha. The crops grown in this soil are cashew nut, coffee, tea, rubber, coconut and spices. Now I give conclusion. There are different types of soils. Each type of soil has its own use. We should use soil properly. Don't use chemical fertilizers to cultivate crops. We should use only organic fertilizers to cultivate crops because these are increased soil fertility. Thank you for giving this opportunity. My dear little chums, very colorful and informative performance. Next PPT number 25, agriculture. Our 4th class students are going to perform it. Respected dignitaries and good morning to all. Welcome to my learning journey. I am Noshit Verma Luri, studying 4th standard in Montessori's English Medium School, Ulamparu. I am Manasvi Patnori. I am studying in 4th standard in Montessori School, Ulamparu. Today I give small presentation. Just think what these pictures describe. These pictures describes about agriculture. Agriculture. What is agriculture? Agriculture is the practice of growing crops and plants. It also includes rearing animals like cows, goats and hens. This work is mainly done by farmers. Agriculture is one of the oldest occupations in the world. Let us know about the importance of agriculture. Agriculture provides food for all living beings. It provides employment to many people. Many industries depend on agricultural products, plays a major role in a country's economy. Crops. Crops are plants grown by farmers on large scale. They are grown in fields using seeds. Crops are grown for food, clothes and other uses. How crops are grown in large scale area? In this way, crops are grown in large scale area. Over a large scale area, crops are grown here. Crops examples include rice, wheat, fruits and vegetables. Types of crops. There are mainly 3 types of crop. Food crops, rice, wheat, pulses, grown for eating. Cash crops, cotton, sugarcane, grown for selling. Plantation crops, tea, coffee, grown on large farms. Different crops are grown in different regions. Seasons of crops. There are mainly 3 seasons of crops. Kharif crop are grown during the rainy season. Rabi crop are grown during the winter season. Jade crop are grown during the summer season. Each season requires different climate condition. Now I am saying about tools used in agriculture. What are tools used in agriculture? Plow is used to loosen the soil. Hoe is used to remove weeds. Sickle is used to cut crops. Tractors and machines help farmers work faster. Modern agriculture. Use machines and technology. Improve crop production includes organic farming and greenhouse farming. Help farmers work efficiently.
Farmers work hard and feeds in every day. They go food for internation. Their work is very important for our survival. We should respect and support farmers. Steps of farming. Preparation of the soil. First step. How soil is prepared? Soil is prepared like while farming. How seeds are sown in the soil? Seeds are sown in the soil after preparation the soil. Seeds are sown in the soil for growing crops and plants. How crops are watered and cared for? Crops are watered and cared for while farming in various methods as like fuse. Harvesting is done when crops are ready. Cutting like these crops, this is called harvesting. Farmers work hard and feeds in every day. They go food for internation. Their work is very important for our survival. We should respect and support farmers. Modern agriculture. What is modern agriculture? Use machines and technology. Improve crop production. Includes organic farming and greenhouse farming. Help farmers work efficiently. Irrigation. Irrigation means apply water to crops. It helps crops grow properly. Source includes rivers, wells and canals. Modern methods save water and increase the health. Now I give conclusion. Agriculture is essential for a human life. It provides food, jobs and raw materials. Farmers are the backbone of our country. We should save water and soil to protect this agriculture. Thank you for giving this opportunity. Undoubtedly a strong and confident delivery, my dears. Keep it up. A small request to all the parents అండి, దయచేసి ఎవరు కూడా మీ పిల్లల పీపీటీస్ వీడియోస్ తీసుకోవద్దండి. మీ పిల్లల పీపీటీ గైడ్ టీచర్స్ ద్వారా మీకు వీడియోస్ అందజేయబడతాయి. The next PPT number 26, seed germination by our 4th class students. Hi everyone, my name is Saniksha. I am studying 4th class in Montessori's English Medium School in Ulampur. Hi everyone, my name is Vikshita. I am studying in 4th class in Montessori's English Medium School in Ulamparu. Hi everyone, my name is Manvit. I am studying 4th class in Montessori's English Medium School in Olamparu. Welcome to my learning journey. My topic name is germination of seed. First of all, let us know about seed before knowing about germination of seed. After pollination and fusion, most of the flower parts wither away except the ovary. Inside the ovary, the ovules stand developing into seeds. Now I explain about parts of a seed. The first part of a seed is scare. The scare is a place where the seed is attached to the fruit. Is called scare. The second part of a seed is seed coat. The seed has a smooth covering. It is called the seed coat. The third part of a seed is cotyledon. On removing the seed coat, there will be the fleshy seed which can be separated into two equal halves. Each half is called the cotyledon. The fourth part of a seed is the baby plant. The two cotyledons attached by a small curved structure called the baby plant. The largest seed in the world, double coconut or cocodema. It can weigh as much as 20 kgs. Now I explain about dispersal of seeds. Seeds are dispersed with the help of wind, water, birds and animals. Seed germination, the process of the seed developing into a young plant. The under favorable conditions of air, water and temperature is called germination. Now I explain about stages of germination. There are 4 stages of germination. The first one is formation of fruit. The second one is formation of shoot. The third one is formation of leaves. The fourth one is the new plant. Now explain about each one.
The first one is formation of root. First, a root comes up from the baby plant. This root is called a radical. This is radical, the first root. The second one is formation of shoot. This is followed by a shoot which grows upwards. This shoot is called a pimmune. The third one is formation of leaves. As a plant grows in size, it develops leaves. This baby plant gets food from its cotyledons. The fourth one is the new plant. When the plant is able to make its own food, the cotyledons shrink and disappear. In our dialect, seed germination is the vital biological process. It is primarily used to initiate plant life in agriculture, ecological restoration, and food production. It ensures successful crop establishment, sprouting, and allows the study of plant genetics. Thank you. My dear bright minds, it's a marvelous execution. The next PPT number is 27, skeleton. Our third class students are going to execute it for you. PPT number 27, skeleton. Good morning, everyone. Welcome to my learning journey in Montessori's English Medium School. My name is Sanuka. I'm studying in 3rd class. My name is Rohan. I'm studying in 3rd class. Now, me and my friend Rohan going to speak about the skeleton. This is skeleton. Now, say about skeleton. All the bones of the body are joined together to make skeleton. A skeleton is a framework of the body. It also protects soft and delicate internal parts like heart, lungs, brain, etc. Why do we need skeleton? Why do we need skeleton? It gives shape to our body. It helps us to stand and move. It also protects soft part. Example, helmet protect head, bones protect body. Supporting bones. Bones help us to stand upright. Without bones, we look like ragdoll. We cannot stand properly without bones. Parts of skeleton. Skeleton has 4 parts. They are the skull, the rib cage, the spine, the limbs. The skull. The skull protects our brain. The skull looks like single bone, but it is actually made up of 22 bones. The special bone of the skull, lower jaw, is movable. It helps us to chew, talk, and laugh. Now my friend Rohan continue the next topic. The rib cage. A bony cage called the rib cage protect our heart and lungs. This is made up of 12 pairs. Thin covered bones called the rib cage. The spine. Spine is the backbone. It helps us bend and stand straight. The spine made up of 33 small bones called the vertebrae. The limbs. Hand and legs called limbs. It helps us to walk, run, ride, etc. Amazing joints. We can bend our body because of the amazing joints in our body. Joint is a point where two bones join together to make joint. These joints help us to bend, sit, play. Examples: shoulder joint, elbow joint, wrist joint.
X-ray. This is X-ray. X-ray shows bones inside of the body. Doctors use X-ray. X-ray is a special photo of bones. Conclusion. Our skeleton keeps us strong. So we must drink milk and eat healthy food. Thank you for giving this wonderful opportunity. Well done, my dears. It's a confident, dynamic delivery. Next PPT number 28, polar regions. Our 5th class students are going to execute it for you. Welcome to Montessori's English Medium School, Ulamparu. Respected judges, teachers, parents, and my dear friends. Good morning, all of you. Myself, Varshini from 5th class in Montessori's English Medium School, Ulamparu. My name is Jitendra. I am studying 5th class in Montessori's English Medium School, Ulamparu. My name is Anshkat K. I am studying 5th class in Montessori's English Medium School in Ulamparu. Today, me and my friends going to speak about polar regions. What are polar regions? Polar regions are very cold spaces on the earth. They are found at top and bottom of the earth. Polar regions are covered with ice and snow most of the year. Types of polar regions. There are two types of polar region. First one, Arctic region, North Pole. Second, Antarctic region, South Pole. Now I explain about Arctic region, North Pole. Located around the North Pole, surrounded by ocean. Yes, the North Pole is located in this globe. Very cold and icy. Home to penguins, seals, polar bears, etc. Next one, Antarctic region, South Pole, located around the South Pole. Yes, the South Pole is located in this globe, surrounded by oceans, covered by thick ice sheet, home to penguins, seals, etc. Next one, climate of polar region. Extremely cold climate, no sun for 64 days. Long winter and short summer. Snowfall throughout the year. Long winter and short summer. Sun does not rise for many months in winter. The next one, plants in polar region. Very few plants grow here. Mosses and lichens. No tall trees because of cool weather. Animals in polar region. Animals have thick fur or fat to keep warm. Common animals are penguin, seal, arctic fox, and polar bear. People in polar region. Very few people live here. Eskimos, Inuit family live in Arctic. They wear warm clothes because of cool weather. They live in igloos or special houses. About igloo. An igloo is a small house made of blocks of snow in winter. It looks like a round shape. Yes, this is a round shape. The snow keeps the inside warm even when it's very cold outside. Occupations in polar regions. Fishing and hunting are main occupation in polar regions. Polar people use a harpoon, a spear with a rope attached to it for fishing and hunting. Importance for polar regions: help controlling earth temperature, store large amount of fresh water. Importance for scientific research. Next one. So, polar bears are very cold and icy. They have unique animals. They are important to our planet. Thank you for giving this wonderful opportunity. Wow, Varshini. Kudos to the whole team for your cute, chilled expressions. Next PPT number 29. Our 4th class students are going to execute Diwali.
सबको शुभोदय। मेरा नाम गायश्री है। हम चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। नमस्कार। दिवाली यह त्योहार हर साल आश्विन अमावस्या को मनाया जाता है। यह त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। देश पर बच्चे, बड़े और बूढ़े इस त्योहार मनाते हैं। दिवाली के दिन लोग सुबह उठकर मंगल स्नान करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। सबके घरों में तरह तरह के पकवान बनाया जाता है। लोग धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दिवाली का अर्थ है दीपों का समूह या दीपों का माला। दिवाली मनाने को दो कारण कहा जाता है। एक, श्री राम ने रावण का वध किया और सीता के साथ 14 वर्ष के बाद राज्य लौटा। दूसरा, श्री कृष्ण की सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध किया। श्री कृष्ण की विजयी पर लोगों ने पटाखे छोड़कर उनका स्वागत किया। दिवाली के दिन लोग शाम को घरों में दीप जलाकर सजाते हैं। हर जगह दीपों का मालाओं की जगमगाहट होती है। यह त्योहार अधर्म पर धर्म की और अंधकार पर प्रकाश का विजय माना जाता है। शाम को तरह तरह के पटाखे छोड़ जाते हैं, इससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। दीपों का पावन पर्व हमें कर्म और ज्ञान का संदेश देता है। धन्यवाद। Well done, my dears. PPT number 30, nervous system by our 5th class students. Welcome to my learning journey. Good morning everyone. My name is Shaini Roji. I am studying 5th Jasmine from Montessori's English Medium School in Ullamparu. Hi, hello, good morning. My name is Apros. I am studying 5th Jasmine from Montessori's English Medium School in Ullamparu. Today we are going to present our presentation on the nervous system. The nervous system is made up of nerve cells called neurons. It controls hunger, sleep, movements, feelings, balance, breathing, and heartbeat. Different nerve cells join together to form the
Orders of the nervous system. Types of nerves. There are three types of nerves. There are motor nerves, sensory nerves, and mixing nerves. Each type of nerves have different jobs. Now we will learn them one by one. Motor nerves. Motor nerves carry orders from the brain to the muscles. They help us to walk, ride, run, and jump. They work like one-way road from the brain to the body. Sensory nerves. Sensory nerves work brain to the body. The sense organs are eyes, ears, nose, tongue, and skin. Because of these sense organs, we can hear, taste, smell, and feel. Mixed nerves. Mixed nerves work like two-way roads. They carry messages to the brain and also bring orders from the brain. These nerves help both movements and feelings. Millions of nerve signals enter your brain every single second. Brain, the boss, it controls. Brain is the control center of our body. It helps us to think, learn, remember. It is protected by the skull. Parts of the brain. The brain has three main parts. They are cerebrum, cerebellum, medulla. Now we will learn them one by one. Spinal cord. Spinal cord connects brain to the body. It controls reflex actions. Cerebrum. It is the biggest part of our brain. You cannot dance or jump without your cerebrum. Cerebellum. It is located at the back of the brain of the cerebrum. It communicates with other parts of the brain. Medulla. Medulla is the third part of the brain. It is also called brainstem and connects to the rest of the body. It controls internal functions like breathing, digestion, heartbeat. The nervous system helps us feel, move, think. The nervous system is very important for our life. This is our learning journey. Thank you for giving this wonderful opportunity. Thank you, my dear young learners, for a calm and pleasant narration. Next PPT number 31, our Constitution, by our 5th class students. Good morning, sirs and madams and judges and parents. My name is Kundana Sham. This is my friend. My name is T. Bhavishya. We both are 5th class. Today my topic is our Constitution. What is Constitution? The Constitution is a document containing rules and principles according to which a country is governed. It defines rights and duties of the citizens. India has a constitution which contains the best rules and principles that help our government to rule as well India became independence on 15th August 1947. After independence, a good government was necessary to rule the country. For this purpose, we need a constitution. A consumed assembly was appointed. Name was drafting committee. Drafting committee means a committee that designs a constitution. The constitution came into force on 26th Jan 1950. So, this day is celebrated as Republic Day. Dr. B.R. Ambedkar made the chairman of the Constitution. He is known as the father of Constitution. Here we see some fundamental rights and duties. Our Constitution has laid down certain rights for all citizens.
They are called fundamental rights. They are rights to equality. All people are equal before the law. Rights to freedom. Freedom to speak, move, reside, assemble, and peacefully. Rights to freedom of religion. Rights to professors, practice, and propagate any religion. Right to against explanation. This right starts that there shall be no explanation of labor, exploitment of children below the age of 14 years is banned. Culture and educational rights. This right guarantees the minorities to conserve their language and culture. Every child has right to education, right to constitutional remedies. When a person feels that he is denied a fundamental right, he can go to a court to get justice. These are some rights. Now, what is our duties? Our duties are right and duties have a very close relationship. To enjoy our right, we must do our duties. These duties are called fundamental duties. We must follow the laws of our country. We must respect the national flag and the national anthem. We must protect the unity of our country. We must maintain peace and harmony. We must pay our taxes. We must protect our national environment. Thank you for giving this golden opportunity. Well done, my dears. Well researched and informative points executed. Next PPT number 32, types of industries by our 4th class students. Hi everyone, welcome to my learning journey. My name is Sriniza. I am studying 4th standard in Master School, Lamparu. Hi everyone, my name is Yukta Srivali. I am studying in 4th class in Montessori's English Medium School. Today, me and my friend going to tell about types of industries. An industry is a unit that manufactures products in the factory. We get minerals from mines in the raw from agriculture, and minerals give raw material for industries to manufacture finished products. There are 3 types of industries. The first one is cottage industry, the second one is small scale industries, the third one is large scale industries. Now I say about cottage industry. The word cottage means home. These industries are set up at home. Family members are involved to making these goods. Next, I say about small scale industries. These industries are small but bigger than cottage industries. These industries are usefully set up in factories. Next, I say about large scale industries. These industries are huge, they require a large area and so are set up in specific location. Examples of large scale industries are car manufacturing, oil refinery, and shipbuilding. Thank you for giving this opportunity. Well done, my dear little champs. Next PPT number 33, separation of substances by our 6th class students. Good morning, one and all. Welcome to my learning journey, Montessori's PPT contest. My name is Satvik. I study in 6th class. Myself, Chandkiram. I study in 6th class. Today, we both say about separation of substances. Separation of substances means when 2 or more things are mixed together. Separation of substances is the process used to removing one substance from another substance. For example,
separating eggs from rice, getting salt from seawater, removing stones from pulses. Why we separate substances? To remove unwanted materials, to get pure substance. But in sometimes we can't separate substances easily, like removing salt from sand. On that time we use some process. The particles are maybe in different of matter. Those are solid, liquid and gas. Now we will discuss different methods of separation substances. First one, hand picking, threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation, filtration, and last one is evaporation. Hand picking. What is hand picking? Now I explain it. The process hand picking means by using hands we will separate the material, and also we can say that like removing unwanted material by hands from mixture. We use this process when the unwanted particles are large and visible and when the given quantity is less. For example, once observe this picture. Here woman is separating stones from rice. Next one, threshing. Threshing means by separating grains from the stalk after harvesting. It is done by using animals, sticks or machines. We beat the harvest crop on the ground. For example, here once observe this picture. Here man is separating dried plants from wheat. Winnowing. What is winnowing? Now I explain it. Winnowing means by separating lighter particles from heavier particles by using wind or air. This process works as when the mixture is dropped from a height. Wind blows away lighter particles and heavy particles fell down. For example, once observe this picture. Here man is separating husk from grains by using wind. Next one, sieving. What is sieving? Sieving means by separating particles based on their size using sieve or mesh. This process works as when the mixture is in the sieve, the larger particles remains on the sieve and smaller particles pass through the holes. For example, here man is sieve the bran from flour. Sedimentation. Sedimentation means by separating heavier insoluble solid particles from a liquid. Use sedimentation. What is sedimentation? The process sedimentation means by separating insoluble solid particles from a liquid using sedimentation. For example, mud settling in water. Decantation. Decantation is the process of slowly pouring out the clean liquid from a mixture without disturbing the settled solid. It works as first pour the upper liquid into another container. Solid remains at the bottom. For example, separating water from sand. Another one, filtration. Filtration is the process of separating insoluble solid particles from a liquid using filter. This process works as when the mixture is poured into a filter paper or cloth, liquid passes through a filter, solid remains on the filter. For example, here man is separating tea leaves from tea. And last one is evaporation. What is evaporation? The process evaporation means by separating particles to changing the process liquid to vapor. It works as, for example, getting salt from seawater. Different methods are used to separate mixture. Selection of method depends on the type of mixture. This separation is based on the materials. This is based on the states of the materials also. Separation of substances is useful in daily life. Thank you for giving this This opportunity. My dear rising stars, thank you very much for your cool and pleasant performance. Next PPT number 34. Separation of mixtures by our 7th class students.
Good morning to everyone. Welcome to my learning journey, Montessori's PPT contest. I am Sri Charita and my friend, I am Sai Charita. We are studying in 7th standard in our school. Our topic is separation of mixtures. Mixture. A mixture is a substance made by physically combining two or more substances in any proportion without a chemical reaction. There are two types of mixtures, homogeneous mixtures, heterogeneous mixtures. Homogeneous mixture, uniform composition. Every portion of a mixture is identical. Single phase, the mixture appears as one state of matter. No settlings, components do not separate over time. Invisible components, individual substances cannot be distinguished by sight. Examples, liquid, salt water, gas, air, solid, alloys like brass. Look at the picture, air. Air is invisible in gas. It dissolves in it. Same salt water, vinegar, soda, steel, brass, etc. Heterogeneous mixture, non-uniform composition. The substances are not evenly mixed. So one part of the mixture may have a different composition than another. Visible faces contains two or more distinct faces. Easy separation. The components can often be separated by methods like filtration or stirring. Examples: solid to liquid, solid in water, liquid to liquid, oil and water, solid to solid, pizza. Look at this picture. We observe that cookies, pizza, etc. Solution type and example, gas to gas, air. Gas to solid, carbon dioxide in the soda. Gas to solid, hydrogen gas in palladium metal. Solid to liquid, sugar in water. Liquid to solid, mercury dental amalgam. Methods of separation. First of all, hand picking. Hand picking is a method of separating mixtures by hand. If a constituent of a solid is big and visibly different, it can be separated by hand picking. Example, separating stones from rice. Look at the picture. Churning. Churning is a method of separation butter from curd. Churning is mainly rotation or stirring. Churning is commonly used in dairies and homes. For example, separating butter from curd. Look at this picture. Here we observe that a woman is separating butter from curd. Next, winnowing. Winnowing is a method of separating chaff from grains. The mixture of grain and husk is dropped from a height. Wind blows away the lighter chaff while the heavier grains fall straight down. Example, separating husk from heavier wheat grains. Look at the picture. A farmer is separating chaff from grains by winnowing. In distillation, there are two types. First of all, distillation. It is a physical separating method. It is used to separate mixtures or to purify the liquids. Types of distillations. Simple distillation, fractional distillation. First, simple distillation. It is physical separation process. It is used to separate mixtures or to separate liquids from mixture. The liquid with the lower boiling point to evaporate first. The vapor is the cooled condensed back to the liquid. For example, purifying water. Next, fractional distillation. Separates miscible liquids used for liquids that are mixed completely. Boiling point basis. Separating occurs because components have different boiling points. Fractional column. A specialized column is used to provide a surface for multiple
evaporation and condensation cycles, making it more effective than simple distillation. Example, diesel. Now I want to share with you my proud moments in the school. I am very proud to say that being a student in the school, I am studying the school for last 3 years. My parents are interested to join me in the school and because of the school atmosphere and our principal ma'am Vasantalakshmi ma'am's social service in Corona time. My proud moments in the school, mega science fair in 2024 and annual day celebrations in 2025. Thank you for giving this opportunity. Good use of images and examples presented, my dears. Well done. Next PPT number 35. Healthy food versus junk food by our 6th class students. Good morning to one and all. Welcome to my learning journey Montessori's PPT contest. Myself Vaishnavi. Myself Lakshmanikita. We are from 6th class. Today we both explain a topic is healthy food versus junk food. Healthy food. What is healthy food? Low processed food, no preservatives, natural food or healthy food. Balanced diet. A meal with 5 components in proper proportion is called balanced diet. Fiber and water also essential. Junk food. What is junk food? Highly processed food, more preservatives, no fiber, more oil and more sugar are junk food. These are examples of junk food. Disadvantages of junk food: obesity, acidity, high BP, health issues, and tooth decay. Health disturbances due to junk food: pain, vomiting, lack of appetite, bloating. Products useful for our body. If you eat green vegetables, your hair will grow. If you eat potatoes, tomatoes, your heart will good. If you drink milk, your bones will strong. If you eat carrot, your eyesight will good. Healthy food. Radiant skin, high energy, strong immunity, healthy weight. Junk food: breakouts, low energy, pure immunity, and weight gain. Why should children eat healthy food? Improve learning abilities, keeps mind active, reduce sickness, help in physical fitness. Tips for healthy life. Eat fruits daily, drink enough water, avoid junk food, exercise regularly, sleep well, drink milk daily. Conclusion. Healthy food keeps us fit and strong. Junk food should be avoided. Health is the greatest gift. Thank you for giving this opportunity. Truly an attractive layout, children. Next PPT number 36. Types of plants by our 6th class students. Good morning, one and all. Welcome to my learning journey Montessori's PPT contest. I am Saisri. I am Pricey. We are from 6th class. Our topic is types of plants. Plants. A plant is a living thing that grows in soil or water. Plants make their own food using sunlight, air, and water. They have roots, stems, leaves, and sometimes fruits and flowers. Plants are commonly classified into different types based on the size, structure, habit, and way of growth. The main types of plants are trees, shrubs, herbs,
climbers, creepers, desert plants, and water plants. First one, trees. Some plants are very tall and have hard and thick stem. Stem have branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees. Example, coconut tree. Coconut tree gives us it is most useful for people. Neem tree. Mango tree. Mango tree gives us seasonally mangoes. Banyan tree. Banyan tree is our national tree. Next one, shrubs. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. Example, rose. Rose is a beautiful flower. Hibiscus. Hibiscus used for hair oil. Bougainvillea. Bougainvillea for decoration. Next one, plant herbs. Plants with green and tender stems are called herbs. They are short and may not have many branches. Example, mint, coriander, wheat. Next one is climbers. Climbers are a type of plant with weak stems that cannot stand upright on their own. They grow by climbing, but such as wall, stick, tree, etc. Examples, money plant, tree plant. Next one is creepers. Plant with weak stems that cannot stand but they spread on the ground are called creepers. Examples, pumpkin, watermelon, bottle gourd. Watermelon, it is very popular in summer. Next one is desert plant. Plant that grow in dry regions and have thick stems or leaves to store where rainfall is very low and temperature are high. Examples, date plum, cactus, aloe vera. Aloe vera use it to hair oil and medicines. Next one is water plant. Water plant also called aquatic plant that grow in water bodies like ponds, lakes, rivers and seas. Examples, water lily, water hyacinth, lotus. Lotus is our national flower. It is very beautiful. Conclusion, plants are very important living things on earth. They provide food, oxygen, shelter for humans and animals. Different types of plants grow in different environments. Plants help keep environment clean and neat. Therefore, we should protect and take care of plants. Thank you to give this golden opportunity. Thank you for your smart execution, my dears. And the next PPT number is 37. The topic is motion, executed by 7th class students. Hi everyone. Welcome to my learning journey. I am Krishna Chaitanya and my partner Surya Prabhakar. Today I will give you a small presentation on motion. First of all, what is motion? The position of a body which changes with respect to surroundings and time, then the body is said to be in motion. Let us see some examples. A train is moving means a train is moving from one place to another place, then its position is changes with respect to surrounding and time. Next example, a flying bird. A bird can fly from one place to another place, then its position is changes with respect to surroundings and time. A running boy. A boy was running from one place to another place, then its position is changes with respect to surrounding and time. Does all the objects move in a same path? No. Based on the path followed by an object, motion can be classified as follows. Types of motions. First one is rectilinear motion, second one is circular motion, third one is periodic motion, fourth one is oscillatory motion. Let us start with rectilinear motion. What is rectilinear motion? A motion along a straight path, then the motion is called rectilinear motion. Let us see some examples. A car is moving on a straight road. It means a car moving on a straight road, straight path, then its motion is called rectilinear motion. Next example, an elevator moving up or down. Let us see circular motion. First of all, what is circular motion? A motion along a circular path. When an object moves along a circular fixed around us, then the motion is called circular motion. Let us see some examples. Blades of a fan.
It means blades of a fan is fixed center as fan. Next example, a wheel is turning has fixed center. Next examples, earth rotating on its axis. It means earth rotating on its axis, fixed center has sun. Let us see periodic motion. The motion of an object that repeats regular intervals of time is called periodic motion. Means when an object moves in a same way again and again after fixed period of time is called periodic motion. Let us see some examples. We can see here Earth is revolving around the sun in a circular path. It repeats its motion for every 1 year. Let us see another example. Hands of a clock. A clock have 3 hands. First one, second hand. Second hand repeats its motion for every 1 minute. Second one, minute hand. Minute hand repeats its motion for every 1 hour. Third one, hour hand. Hour hand repeats its motion for every 12 hours. Next motion is oscillatory motion. Oscillatory motion is a type of motion in which an object moves to and fro, back and forth about a fixed position. Means when an object moves repeatedly on either side of a mean position is called oscillatory motion. Let us see some examples. A simple pendulum moves from its mean position to left and right. Another example is a child on a swings moves from its mean position to front and back. Next example is movement of seesaw. Movement of seesaw moves from its mean position to up or down. Thank you for giving this opportunity. Well done, my dear young talents. Very informative and engaging slides used. Next PPT number 38. Similar triangles and congruent triangles by our 7th class students. స్కూల్ అభివృద్ధి చేసుకుంటూ అనేక బిల్డింగ్లు కట్టడం జరిగింది. మాన్సరీ స్కూల్ డెవలపర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1990. 1990లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ స్కూల్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ అనేక బిల్డింగ్లు కట్టడం జరిగింది. మంచి మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు చేసి క్లాస్ రూమ్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం అకాడమిక్ తీసుకున్న 100% పాస్ అవుతున్న పిల్లలు అదేవిధంగా టాపర్స్గా టాప్ ఇంజనీర్స్గా టాప్ డాక్టర్స్గా సెటిల్ అవుతుంది. అలాగే ఈరోజు మాన్సూన్స్ ఏదైతే ఉందో అకాడమిక్స్ లో టాపర్స్ గా ఉండడమే కాకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లో టాపర్స్ గా ఉండడమే కాకుండా దిస్ ఇయర్ ప్రత్యేకించి పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్ అంటే అనగా ఎక్కడో సినాప్స్ లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్ స్టూడెంట్స్ ద్వారా ఇక్కడ చేయించడం నూతనంగా ద్వారా వాళ్ళ వొకాబులరీ డెవలప్ అవడం, వాళ్ళ యొక్క స్టేజ్ ఫియర్ పోయి ఈజీగా వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి సిస్టమ్ స్టూడెంట్ అభివృద్ధికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఇది ఒక వినూత్నంగా తీసుకున్న ఈ సంవత్సరం. Next PPT number 38. Similar triangles and congruent triangles by our 7th class students. Good morning everyone. This is Uday. Welcome to Montessori's PPT contest, My Learning Journey. Today I would like to explain about similar triangles and congruent triangles. We too are studying 7th standard in our school Montessori's. Similar triangles. If two triangles are same shape but not in size, then the two triangles are similar. See these two diagrams. Triangle ABC and triangle PQR. Triangle ABC is similar to triangle PQR. Conditions for similarity. When the two triangles are similar, then their corresponding sides are equal or same ratio. Second, similar.
See these two diagrams, triangle ABC and triangle PQR. Triangle ABC similar to triangle PQR. AB by PQ equal to BC by QR equal to AC by PR. Angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, angle C equal to angle R. Similar figures. If two figures having same shape but not necessary, the same size are called similar figure. Or two figures having looking is same but size is different are called similar figures. Line segment. See these two diagrams. Line segment AB and line segment CD. Line segment AB had 5 centimeters. Line segment CD had 10 centimeters. Line segment AB similar to line segment CD. This is the symbol of similarity. The other name of symbol of similarity is sleeping mode of S. We read as line segment AB similar to line segment CD is AB is similar to CD. Square. See these two diagrams. Square ABCD and square PQRS. Square ABCD is similar to square PQRS. Circle. See these two diagrams. Circle 1 and circle 2. Circle 1 has 2 centimeters radius. Circle 2 has 3 centimeters radius. Circle 1 is similar to circle 2. Similarity criterion or rules. Triples means side, side, side. Similarity criterion. SAS means side, angle, side. Similarity criterion. A. Angle, angle, angle. Similarity criterion. A. Angle, angle. Similarity criterion. Congruent. Two figures having the same shape and same size, then the two figures are congruent. Or two figures having looking is same and size also same, then the two figures are called congruent. Line segment. Here we can see the line segment AB and line segment CD. Line segment AB has 5 centimeters. Line segment CD has 5 centimeters. Line segment AB is congruent to line segment CD. This is the symbol of congruent. We read as line segment AB is congruent to line segment CD. Square. This is square ABC. This is square PQRS. Square ABCD side length is 2 centimeters. Square PQRS side length is 2 centimeters. Square ABCD is congruent to square PQRS. Circle. This is circle 1. This is circle 2. Here we can see the circle 1 radius is 2 centimeters. Circle 2 radius is 2 centimeters. Circle 1 equal to circle 2. Congruent triangles. When two triangles are congruent, then their corresponding angles are equal. Their corresponding angles are equal. Here we can see that triangle ABC, triangle PQR. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. AB equal to BCQ, BC equal to QR, AC equal to PR. Angle P equal to angle A, angle B equal to angle Q, angle C equal to angle R. Congruent condition and congruent rules. Triples. Side, side, side. SAS. Side, angle, side. ASA. Angle, side, angle. AAS. Angle, angle, side. RHS. Right angle, hypotenuse, side. Computer graphics. Congruent triangles are used to create realistic images and animations by ensuring that shapes are identical in size and shape. Art and design. Congruent triangle contribute to the symmetry and balance in various artistic designs and patterns. Architecture. Congruent triangles are used to design roof trusses to provide strength and stability to buildings. Engineering. They are crucial in the construction of bridges and other two structures where precise measurements are essential. Now we conclude that all circles are similar, all equilateral triangles are similar, all squares are similar, all isosceles right angle triangles are similar, all congruent triangles are always similar. Thank you for listening our PPT.
Kudos to your commendable communicative skills, my dears. Next PPT number 39, Kotappakonda, by our 7th class students. శుభోదయం అందరికీ. నా పేరు శరణ్య. నా పేరు వైష్ణవి. నా పేరు సంతోష్. మేము 7వ తరగతి చదువుతున్నాము మన మాంటిసోరీస్ పాఠశాలలో. మేము ఇప్పుడు చెప్పబోయే అంశం మన విశిష్ట ఉత్సవాలు. మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో వివిధ ఉత్సవాలు జాతరలు జరుగుతాయి. అవి ఆయా ప్రాంత ప్రజలు చరిత్ర సంస్కృతి వారసత్వ సంపదకు సజీవ సాక్షులుగా నిలుస్తారు. విభిన్న అలవాట్లు సాంప్రదాయాలు ఆచార వ్యవహారాలు ప్రజల మధ్య ఐకమత్యాన్ని నెలకొల్పుతుంది. మన దేశ మూలభావం భిన్నత్వంతో ఏకత్వం. సంస్కృతి అంటే ఉత్తమ జీవనం. అంటే ఆకలవుతున్నప్పుడు అన్నం తినడం ప్రకృతి. అదే మరొకరిని చావగొట్టి వాడి అన్నం తినడం వికృతి. ఇదే మన భారతీయ సంస్కృతి. మన పెద్దల నుండి తరతరాలుగా వస్తున్న ఆచారం. ఎప్పుడో మన పెద్దలు ఆదరించి చూపారు. ఇంటి గడపలకు పసుపు రాయడం స్త్రీల కాళ్ళకు పసుపు రాసుకోవడం వంటివి కూడా ఆరోగ్య సూత్రాలే. నిద్ర లేచింది మొదలు మన పెద్దలు కొన్ని నియమాలు ఏర్పాటు చేశారు. మన తరువాత తరాలు బాగుండాలంటే మనం బాగుంటేనే కదా మన తరువాత తరాలు ఎంతో మందిని చూపిస్తుంది. మన పండుగలు మనమంతా జాతి భేదాలకు కలిసిమెలిసి ఉండాలని కోరుకుంటాం. అందులో ఈ భావాన్ని పెంపొందిస్తూ మన రాష్ట్రంలో జరిగే కొన్ని ఉత్సవాల గురించి తెలుసుకుందాం. అందులో కోటప్పకొండ ప్రబల తిరునాళ్ళు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రసిద్ధి చెందిన శైవ క్షేత్రాలలో కోటప్పకొండ ఒకటి. ఇది గుంటూరు జిల్లాలోని నరసరావుపేట సమీపంలో ఉంది. ఇది ఏళ్లమంద కొండకావుల మధ్య గల ప్రాంతం. 1500 ఎకరాల వైశాల్యం 8 మైళ్ళ చుట్టుకొలతలతో ఈ ప్రాంతం విస్తరించి ఉంటుంది. ఈ కొండరాల మధ్యలో చిన్న చిన్న గుంటలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటు పాపనాశనం అనే తీర్థం ఉంది. ఇది స్వయంగా శివుడు తన త్రిశూలంతో కొట్టగా ఏర్పడిందంటారు. వీటిలో స్నానం చేస్తే పాపాలు నశిస్తాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ కొండను ఏ వైపు నుండి చూసినా 3 శిఖరములు కనిపిస్తాయి. వీటి మీద 3 శివలింగాలు ఉన్నాయి. అందుకే కోటప్పకొండ త్రికుట చలంగాను మధ్య శిఖరం మీద ఉన్న శివలింగం త్రికుటేశ్వరునిగా పూజలు అందుకున్నాడు. కొండ కింద గొల్లమాంబ అనే గుడి ఉంది. ఆమె పరమభక్తురాలైన ఆనందవల్లిని ముందుగా దర్శించుకున్న తరువాత కోటయ్యను దర్శిస్తారు. స్థల పురాణం ప్రకారం దక్షయాగ్రం తరువాత పరమశివుడు ఇక్కడ 12 సంవత్సరాలు బాలునిగా అవతరించాడు. శ్రీ మేధా దక్షిణమూర్తి రూపంలో దేవతలతో నివసించాడని చెబుతారు. కోటప్పకొండ అనగానే మహాశివరాత్రి నాడు జరిగే ప్రబల ప్రదర్శన గుర్తుకు వస్తుంది. ప్రబల అనగా వెదురు కర్రలతో పొడవైన ఆకారాలను నిర్మిస్తారు. దీనికి పైభాగంలో త్రికోణపు ఆకారాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. రంగురంగుల గుడ్డలతోనూ కాగితాలతోనూ కప్పుతారు. రకరకాల బొమ్మలను అతికిస్తారు. చుట్టుపక్కల నుండి వచ్చే గ్రామాలలో ప్రబలలు ఒకదాన్ని మించిన ప్రబల మరొకటి ఎంతో ఎత్తుగా ఉంటాయి. వీటిని ఎడ్ల బండపైన ట్రాక్టర్లపైన ఉంచి మెలతల మధ్య కొండకు ఊరేగింపుగా తీసుకొని వస్తారు అక్కడి ప్రజలు. మొక్కుబడులు ఉన్నవారు చిన్న ప్రభలను తమ భుజాలపై ఉంచుకుని కొండ చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తారు. ప్రజలు ఆయా గ్రామాల నుండి ఊరేగింపుగా వచ్చేటప్పుడు స్త్రీలు కడవలితో వారు పోస్తారు. ప్రభల ముందు భాగంలో జంగమ దేవరులు కత్తులు చేతపట్టి శివ శివమూర్తివి గణనాథ నీవు శివుని కుమారుడవు గణనాథ అంటూ భక్తితో దండకాలు చదువుతారు. చేదుకో కోటయ్య చేదుకో చేదుకో మల్లయ్య చేదుకో అని స్వామిని భక్తి భావంతో పిలుస్తూ కొండని ఎక్కడం నేటికి ఇక్కడ చూడవచ్చే విశేషం. వ్యవసాయంలో ముఖ్య భూమిక పోషించే ఎద్దులను ఈ ప్రాంత రైతులు కన్నబిడ్డల వలె సాకుతారు. కోడెదూడలు ఎద్దులు రైతుల ఇళ్లలోని బిడ్డలు ఏ విధమైన అనారోగ్యం పాలవకుండా క్షేమంగా ఉండాలని మొక్కుకుంటారు. మహాశివరాత్రి పర్వదిన సందర్భంగా అత్యంత జనసందోహంతో జరిగే జాతరగా కోటప్పకొండ ప్రబల తిరునాళ్ళు ప్రసిద్ధి చెందాయి. కోటప్పకొండ ప్రబల ఉత్సవాన్ని ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించింది. మాకు ఈ చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. Thank you for your excellent exuberance of Kottappakonda.
ఇలా ప్రజెంట్ చేసి మా అమ్మాయి చాలా బాగా ఇచ్చింది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఏజెన్సీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పిల్లల యొక్క టాలెంట్ బాగా పైకి తీసుకొస్తున్నారు. ఒకసారి స్పేస్ గా ఫీల్డర్స్ అంటే అసలు మిగిలిన హాస్పిటల్ కూడా చాలా మంది వచ్చారు. కాకపోతే ఈ స్కూల్ మంచి పాస్ అవుతుంది. ముందు పెళ్ళే కొద్దీ స్టేజ్ పైన మాట్లాడడం వాళ్ళకి ఆ ఫీలింగ్ అనేది పోతుందండి. పిల్లలు కూడా మాకు ఇలా ఇంట్రెస్ట్ చేసినప్పుడు యజమానికి ధన్యవాదాలు. ఇలా మాట్లాడుకొని నేర్చుకున్నారంటే మా బాబు అయితే థర్డ్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచే స్టార్ట్ అయ్యింది. చాలా సంతోషం చదివించినప్పటి నుంచి మేనేజ్మెంట్కి అడ్మినిస్ట్రేషన్కి అండ్ పీపీటీ కాంపిటీషన్ పెట్టడం నచ్చారు. పిల్లలకి చాలా యూజ్ అవుతుంది కూడా అది. స్పీచ్లో ఈ రూపంలో బయటకు వస్తుంది. సొసైటీలో పిల్లలకు ఏదైనా చెప్పాలంటే కూడా పిల్లలు ఎంతో ధైర్యంతో కూడా మాట్లాడగలుగుతారు. ప్రతి విషయం కూడా చెప్పగలుగుతారు. పిల్లలకి ఏది అంటే రాదు. ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ స్పీచ్ వల్లే వస్తుంది అనమాట. ఈ స్కూల్ ఎవరు అంటే ఒక పెట్టుంటారు. ఇది చూసాక బాగుంది. పీపీటీ అంటే టీచర్స్ కష్టం చాలా ఉంది. వాళ్ళు ఒక 10 days బిఫోర్ నుంచి వాళ్ళ పిల్లలు చాలా కానీ ఈ రోజు ఇక్కడ పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్ అంటే నేను చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. సో యాక్చువల్లీ తను చాలా సైలెంట్. సో తను అంటే మేము చూస్తున్నాం కదా చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నప్పుడు తను చాలా సైలెంట్. కానీ ఈ ఏంటంటే తను ఇంకా యాక్టివ్గా కనిపిస్తుంది. హోప్ దిస్ కంటిన్యూస్ ద సేమ్. Next PPT number 40, understanding quadrilaterals by our 8th class students. Good morning to one and all. My name is H. Ritesh. I am pursuing 8th class. In my learning journey, my topic is understanding quadrilaterals. Myself is K. Dilip. I am pursuing 8th class at Olambaru Montessori School. My topic is understanding quadrilaterals. Curve. Any figure draw without lifting a pencil is called as a curve. The examples of curve. Curve has a two types: simple curve and closed curve. Now we tell simple curve. A curve which does not cross itself is called as a simple curve. Examples of simple curve. We tell closed curve. A which curve does not have a end point is called as a closed curve. Examples of closed curve. Now we tell polygon. A simple closed curve which are made up of only line segments is called as a polygon. They are divided by based on this size. Triangle have a three sides. Quadrilateral have a four sides. Pentagon have a five sides. Hexagon have a six sides. Heptagon have a seven sides. Octagon have a eight sides. Nonagon have a nine sides. Decagon have a 10 sides. Now we tell convex polygon and concave polygon. In a polygon, each angle less than 180 degrees is called as a convex polygon. Examples of convex polygon. Now concave polygon. In a polygon, at least one angle is greater than the 180 degrees is called as a concave polygon. Thank you. Regular polygon. It has all sides are equal in length, all angles are equal in measure. Examples: equal triangle and square. Another one is irregular polygon. It is a polygon where all sides are not equal in length, all angles are
All angles are not equal in measure. Example, scalar triangle and rectangle. Angles and properties of a polygon. We use this formula for finding sum of integer angles in a polygon. Formula minus 2 into 180 degrees, where n is equal to number of sides of polygon. Examples, triangle. Triangle has 3 sides. 3 minus 2 into 180 degrees. 1 into 180 degrees is equal to 180 degrees. Another one is quadrilaters. Quadrilateral has 4 sides. 4 minus 2 into 180 is 2 into 180 degrees is equal to 360 degrees. Kinds of quadrilaters are trapezium. It is a types of quadrilateral with one pair of a parallel line. Trapezium diagram. Kite. It is a special types of quadrilateral with one pair of a parallel line. Parallel line. Parallelogram. It is a quadrilateral have with one pair of a two pairs of a parallel line. Some special quadrilaterals are rhombus, square, rectangle. Their three quadrilaterals have the some same the properties of a parallelogram. One see the quadrilateral flow chart. Quadrilateral have 4 angles and 4 sides are one pair of a opposite parallelograms. 4 opposite angles are equal. Opposite sides are equal. One see the rectangle. 4 angles are equal. All sides are rhombus have all sides are equal. 4 angles and 4 sides are equal in square. Conclusion. In real life, quadrilaterals are everywhere, from basic objects like books, doors, and tabletops to constructs like elements, building floors, and windows. Thank you for this giving opportunity. Thank you for a clean and neat presentation, my dears. Next PPT number 41. Literacy and Education in India by our 9th class students. Respected judges, teachers, and my dear friends, a very good morning to everyone attend here. Today we feel honored to present PowerPoint presentation on literacy and education in India. This topic is not just a part of our syllabus, but is closely connected to our life and society. Myself, Parnika, I am studying Montessori's English Medium High School from grade 9. Myself, Gayatri, from 9th standard. I will beginning with literacy and education in India. Meaning of literacy. Literacy is ability to read and write with understanding. In India, a person aged 7 years and above who can read and write is considered as a literate. Literacy creates awareness, help people understand their right duties. Meaning of education. Education is a backbone of nation. It is not only books and exams. It develops knowledge, value, discipline, and critical thinking. A literate person can read, but an educated person think, act visually. Here is a clear and simple of the literacy and education. Literacy is ability to read and write. A literate person can understand their simple text, write simple sentence, and do simple calculation. Education is a broader concept. It includes gaining knowledge and develops values and skills. In short, literacy is ability to read and write, while education is an overall process of learning and knowledge and skills. Importance of literacy and education. Reduce poverty and unemployment, improve health and hygiene, promote gender equality, strengthens democracy, helps in national development. Literacy rate in India. According to census 2011, India's literacy rate is 72%, male literacy rate is 82%, female literacy rate is 65%. Here is small gap between female and male literacy. Thus, this remaining part will continue my peer friend. Hope you all understand this matter said by my partner Parnika. Let me continue the remaining part. Rural areas have literacy rate is very low because of poverty. Many families are afford to pay fees, school fees, uniforms, etc. Due to their financial problems, children forced to go work instead of going to school. Urban areas have higher literacy because of cities have more schools and better facilities. There are many government and private schools provide good infrastructure like classrooms, qualified teachers, etc. Problems in literacy and education.
poverty, child labor, general discrimination. Problems in education, school dropouts, lack of teachers and infrastructure, poverty. Government steps to improve education. Right to Education Act is also known as RTE was launched on 2009, provides free and compulsory education to the children between ages 6 to 14 years. Sarva Shiksha Abhiyan was launched on 2001, aims universal elementary education. Midday Meal Scheme was launched on 2015, provides free meals to the school children to improve their nutrition and enrollment. Beti Bachao Beti Padhao scheme was launched on 1995, encourages the education to the girl child. Digital India online learning were classified into two types. National Policy Education was launched on 1986, focused on equal access and improvement quality. National Education Policy is also known as NEP was launched on 2020. Introduced reforms like skill-based learning, digital learning, critical thinking. Role of teachers and students. Teachers guide the students and shape the future. Encourages education and build values. Role of students. Students should attend school regularly, respect education, use knowledge for social good. Here there are top 10 of states: Manipur, Pondicherry, Goa, Chandigarh, Tripura, Meghalaya, Nagaland, Lakshmadweep, Mizoram, etc. In conclusion, literacy and education are the main foundation of Indian progress. A truly developed nation is one where every child is educated. Thank you for this. Thank you for this giving golden opportunity. Thank you for informative and efficient exuberance, Amma. Next PPT number 42, data handling by our 8th class students. Good morning to everyone. Myself Damni and my friend Aradhya. Myself Aradhya. We are from 8th standard studying in Montessori's English Medium School, Ullamparru. In my learning journey, we are telling the topic about data handling. First, what is data handling? Data handling is the process of gathering, recording, presenting information in a way that it is helpful to analyze, make predictions and choices. We are surrounded by data in our day-to-day life. Any situation or problem that we need to study requires collection of data. Next, we are going to learn about representing data. Displaying data visually to show patterns clearly using pictograph, bar graph, double bar graph, pie chart or circle graph and tally marks. The first one is pictograph. Pictographs are represented using pictures or symbols to represent data. For example, we can see in this picture, one picture is equal to 5 animals. If we take ferret, there are 3 pictures. So 3 5s are 15. So 15 ferrets are adopted. Next, we are going to learn about bar graphs. Bar graphs are represented using bars of different heights or lengths to show quantities for different categories. We can see in this picture favorite fruits. So two apples are there, bananas are 3, 5 are grapes. Next, we are going to learn about double bar graph. A bar graph showing two sets of data simultaneously. It is having two quantities. For example, in x-axis, A, B, C, D. If we take A, there are 5 and 4. Next, we are going to learn about pie chart or circle graph. A circle graph shows the relationship between a whole and its part. If we take this example, there are fruits in flora shop. There are 22 bananas, 76 apples. Next, we are going to learn about tally marks. Tally marks are simple symbols used for quick counting and data collection. And this is the example for tally marks. Next, we're going to learn about chance and probability. Chance. Chance refers to the general possibility of something happen. Probability. Probability is the measure of how likely an event is to happen. Next, random experiment. An experiment whose results are uncertain means we cannot predict, so it is uncertain. Example, tossing a coin and rolling a dice.
Next, we're going to learn about outcomes. A possible result of an experiment is called outcomes. Example, tossing a coin. When we toss a coin, we may get heads or tails. So, two outcomes. Rolling a dice. When we roll a dice, we may get 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 outcomes. Next, event. An event is a specific outcome or collection of outcome from a random experiment. Example, rolling a die, getting an even number. In dice, even numbers are 2, 4, 6 is an event. Next, we will go to some examples. List the outcomes you can see while spinning this wheel. Here in this wheel, outcomes are A, B, C, D. Next example, when a die is thrown, list the outcomes while often getting event of getting non-prime number. In dice, non-prime numbers are 1, 4, 6. Next, outcomes of an event, getting a number greater than 5. In dice, greater than 5 is 6. A number non greater than 5. In dice, non greater than 5 is 1, 2, 3, 4, 5. Next, probability is the measure of degree of uncertainty. Formula. Probability of an event is equal to number of favorable outcomes by total number of outcomes. Examples and probability. Probability of the pointer stopping on D. Here the wheel is pointing on D. So number of favorable outcomes is 1. Total number of outcomes is 5. Using formula, probability of an event is equal to 1 by 5. Second example. Probability of getting a red apple. Here red apples are 4. So number of favorable outcomes is 4. Total number of apples is 7. So total number of outcomes is 7. Using formula, probability of an event is equal to 4 by 7. Thank you for giving this golden opportunity. Well done, my dears. Next PPT number 43, resources by our 8th class students. Good morning everyone. I am Navyasri. I am Nityasri and I am Eshita. We are from 8th standard. So today we are going to present our PPT on the topic of resources. Resources means anything that can be used to satisfy human need is called a resource. Resource help us to live comfortably. Examples,
air, water, land, minerals, forest. These are the examples of resources. Resources means some utility and value. Utility means the usefulness of a good or service in satisfying human wants. It shows how much satisfaction we get from using something. And coming to value. Value means the worth of good or service in terms of money. It shows how much a people is willing to pay something for. Resource have economic value. And next, patent. It means excusal right over an idea or invention. And now, technology. It is the application of latest knowledge and skill in doing or making things. Types of resources. Resources are classified into three main types: natural resource, human-made resource, human resource. First, natural resource. The resource obtained from nature without much modification is known as natural resource. Example: air, water, land, soil, forest, minerals, etc. And natural resources are two types: renewable resource and non-renewable resource. And these are the examples of natural resource. First, renewable resource. Resource that can be reused and renewed. They do not get exhausted easily. Example: air, wind, water, etc. And coming to non-renewable resource. Resource that cannot be replaced quickly. They can get exhausted once it used. Example: coal, petroleum, natural gas, minerals, etc. Next is human resource. People who use their skill, knowledge, and abilities to create resources are natural resource. So, people are special resource, and people are nation's greatest resource. Examples: teachers, doctors, farmers, engineers, etc. And these are the examples of human resource. Next is human-made resource. Resources are made by humans by using natural resource with technology. Examples: roads, buildings, missions, tools, bridges, etc. And these are the examples of man-made resource. Next is conservation of resources. Resources are limited in nature and should be used carefully. So using resources wisely and giving them time to replenish is known as conservation of resources. So say water, electricity, forest, minerals, etc. Next is sustainable development. Sustainable development means balancing the need to use resource and conserving them for future generation. It balances economic growth, environment protection, and social well-being for better future. Next is theme of the concept. Use resources wisely for future generation. We should reduce, reuse, recycle the resources. Avoid wastage of natural resources. Protect nature to protect life on earth. And finally, conclusion. Resources are valuable gifts of nature and we should use them properly without wasting them. Conserving resources today helps to protect our environment and ensures better future for next generation. Thank you everyone for this wonderful opportunity. Well done, my dears. వెల్కమ్ పేరెంట్స్. ఈరోజు ఉదయం ఉల్లంపూర్ మాంటెసోరీ స్కూలు ఒక వినూత్నమైన ప్రయత్నం చేసిందని చెప్పొచ్చు. సాధారణంగానే ఒక స్కూల్లోని ఒక పీపీటీ కాంటెస్ట్ చేసినా ఆ స్కూల్ క్లాస్ రూమ్ పరిమితి వరకునో లేదంటే ఆ స్కూల్ వరకునో మాత్రమే ప్రజెంట్ చేస్తారు తప్ప ఇలా పేరెంట్స్ని పిలిచి మరీ ముఖ్యంగా యూట్యూబ్లో లైవ్ ఇస్తూ మా పిల్లల యొక్క కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ చూడండి, వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ మీద వాళ్ళకి గ్రిప్ చూడండి అని చెప్పేసి ఇంత పబ్లిక్గా ఏ స్కూల్ పెట్టే ప్రయత్నం అయితే చేయదు. మరీ ముఖ్యంగా ఏదో ఒకటో రెండో లేదా 10 20 పీపీటీ చేయటమే చాలా కష్టం. అటువంటిది 113 పీపీటీలు, ముఖ్యంగా 1635 స్లైడ్స్ ఏదైతే వాళ్ళ ఎగ్జామ్లో రేపు రాయవలసిన విషయాలు ఉన్నాయో, ఈ సంవత్సరం చదువుకుని ఉన్నాయో దాని మీద 1635 పీపీటీ స్లైడ్స్ తయారు చేసి అది వాళ్ళ క్లాస్ ఉన్న పిల్లలందరికీ అర్థమయ్యేలాగా ముందు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళు వాళ్ళ సెక్షన్తో పాటు పక్క సెక్షన్లో పిల్లలు కూడా చూపించి దెన్
ఈరోజు పేరెంట్స్కి ఈ విధంగా మీ దగ్గర ఎస్ వీ లెర్న్ దిస్ ఆల్ ఫ్రమ్ మాంట్సోరీస్ మై స్కూల్ అని చెప్పేసి చాలా సగర్వంగా చెప్తూ ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. మాంట్సోరీ ఎప్పుడు కూడా వినూత్నంగా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. వాళ్ళ నా సృజనాత్మక బయట తీయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ స్కూల్ నుంచి అంతమంది చార్ట్ అకౌంట్స్ ఉన్నారు, 14 మంది చార్ట్ అకౌంట్లు ఉన్నారు, లేదంటే 28 మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు, లేదా నాసాకి ఎంపికైనటువంటి దంగేడి జానం లాంటి అమ్మాయి ఉంది. ఇలా అనేక మంది మనం చూపిస్తూ ఉంటాం మాంట్సోరీ నుంచి. ఎప్పుడు వినూత్నంగా ఆలోచించాలని ప్రయత్నం బాలో భాగంగానే ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సొసైటీలో ప్రస్తుతం ఉన్నట్టు అంటే మా తాతగారి ఎడ్యుకేషన్ విధానం ఉండొచ్చు, మా నాన్నగారి టైంలో ఎడ్యుకేషన్ విధానం ఉండొచ్చు, లేదా మా టైంలో ఇంకోలా ఉండొచ్చు. ప్రజెంట్ పోటీకి ఏ విధంగా ఎడ్యుకేషన్ కావాలన్న దాని గురించి ఎప్పటికప్పుడు తప్పి చూసుకుంటూ మార్చుకుంటూ వస్తున్నాం. ఈ క్రమంలోని ఈ పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ అనేవి సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలోను లేదంటే పెద్ద పెద్ద సెమినార్స్లోనూ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి అనుభవాన్ని వాళ్ళంతా క్రోడీకరించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం ఏదైతే ఉందో అది మాంట్సోరియర్ పట్టుకొచ్చి తప్పనిసరిగా వీళ్ళకి మనం చూస్తే రేపొద్దున భవిష్యత్తులో ఒక పెద్ద కంపెనీలోని ఒక మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పీపీటీ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత వచ్చినప్పుడు తడువుకోకుండా ఇచ్చే సత్తా ఉల్లంపురం మాంట్సోరి పిల్లలకి మాత్రమే ఉంటుందని చెప్పి సదాకరంగా చెప్తున్నాను నేను. అండ్ పేరెంట్స్ని కూడా చక్కగా మంచి అటెండెన్స్ వస్తుంది. ప్రతి గంటకి 100 to 150 మెంబర్స్ వచ్చేలాగా మేము స్లాట్స్ డిబేట్ చేసాం. 14 గంటలు ఇది మొత్తం టోటల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అందులో లక్కీ డిప్స్ కూడా తీయడం జరుగుతుంది దీంట్లోని. మరి మా రోటరీ క్లబ్ పాలకొల్ నుంచి కూడా చక్కని మెంబర్స్ ఒకేసారి వేదిక మీద కనపడుతున్నారు. అలా యూకేసీ మెంబర్స్ కనపడుతున్నారు. మరి ఒకసారి వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ పాలకొల్లు అండ్ యూకేసీ క్లబ్ పాలకొల్లు ప్రెసిడెంట్ కానూరు ప్రభాకర్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుచున్నాను. అలాగే సెక్రటరీ వీరస్వామి గారు, గుండుమూలి వీరస్వామి గారు వారిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుచున్నాను. వారి చేతిని ఒక లక్కీ టిప్ని తీయవలసిందిగా, అంటే ఇందాక నుంచి మేము టైము సరిపోతుంది పని బయటే లక్కీ టిప్పు బయటే స్పీచ్లు కూడా బయటే కండక్ట్ చేస్తున్నాం అండి. ఇలా జరుగుతుందనే విషయాన్ని యూట్యూబ్లో చూస్తున్న వాళ్ళకి కూడా తెలియాలి కాబట్టి ఒక లక్కీ టిప్ని ఇక్కడ వేదిక మీద తీయడం జరుగుతుంది. అలాగే మా శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారు. నెక్స్ట్ లక్కీ టిప్ ఆయన చేతుల మీద ఇస్తారు. వెయిట్ చేస్తూ ఇప్పుడు వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ అమ్మాయి ఇక్కడే మా మొదటి స్కూల్ నుంచి మొట్టమొదటి డాక్టర్గా సిరిచందన, ముత్యాల సిరిచందన మొదటి డాక్టర్. ఇప్పుడు 28 మంది డాక్టర్లు వచ్చారు మాంట్సోర్ నుంచి. ఒక లక్కీ టిప్. లక్ష్మీ దుర్గ గారు మట్టపర్రు, మీ ఊరే ఉన్నారండి? రండి ఒకసారి దాంట్లో వేసేయండి. ఇది మళ్ళీ మెగా లెక్కెట్ సాయంత్రం ఉంటుందండి. ఇది మొత్తం అన్నీ ఇచ్చేసిన తర్వాత అది కూడా ఆన్లైన్లో తీస్తాం. దాన్ని కూడా ప్రతి 1 అవర్కి తీస్తే కాకుండా అని. ఈ సందర్భంగా మా గీత గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ. అలాగే పేరెంట్స్ కొంత రివ్యూస్ కూడా డయాస్ మీద ఇవ్వాల్సి కొన్ని ఉన్నాయి, వాళ్ళకి ఇస్తారు. కొన్ని పీపీటీ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. నెక్స్ట్ పీపీటీ జస్ట్ కంటిన్యూ ద ప్రోగ్రామ్. Next PPT number 44, Coal and Petroleum by our 8th class students. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I am Snehita And from I am 8th class. Pranavi. Our topic is coal and petroleum. Let us see about coal and petroleum. Coal and petroleum are the source of energy that are non-renewable. They were made in a nature a long time and they will finish after a long time use. These are also called as fossils. That is coal and that is petroleum. Let us see about fossil fuels. The fuels formed from the dead organisms are called fossil fuels. The fuel material which are made from carbon rich in prehistoric plants and animals. These are also important ways, many unlike wind or solar which depends on weather. These are some examples of fossil fuels. Coal.
Coal is formed from the vegetation. In other words, coal is a fossil fuel created from the remains of plants that are lived millions of years ago. It also considered as non-renewable source of energy. In slow process of conservation of dead vegetation into coal is called carbonization. This is the burning of coal picture. Burning of coal also causes air pollution. Now, general applications of coal. Coal as a fuel, cooking and the uses of coke, coal tar, coal gas. This is coal, coke, coal tar, coal gas. Coal as a fuel. Coal is used as a solid fuel to produce electricity and to produce heat through the combustion. Cooking and the uses of coke. Coke is used as a fuel. Coke is an almost pure form of carbon. In our daily life, we use steel for the cooking purpose. That steel is made up of coke. Coke is also used in specialized cooking ranges, often preferred as raw coal because it burns simply with a little smoke. Coal tar. Coal tar is a black or brown liquid with unpleasant smell. It is almost mixture about 200 substances. Products obtained from the coal tar are synthetic dyes, drugs, paints, perfumes, etc. Now, coal gas. Coal gas is a fuel gas obtained during the process of coal to get coke. It is used in many industries. Coal gas is a mixture of hydrogen, methane and carbon monoxide. This is the formation of coal gas. Now, coal mining. Coal mining is a process of extracting coal from the earth, which has been used as a crucial source of energy centuries, particularly during the industrial revolution. Major producers of these are India, China, USA. Now I'll say some facts about coal on air pollution. Industrial revolution started in 18th century, which was based on coal. Coal is also used to power steam engines. This is air pollution. Burning of coal also causes air pollution. It produces carbon dioxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Nitrogen dioxide and sulfur dioxide also causes acid rain. This is the formation of acid rain. First, we discuss about petroleum and its formation. Petrol obtained from natural resources is called petroleum. It is produced when sea creatures dead got covered with sand and clay. Under high pressure, these dead organisms converted into petroleum and natural gases. Petroleum is a fossil fuel because it was made up of fossils. Petrol is used as fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters, cars, etc. There we can see the petroleum. Next, refining of petroleum. Petroleum is a dark oily liquid with an unpleasant smell. It is a mixture of various constituencies such as petroleum gas, petrol, diesel, paraffin wax, etc. The process of separating various constituencies of petroleum is known as refining of petroleum. Natural gas. Natural gas is a very important fossil fuel because it is easy to transport. It is also used as starting material of manufacturing number of chemicals and fertilizers. There we can see the form of natural gas. Next, compressed natural gas (CNG). CNG is an auto fuel in gaseous state, mainly compressing of methane. CNG is less density and is compressed up to 200 bar pressure, so it is stored in larger capacity in fuel tanks. Next, LPG. LPG is liquefied petroleum gas. It is a homable mixture of hydrogen gases, primarily propane and butane, stored as a fuel under pressure for easy transport and as a portable fuel for cooking, heating and for vehicles. Next, various constituents of petroleum and their uses. LPG, fuel for home and industries. Petrol, motor fuel, aviation fuel, solvent for rattling. Diesel, motor fuel for heavy motor engines, electric generators. Next, kerosene, fuel for stoves, lamps and jet aircrafts. Lubricating oil for lubrication. Paraffin wax for ointments, candle, vaseline, etc. Bitumen, paints and surfacing roads. Some more uses of petroleum. Petroleum coke is mainly used in carbon products or as solid fuel. Aromatic petrochemicals to be used as precursors in other chemical productions. Various constituencies of petroleum and their uses. Petroleum production can affect the environment in the following manners. Drilling for petroleum can cause disturbance in the aquatic ecosystem, and refining of petroleum to produce various products may lead to air and water pollution.
Here we can see the petroleum and natural gas deposits. Here impervious rock. Under that we can observe the gas, oil and water. Down reservoir rock. It is a precious rock. There we can observe the wells. From that wells we can extract gas and oil. Finally, we can conclude that both coal and petroleum are non-renewable source of energy. There is a need to make petroleum products more efficiently. Using these non-renewable fossil fuels sparingly because they are limited in the nature and their burning causes air pollution and global warming. Thank you for giving this wonderful opportunity. Thank you, my dear bright minds, for a confident and powerful execution. Next PPT number 45. History of India is going to be excelled by our 9th class students. Good morning to one and all. This is Satyavardhan and this is my co-friend Shyamad. We both studying 9th standard. We are very glad to speak about our PPT presentation on the topic of the history of India. The history of India is one of the interesting topic in social subject. Okay, without any delay, let us start the topic. The first one is the formation of India. About 200 million years ago, all the continents were joined together in a huge landmass called Pangaea. Pangaea slowly broken into Laurasia and Gondwana. India is the part of Gondwana. After that, Indian plate slowly broke away and started moving northward through the ocean. About 50 million years ago, India collided with Asian continent and formed Greater Himalayas. After that, the Vedic period shaped the early Indian society and culture and traditions. And the great ruler Ashoka, who helped in the spread of Buddhism in India and unify the large parts of Indian country. And the next topic is evolution of name India. In ancient time, a great river called Indus flowed in the northwestern part of a land. The early civilizations grew near this river, and the Sanskrit name of Indus is Sindhu. When the Persian came, they pronounced Sindhu as Hindu, and the word Indus, the word India was formed, and the people who lived in the land near the Indus River is called as Indians. Over the time duration, the word India is used for the whole country, and the people of India is came to be known as Indians. Okay, let us. And the next one is evolution of Indian traditions. We all are know India does not have any single tradition. It has many traditions that developed thousand years of ago. From earliest roots, culture way of living and respect for nature started very early, and the Vedic tradition and the Vedic introduced the dharma, that means duty and right way of living, and the karma, that means action have consequences. In the beginning of the Indian tradition, the people worshipped to the nature and mother goddess figures, and the people follows Gurukul system in the learning of education, and the greeting with namaste showed the respect from the beginning of the Indian tradition. And the next one is secularism and religious diversity. India is a secular country where people follows different religions. Okay, let us discuss about percentage of religions in India. Hindus are the 79.8 percentage, and the Muslims are the 14.2 percentage, and the Christians are the 2.3 percentage. These all are the percentages about the Indian religions. Okay, let us discuss about different religions in India and where they started. Hinduism. Hinduism is started in India in ancient time. Hindus believes in dharma, that means duty, and the karma, that means action, and the moksha, that means liberations, and the Christianity. Christianity is started in Jerusalem in the 1st century, and the Christianity came to India through the traders and early missionaries, and the Islam is started in Mecca city in Saudi Arabia, and the founder of the Islam religion is Prophet Muhammad. Okay, I hope you all are understand what I said, and the next topic is continued by my partner. Let us continue to the topic. Here it was the topic impact of British rule in India. The British Raj brought fundamental changes to India. Indian resources and raw materials were
primarily utilized to fuel the Industrial Revolution in Britain, and British ruled as over 190 years. Colonial policies and economic hardships were inadvertently united diverse groups of Indians, leading to the birth and growth of the Indian national movement. Now, let us discuss about the growth of India and its treasures. Let us first discuss about national growth. India is expanding its global footprint through the rapid advancements in economy and technology. Nation continues to strengthen its internal identity through the preservation of its culture, wisdom, and people. Development is viewed as the combination of modern material success and deep rooted spiritual and social values. Now let us discuss about treasures. Indian rivers like Ganga, Brahmaputra, forests, Himalayas, and wildlife are the natural treasures of India. And India have two treasures, one cultural treasure and human treasure. Let us first talk about cultural treasure. Diverse languages means 22 official languages are there in our country like Tamil, Malayalam, Telugu, Urdu, etc. and unique dialects. And traditional music and classical dances like Bharatanatyam, Kathakali and ancestral monuments like Taj Mahal, Qutub Minar, Red Fort, Red Fort were famous in our country. And vibrant festivals like Diwali, Christmas and Ramjan we celebrate and rich culinary tradition. These are all are the cultural treasures. Now let us talk about the human treasures. This true strength of the nation lies in its people. A dynamic youth population driven by the creativity and innovation. The freedom fighters like Alluri Sitaramraju, Subhash Chandra Bose are the treasure because of their courage and sacrifice. And sports personalities like Sachin Tendulkar and Ajay Chopra, they bring pride to our country in sports. And scientists like C.V. Raman and APJ Abdul Kalam, they made they help in growth of India in science and technology. Now let us talk about the India, a land of unity. India is truly named for unity because India is often described by the phrase unity in diversity. That means many religions, languages, and cultures, food habits, and traditions are there in our country. Different religions live side by side and 22 official languages and 100 of dialects at one constitution. Finally, I can say that many cultures, many voices, one India. What is our current reality? India's today reality is mixed and compound. Here we can see some key aspects. Rapid economic growth. India has, the nation is witnessing significant advancement in industrial production technology and the service sector. This growth contributes to India's rising influence on the global stage. Now, let us talk about the social inequalities in our country. In India, there is a large gap between the rich and poor people, and urban areas are developed faster than the rural areas. And efforts are ongoing to ensure that the benefits of growth reach the marginalized sections of society. And finally, we both conclude that the India has very oldest and ancient history, and the treasures of the India is youth population with creativity. Thank you for giving this golden opportunity. Kudos to your dynamic subject, your body language, eye contact, really marvelous children. Keep going. Next PPT number.
విద్యార్థుల ఆన్లైన్ డెవలప్మెంట్ కోసం కృషి చేసే ఉపాధ్యాయులు, ఐఐటి, మెడికల్ ఫౌండేషన్ సమర్థవంతంగా నిర్వహించే అధ్యాపకులు, అన్ని మండలంలో పొందేలా ఉత్తమ ఫలితాలతో మరి ఉన్నప్పటి మాంటిసోరీ స్కూల్ విజయకేతనం ఎదురుస్తోంది. 1990లో అతి సాధారణంగా ఏర్పాటు చేసిన మాంటిసోరీ స్కూల్ మారుతున్న కాలానికి తగ్గట్టుగా వసతులు పెంచుకుంటూ నూతన విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా అధునాతన టెక్నాలజీ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ అత్యుత్తమ విద్యా సంస్థగా ఎదిగింది. ఇక్కడ చదివిన విద్యార్థులకు ఉన్నత లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో మార్గదర్శకాన్ని అందిస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతుంది. గురువుగారు మాంటిసోరీ అంటే చదువులో నెంబర్ వన్, ఆటలలో నెంబర్ వన్, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో నెంబర్ వన్. విద్యార్థి ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కు చిరునామా గురువుగారు మాంటిసోరీ స్కూల్. The next PPT number 46, tissues. The topic is tissues, is going to be excelled by our 9th class students. Good morning to everyone. I am very glad to speak about my PPT presentation before you. Myself, Sri Soumi, studying Montessori Sulampari School 9th class. She is my partner Jashvika and my guide teacher is Venki sir. In this PPT presentation, I would speak about my leading journey. In biology, our topic is tissue. So, I hope you all like it. Now let's start. Tissues, the building blocks of organs. A group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function in the body is called tissue. There are three types of tissues are there: plant tissue, animal tissue, human tissue. Now let us discuss about discovery of tissue. Study of tissue is called histology. Xavier Bichat is discovered the human tissue. Gottlieb Haberland is an Austrian German botanist, is considered the father of plant tissue culture. Theodor Schwann is the scientist discovered the animal tissue. These are the members who discovered the tissue. Now let us discuss about plant tissue. Plant tissues are mainly divided into two types: meristematic tissue and permanent tissue. Meristematic tissue. Growth of plants occurs only in certain specific regions, present in only particular regions. These have dense cytoplasm, thin walls and no vacuoles, are called meristematic tissues. Now
Mesenchymal tissues are divided into three types: apical, lateral, intercalary. Apical tissue, growth of plant present in only growing tips of stem and root, helps in elongation of length of stem and root. Lateral tissue, it responsible in increase of girth of stem and root. Intercalary tissue, it helps in regeneration located at the nodes. Now let us discuss about permanent tissue. Meristem cells, it will be grow and mature, and that characteristics slowly change. It will be differentiated. It will be changed in permanent tissue. It is basically divided into two types. It is basically divided into two types: simple and complex. Simple tissue, it is made up of one type of cell. Simple tissues are divided into three types: parenchyme, collenchyme, sclerenchyme. Parenchyme, it is a living cell. It is located beneath of epidermis and loosely arranged. Its main function is stores food. Which contains chlorophyll is called chlorenchyme. Which contains air cavity is called aerenchyme. Collenchyme, it is a living cell, thicker, elongated and irregular at corners. It is flexibility of plant. These tissues helps in bending without breaking. This is very little intercellular spaces. It contains structural support. Now sclerenchyme, it contains dead cells. It is long and narrow. It is thick and walls due to lignin. Its main function is provides structural support. Sclerenchyme, now it contains dead cells. It is long and narrow. It is thick and walls due to lignin. Its main function is provides structural strength to the plant parts. It present in stems, veins of leaves, or covering of seeds. For example, husk of coconut. Now next topic is complex tissue. Complex tissue, it is made up of more than one type of cell. It is divided into two types: xylem and phloem. Xylem, its functions helps in transport of water and minerals to the plants. It is divided into four types: trichids, vessels, xylem parenchyme, and fibers. Trichids and vessels, it is tubular structure and helps in transport of water and minerals. Xylem parenchyme, it is a living cell and it stores food. Fibers, it provides support. Now phloem, it is all living cells and simply transport food to the plant parts. It is five types: sieve tubes, sieve cells, companion cells, phloem fibers, and phloem parenchyme. Sieve tubes and cells, it helps in food transportation. Companion cells, it helps and provides metabolic needs to the sieve cells. Phloem parenchyme, it stores food. Phloem fibers, it provides mechanical support, only dead cells in this tissue. I hope you all understand. Set by matter me, and my partner will continue to the remaining one. Now let us continue the topic animal tissue and human tissue. We already know that animal tissue and human tissue both are same. In these tissues are mainly divided into four types: epithelium tissue, connective tissue, muscle tissue, and nervous tissue. These tissues are very important in every living organism. So let us discuss how is it useful. Epithelium tissue, it is made up of epithelium cells found in lining of organs. Its functions is protection, secretion, and absorption. It is two types: simple and stratified epithelium tissue. Simple epithelium tissue means single layer of epithelium cells. Its functions is secretion and absorption. Stratified epithelium tissue means several layers of epithelium cells. Its functions is protection of organs. Second one is connective tissue. Most abundant tissue of the body. Its main functions is binding and support to organs, protection of organs, transportation of essential substances, and thermal insulation. Types of connective tissues are loose connective tissue, dense connective tissue, adipose tissue, reticular tissue, cartilage, blood, and bone. Third one is muscle tissue. It is helps to body and body organs to movement. Its main functions is contraction and relaxation. It is three types: skeletal muscle tissue, smooth muscle tissue, and cardiac muscle tissue. Skeletal muscle tissue means it is attached to bones and it can do voluntary control function. It means it helps us to perform desired body movements. Smooth muscle tissue, its functions is move the substance forward in the organs. Cardiac muscle tissue, its main functions is by contraction and relaxation they pump out the blood from heart. Fourth one is nervous tissue.
tissues which form the organs of nervous system. It is two types, excitable and non-excitable tissue. Excitable tissue means neurons, nerve cells. Its main function is transmission of neuron impulses. Non-excitable tissue, neuroglia, glial cells. Its main function is protect and support to neurons. So this topic was completed. Conclusion. In this topic, we have learned about tissues. So tissues are very important in every living organism. Tissues are made up of a group of cells. I hope you all enjoyed our whole PPT presentation. Thank you for giving this wonderful opportunity in Montessori's English Medium High School. Thank you. Excellent presentation, my dears. PPT number 47. 9th class students are going to present on the topic of types of unemployment. Respected teachers and everyone too, good morning to everyone. Myself Manognya. I'm studying Montessori High School from grade 9. Today we feel honored to present our PowerPoint presentation on the topic types of unemployment. This topic is not a just part of a syllabus, is closely connected our life of and society. This is my friend. Good morning, my name is Bhargavi from 9th standard. Today I am going to explain an important topic from economics, that is types of unemployment. Unemployment is a major problem affecting the economy of a country. Meaning of unemployment. Unemployment means situation where people willing and able to work but do not get any job. Even though they are capable, they remain jobless. Importance of studying unemployment. Studying unemployment helps us understand why people do not get job. It also helps government and society to plan proper methods to reduce and develop the economy. First, types of unemployments. There are different types of unemployments found in economy. Each type occurs different reasons. Let us understand them one by one. First, seasonal unemployment. Seasonal unemployment happens when people not able to find job during some months of the years. They have agricultural plot and they made usually such kind of a problem. Next, distribution unemployment. Distribution unemployment occurs when more workers engaged in work. If some workers are removed, production does not decrease. In this case, distribution unemployment people appear to the work. They have agricultural plot and usually such kind of a problem. Usually happens some members are removed. These three kind of peoples. 3 extra peoples are removed, that is not declined. Next is structural unemployment. Structural unemployment happens when people not able to find jobs because skills do not match. They have agricultural and distribution unemployment. Next is cyclical unemployment. Cyclical unemployment occurs with this is a type of unemployment. Cyclical unemployment happens production of goods and decreases. This is mostly seen in Malaysia. Thank you for giving this opportunity. Next, this topic will continue to by my partner. And I'll continue the presentation and conclude the presentation. Educated unemployment. Educated unemployment occurs when people are unable to find suitable jobs. This problem is commonly seen in developing countries due to employment opportunities. Educated unemployment has become a common phenomenon in urban areas. Many youths with matriculation, graduation and post-graduation and they provide jobs. A study showed that the unemployment of graduate and postgraduate had become a matriculates. Technological unemployment. Technological unemployment occurs when machines and modern technology replace the human labor. Due to automation, fewer workers are needed. This leading to unemployment. Effects of unemployment. Unemployment can be reduced. Poverty leads to an increase in poverty and mental stress and frustration. It also increases the economic growth of a country. Impacts of unemployment. Unemployment can be derived into detrimental impact on the overall growth of an economy. It also indicator of the depressed economy. It also wastes the
resource which could have been being educated and employed, and it is indicator economic state and affects measures to reduce unemployment. Unemployment can be reduced by providing skill developing programs and promoting small scale industries to reduce unemployment. Employment structure. In employment structure, they are classified into three sectors and three activities. There are primary activity, secondary activity, and tertiary activity. Let us understand them one by one. Primary activity. Primary activities is classified into four types. There are mining, fishing, forestry, quarrying. Mining, extracting minerals like coal, iron, and gold. Fishing, catching fishes and other seafoods. Forestry, cutting wood for other forest products. Quarrying, extracting gravel and other products. Secondary activity. Secondary activity is classified into five types. There are manufacturing, construction, food processing, textile production, and refining. Manufacturing. Manufacturing clothes from cotton, cars from steel. Construction. Constructing houses and buildings. Food processing. Making jam from fruits and bread from wheat and other products. Textile production, making fabric from yarn. Refining, making crude oil into petrol. Tertiary sector. Tertiary sector is classified into six types. There are teaching, trading, and transporting, banking, tourism, and healthcare. Teaching, educating the students, and trading, transporting, means the people one place to another place traveling. Banking, giving loans to people, and tourism, experiences the other places. Healthcare, provide the medical care. Conclusion. In conclusion, unemployment is a serious economic problem. Understanding its types help us to find proper solutions and reduce unemployment effectively. Thank you for giving this golden opportunity. Thank you for crystal clear performance. Next PPT number 48. 9th class students are going to present on the topic of drainage system of India. Respected judges, teachers, and my dear friends, a very pleasant morning to you all. First of all, I introduce myself. Myself, I'm Kundan, and he is my friend K. Akshay. We are studying grade 9th in Montessori's English Medium High School. Today, we feel honored to present our PowerPoint presentation on topic drainage system of India. Drainage system. Drainage system means the network of rivers and streams in an area. The river along with its tributaries form a river system. Drainage basin. Drainage basin means an area drained by a river. Major drainage systems of India. India has two major drainage systems. First one, Himalayan river system. Second one, Peninsular river system. Himalayan river system introduction. Himalayan river system originates from Himalayan glaciers. They are perennial in nature. Perennial nature means the rivers which are flow throughout the year. They receive water from melting snow and rainfall. They form deep gorges and fertile plains. Main Himalayan rivers. There are three major Himalayan rivers: Indus river system, Ganga river system, Brahmaputra river system. Indus river system. Indus river system originates from Lake Manasarovar. It enters India in Jammu and Kashmir. Its major tributaries are Jhelum, Chenab, Ravi, Bias, Sutlej. It flows into Arabian Sea.
Ganga River System. Ganga River System is originates from Gangotri Glacier. Its source river is Bhagirathi. Its major tributaries are Yamuna, Gagra, Gandak, Kosi. It forms northern fertile plains. Brahmaputra River System. Brahmaputra River System is originates from Tibet near place Sangpu. It enters India through Arunachal Pradesh. It known for large volume of water, frequent floods. It forms river islands like Majuli. It, it is also called as Siang. Features of Himalayan rivers. Himalayan rivers are long in size, perennial in nature, forms meanders and oxbow lakes. Now my partner will continue the presentation. Now I will continue the presentation. Peninsular rivers introduction. Peninsular rivers are originated from Peninsular Plateau. Most of them are seasonal rivers. They depend mainly on rainfall. Main peninsular rivers. Peninsular rivers are divided into two types: east flowing rivers and west flowing rivers. East flowing rivers are Godavari, Krishna, Kaveri, and Mahanadi. West flowing rivers are Narmada, Tapi, Periyar, and Sabarmati. East flowing rivers. East flowing rivers are flow towards the Bay of Bengal. They are long run form deltas. The Godavari is the longest peninsular river and is also known as the Dakshin Ganga. West flowing rivers. West flowing rivers flow towards the Arabian Sea. They are shorter in length and form estuaries. The important examples are Narmada and Tapi. Features of peninsular rivers. Peninsular rivers are shorter in length, seasonal in nature, have a fixed course, flow through rocky terrain. Importance of rivers. Rivers are important because they provide water for daily use, support in agriculture, help in generating hydroelectric power, serve as means of transport. Finally, rivers are the lifeline of India. Both the Himalayan and Peninsular rivers play a major role on India's development. It is our responsibility to conserve and protect rivers. Thank you for giving this opportunity. Kudos to the depth of your knowledge, my dears. Next PPT number 49. 9th class students are going to present on the topic of natural vegetation and wildlife. Respected judges, teachers, and my dear friends, very pleasant morning to everyone attend here. Myself Akshya from Montessori School studying grade 9. Today proud we proud to present PowerPoint presentation on natural vegetation and wildlife. This topic isn't just a syllabus, it's closely connect with life and society. My friend, Myself Komalika from 9th standard. now I will start my presentation. Introduction of natural vegetation and wildlife. Natural vegetation refers to plants that grows naturally without human interference. Wildlife includes animals, birds, insects, and other organisms live freely in nature. Together they form ecosystems that help maintain balance on earth. Flora and fauna. Flora, the term flora is used to denote a particular region or period. It covers trees in the forest, other flowering and non-flowering trees grown by scrubs, grasslands, etc. Fauna. It's species of animals. It, it includes reptiles, mammals, worms. It's fauna of India quite rich and varied. Types of natural vegetation. Natural vegetation mainly classified based on climate, soil, rainfall. Main types are forest, grassland, desert vegetation, mountain vegetation. Forest. Forest grows in regions
with heavy rainfall, dense trees covers. They are home to many plants, animals, birds, insects. Forests provide oxygen, timber, medicines, and fruit for humans. They include tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, mangrove forest, coniferous forest. Tropical evergreen forest. These forests remain green throughout the year because they receive heavy rainfall. Trees in these forests grow very tall and dense, so sunlight hardly reaches to the ground. They are rich in biodiversity and home to plants and birds. Tropical deciduous forest. Trees in these forests shed their leaves during dry season to store water. They receive moderate rainfall and less dense vegetation than evergreen forests. Many useful plants like teak and sal are grow here. Mangrove forest. Mangrove forest grows in coastal regions with heavy rainfalls. They protect from soil erosions and cyclones. Conference forest. Conference trees grows in cold mountain regions. Where snowfall occurs, they have leaves help them survive in plants like plants like fir and pine are grow here. Now my friend will continue the presentation. Let us continue the presentation. Grassland. Grassland receive very moderate rainfall and grazing animals. Animals like deer, cattle and other organisms live here. Grasslands are very useful for agriculture and livestock farming. They maintain desert vegetation. Desert vegetation. Desert receive very little rainfall and have extreme temperature. Plants like cactus and thorny bushes grow here. These plants store in water in stems and small leaves have reduced to water loss. Animals in deserts are adapt to survive without water for many days. Mountain vegetation. Mountain vegetation changes with altitude and temperature. Conference trees like pine and fir found in cold mountain regions. Wildlife. Wildlife includes animals are living in forest, grassland, desert and mountain. For example, tiger, elephant, birds and reptiles. Wildlife depends on the vegetation for food and shelter. Each species plays an important role of maintaining main- food chain and ecological balance. Herbivorous eat plants, carnivorous control the animal population, insects help in pollination. Importance of natural vegetation and wildlife. They maintain ecological balance, they help in soil conservation, they provide food, medicine and raw material, they support biodiversity and climate change. Conservation. Due to deforestation, pollution, and climate change, natural vegetation and wildlife are under threat. We must protect them. Planting more trees, reducing waste and pollution, protecting wildlife sanctuaries and national parks, using natural resource wisely. Conclusion. Natural vegetation and wildlife are precious gift of nature. Protecting is our responsibility for better and healthier future. Thank you this wonderful opportunity. You have started slow, but ended great. Finally, you have wonderful execution. Hearty welcome to all the MDOs of this MU. Hearty welcome to all the MEOs. వెల్కమ్ టు ద పాల్కుల్ ఎంఈఓ గారు, వీరస్వామి గారు అండ్ శర్మ గారు. మాకు చాలా ఆత్ములు, ఆప్తీయులు. మాంటిసోరి యొక్క ప్రతి కార్యక్రమం కూడా వారు వచ్చి హాజరవటం అన్నది ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం. మరి ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ పీపీటీ కాంటెస్ట్కి
ఇచ్చినటువంటి ఎంఈఓస్ ముందుగా స్వాగతం పలుకుతూ దాని నెక్స్ట్ పీపీటీ తర్వాత వాళ్ళు వేదిక మీద వస్తారు. The next PPT number 50, properties of addition by our third class students. Hi everyone, my name is Venila. I am studying in third class. Hi everyone, my name is Manohar. I am studying in third class in Montessori English Medium School. Welcome to my learning journey. My topic is properties of addition. First one, smaller numbers can be added horizontally. Example, 8 plus 0 is equal to 8. 25 plus 1 is equal to 26. Next one, larger numbers are added in vertical columns according to their places. Example, 6,437 plus 3,241 is equal to 9,678. Next one, if 0 is added to a number, its value remains the same. Example, 3 plus 0 is equal to 3. Next one, the successor of a number is equal to number plus 1. Example, 481 plus 1 is equal to 482. If we change the order of numbers, the sum does not change. Example, 28 plus 36 plus 8 is equal to 72. 8 plus 36 plus 28 is equal to 72. Next one, the number beings add are called addends. Here 238 and 144 are called addends. Next one, the result of addition of addends is called the sum. Example, 3 plus 8 plus 3 is equal to 11. 11 is called sum. Uses of addition in our daily life. Addition uses in shop. Addition uses in games. Addition uses in bill payments. Addition uses in money calculation. Addition uses at home in cooking, measuring items. Thank you for listening my PPT. Proud of you, my dears, for your cute performance. PPT number 51. Third class students are going to present on Nagarjuna Sagar. అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు రేష్మిక. నేను ఉల్లంపర్రు మాంటిసోరీ స్కూల్లో 3వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను నా స్నేహితులు అభిషేకు దినేష్ కలిపి నాగార్జున సాగర్ గురించి చెప్పబోతున్నాము. కృష్ణానదిపై నిర్మించిన ఆనకట్టల్లో నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్టు అతిపెద్దది.
ఇది ఒక బహుళార్థ సాధక ప్రాజెక్టు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నల్గొండ జిల్లా నందికొండ వద్ద కృష్ణానదిపై చేయబడింది. భారతదేశం ప్రధాన ప్రధాని శ్రీ జవహర్లాల్ నెహ్రూ 1955 డిసెంబర్ 10వ తేదీన ఈ ఆనకట్టని నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ జలాశయం దేశంలోని రిజర్వాయర్లలో రెండవ అతిపెద్దది. దీని ప్రధాన కట్టడం 590 అడుగుల ఎత్తు కలిగి ఉంది. దీని పొడవు 1.6 కిలోమీటర్లు, 26 గేట్లు ఏర్పాటు చేయబడింది. కుడివైపునున్న కాలువ జోహర్ కాలువ, ఎడంవైపునున్న కాలువ బహదూర్ కాలువ అని పేర్లు పెట్టారు. అప్పటి ప్రధానమంత్రి అయిన శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ 1967 సంవత్సరంలో కుడి ఎడమ కాలువ నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ నిర్మాణంలో భాగంగా త్రవ్వకాలు జరిపినప్పుడు బౌద్ధ మత అవశేషాలు బయటపడ్డాయి. ఈ బౌద్ధ మత అవశేషాలు నారాజ కొండ మ్యూజియంలో భద్రపరిచారు. ఈ మ్యూజియంలో ప్రపంచ పర్యాటకులను ఆకట్టుకున్నది. ఇక్కడ జల విద్యుత్ కేంద్రాన్ని కూడా నిర్మించారు. ఇక్కడ 815.6 మెగావాట్ల విద్యుత్ తయారు జరుగుతుంది. నాగార్జున సాగర్ గేట్లను ఎత్తి నీటిని వదిలినప్పుడు చూడడానికి సందర్శకులు వస్తారు. ఇక్కడ ఎత్తిపోతల జలపాతం, అనుపు జలపాతం, సాగర్ మాత దేవాలయం చూడదగినవి. ఈ నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా రాజెల్లుతున్నది. ధన్యవాదాలు. Wow, little stars, you have amazingly addressed this. The next PPT number 52, Great Kings of Ancient Period, by our 5th class students. Hi, hello, good morning to everyone. Welcome to my learning journey in Montessori's English Medium School. My name is Harshit. I am studying 5th standard. Hi, hello, good morning. My name is Evan. I am studying 5th Jasmine. Today we are saying about great kings of ancient India. What makes a king great? A great king is brave and intelligent. He rules with care and responsibility. He protects his people and his kingdom. He works for peace and development. Such kings are remembered in history. King Ashoka, the emperor who chose peace. Ashoka was the powerful ruler of Mauryan Empire. He ruled India from 304 to 232 BCE. After Kalinga War, he chose peace. He followed Dharma and non-violence. He spread Buddhism across Asia. Ashoka built pillars and stupas to teach people peace. They are important historical monuments. King Sri Krishnadevara, Vijayanagara Empire. Sri Krishnadevara was a great king of South India. He was a brave warrior and leader. He never lost a battle. His administration was strong and organized. His kingdom became rich and powerful. He had a deep interest in art and culture. He encouraged many poets and scholars. His rule is called Golden Age of Telugu literature. Tenali Ramakrishna. Tenali Ramakrishna, a royal advisor. Tenali Ramakrishna was a famous poet. He served as an advisor to the king. He is known for intelligence and humor. People still admire his stories. Akbar, the Mughal Empire. Akbar was one of the greatest Mughal emperors. He believed in unity among people. He respected all religions. He ruled fairly and wisely. His kingdom became rich and powerful. Chhatrapati Shivaji Maharaj. Chhatrapati Shivaji Maharaj was the founder of Maratha Empire.
He was a brave and smart warrior. He protected his people and land. Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was the founder of Mauryan Empire. He was a strong administrator. He is the student of Chanakya. Prithviraj Chauhan. Prithviraj Chauhan was the brave and Rajput king. He is very skilled in archery. He fought with Muhammad Ghori. What made them great? Greatness showed courage in challenges. They made wise decisions. They ruled with justice. They cared deeply for their people and they served their nation honestly. What we learn from greatness? We learn leadership and responsibility. We learn discipline and dedication. We learn respect for others. We learn service to the nation. And we learn good moral values. Remember their greatness. Greatness played an important role in history. Their actions shaped our nations. Their values guide us today. They inspire future generations. We should follow their ideals. Their stories live forever in our hearts and minds. Thank you for giving this golden opportunity. Well done, my dears. Great eye contact, good body language, and good intonation presented. చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది పీపీటీస్ కాంటెస్ట్ పోటాపోటీగా జరుగుతుంది. ఒకదానికి మించి ఒకటి ఉంటున్నాయి. చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా అద్భుతంగా చెప్తున్నారు. ఏదో 10th క్లాస్ పిల్లలు లేదా 8th క్లాస్ పిల్లలు చెప్పడం కాకుండా సరే హై స్కూల్ పిల్లలు అయితే ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ స్టాండర్డ్స్లోనే మన పీపీటీలు తయారు చేసి జరుగుతుంది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి యాక్చువల్గా ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన దానికి యొక్క గురించి చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. ఈరోజు మనకి పాలకొల్లు మండలం సంబంధించిన 2 ఎంఈఓలు మరి జంటగా వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒకేసారి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మరి మిత్రులు మరి సీనియర్ ఎంఈఓ గారు పాలకొల్లు చాలా కాలం నుంచి చాలాసార్లు మనకు స్కూల్కి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి శరం గారిని ముందుగా వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుచు, అదేవిధంగాని మా మిత్రులు ఎంఈఓ పాలకొల్లు వీరాస్వామి గారిని వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుచున్నాం. And second correspondent Ramprasad sir and Vasanalakshmi Madam Principal of the school join the team. మొట్టమొదటిగా మాంటిసోరి నేను యాజమాన్యం అని పిలవాలి కానీ అసలు వీళ్ళు యాజమాన్యాలు ఎప్పుడైనా ఉంటే నేను యాజమాన్యం అని పిలవాలేమో కానీ అయితే దే ఆర్ ది ట్రూ సర్వెంట్స్ టు ది స్కూల్. మొహమాటం లేకుండా, ఎందుకంటే 2012వ సంవత్సరం నుంచి ఈ సంస్థలతో నా అనుబంధం కొనసాగుతూనే ఉంది. మధ్యలో 3 ఏళ్ళు బ్రేక్ ఆఫ్ కోర్స్. అట్లాగే వసంతలక్ష్మి గారు మీ ప్రిన్సిపల్ గారు మేడంను చూస్తే ఎప్పుడు కూడా ఒక గౌరవభావం. మరి ఎప్పుడు చూసినా సరే ఆవిడ ఒక ప్రవర్తన ఆ తీర్థనల స్కూల్లో పాఠశాల మీకు కూడా అనేక మంది విద్యార్థులు ఆవిడ దగ్గర చదువుకున్న వాళ్ళు ఆవిడ దగ్గర నిలబడే విధానాన్ని కూడా నేను గమనిస్తున్నప్పుడు, ఎందుకంటే ఒక అధికారిగా నేను వచ్చానంటే అన్ని దృక్కోణాలు నేను చూడడం అనేటువంటిది నా యొక్క మొట్టమొదటి లక్షణం. నాకు అది ఉండాలి వాళ్ళు ఎవరైనప్పటికీ కూడా. కాబట్టి అట్లాగే చూస్తూ అసలు మేడం దగ్గర ఎంప్లాయీస్ ఎట్లా ఉంటున్నారు, లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు, యాజమాన్యంతో ఆవిడ యొక్క విధానాలు ఎట్లా ఉంటాయని చూసినప్పుడు ఏ గుడ్ ప్రిన్సిపల్. నిజంగా చెప్పాలంటే ఐఎమ్ డెఫినెట్లీ టెలింగ్ యూ దట్ మాంటిసోరీ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ వెరీ లక్కీ టు హ్యావ్ సచ్ ఎ గుడ్ ప్రిన్సిపల్ విత్ దెమ్. ఇక పొగడ్తలు తీసేస్తే
ఇంతై అంతై వటుడంతై బ్రహ్మాండమంతై అన్నట్లుగా నేను అలా అలా చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఇన్నోవేటివ్గా ఈయన ఫేస్బుక్లో కానీ ఇతరత్ర కానీ మన చెప్తూ ఉన్నప్పుడు వింటుంటాను నేను. మాకు వచ్చేటువంటి డబ్బులు మా కోసం కాదు, ఈ సంస్థ కోసమే కాదు, ఎందుకంటే ప్రతిదీ నేను అబ్జర్వ్ చేస్తాను, ముందే చెప్పేశాను అంటుంటే నిజమే. అదే వచ్చిన లాభాలని ఇంకో రకంగా ఎక్కడ రంగంలో పెట్టాలి, పెట్టుబడులు పెట్టుకుని ఇంకా దాన్ని 10కి 100 చేయాలి అనేటువంటి దాంట్లో కాకుండా సంస్థ కోసం, సంస్థ అభివృద్ధి కోసం, సంస్థని నమ్ముకుని వచ్చినటువంటి విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రుల మనస్సులు రంజింపజేస్తూ పిల్లల్ని మంచి మార్గంలో తీసుకురావడానికి మంచి ఏ విధంగా మనం డెవలప్ చేయాలా, ఏ విధంగా పిల్లలకు ఉపయోగపడేటువంటి కార్యక్రమాలు చేయాలి. ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం చూసినప్పుడు ఆ స్టూడెంట్ ఇంత క్రితం చెప్పినటువంటి వాడు ఎంపరర్స్ గురించి మాట్లాడాడు. అతను ఆ ఎంపరర్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు మనం ఒకటే మాట చెప్పగలుస్తాం. మనం ఆ పీపీటీని నేను కూడా పాఠం అప్పచెప్పేసినట్లు అప్పచెప్పేసే అది కూడా బాగానే ఉంటుంది, కానీ దాన్ని ఎలా ఎలిసిట్ చేసుకొని దాన్ని తన సొంతంగా ఎలా మాట్లాడితే బాగుంటుంది, అప్పచెప్పినట్టుగా కాకుండా ఒక మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వగలగాలి. రేపు పొద్దున వేళంతా కూడా కాంపిటీషన్ ప్రపంచం ఎలా నడుస్తుంటే తను ఓన్గా తను ప్రజెంట్ చేయగలిగేటువంటి కెపాసిటీకి రీచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే అది విన్ అవుతారు. లేని వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోతారు. ఉండడం అందరి దగ్గర టాలెంట్స్ ఉంటాయి, ఆ టాలెంట్ని ప్రాపర్ మేనర్లో కరెక్ట్గా మనం ప్రజెంట్ చేయగలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే అల్టిమేట్గా వాళ్ళు డిజైనర్స్ అవుతున్నారు. అలాంటివన్నీ కూడా మరి ఇప్పటి నుంచే పిల్లల్లో ఇన్కల్కేట్ చేయడం అనేటువంటి చాలా ఉదాహరణ ఉందని దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తూ ఇంకెక్కువ టైం తీసుకోను. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. అట్లాగే ఈ విద్యార్థులు ఎవరైతే ఇక్కడ ఇలా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో ఆ విద్యార్థులందరికీ కూడా మండల విద్యాశాఖ పక్షంగా మా అభినందనలు, ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ శర్మ గారు. మరి మీ అందరి ఆశీస్సులతోటి భారతదేశంలోనే అతి ఎక్కువ పీపీటీస్, ఎక్కువ స్లైడ్స్ 1635 ఎడ్యుకేషనల్ బేస్డ్ సైన్స్ ఆ సంవత్సరం సంబంధించినటువంటి సిలబస్ మీద 1635 స్లైడ్స్ తయారు చేసి ప్రదర్శించినటువంటి ఘనత మన పాలకులు చెందినటువంటి ఈ ఉల్లంపురం మాంటిసోరీ మీ అండర్లో స్కూల్ వస్తుందని చెప్పేసి ఈరోజు సాయంత్రం యూనివర్సిటీ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ వాళ్ళు కూడా లైవ్లో వీక్షిస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా మాకు వచ్చిన నివేదిక ప్రకారం ఏంటంటే యాజ్ పర్ షెడ్యూల్గా ఇప్పుడు ఇచ్చిన వరకు షెడ్యూల్ ప్రకారం వెళ్తుంది. ఇన్ టైంలో కంప్లీట్ చేసుకుని ఈ యొక్క ఒక మంచి అనౌన్స్మెంట్ కూడా మరి ఆ రోజు కూడా అందరూ కూడా మళ్ళీ ఇదే వేదిక మీద మళ్ళీ కలుసుకుందాం అని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ వీరాస్వామి గారిని బ్లెస్సింగ్ అందించవలసిన కోరుచున్నాం. చెప్పాల్సినంత అదే రామప్రసాద్ గారికి, వాసు గారికి, అదేవిధంగా వసంతలక్ష్మి మేడం గారికి నమస్కారం. అదేవిధంగా పేరెంట్స్కి, నా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం. ఏదైతే ఈ ప్రోగ్రాం చాలా ఇన్నోవేటివ్గా చేస్తున్నారో ఏంటంటే పిల్లల్ని వేరే ఆలోచన ఏమైనా లేకుండా ఒక టార్గెటెడ్గా ఒక ఇలాంటి పీపీటీ అంటే జనరల్గా ఎవరికి తెలియదు కూడా. ఈ చాలామంది పేరెంట్స్కి ఈ పీపీటీ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈజ్ వాట్ అనేది ప్రతిదీ కూడా అలాగే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు క్లస్టర్ రీఆర్గనైజేషన్ జరిగింది. ఏ స్కూల్ ఎక్కడున్నదంతా కూడా మేము పీపీటీలో చూస్తాం. మాంటిసోరీ వల్లంపరికి ఇంకో స్కూల్కి ఏదైనా పక్కన పర్మిషన్ ఇవ్వాలనుకో వాళ్ళు అందులోనే చూస్తారు. ఆ మ్యాప్లోనే చూసి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది ఏంటి అనేది ఇస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏంటంటే ఎవరికై తెలియనటువంటి కార్యక్రమాలు, ఇది సక్సెస్ఫుల్ కార్యక్రమాలు చేయడంలో ఈ మాంటిసోరీ వల్లంపర్ అనేది ముందుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా ఇప్పుడు సపోజు మాకు టార్గెట్స్ ఉంటాయి. ఈ సంవత్సరం నేను ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి అయ్యని, మార్చి 5 లోపు నేను కొన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి. రిస్క్ లేని ఇన్స్పెక్షన్ చేయాలంటే కనుక ఇలాంటి స్కూల్నే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆన్లైన్లో మనం. ఎందుకంటే అన్నీ ఉంటాయి. మనం ఎస్ఎస్ఎన్ పెట్టడానికి ఏమీ లేదు ఇదివరకులాగా. 40 రూమ్ ఉందా అంటే ఉందని పెట్టాలంటే ఉండాలి కదా, లేకపోతే చాలా ప్రమాదం. అందుకని అలాంటి చేయడం ఇదంతా కూడా పేరెంట్స్కి ఇవన్నీ పీపీటీలన్నీ కూడా మీ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా చూపించండి సార్ మొత్తం అంతా కూడా. ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా విధమైనటువంటి క్రియేటివ్నెస్. ఇప్పుడు ఈ అబ్బాయి ఇంతకుముందు మాట్లాడాడు ఇంతకుముందు ఎవరైతే చేశారో పీపీటీలు అందరూ దాదాపుగా ఒక 10-15 రోజుల నుంచి ఇదే పని మీద ఉంటారు. అంటే రెండో ఆలోచన లేకుండా. అర్థమైంది మీకు నేను చెప్పింది? వేరే ఆలోచన లేకుండా చదువు, ఈ పని సెకండ్ థాట్స్ లేనటువంటి విద్యార్థి ఎప్పుడు సక్సెస్ అవుతాడు. స్పోర్ట్స్ మాత్రం ఉండాలి. దీంతోపాటు ఆటలు వేరే ఎన్నో ఉండాలి. తప్పనిసరిగా ఇలాంటి కార్యక్రమం చేసినటువంటి మాంటిసోరీ
ఉలంపూర్ వారికి అభినందన తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్కారం. టైం బౌండ్ కార్యక్రమం కదా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఎంఈఓ శర్మ గారు అండ్ వీరాస్వామి గారు, ఇద్దరు కూడా విచ్చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఫస్ట్లీ ఈ పీపీటీస్ ప్రజెంట్ చేయడానికి ప్రధాన కారణం పిల్లల్లో వాళ్ళ టాలెంట్ని డెవలప్ చేయటం, వొకాబులరీ డెవలప్ చేయటం, అలాగే వాళ్ళ యొక్క స్టేజ్ ఫియర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పోగొట్టడం, ఈజీగా వాళ్ళు చెప్పగలుగుతున్నారు. దీంతో పాటుగా వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది. ప్రత్యేకంగా వాసు ఇప్పుడే చెప్పడం జరిగింది ఏంటంటే, మేము ఎక్కడదో పట్టుకొచ్చి చెప్పటం లేదు, టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ క్లాసు సంబంధించినటువంటి స్టూడెంట్ యొక్క లెసన్నే వాళ్ళు తీసుకుని చేయటం జరిగింది. తద్వారా బోత్ టీచర్ స్టూడెంట్ ఇద్దరూ కూడా పూర్తిగా తర్ఫీదు అవుతున్నారు. ఇందులో వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకుంటున్నారో, ఏదైతే ఈరోజు చెప్పారో వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ని మర్చిపోవటం అన్నది జరగదు. అంత చక్కగా వీళ్ళు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇంతవరకు నియర్లీ 50% ఆఫ్ ది పీపీటీస్ కంప్లీట్ చేయటం జరిగింది. రిమైనింగ్ 50% ఈ రోజునే కంప్లీట్ చేయటం అండ్ యూనివర్సల్ బుక్ ఆఫ్ ది రికార్డ్ను కూడా సృష్టించబోతుందని మాంటసోరి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. కె సత్యనారాయణ గారు మట్టపర్రు లక్కీ విన్నారు, వేదిక మీద వచ్చి అందుకోసం కోరుచున్నాం. రెడ్డి సత్యనారాయణ గారు, మీరు లక్కీ పెన్ తీసారు కదా, బయట తీసి తెలుసు. అంటే ప్రతి గంటకి లక్కీ బయట తీసేస్తున్నామండి. బాగా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాత్రం వేదిక మీద పిలుతున్నాము. ఉంచండి అయిపోయిన తర్వాత. A small felicitations to our honorable MEOs. Thank you, sir. The next PPT number 53, The Ant and the Grasshopper, by our third class students. PPT number 53, The Ant and the Grasshopper is going to be executed by our third class students. Good morning, respected teachers and my dear friends. My name is Mokshita. I am studying in third class. Today we are going to start called The Ant and Grasshopper. The story teachers was a very good lesson about a hard work. Good morning, respected teachers and my dear friends. My name is Prem Siram. I am studying in third class. The story is about two friends. One is a hard-working ant and the other is a careless grasshopper. Let us listen to the story and learn its moral. It is a beautiful summer day. The grasshopper was singing, hoping, and enjoying. An ant was working hard and carrying food to the next. The grasshopper asked, "Why are you carrying such a heavy load?" The ant was
replied, I am stored food from winter. He advised the grasshopper to do the same, but the grasshopper laughed at the ant. Some days after winter season come, the ant was had plenty of food. The grasshopper had no food and he was shivering. The grasshopper begged the ant for food. The kind and helped him. A little next summer, the grasshopper start working hard. We must work hard today for better tomorrow. Hard work always giving good results. Thank you for this given opportunity. Amazing narration, my dears. The next PPT number 54. The topic is transport. Our fourth class students are going to execute it for you. PPT number 54, transport. Respected dignitaries, good afternoon everyone. Welcome to my learning journey. Hi everyone, I am Lohni Sunanda. I am studying 4th class. I am Stella. I am studying 4th class. My topic is about transport. This is explain me and my friend Stella. What is transport? Transport means moving people and goods from one place to another place. Help us go to any place like school, travel to different places, and send things like food, clothes, and books from one area to another. Why is transport important? Transport is important because it helps people travel easily. Farmers can send crops to market. Factories can send goods to shop. It helps in trade and development of country. People can meet other and learn about new places. Ways of transport: roadways, railways, waterways, airways. Transport routes are called the lifeline of a country. About roadways. Roads are the most convenient means of transport, important for daily travel. Most vehicles use daily move on road. Road transport connects village, towns and cities. Help in emergency services like ambulance and fire engine. People travel to school, office, market and hospital. It is used for short and medium distance. Examples of road transport: bicycle, car, bus, trucks and scooter. Now I am explaining types of roads. There are two types of roads: kacha roads, pakka roads. Kacha roads are temporary roads. They are made of mud and sand. These roads are mostly found in villages. Pakka roads. Pakka roads are strong and permanent roads. They are made of cement and tar. These roads are found in cities and towns. About railways. Railways are used for long distance. Lord Dalhousie laid the first railway line in India between Mumbai and Thane in the year 1853 Maharashtra. In Kolkata and Delhi, the underground railway called the metro is very fast and convenient. Trains are comfortable and faster than road transport. Examples of rail transport: metro, passenger train, goods. About waterways. Waterways are routes on water that are carry people and goods from one place to another. These are used for long distance. India has many ports along the coastline. Mumbai is the largest seaport in India. Examples of water transport: boat, submarine, lifeboat, pirate ship, fishing boat, sailboat. About air transportation. Air transportation is the fastest means of transport. It helps us travel from one place to another and carry goods from one place to another through the air. The main means of air transport are aeroplanes and helicopters. Aeroplanes are used for long distance, while helicopters are used for short distance and in emergency situations like rescue work. Air transport saves a lot of time, but it is very costly. Aeroplanes take off and land at airports. There are national and international flights in India that connects our country with different places.
Examples of air transport: aeroplane, helicopter, space shuttle, hot air balloon, airship. Now I say conclusion. Transport is very important in our daily life. It helps us travel from one place to another and carry goods from one place to another easily. Thank you for giving this great opportunity. Good communicative skills applied, my dears. Keep going. Next PPT number 55. Human body is going to be explained by our 4th class students. Good morning to one and all. Special regards to the respective personalities. My name is Harmonia. I'm studying 4th standard. Good morning, all of you. I am Arman. I am studying 4th class. Today, my topic is digestive system in human body. The introduction. Digestive system is helpers broke down the food into nutrients. These nutrients give energy, growth, and repair to the body. The main parts of our digestive system is mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas. These are main parts of our digestive system. The first part of our digestive system is mouth. Digestion starts in the mouth. Teeth chew the food, saliva mixed with food. Let us see here how teeth chew the food and saliva mixed with food. The second part of our digestive system is esophagus. Esophagus can help us food moves from mouth to stomach. This movement is called peristalsis. Let us see here how food moves from mouth to stomach. The third part of our digestive system is stomach. J-shaped organ. Food mixed with acids breaks the food into semi-liquid forms. This is our stomach. Our stomach has so many liquids and acids are there in our stomach. After the food enters through small intestine. The fourth part of our digestive system is small intestine. Long coiled tube. Digestion completed here. Nutrients are absorbed into blood. Let us see here how nutrients are absorbed into blood. The fifth part of our digestive system is large intestine. Large intestine can help us absorb the water, eliminate the waste material, remove the undigested food. How large intestine remove the undigested food? Let us see here. The sixth part of our digestive system is liver. It is largest organ in our body. It is right side of our stomach. What does liver do? Liver helps to digest the milk, makes a juice is called bile, cleans our blood, also store vitamins and energy. This is our liver. The conclusion: digestive system is very important. It helps stay healthy and energetic. This and I am saying about respiration. Next. Introduction. Breathing helps us take in oxygen and release carbon dioxide. This process is called respiration. Step 1. Nose. Air enters through nose. Dust and germs are filtered. Air becomes warm and moist. See this picture. Step 2. Pharynx and larynx. Air passes through pharynx. Larynx helps in sound production. See this video.
Step 3. Trachea. Air moves through the trachea. Trachea, another name is windpipe. It is supported by cartilage rings. See this video. Step 4. Bronchi and bronchioles. Trachea divides into two bronchi. Bronchi divides into bronchioles inside lungs. See this video. Step 5. Alveoli. Tiny air sacs called alveoli. Oxygen enters blood. Carbon dioxide leaves blood. See this video. Conclusion. Journey of air helps in breathing and life. Healthy lungs are important. Thank you. Well done, my dears, for a spellbounding execution. The next PPT number 56, our country, is going to be executed by third class students. Good morning to everyone. Welcome to my learning journey in Montessori School, Ullamparru. My name is Tanish. I am studying in third class. My name is Sanvisri. I am studying in third class. Today me and my friend Sanvisri going to speak about India, our country. I love my country and I am proud to talk about India. About our country. Our country is India. India is a very big and beautiful country. We are called Indians. India is in Asia. We have many languages and cultures. Still we live together happily. Physical features of India. Physical features of India. India has different landforms. Example, mountains, plains, plateaus, deserts, coastal plains and islands. Mountains. Very high hills are called mountains. Himalayas are in the north side. Mount Everest is the highest peak in the world. Many rivers start from mountains. Plains. Plains are flatlands. Very fertile soil, crops grow well here. Many people live here. Plateaus. A flat-topped highland is called plateaus. The southern and central part of India is a plateau. It rises above the surrounding areas. It is called the Deccan Plateau or Tableland. Rivers like Godavari and Krishna flow here. Deserts. A sandy land which gets very little rainfall is called desert. The desert is in Rajasthan. Very hot in day
coastal plains. The land which touches the sea is called coast. Plain situated on coast is called coastal plains. I- Islands. A land which is surrounded by water on all sides is called an island. Andaman and Nicobar, Lakshadweep Islands. Our national symbols. This is our national flag. It is symbol of freedom of our country. Our national flag rectangular and tricolored. It has three colors with saffron at the top, white in the middle, green at the bottom. It is the Dharma Chakra. Our national flag is hoisted on a tall important government offices. Mahatma Gandhi, the father of the nation, adopted this flag. Our national flag, designed by Pingali Venkaya. This is our national flower, lotus. That is our national emblem. This is our national animal, tiger. That is our national bird, peacock. Conclusion. We should love our country and we proud to be Indians. Let us all promise to make our country better and strong nation. Thank you for giving this wonderful opportunity. Jai Hind. What an amazing performance, children. Nice facial expressions. Really, you made us feel proud to be Indians. It is really happiest moment to invite దాసిరాజు గారు ఆర్డీఓ నర్స్పూర్. దాసిరాజు గారు మాంటిసోరి అంటే ఒక విడదీయని బంధం చెప్పొచ్చు. నాకు ఈ రోజుకి గుర్తు, ఆయన ఎంత పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళినా కూడా మాంటిసోర్ స్కూల్ అంటే ప్రత్యేకంగా కార్యక్రమం హాజరవుతారు. దాసిరాజు గారు ఎంఆర్ఓ ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు ఆయన కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు. నాకు విఆర్ఓ వచ్చి కొత్త ఎంఆర్ఓ మాంటిసోర్ స్కూల్ వస్తారంట అని చెప్పేసి గంటలో వస్తారంటున్నారు. అలా ఎంఆర్ఓ వస్తున్నారంటే నాకు అర్థం కాలేదు. వచ్చారు, ఐఎమ్ ద దాసిరాజు, పాలకొల్లో ఎంఆర్ఓగా నేను చార్జ్ తీస్తున్నాను. నేను అవుట్ సైడ్ విజిట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఏదో ఈశాన్యములు వెళ్తే మంచిది అన్నారు. సో నాకు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంట్రెస్ట్, మాంటిసోర్ స్కూల్ పేరు నేను అప్పుడు వింటూ ఉంటాను, అందుకే మీ స్కూల్కి వచ్చాయని చెప్పేసి ఫస్ట్ టైం వచ్చారు. అప్పటి నుంచి ఆయన ఉద్యోగంలో ఏ స్థాయికి వెళ్ళినా కూడా అలా మా స్కూల్కి వస్తూనే ఉన్నారు. అందుకే మా స్కూల్ సంబంధించినటువంటి మనది సబితా కాలేజీలో ఒక విద్యార్థిని తండ్రి లేడు, కానీ ఎన్ఐటి సీటు అమ్మాయికి రావడం జరిగింది. అంత ఆర్థికత వాళ్ళ దగ్గర లేదు, జాయిన్ చేసే పరిస్థితి అస్సలు లేదు. నేను పేరెంట్ కన్విన్స్ చేసి మీరు జాయిన్ అవ్వమని చెప్తున్న వాళ్ళు మామయ్య చెప్తున్నప్పుడు అంత ఆర్థికంగా మేము ఖర్చు పెట్టలేమన్నప్పుడు ఈ అమ్మాయి ర్యాంక్ కొడుతుంది, ర్యాంక్ కొడితే ఇంకా అమౌంట్ మేము స్పాన్సర్ చేస్తామని చెప్పిన మాట ప్రకారం ఆ అమ్మాయి ఎన్ఐటి ర్యాంకు వచ్చిన వెంటనే తను తీసుకుని వెళ్ళి దాసిరాజు గారి చేతుల మీదే 2 లక్షల రూపాయల అమ్మాయికి చెక్ ఇచ్చి ఆ చెక్ బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయించి నా ఫైనల్ ఇయర్లోని ధన్యశ్రీ పెనుమాదం జడ్పే స్కూల్ వచ్చిన అమ్మాయి, ఇప్పుడు ధన్యశ్రీ అనే అమ్మాయి ఫైనల్ ఇయర్లో ఎన్ఐటీలో ఫైనల్ ఇయర్లో ఉంది. అప్పటి నుంచి అలా ప్రతిదీ కూడా ఏ మంచి కార్యక్రమం చేసినా కూడా ఏది ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి చేసినా నాకు సెంటిమెంట్ ఏంటంటే దాసిరాజు గారిని పిలవాలని చెప్పేసి. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఒక తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డు మరి అన్ని ప్రదర్శనలు ఒకేసారి మరి 52 ప్రదర్శనలు ఒకే డయాస్ మీద పెట్టాలనుకున్నప్పుడు దాసిరాజు గారిని ప్రత్యేక రోజు మరి కేకేయటం జరిగింది. మరి నిన్న కూడా ప్రత్యేక పిలిచినట్టు తప్పనిసరి వస్తామని చెప్పేసి ఈరోజు ఇచ్చేసినటువంటి ఆర్డీఓ దాసిరాజు గారికి మరోసారి మేము స్వాగతం పలుకుతూ వారి యొక్క మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. మరి ఈరోజు మన మాంటిసోరి స్కూల్లో మరి ఆల్ అకాడమిక్ కరికులమ్స్ మీద 112 స్లైడ్స్తో 112 ప్రజెంటేషన్స్తో మరి దరిదాపు 235 మెంబర్స్ స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ మరి 1600 పైచీలకు స్లైడ్స్తో మరి ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నటువంటి మాంటిసోరి మన మాంటిసోరి బ్రదర్స్కి, అదేవిధంగా మన ప్రిన్సిపల్ గారికి, ఇంకా పిల్లల్ని ప్రోత్సహించి ఇక్కడ తీసుకొచ్చినటువంటి పేరెంట్స్కి, స్టూడెంట్స్కి అందరు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. ఇది అంటే మాంటిసోరి స్కూల్ అంటే ఒక బ్రాండ్, ఇది మన పాలకొల్లో. మరి చుట్టుపక్కల కూడా
అకాడమిక్ ఎక్సలెన్సీకి వీళ్ళు చేస్తున్నటువంటి కృషి అంటే కేవలం చదివే కాదు, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే పిల్లల మధ్యన ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్, తర్వాత ఇప్పుడు ఎవరైతే ఇక్కడ స్లైడ్స్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి స్టేజ్ ఫీర్ పోతుంది. అదేవిధంగా భవిష్యత్తులో ఏదైనా ఇంటర్వ్యూస్ ఫేస్ చేసినప్పుడు టాప్ పొజిషన్స్కి ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి, ఆ ఫీరు పోతుంది. అదేవిధంగా ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలి ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు అన్న ఒక గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అదేవిధంగా చిన్న చిన్న లోపాలు ఏమైనా ఉంటే పక్క మనకి వేరే వాళ్ళు కూడా కో పార్టిసిపెంట్స్ వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంది అవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. చాలా గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇక్కడ ఎవరైతే డయాస్ ఈరోజు ఎక్కారో ఇక్కడున్న అందరు పిల్లలు కూడా, ఆ పిల్లలందరూ కూడా చాలా భవిష్యత్తు ఉంటుంది. వాళ్ళ భవిష్యత్తులో ప్రతిదీ ఇదే వాళ్ళు రికరింగ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. మనం అప్పుడు అలా చేసామని నేను ఇప్పటికీ గుర్తు. మా అసెంబ్లీలో ఎవరైతే అంటే మేము స్పోర్ట్స్లో ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ, మా అసెంబ్లీలో ఎవరైతే మార్నింగ్ వచ్చి ప్లెడ్జ్ చెప్తారు పిల్లలు కొంతమంది, అదేవిధంగా ఏదన్నా ఇష్యూస్ మీద మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు టీచర్స్. మరి మాతో అప్పుడు మాట్లాడిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. అదేవిధంగా మేము కూడా యాక్టివ్గా ఏదన్నా టీచర్ పాట పాడమంటే ఓ పాట పాడేసేవాళ్ళం సిగ్గు లేకుండా. చాలా అది బాగా వచ్చినా లేకపోయినా అది ఆ ఫియర్లెస్నెస్ మనకు చాలా ఫెచ్ అవుతుంది. మరి దాంట్లో ఇటువంటి వాటిని ప్రోత్సహించడంలో మాంచి ఎప్పుడు కూడా ఏది అంటే వాళ్ళకి ఇదంతా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని అది. చాలా స్కూల్స్లో చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మావాడు స్కూల్లో చదువుతాడు, ఏ యాక్టివిటీ ఉండదు, ఇంక చదివే. నేను 10th వరకు వెస్ట్ బేర్లో ఉన్నాడు, అక్కడ అన్నీ ఉండే, అక్కడ కూడా బాగుండే. కానీ వీళ్ళు ఇప్పుడు చాలా వీళ్ళకి ఏంటంటే అదొక ప్యాషన్. అది ఈ ఈ టైప్ యాక్టివిటీస్ చేసి ఒక రకమైనటువంటి ఈ పాలకొల్లు ఏరియాలో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తూ గ్లోయింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. మాండసోర్ అంటే ఎప్పుడు ఒక నిరంతరం ఒక జ్వాల అంటాం కదా, ఆ థ్రస్ట్ పోదవేళ్ళలో. మరి అది చాలా ప్యాషన్ ఉండాలి దాన్ని చేయాలంటే, ఓపిక ఉండాలి, ఖర్చు అవుతుంది. ఖర్చు అంటే భయపడకూడదు. ఇక్కడ ఏమి భారీ స్థాయిలో ఫీజులు ఏమి వసూలు చేయలేళ్ళు, చాలా నామినల్గా ఉంటాయి. మరి అంత తక్కువ ఫీజుతో మరి చాలా ఎక్కువ క్వాలిటీ విద్యను అందించడం. అదేవిధంగా ఇది విద్య మార్కులే కాదు, వాళ్ళకి మల్టిపుల్ ఏరియాలో ఆ టాస్క్స్ ఉండటం వల్ల చాలా గ్రోత్ చాలా బాగుంటుంది పిల్లలది. మరి మీరు నమ్మి ఈరోజు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా నేను కూడా చూసాను స్లైడ్స్, చాలా హై క్వాలిటీ ఉన్నాయి. ఇది ఆ కలర్ కాంబినేషన్ కానీ ఆ లెటరింగ్ కానీ చాలా హై క్వాలిటీ ప్రజెంటేషన్ ఉన్నది. మరి ఒక ఇంటర్నేషనల్ సమితిలా ఉంది అది పిల్లలకి. ఆ చిన్న అదేవిధంగా ఈ చక్కని హాలు మరి నేను ఉన్నప్పుడు లేదు, ఇది మేము పైన పెట్టుకునే వాళ్ళు మీటింగ్లు అవన్నీ కూడా ఉంటే వాడేసి ఉండేవాళ్ళు. చాలా మాంటిసోరి అంటే పాలకోలకి ఒక బ్రాండ్. మరి ఇదే స్పిరిట్ మరి వాళ్ళకి దేవుడిచ్చినంతసేపు ఇంత ఓపిక ఇది కలకాలం కొనసాగాలని పిల్లలకు కూడా చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. ఇంకా ఇతర పిల్లలు కూడా ఈ స్కూల్లో చదివి అందరి పిల్లలు కూడా ఈ విధంగానే ముందుకు రావాలి. ఎవరైతే పేరెంట్స్ ముందుకు పంపిస్తారో వాళ్ళందరికీ మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది. పేరెంట్స్ కూడా అభినందనలు తెలుపుతూ మరి నన్ను పిలిచి ఇక్కడ చక్కగా పిలిచి ఈ కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మాంటిసోరి యాజమాన్యానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. టీచర్స్ కూడా మీరందరూ చాలా కష్టపడుతున్నారు. ఈ పిల్లలు ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారంటే దాని వెనకాల మీరు ఎంత తర్ఫీదు ఇచ్చి ఉంటారో ఆ శ్రమ అది. మీలో కూడా డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 టీమ్స్ ఉన్నాయి అన్నారు. ఆ 4 టీమ్ లీడర్స్కి పార్టిసిపేట్ చేసి అందరు కూడా కంగ్రాచులేషన్స్, ఆల్ ది బెస్ట్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. నిజమే, టీచర్స్ ప్రత్యేకంగా, ఎందుకంటే మనం చాలా గట్టి కోప్పడి ఉంటాం, క్యాక్యులేస్ ఉంటాం, తిట్టుంటాం వర్క్ క్వాలిటీ కోసం. అయినప్పుడు వాళ్ళు నైట్ 7-8 అయిపోయినా కూడా చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అండ్ మీరు మంచి విషయం చెప్పారు, ఖర్చు గురించి అన్నప్పుడు. యాక్చువల్గా ఎగ్జామ్కి రాత్రికి వెళ్ళినప్పుడు కనీసం ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టాలి. అలాగే ఏదైనా ఒక అవార్డు మనకి వెళ్ళాలంటే దానికి ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టవలసి ఉంటుంది. నేను ఫీజు ఆ పేరెంట్స్ కట్టిందామో అనుకున్నాం, కనీసం ఫీజు బట్టి కట్టమన్నా కూడా ఇది డబ్బుల కోసం పెట్టుకున్న కార్యక్రమం ఏమో అని చెప్పేసి అది దాన్ని తప్పుగా చూద్దని చెప్పేసి ఈ యొక్క యూనివర్సల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు కోసం కట్టిన ఫీజు అమౌంట్ కూడా నేను పేరెంట్ దగ్గర తీసుకోకూడదు. ఇది మనకి ఈ సంవత్సరం అవుతున్న పిల్లల కోసం ఒక గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలని చెప్పి ఆలోచనతో ఈ సంవత్సరం కార్యక్రమం పెట్టి ఇస్తున్నాం అండి. అది మరి దాసరాజు గారి చేతి మీద ఒక లక్కీ డిప్పు అంటే ఎవ్రీ 1 అవర్ కూడా ఒక లక్కీ డిప్ తీసి వాళ్ళ సరదాగా ఒక
మొత్తం 13 స్లాట్స్ అండి, 13 లెక్క టిప్స్ ఉంటాయి. రామాంజనేయులు బి రామాంజలి గారు కవిటం పేరెంట్ ఉంటారు. మనోహరి గారు పీపీటీ ప్రజెంటేషన్లో ఇవన్నీ కూడా ఉంచండి, మళ్ళీ మెగా లెక్కిపి ఉంటుంది కాబట్టి. అదే వసంతలక్ష్మి మేడం, ప్రిన్సిపల్ మేడం జాయిన్ ద ఫోటో. అండ్ పీర్ సాహెబ్ గారు కూడా ఉన్నారు, కానీ నెక్స్ట్ స్లాట్లో ఆయన మాడతారు కాబట్టి. Congratulations to the lucky dip winner. నరసింహరావు గారు మీ మనోడిని రెడీ అవుతున్నాడా? ఓకే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ దాసరాజ్ గారు, ప్రత్యేకంగా ఇచ్చేసినందుకు స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద పేరెంట్స్. థ్యాంక్ యూ అలా. Thank you for receiving our felicitation, sir. Next PPT number 57. The topic is coastal plains, is going to be executed by our 4th class students. Let's welcome them. Welcome to my learning journey. Welcome to my learning journey. Hi, hello, good afternoon everyone. Respected teachers and my dear friends. Do you like the sea waves and beaches? Come, me and my friend explaining about coastal plains. Hi, my name is Nishika. I am studying in 4th rows. Hi, my name is Navya. I am studying in 4th class rows. Today we are explaining our learning journey. Coastal plains of India. A coast is where land meets the sea. Coastal plains are low and flat lands near the sea. India has a long coastal line. Coastal plains are useful for fishing and trade. Coastal plains on the eastern and western sides. India has two main coastal plains, the western coastal plains, eastern coastal plains. About India coastal plains. The western coastal plains is located between the Western Ghats and the Arabian Sea on the west. The eastern coastal plains is located on the east between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. The western coastal plain lies between the Western Ghats and the Arabian Sea, stretches from Gujarat to Kanyakumari. Important parts: Gujarat coast, Konkan coast, Malabar coast has ports, lagoons and backwater. States on the western coastal plains:
Gujarat, Ran of Kutch, Gandhinagar, Maharashtra, Mumbai Port, Alphanosa Mango, Goa, beaches, Panaji, Karnataka, Mangalore Port, Kerala, backwater, coconut trees, boat races. Lakshadweep Island. The Lakshadweep Island, located in the small group of coral islands. Capital Kavratti. Main occupation fishing and farming. Eastern coastal plains lies between the Eastern Ghats and Bay of Bengal. Wider than the Western coastal plains. Two parts, Northern Sirkor Coromandel Plain. Many rivers are flow here. Godavari, Krishna, Kaveri. States on the eastern coastal plain: West Bengal, Rice Jute, Odisha, Rath Yatra, Bhubaneswar, Andhra Pradesh, Visakhapatnam Port, Tamil Nadu, Marina Beach, Kanyakumari, Puducherry, Aurobindo Ashramam, Marina Beach, Rice, Kanyakumari, Puducherry. India has a long coastal plain. They help in trade, fishing and transport. Coastal areas are rich and important. This is our learning journey. Thank you for giving this wonderful opportunity. Well done, my dears. You have great potential. Keep shining. Next PPT number 58. Continents. The topic continents is going to be excelled by our third class students. Good afternoon, everyone. Respect judges, teachers, and my dear friends. Welcome to my learning journey. My name is Chaitanya Jyoti. I am studying third class in Montessori Sunapparu. Good afternoon, everyone. My name is Yasha. I am studying in third class in Montessori English Medium School. Today, me and my friend Sriharsha are going to speak about continents. What is continent? The land surface of the earth is divided into of land. These large areas are called continents. How many continents on the earth? There are 7 continents on the earth. There are Asia, Africa, North America, South America, Europe, Australia, and Antarctica. About Asia continent. Asia is the biggest continent in the world. It's cover nearly 1/3 of all the land surface. More than half of the world's population lives in Asia. 2 wonders are in Asia: the Taj Mahal and Great Wall of China. Mount Everest in Asia, the highest mountain in Asia. The Great Himalayas, Mount Everest in Nepal, highest peak in the world. It is height 8,848 meters. Today I am saying about Africa continent. Africa is second largest continent. About 20% land surface lies between Atlantic Ocean and Indian famous for wildlife. Country of Africa. Africa has 54 countries. Some important countries: Egypt, Nigeria, and South Africa. Physical features: this is Major Desert, this is Sahara Desert. Wildlife of Africa. Famous for its wildlife: lion, elephant, zebra, monkey, giraffe, monkey, and zebra. Conclusion: Asia is largest continent in the world. Asia is wonderful continent. Africa is second largest continent in the world. Africa is continent of national beauty. Thank you for giving this opportunity. Wow, my dears. Strong subject knowledge. Kudos to your strong subject knowledge. The next PPT number is 59. Vitamins by our 4th class students.
afternoon, everyone. My name is Neta. I am studying 4th class in Montessori's English Medium School, Lamparu. Hi, everyone. My name is Satyarsha. I am studying in 4th class in Montessori's English Medium School in Lamparu. Welcome to my learning journey. My topic is vitamins. Today I say about vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Deficiency of vitamin A. The deficiency of vitamin A in the food causes night blindness. The symptoms of this disease are the patient finds difficult to see in dim light and in the dark. To prevent these diseases, we should take plenty of leafy vegetable, pumpkin, tomato, eggs, butter, mango, fresh carrot, milk, curd, ghee, papaya. Deficiency of vitamin B. The deficiency of vitamin B in the food causes beriberi. The symptoms of these diseases are loss of weight and appetite, retarded growth, headache, weakness, cracks at the corners of the mouth. To prevent these diseases, we should take plenty of cereals, fresh pulses, and poultry rice, yeast. Deficiency of vitamin C. The deficiency of vitamin C in the food causes scurvy. The symptoms of these diseases are bleeding of the gums, swelling of joints. To prevent these diseases, we should take plenty of orange, lemon, melon, pineapple, tomato, cabbage, amla, spotted grains. Deficiency of vitamin D. The deficiency of vitamin D in the food causes rickets. The symptoms of this disease are bow-shaped legs, the vessels become swollen and the bones become soft and weak. To prevent this disease, we should take plenty of milk, eggs, cheese. Sunlight is the natural source of vitamin D. In our daily life, vitamins are essential organic compounds that help the body grow and develop by supporting immunity, energy, protection, and organ function, acting as antioxidants and regulators for processes like vision, bone strength. Thank you. My dear budding speakers, you have rocked with a remarkable performance. The next PPT number is 60. Solar system is going to be executed by 5th class students. Let's welcome them. Good afternoon, everyone. My name is Andivija. I am studying in 5th class in Montessori's English Medium School, Ullamparu. My name is Preeti Kavya. I am studying in 5th class in Montessori's English Medium School, Ullamparu. My name is Evavya. I am studying in 5th class in Montessori's English Medium School, Ullamparu. Today I am going to say about the solar system. The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the solar system. This is the picture of the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. There are 8 planets in our solar system. Those are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Inner planets: Mercury, Venus, Earth, and Mars. Outer planets: Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. The Sun. The Sun is the center of the solar system. The surface temperature of the Sun is 6000 degrees Celsius. The Sun is about 150 kilometers away from the Earth. Mercury.
Mercury is the smallest planet in the solar system. It is the closest planet to the sun. Venus. Venus is the hottest planet in the solar system. It is considered as sister of the Earth. It has thick clouds and no moon. Earth. It, Earth is the only planet to support life. It is also called as home planet, blue planet. It is the fifth largest planet. Mars. It is also known as the red planet as because of its reddish iron oxide soil. Jupiter. Jupiter. It is the largest planet in the solar system. A massive gas giant made of mostly hydrogen and helium. Saturn. Saturn is the sixth planet in the solar system, second largest planet in mass and size. It is gas giant. Atmosphere is made up of mostly hydrogen and helium. Uranus. Uranus is the seventh largest planet in the solar system, coldest planet, blue green on it. Neptune. Neptune is the farthest planet, very cold and windy planet. It has 14 moons. Thank you for giving this opportunity. Simply, you have rocked the floor, my dears. Very confident, very talented. The next project number is 61, Soil, by our 5th class students. Namaste, my name is Jeevan Venkatakrishna. I am studying 5th standard in Montessori English Medium School, Ullamparru. Namaste, my name is Lasasri. I'm studying in 5th class in Montessori English Medium School, Ullamparru. Namaste, my name is Kedanis from 5th class. My school name is Montessori English Medium School, Ullamparru. Today we are going to say about soils. Why soil is formed? Soil is formed when rocks are eroded or broken down. Types of soil: alluvial soil, desert soil, red soil, black soil, mountain soil, and laterite soil. Alluvial soil. Do you know where this soil is found? This soil is found in northern plains of India. It is found in the Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, etc. Color of the soil is deep brown. The crops grown here are rice, maize, etc. Second one, desert soil. Do you know where this soil is found? This soil is found in the desert region. It is not fertile as desert areas have scanty rainfall. It is found in parts of Rajasthan and a small part of Gujarat. Black soil. Do you know where this soil is found? This soil is found in the northwestern part of the Deccan Plateau and in some parts of southern plateau. What is the color of black soil? The color of black soil is dark crops. Cotton and sugarcane found in the Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh. It is very fertile. Red soil. Do you know where this soil is found? This soil is found in the eastern part of the Deccan Plateau. What is the color of red soil? The color of red soil is reddish in color, found in the Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, etc. Crops: rice, groundnut, millets, etc. Mountain soil. Do you know where this soil found? Found in the Himalayan mountains. Do you know what is color?
color red, brown, and lion color. Trees, pine and oak. Do you know where this soil found? Found in Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, etc. Crops, apples, peaches, peaks, etc. Laterite soil. Do you know where this soil found? Found on hills. It is not very fertile. Found in Odisha, Andhra Pradesh, etc. Crops, cashew, rubber, etc. Thank you. Well researched and informative points executed, children. Keep going. ఆల్మోస్ట్ 50% ఆఫ్ ది కాంటెస్ట్ మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. సో యాజ్ ఏ షెడ్యూల్ జరుగుతుంది. అండ్ హై స్కూల్ సమయంలో అయితే కానీ మీ ఎవరిని కూడా మీ డయాస్ మీద రావడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా ఎక్కువ టైము వెనక్కి వెళ్తుంది. ప్రైమరీ కాబట్టి కొంచెం ఎవరైనా ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చిన ప్రత్యేకంగా నేను వాళ్ళ యొక్క దీని మీద వాళ్ళ ఒపీనియన్ను, ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా సంవత్సరాల నుంచి టీచింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు, మరి అందరికీ ముఖ్యంగానే యాజ్ ఏ టీచర్ హెడ్ మాస్టర్గా చేసి జగన్మాస్ స్కూల్లో చక్కని హెడ్ మాస్టర్గా చేసి ఉన్నారు. మాకు మాంటెసరీ స్కూల్లోని అప్పట్లో ఐఐటి మేము స్టార్ట్ చేయలేనప్పుడే ఫిజిక్స్ ఈ విధంగా స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మాకు చక్కని సలహాలు ఇచ్చిన వ్యక్తి, పాలకొల్లు రోటరీ క్లబ్లోని సీనియర్ మెంబరు, పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ వాకర్స్ క్లబ్ సెక్రటరీ. ఎవరికి ఏ సహాయం పాలకొల్లు అవసరమైనా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన దగ్గర చదువుకున్న ఏదో స్టూడెంట్ పట్టుకుని అతనికి వైద్యం కావచ్చు, విద్య కావచ్చు, తనకు సహాయం చేయడం ఎప్పుడు ముందుండే మిత్రులు పీర్ సాహిబ్ గారిని వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుచున్నాం. మరి ఈ యొక్క పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ గురించి పూర్తిగా అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి, ఎడ్యుకేషన్ మీద మంచి గ్రిప్ ఉన్న వ్యక్తి, యాజ్ ఏ ద వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టీచర్ చెప్పి మేము పాలకులు చెప్పుకునే పీర్ సాహిబ్ మాస్టర్ని మాట్లాడవలసిన కోరుతున్నాం. అండ్ రాజేష్ గారు పాలకొల్లు రోటరీ క్లబ్ పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్రటరీ, అండ్ ఇన్కమింగ్ ప్రెసిడెంట్ పాలకొల్లు రోటరీ క్లబ్ గూడాల హరిబాబు గారు కూడా వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుతున్నాం. హరిబాబు మీరు జాయిన్. ఒక మహాద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఈరోజు పాల్పంచుకుంటున్నందుకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. రియల్లీ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్. చాలా ఆనందంగా, చాలా గర్వంగా ఉంది. ఒక స్కూల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఆల్ స్కూల్స్. ఇది అందరికీ ఈజీగా పాసిబుల్ అయ్యేది కాదు. డెఫినెట్గా దీని వెనకాల బోల్డ్ అంత హార్డ్ వర్క్ ఉంది. మా అందరికీ కూడా ఎవరు ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీ కమ్యూనికేషన్లో ద జెమ్ మన ఎంఎస్ వాసు గారు, మా వెల్విషరు. అలాగే మేము కూడా ఆయన యొక్క వెల్విషర్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ మాంటిసోరీస్ మొదటి నుంచి కూడా చూస్తున్న రాంప్రసాద్ గారి దగ్గర నుంచి, తర్వాత మళ్ళీ వాసు గారు అందరూ కలిసి ఒక అద్భుతాన్ని ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణంలో సృష్టిస్తూ ఉన్నారు దశాబ్దాలుగా. మొదటగా వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ వెపన్స్ టుడే. మనకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ పవర్, నో డౌట్. మనకున్న జ్ఞానం అనేటువంటిదే మన శక్తి. బట్ దట్ ఎనర్జీ మస్ట్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్. ఆ శక్తి అనేటువంటిది మనకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి, ప్రసారం అవ్వాలి. ఒక బ్యాటరీలో శక్తి ఉంటుంది, ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఒక బ్యాటరీ అంటే ద కెమికల్ ఎనర్జీని ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీగా మారుస్తుంది బ్యాటరీ. బ్యాటరీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎట్ ద కార్నర్ దెర్ విల్ బి నో యూస్. ఆ బ్యాటరీలో ఉన్న ఎనర్జీని మన కనెక్టర్స్, మన పాజిటివ్ టెర్మినల్, నెగిటివ్ టెర్మినల్ కలిపి మనం దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే వీ కెన్ మేక్ ఎ బల్బ్ గ్లో, వీ కెన్ మేక్ ఎ మెషిన్ వర్క్. అలాగే మీ పిల్లల్లో కూడా అనంతమైన అద్భుతమైన శక్తి ఉంటుంది. అలాంటి శక్తిని వెలికి తీయాలి అంటే ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అనేటువంటివి చాలా చాలా అవసరం. దీస్ ఆర్ వెరీ ఎసెన్షియల్. ఈవెన్ టుడే వీ హ్యావ్ సో మెనీ, ఐ హ్యావ్ గాన్ అక్రాస్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఇన్ మై లైఫ్. చాలామంది పిల్లల్ని నేను చూశాను.
They are very good at subject. When they are called onto the dais and speak about a particular concept, they cannot. They cannot. What is the use of the energy stored in the battery? In the same manner, what is the use of the knowledge gained by a student? It must be transmitted. It must be communicated. ఈరోజు ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది చాలా 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 వైటల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఈ ప్రపంచంలో. ఈరోజు ఒక రాజకీయ నాయకుడు కావచ్చు, లేకపోతే ఒక లీడర్ కావచ్చు. ఈరోజు చాలా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. చెప్పుకోవాలంటే ఆల్ అవర్ తెలుగు పీపుల్ ఎయిదర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ ఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్, ద సౌత్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ టెక్నికల్లీ ఎఫిషియంట్ టెక్నోక్రాట్స్. చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తారు వాళ్ళు ఏదైనా సరే. కానీ దే ఆర్ లాగింగ్ బిహైండ్ ద ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. వాళ్ళు అద్భుతంగా వాళ్ళని ట్రాన్స్మిట్ చేయలేకపోతున్నారు. కాబట్టి మా పిల్లలందరూ చెప్తూ ఉంటారు, సాఫ్ట్వేర్లో పనిచేసేవాళ్ళు, మేమందరం ఎఫెక్టివ్ టెక్నోక్రాట్సే కావచ్చు, కానీ మా లీడర్స్ అందరూ నార్తోళ్ళు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, నేను అందరి చేత పని చేస్తూ ఉంటారు. దే డోంట్ నో హౌ టు డూ, బట్ దే నో హౌ టు మేక్ ద పీపుల్ డూ. వాళ్ళ ప్రజలు ఎలా పని చేయించాలో తెలుసు. కాబట్టి ఈరోజు మీరు పేరెంట్స్గా మీ అందరికీ చెప్పేది ఒకటే, యువర్ చిల్డ్రన్ హ్యావ్ గాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ఛాన్స్. చిన్నప్పుడు నాటినటువంటి ఈ విత్తనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ధైర్యంగా కొన్ని స్లైడ్స్ తయారు చేసుకుని దాన్ని ప్రజెంట్ చేయడం, అది ఇచ్చేటువంటి మోటివేషను ఏది ఇవ్వలేదు. మై డియర్ పేరెంట్స్, ఒక్కసారి మీరు చాలామంది మీలో కొద్దిమంది అనుకోవచ్చు, దీనివల్ల ఏముందని అనుకోవచ్చు. అనుకోడు, ఒక పేరెంట్గా నువ్వు అనుకునేది వేరు, టీచర్గా మేము అనుకునేది వేరు. కానీ ఆ పిల్లాళ్ళలో కలిగేటువంటి ఆ ఎమోషనల్ మోటివేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం వీ కెనాట్ మెజర్ ఇట్. దాన్ని మనం కొలవలేం. దాన్ని తను ఎక్కడికో తీసుకెళ్తుందని, ఒక కొత్త విషయాన్ని ప్రజెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసి, కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి అది ప్రజెంట్ చేసుకునేలాగా దాన్ని తయారు చేస్తుంది ఖచ్చితంగా. సో డెఫినెట్లీ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ విల్ బి ఏ గ్రేట్ రిసోర్స్ ఫర్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ ద వ్యూవర్స్ ఆల్సో. ఎవరైతే ఇక్కడ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నారో వాళ్ళలో కూడా మన చేయని వాళ్ళు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, మేము కూడా చేస్తే బాగుండనే భావాన్ని కూడా వాళ్ళలో కూడా ఖచ్చితంగా కలిగిస్తుందని చెప్పి పూర్తిగా నమ్ముతూ ఉన్నాను. ఈ భగీరథ ప్రయత్నాన్ని మరి భుజాల మీదకి ఎత్తుకుని, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎవరు చేయరు, మామూలుగా భుజాలకు ఎత్తుకుని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నటువంటి మరి రాంప్రసాద్ గారు కానీ, మరి వాసు గారు కానీ, అలాగే మేడం గారు, ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు, వీళ్ళ వెనకాల ఉండి మరి చక్కగా వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ, సమన్వయం చేస్తూ ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని తీసుకెళ్ళడం అనే మాటలు కాదు. రియల్లీ ఏ గ్రేట్ అండ్ ఇన్స్పిరేషనల్ మూవ్ ఇది. చాలామందికి స్ఫూర్తి. మిగతా వాళ్ళు కూడా అనుకుంటారు ఇలా చేయొచ్చు అని, అందరూ చేయలేరు. దీని వెనకాల బోల్డంత శ్రమ ఉంటుంది. ఈ స్లైడ్స్ అన్నీ చూసి ఎంత కలర్ఫుల్గా, వండర్ఫుల్గా ఈరోజు మరి సాగుతుందంటే దట్ ఇంప్రెషన్ విల్ బీ ఫర్ ఎవర్. ఇట్ లాస్ట్ లాంగ్ అనమాట. చాలా కాలం ఆ ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది. పిల్లలకు కూడా మళ్ళీ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒకసారి నేను 7th క్లాస్ పాఠం చెప్పేటప్పుడు ఒక కుర్రోడు చాలా మైల్డ్గా మూలన ఉండేవాడు, వాడు మధు అని. వాడు ఒకసారి వాట్ ఈజ్ ద ఏరియా 4 walls అంటే వాడు చెప్పేసాడు అనమాట. టు ఈచ్ ఇన్ ద ప్లేస్ బీన్ మెకానికల్గా చెప్పాడు. క్లాస్ బద్దలపోయేలా చప్పట్లు కొట్టించాను నేను. ఐ రిమెంబర్ దట్. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నుంచి వాడు ఎప్పుడూ ట్రై చేస్తానే ఉన్నాడు చప్పట్లు కొట్టించుకోవడం కోసం. నిజంగా అటు చెప్పాడు. అటు చెప్పిన తర్వాత నాకు తెలియదు, నాకు గుర్తులేదు. ఆఫ్టర్ సమ్ ఇయర్స్, 20 years తర్వాత కనపడినప్పుడు, నా సార్ నేను 7th క్లాస్లో మైల్డ్గా పాసివ్గా ఉండేవాడిని అని నన్ను అడిగారు. నేను ఎందుకో దాన్ని అలాగా మెకానికల్గా చెప్పేసాను, మీకు 2 + 12 + అని. అందరు చెవులు బద్దలు పెట్టేటప్పుడు నాకు చప్పట్లు కొట్టించారు సార్. నేను ఎప్పుడు చప్పట్లు కొట్టించుకుందామా? వాడు స్టీల్ ప్లాంట్లో పని చేస్తున్నాడు, అక్కడ కూడా అంతేనంట. నేను ఈ పని చేసి నేను అందరం మెప్పు పొందాలి, లేదా బాగా చేయాలి అని ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తానే సార్. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నుంచి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి డెఫినెట్లీ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ పేరెంట్స్, మీరు ఏదో సమయాన్ని వేస్ట్ చేద్దాం అనుకోవద్దు, పిల్లలు ఏదో అనుకోవద్దు. కేవలం చదువు ద్వారా మాత్రమే అంతా ఎవ్రీథింగ్ చదివేసి బట్టి ఆన్సర్ చేసి దానివల్ల మాత్రమే పిల్లలు ఏమి రాణించలేరు. ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అనేటువంటి పిల్లల్లో బ్రహ్మాండమైనటువంటి, అద్భుతమైనటువంటి మార్పుని తీసుకొస్తాయి, మోటివేషన్ ఇస్తాయి. వాటిని ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇది ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ ఇక్కడ చదువుతున్నటువంటి పిల్లలకు లభించడం అనేటువంటిది రియల్లీ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. దీన్ని చక్కగా అవైల్ చేసుకోవాలని చెప్పి కోరుతూ, మేము ఎప్పుడు వీఆర్ ఆల్ వెల్ విషెస్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్. మాంటిసోరీ కొల్లంపర్రి అంటే మాకు ఓన్ అండ్ మదర్ ఆర్గనైజేషన్లో ఉంటుంది.
పిల్లలు కూడా మరి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మరి అక్కడ రాంప్రసాద్ గారు ఒక చిన్న దాంట్లో స్టార్ట్ చేసింది అప్పటి నుంచి వీ నో వెరీ వెల్. ఈరోజు నెంబర్ 1 ఇన్స్టిట్యూషన్గా పాలకుల్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా మీరు కూడా పేరెంట్స్గా కూడా మీరు ఏదైనా లోకల్కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వెల్ విషెస్గా చెప్పాలి వాళ్ళతో. దిస్ ఈజ్ వాట్ మిస్సింగ్ ఇన్ ద స్కూల్ సార్, ఇలా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అనేటువంటిది ఒక చిన్న సజెషన్ లాంటి బాక్స్ కూడా పెట్టండి సార్ పేరెంట్స్కి. అవి కూడా ఉందండి, ఆల్రెడీ ఈజ్ దేర్, పెడితే ఇంకా బాగుంటుంది. కాబట్టి పిల్లల్ని ఎక్కడైనా చెప్తూ ఉంటాను, పేరెంట్స్ మీరు టీచర్ దగ్గరికి వచ్చి మా పిల్లలకి ఏమైనా స్పెషల్గా కేర్ తీసుకోండి, టీచర్ అని కోరుకుంటారనమాట. స్పెషల్ కేర్ తీసుకోండి, స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఏమైనా కొద్దిగా మోటివేట్ చేసి చెప్పండి అంటే పిల్లల్లో చిన్న చిన్న పనులు పెద్ద పెద్ద మార్పులు తీసుకొస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం ఇది, ఈ పీపీటీ అనేటువంటిది. కాబట్టి ఇలాంటి గొప్ప కార్యక్రమంలో మరి ఈరోజు పాల్పంచుకోవడం నిజంగా ఎలా జరుగుతుందో ఏం చూడాలి, నాకు చాలా పని ఉంది, అయినా సరే వచ్చి ఒక పావుగంట అరగంట ఉంటే అసలు చూసి వెళ్దామని చెప్పి వచ్చాను ఆన్ ద ఇన్విటేషన్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, అండ్ ఐ విష్ టు ఆర్గనైజ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ motivational events, many more in the future, and wish you all success sir. Thank you sir, thank you so much. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ పీర్ సాహెబ్ గారు. పీర్ సాహెబ్ గారి మాటలో పేరెంట్కి కన్నా నాకు టీచర్స్ మాత్రం హత్తుకున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళ మనసులో ఫీలింగ్ అది. 10 రోజులు క్లాసులో చెప్పిన పాఠం గంట ఒక్క పీపీటీ ప్రజెంట్ చేస్తే కనుక మిగతా 30 మంది పిల్లలు అలా హత్తుకుపోతుంది. కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ప్రతి క్లాస్ నుంచి ఉన్న 15 పీపీటీలు క్లాస్ వైజ్ పిల్లలు కూర్చోబెట్టి గత 2 రోజుల నుంచి మిగతా పిల్లలకి దాన్ని ఆ స్టూడెంట్ చెప్తుంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూర్చోబెట్టి వాళ్ళందరికీ అర్థమయ్యేలాగా, ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎగ్జామ్స్ రేపొద్దున యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించిన సిలబస్ ఇది. అలా 113 పీపీటీలు 3rd నుంచి 9th క్లాస్ ఉన్న సిలబస్లో తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఇది ఈ రోజుకే కాదు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ క్లాస్ తీసుకున్న టీచర్ కూడా చక్కగా చూపించుంటే అసలు లెసన్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. మరి అంత అద్భుతంగానే తయారు చేసినటువంటి పిల్లలకి అదే టీచర్స్కి కొన్ని పీపీటీలు అయితే మాకు పేరెంట్స్ కూడా తయారు చేయించారు. వాళ్ళకు కూడా ఈ ఆన్లైన్ ద్వారా ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఓకే, అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మా వాసు బ్రదర్స్, అలాగే వసంతలక్ష్మి గారి టీంకి, టీచర్స్కి, అలాగే విద్యార్థులకి, తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా ఆరోగ్య శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పుడు దాసిరాజు గారు, ఆర్డీఓ గారు మాట్లాడారు, అలాగే పీర్ సాహెబ్ గారు మాట్లాడారు. వీళ్ళందరూ మాట్లాడిన దాంట్లో కంటే నేను ఒక కొత్త విషయం చెప్పాలన్న తాపత్రయంతో వాసు గారిని రిక్వెస్ట్ చేశానండి. పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ అనేది చేస్తంలో చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. దీని వెనకాల మీ కృషి ఎంత ఉన్నదనేది మేము కళ్ళారా చూస్తున్నామండి. ఆ కష్టానికి తగ్గట్టుగా టీచర్స్ పడ్డ కష్టానికి దానికి ఫలితంగా విద్యార్థుల నుంచి మీకు కూడా మంచి పేరు వస్తుందని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను. ఇది అందరూ కూడా చూస్తున్నారు, ఎంటైర్ అందరూ కూడాను. దీనికి ప్రత్యేకంగా మరి వాసు గారికి, వారి బ్రదర్ గారికి, వసంత మేడం గారు అందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను తల్లిదండ్రుల కరతాల ధ్వనులతోటి. తల్లిదండ్రులు మీకు ఒకటమ్మా, పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటి అనేది తెలియదు. పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఇంగ్లీష్ పదం. ఇది ఏంటి అనేది తల్లిదండ్రులు కొంతమందికి తెలియదు, చదువుకున్న వాళ్ళకి తప్ప. కానీ ఇంకోటి కూడా జరుగుతుంది. రేపు భవిష్యత్తులో మీ పిల్లలకు ఉద్యోగాల్లోకి వెళితే ఒక కలెక్టర్ గారు కానీ, ఒక ఆర్డీఓ గారు కానీ, ఒక పై ఆఫీసర్ కానీ పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటే నోరాగిలించి చూడవలసిన పరిస్థితి. అటువంటి దాన్ని ఈ రోజున ఇక్కడ 1వ తరగతి, 2వ తరగతి, 3వ తరగతి, 5వ తరగతి నుంచే నేర్పుతున్నారంటే హ్యాట్సాప్ వాసు గారు, మీకు హ్యాట్సాప్. ఇదే స్ఫూర్తితో ఇంకోటి మాకు జరుగుతుంది. ఉద్యోగాలు ఉన్నాం కాబట్టి మాకు కూడా ఇంకోటి జరుగుతుందండి. జూమ్ కాన్ఫరెన్స్, వీడియో కాన్ఫరెన్స్. ఈ పీపీటీ ప్రజెంటేషన్లో పై ఆఫీసర్లు అడుగుతూ ఉంటారు, మీకు టార్గెట్లు ఎన్ని అయినాయి, ఎంత అచీవ్మెంట్ అయ్యారు, ఎలాగయ్యారు, ఇదంతా మాకు పీపీటీలో మాకు పంపించండి అంటారు. ఇవన్నీ కూడా భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకి తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే జూమ్ కాన్ఫరెన్స్ మీద కూడా, వీడియో కాన్ఫరెన్స్ మీద కూడా మీరు ప్రజెంట్ చేస్తే బాగుంటుందని ఆశ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు.
థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ స్లాట్లో మనకి ప్రైమరీ సంబంధించిన ఒక 5 ఉన్నాయి ఇంకాని, అండ్ అయిన తర్వాత 1:30 కల్లా మళ్ళీ 6th క్లాస్ది హై స్కూల్ సెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ మనం రన్ అవుతుంది. The next PPT number 62, classification of plants by our 5th class students. Hi, hello, good afternoon, respect teachers, friends, and my dear parents. My name is Tanshi. I am studying 5th Jasmine from Montessori English Medium School in Ulamparu. Let us introduce my friend. Hi, hello, good afternoon, respect teachers, friends, and my dear parents. My name is Divyashree. I am studying in 5th Jasmine from Montessori English Medium School, Ulamparu. Today we are going to talk about classification of plants. There are many kinds of plants around us. Plants are grouped based on their features. This grouping is called classification. Plants are grouped to make learning easy. Two main groups of plants. Plants are classified into two groups: flowering plants, non-flowering plants. Plants are divided into two main groups. Flowering plants, plants that produce flowers. Flowers change into fruit, seeds grow into new plant. Examples: rose, sunflower, mango. These plants have flowers and seeds. Types of flowering plants based on seeds: monocot plants, one cotyledon. Examples: rice, wheat, maize, etc. Dicot plants, two cotyledon. Examples: bean, pea, mango. Now I will expand one by one briefly. Monocotyledon plants. Monocots have one cotyledon. Seeds do not split into two parts. Examples: wheat, maize, coconut, etc. Mono means one. Dicotyledon plants. Dicots have two parts. Seeds split into two parts. Examples: bean, pea, mango, groundnut, etc. Di means two. Non-flowering plants do not produce flowers, grow using process. Examples: algae, fungi, moss, fern. Now I will explain one by one briefly. They are grow in water and moist places. Algae and fungi. Algae are grow in water and wet soil. They are green and make their own food. Fungi grow on stale food. They do not have chlorophyll. Examples: bread mold. Mosses and ferns. Mosses grow on wet walls and soil. They are small green plants. Ferns. Ferns grow on hills and rainy areas. They have roots, stems, and leaves. Reproduction in non-flowering plants. Non-flowering plants reproduce through spores. Spores grow into new plant. Some plants reproduce cones. Examples: pine tree. Plants are very important for life. We must protect plants. Plants are classified into flowering plants and non-flowering plants. Classification helps us understand plants better. This is our learning journey. Thanks for giving this wonderful opportunity. Thank you, my dears. It's very efficient performance. Next PPT number 63. 5th class students are going to present on Kala Chakram. అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు పల్లేరి నవ్యశ్రీ. నేను మాంటిసోరిస్ పాఠశాలలో 5వ తరగతి చదువుతున్నా. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. నా పేరు జక్కంబుడి శ్రీహర్ష సాయి. నేను మాంటిసోరిస్ పాఠశాలలో 5వ తరగతి చదువుతున్నాను. మేము కాలచక్రం అనే పాఠ్యాంశం వివరించబోతున్నాం. మనం చాలా శుభలేఖలు చూస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి వాటిలో
స్వస్తి స్త్రీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర జ్యేష్ఠమాస శుద్ధ సప్తమి అని ఉంటుంది. ఇది మన తెలుగు భాషేనని మనకు అనిపిస్తుంది. ఈరోజు వీటి గురించి తెలుసుకుందాం. అక్షరాల మన తెలుగు భాష. ఇదంతా కాల విభాగం. మన పూర్వీకులు అనంతమైన కాలాన్ని విభాగాలు చేశారు. భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడం వల్ల పగలు రాత్రి ఏర్పడ్డాయి. భూమి తన చుట్టూ తను తిరగడం వల్ల ఒక రోజు అంటారు. భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడం వలన ఋతువులు ఏర్పడతాయి. అలాగే భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి పట్టే సమయాన్ని సంవత్సరం అంటారు. చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరగడానికి పట్టే సమయాన్ని నెల లేక మాసం అంటారు. సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్న గ్రహాలన్నింటినీ కలిపి సౌర కుటుంబం అంటారు. మన దేశంలో మహర్షులు గ్రహాలు సంచరిస్తున్న మార్గాన్ని ఊహించి 12 రాశులుగా విభజించి వాటికి మేషం, వృషభం, మిథునం, కర్కాటకం, సింహం, కన్య, తుల, వృశ్చికం, ధనుసు, మకరం, కుంభం, మీనం అనే పేర్లు పెట్టారు. రాశులు మొత్తం 12. ఒక్కొక్క రాశిలోని ఒక్కొక్క నక్షత్రానికి అశ్వని, భారణి, కృతిక, రోహిణి, మృగశిర, పునర్వసు అనే పేర్లు పెట్టారు. నక్షత్రాలు మొత్తం 27. ఇప్పుడు చాంద్రమానం గురించి తెలుసుకుందాం. చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరగడం వల్ల రోజుకొక నక్షత్ర మండలం నుండి చంద్రుడు మనకి కనిపిస్తాడు. పౌర్ణమి రోజు చంద్రుడు ఏ నక్షత్ర మండలంలో ఉంటాడో ఆ నక్షత్ర పేరుతో ఆ నెలను పిలుస్తారు. ఉదాహరణకి పౌర్ణమి రోజు చంద్రుడు చిత్త నక్షత్ర మండలంలో ఉంటే చైత్ర మాసమని, జ్యేష్ఠ నక్షత్ర మండలంలో ఉంటే జ్యేష్ఠ మాసమని, విశాఖ నక్షత్ర మండలంలో ఉంటే వైశాఖ మాసమని ఇలా 12 మాసాలను ఏర్పాటు చేశారు. చాంద్రగమనం ప్రధానంగా కలిగిన పద్ధతిని పాటిస్తున్నందున మన తెలుగువారిది చాంద్రమానం. మానం అంటే కొలుచుట అని అర్థం. ఇప్పుడు తిథుల గురించి తెలుసుకుందాం. నెలకు 2 పక్షాలు. ఒకటి శుక్లపక్షం, 2 కృష్ణపక్షం. పక్షానికి 15 రోజులు. వాటిని తిథులు అంటారు. అవి పాడ్యమి, విధియ, తదియ, చవితి, పంచమి, షష్ఠి, సప్తమి, అష్టమి, నవమి, దశమి, ఏకాదశి, ద్వాదశి, చతుర్దశి, పౌర్ణమి లేక అమావాస్య అని వాటికి పేర్లు పెట్టారు. తిథులు మొత్తం 15. ఇప్పుడు శుద్ధ సప్తమి గురించి తెలుసుకుందాం. శుక్లపక్షంలో చంద్రుడు రోజు రోజుకు పెరుగుతూ చివరి రోజు పౌర్ణమి వస్తుంది. ఈ శుక్లపక్షానికి శుద్ధపక్షమి అని మరొక పేరు. కృష్ణపక్షంలో చంద్రుడు రోజు రోజుకు తగ్గుతూ చివరి రోజు అమావాస్య వస్తుంది. ఈ కృష్ణపక్షానికి బహుళపక్షమి అని మరొక పేరు. తిథి, వారం, నక్షత్రం, నెల, సంవత్సరం వివరాలన్నీ పంచాంగంలో ఉంటాయి. మన ఇంట్లో క్యాలెండర్ గమనించినట్లయితే శుక్లపక్షానికి బదులుగా శుద్ధపక్షమని, కృష్ణపక్షానికి బదులుగా బహుళపక్షమని ఉంటాయి. ఈ రోజుల్లో వీటి గురించిన విషయాలను అలాగే పంచాంగం గురించి కూడా ఎవరికి తెలియడం లేదు. కనుక ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కాలచక్రం గురించి, చాంద్రమానం గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మరి మీకు కూడా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం. ధన్యవాదములు. It is very informative and engaging slides. Thank you, my dears. Next PPT number 64. Third class students are going to present on the topic of photosynthesis. Good morning, good afternoon everyone. My name is Danvika. I am studying in 3rd class. Good afternoon everyone. My name is Adonis. I'm studying in 3rd class. My school name is Montessori English Medium School in Valamparu. Welcome to my learning journey. Today I say about photosynthesis. What is photosynthesis? The process of preparing food by release in the presence of sunlight, water and carbon dioxide is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means putting together. What do plants need for photosynthesis? Sunlight. Leaves, chlorophyll in the leaf absorbs sunlight. Water roots absorbs water from soil. This water falls into the stem through the stem. Carbon dioxide. There are tiny holes called stomata in the leaves. These are taking carbon dioxide from the air.
How does photosynthesis work? Step 1. Water and mineral salts are absorbed by the and carried by the stem to the leaves. Let's see. Water and minerals roots are carried by the stem to the leaves. Step 2. Chlorophyll in the leaf absorbs sunlight. Look at the picture. Leaves absorb sunlight. Step 3. Leaves take in carbon dioxide through the stomata. Look at the picture. Here leaves take in carbon dioxide. Step 4. Food is prepared by the combination of sunlight, water and carbon dioxide. Let's see. Food is prepared by the combination of water, sunlight and carbon dioxide. Step 5. At the end, oxygen is given out by the leaves. Look at the picture. Here, leaves give the oxygen in photosynthesis. Why is photosynthesis important? Plants need food to grow and just like we do. Photosynthesis also produces oxygen which we need to breathe. Thank you for listening my PPT. Well done, children. Strong subject knowledge reflected in your presentation. Next PPT. Next PPT number 65. 7th class students are going to present on Sirimanotsavam. ముందుగా అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. నా పేరు శ్రీ కార్తికేయ. నా పేరు హర్షమణికంట. మేము మాంటిసరీ స్కూల్ యందు 7వ తరగతి చదువుతున్నాము. మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో వివిధ ఉత్సవాలు జాతరలు జరుగుతుంటాయి. అవి ఆయా ప్రాంత ప్రజల వారసత్వ సంపదకు సజీవ సాక్షులుగా నిలుస్తున్నాయి. విభిన్న అలవాట్లు, ఆచార వ్యవహారాలు ప్రజల మధ్య ఐకమత్యాన్ని నెలకొల్పుతున్నాయి. మన దేశ మూలభావం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. మన రాష్ట్రంలో జరిగే కొన్ని ఉత్సవాలు ఉదాహరణగా: మొదటిది కోటప్పకొండ ప్రబల తిరణాల ఉత్సవం. 2 లేపాక్షి ఉత్సవాలు. 3 అహోబిలం పార్వేటోత్సవం. 4 గుణదల మేరీమాతోత్సవం. 5 రొట్టెల పండుగ. 6 తిరుపతి ఏకాదశి ఉత్సవం. ఈ విధంగా ఈ ఉత్సవాలు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అయితే జరుగుతున్నాయో అదే విధంగా మన రాష్ట్రంలో జరిగే ఒక ఉత్సవం గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. ఆ ఉత్సవం పేరే సిరిమానోత్సవం. ఇది పైడితల్లి అమ్మవారి యొక్క ఆలయం. పరిచయం: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో అత్యంత వైభవంగా లక్షలాది మంది సమక్షంలో జరిగే ఈ చారిత్రాత్మక జానపద పండుగ సిరిమానోత్సవం. విజయనగర సామ్రాజ్యానికి గ్రామ దేవత, రక్షక దైవం అయిన శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి జాతరలో ఇది ఒక ప్రధాన ఘట్టం. ఈ ఉత్సవానికి దాదాపు 260 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉంది. 1757లో జరిగిన చారిత్రక బొబ్బిలి యుద్ధంతో ఈ పండుగకు విడదీయలేని సంబంధం ఉంది. ఆ యుద్ధంలో తన సోదరుడు విజయరామరాజు వీరమరణం పొందాడన్న వార్త విని తట్టుకోలేక పైడిమాంబ విజయనగరంలో ఉన్న పెద్ద చెరువుకు వెళ్ళి ఆత్మార్పణ చేసుకుందని చరిత్ర చెబుతుంది. ఆ తర్వాత ఆమె విగ్రహ రూపంలో ప్రత్యక్షమై తన భక్తులను కాపాడుతానని పలికినట్లు స్థానికుల నమ్మకం. ఈ యొక్క నేపథ్యమే సిరిమానోత్సవానికి పునాది. ప్రతి సంవత్సరం విజయదశమి ముగిసిన తర్వాత వచ్చే మొదటి మంగళవారం నాడు ఈ సంబరం అంబరానంటుతుంది. అర్థము మరియు ముఖ్యాంశాలు. ఈ ఉత్సవంలో అత్యంత కీలకమైనది ఏమిటంటే సిరిమాను. సిరి అంటే సంపద, మాను అంటే పెద్ద కర్ర, సిరిమాను అంటే సంపదలిచ్చే చెట్టు. సిరిమానోత్సవం జరగడానికి 15 రోజుల ముందుగానే పైడితల్లి అమ్మవారు సిరిమాను పూజారి కలలో కనిపించి సిరిమానును ఎక్కడి నుంచి తేవాలనే విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది. పూజారి సూచన మేరకు వారు సిరిమాను ఉన్న చోటుకి వెళ్తారు. స్థల యజమాని అనుమతి తీసుకుని సిరిమానును తీసుకువస్తారు. సుమారు 50 నుండి 60 అడుగుల పొడవు ఉండే సిరిమాను చివర భాగంలో ఆసనం ఏర్పాటు చేస్తారు. గుడి పూజారిని పైడితల్లి అమ్మవారి ప్రతిరూపంగా భావిస్తారు. ఆలయం నుండి విజయనగర రాజుల రాజప్రాసాదం వరకు 3 సార్లు ఊరేగిస్తారు. విశేషం: ఈ సిరిమాను వెనక నడిచి ఇతర వాహనాలకి కూడా ప్రత్యేకార్థని కలిగి ఉంటుంది. ఈ సిరిమాను వెనకాల
3 వాహనాలు నడుస్తాయి. 1 గజపతుల వాహనం, 2 అంజలి రథం, 3 పాలాధార జాలరివల. గజపతుల వైభవానికి ప్రతీకగా తెల్ల ఏనుగు వాహనం. అంజలి రథం. అంజలి రథం అంటే దేవతల రథం. ఈ రథంపై 5 వివాహిత మహిళలు కూర్చుంటారు. పాలాధార జాలరివల. పాలాధార జాలరివల మత్స్యకారుల యొక్క భక్తి చిహ్నంగా ఉంటుంది. సిరిమానోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. అమ్మవారి వెలిసిన తర్వాత ఈ ప్రాంత ప్రజలు ఎలాంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు గురి కాలేదు. అదంతా అమ్మవారి దయ అని ఈ ప్రాంత ప్రజలు భావిస్తారు. రాబోయే సంవత్సర కాలంలో జరిగే మంచి చెడ్డలను పైడితల్లి అమ్మవారు పూజారి రూపంలో చెబుతుందని భక్తుల విశ్వాసం. ఆ సమయంలో పూజారి కుండి ధాన్యపు గింజలను ఇస్తాడు. వాటిని తమ పొలాల్లో మొదటి విత్తుగా నాటుకుంటే మంచి పంట పండుతుందని రైతుల నమ్మకం. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మాంటిసోరీస్ యాజమాన్యానికి మా తరపున ధన్యవాదాలు. Very efficient performance. Next PPT number 66. 6th class students are going to present on an Indian American woman. Good afternoon to one and all. Welcome to my learning journey Montessori's PPT contest. Myself Ajrutvik. Myself Rashwan. Myself Satish. Today we stand before you to give the presentation on the topic of an Indian American woman, Kalpana Chawla. Kalpana was born on March 17, 1962 in Karnal, Haryana in India. She was completed bachelor's degree in aeronautical engineering and did master's degree in USA and also did PhD in aerospace engineering. Naturalized US citizen. She was named as naturalized US citizen because she was married to an American citizen, Jean Perry Harrison. So she got American citizenship and called as an Indian American. Kalpana Chawla was a certified flight instructor. Being an astronaut, she was licensed to fly an single-engine seaplanes and gliders. These are the pictures of gliders and engine seaplanes. She was selected for NASA for training as an astronaut in 1994. The Kalpana Chawla first space mission in 1997. The space shuttle name was STS-87. The space shuttle name was Columbia. Role of the space shuttle: conduct controls and operating robotic arm. The launch date of space shuttle: November 19, 1997. Duration of space shuttle: 15 days, 16 hours and 34 minutes. Traveling speed of space shuttle: 10.45 million kilometers, and she went 252 times around the Earth orbit. Object was space mission: conduct experiments on microgravity and the sun's outer layer. All through malfunction with satellites, mission was completely successful. The crew of Kalpana Chawla. These are crew members. The crew included Japanese, Ukrainians and astronauts. Kalpana's second and final space mission. The mission name of Kalpana's second and final space mission was STS-107. The space shuttle name was Columbia, and the role of the Kalpana in the space shuttle was mission specialist. And the launch date of Kalpana Chawla from the space center was 15th Jan 2003. And the space center where the Kalpana Chawla was going to space was the Kennedy Space Center, Florida. Duration of the Kalpana Chawla in the space was 16 days, and the crew including 7 members along with the Kalpana Chawla. Objective of this space mission was conduct 80 experiments on microgravity. Unprecedented space tragedy. US space shuttle Columbia was broke apart on March 1st, Feb 2003. Died all 7 on the board. The cause of this tragedy was the piece of foam insulation was broke off and damaged the shuttle's left wing. She was posthumously awarded an Congressional Space Medal of Honor, NASA Spaceflight Medal.
These are the pictures of Congressional Space Medal of Honor and NASA Space Flight Medal. Message of Kalpana from abroad. For millions of young Indians, Kalpana was an inspiration. She sent a message from the space. That message was, the path from your dreams for success does exist. May you have the vision with the courage to did it. Have you a great journey. Now I want to say about a woman who is going to space from AP Palkollu in 2029. She is none other than a former student of Montessori's English Medium School. She is Dangeti Jahnavi. Jahnavi was youngest foreign analog astronaut from India, selected for NASA by 2029 private orbit space mission, highlights India's growing presence in global human specialists. She hails from Palkollu, West Godavari district and completed her early schooling in Ullamparru. Thank you We for thank you giving for this giving this golden golden opportunity opportunity to to us. Well researched and informative points executed, my dears. Next PPT number 67. 6th class students are going to present topic of Bhasha Bhagalu. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. నా పేరు రెడ్డిం ప్రమోద్ నాగశివరాజు. నేను మాంటిసోరీస్ పాఠశాలలోని 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు కుడుపుడి శ్రావణకృష్ణ. నేను మాంటిసోరీస్ పాఠశాలలోని 6వ తరగతి చదువుతున్నాను. మేము ఈరోజు భాషా భాగాల గురించి వివరించబోతున్నాము. మనం మాట్లాడే భాష తెలుగు. దీనిని ఆంధ్రము మరియు తెలుగు అని కూడా అంటారు. మనం మాట్లాడే భాషలోని పదాలను 5 భాగాలుగా విభజించారు. వీటినే భాషా భాగాలు అంటారు. ముందుగా అవి నామవాచకం, సర్వనామం, క్రియ, విశేషణం, అవ్యయం. ముందుగా మనం నామవాచకం గురించి తెలుసుకుందాం. పేర్లను తెలియజేసే పదాలను నామవాచకం అంటారు. ఉదాహరణ, మనుషుల పేర్లు రవి, రాజు, లత, సీత, లక్ష్మి మొదలైనవి. జంతువుల పేర్లు పులి, కుక్క, పిల్లి, ఏనుగు, సింహం మొదలైనవి. పక్షుల పేర్లు పిచ్చుక, పావురం, నెమలి, కోడి, గ్రద్ద మొదలైనవి. వస్తువుల పేర్లు పెన్ను, పుస్తకం, బల్ల, కుర్చీ, సంచి మొదలైనవి. ఊళ్ళ పేర్లు ఉల్లంపర్రు, పాలకొల్లు, హైదరాబాదు, నర్సాపురం, రాజమండ్రి మొదలైనవి. వీటన్నిటిని నామవాచకాలు అంటారు. తర్వాత మనం సర్వనామం గురించి తెలుసుకుందాం. నామవాచకానికి బదులుగా వాడే పదాలను సర్వనామం అంటారు. ఉదాహరణ, మన ఇంటికి ఎవరైనా తెలియని వారు వచ్చినప్పుడు మనం వారిని ఎలా సంబోధిస్తాం? అమ్మా, వారు ఎవరో వచ్చారు. అమ్మా, అతడు ఎవరో వచ్చారు. అమ్మా, ఆమె ఎవరో వచ్చారు. ఈ వాక్యాలలో అతడు, వారు, ఆమె అనే పదాలు సర్వనామాలు. మరికొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం. అవి ఎగురుతున్నవి. అవి అనేది సర్వనామం. అది గడ్డి తింటుంది. అది అనేది సర్వనామం. ఆమె పాట పాడుతుంది. ఆమె అనేది సర్వనామం. వీరు చదువుకుంటున్నారు. వీరు అనేది సర్వనామం. వారు ఆట ఆడుతున్నారు. వారు అనేది సర్వనామం. అతడు బడికి వెళుతున్నాడు. అతడు అనేది సర్వనామం. వీటన్నిటిని సర్వనామాలు అంటారు. మూడవది క్రియ గురించి తెలుసుకుందాం. పనులను తెలిపే పదాలను క్రియ అంటారు. ఉదాహరణ, రాజు చదువుకుంటున్నాడు. చదవడం అనేది పని. దీనినే క్రియ అంటారు. సీత నాట్యం చేస్తుంది. నాట్యం చేయడం అనేది పని. దీనినే క్రియ అంటారు. రాజు పరిగెడుతున్నాడు. పరిగెట్టడం అనేది పని. దీనినే క్రియ అంటారు. అమ్మ వంట చేస్తుంది. చేయడం అనేది పని.
దీనినే క్రియ అంటారు. నాన్న న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నాడు. చదవడం అనేది పని, దీనినే క్రియ అంటారు. తమ్ముడు ఆడుకుంటున్నాడు. ఆడడం అనేది పని, దీనినే క్రియ అంటారు. చెల్లి ఏడుస్తుంది. ఏడవడం అనేది పని, దీనినే క్రియ అంటారు. రైతు పొలం దున్నుతున్నాడు. దున్నడం అనేది పని, దీనినే క్రియ అంటారు. రామయ్య గడ్డి కొస్తున్నాడు. కొయ్యడం అనేది పని, దీనినే క్రియ అంటారు. రవి మొక్కలు నాటుతున్నాడు. నాటడం అనేది పని, దీనినే క్రియ అంటారు. నేను చెప్పే పాఠ్యభాగం మీరందరూ వింటున్నారు. వినడం అనేది పని, దీనినే క్రియ అంటారు. ఇవి క్రియాపదాలు. నాలుగవది విశేషణం. విశేషణం గురించి తెలుసుకుందాం. నామవాచకం మరియు సర్వనామముల గుణాన్ని తెలిపేదే విశేషణం అంటారు. ఉదాహరణ: గులాబీ అందంగా ఉంది. ఈ వాక్యంలో గులాబీ అనేది నామవాచకం. అందంగా ఉండడం అనేది దాని యొక్క ప్రత్యేక గుణం. దీనినే విశేషణము అంటారు. లడ్డు తీయగా ఉంది. ఈ వాక్యంలో లడ్డు అనేది నామవాచకం. తీయగా ఉండడం అనేది దాని యొక్క ప్రత్యేక గుణం. దీనినే విశేషణము అంటారు. పాలు తెల్లగా ఉన్నాయి. ఈ వాక్యంలో పాలు అనేది నామవాచకం. తెల్లగా ఉండడం అనేది దాని యొక్క గుణం. దీనినే విశేషణం అంటారు. కొబ్బరి చెట్టు పొడవుగా ఉంది. పొడవుగా ఉండడం అనేది దాని యొక్క ప్రత్యేక గుణం. దీనినే విశేషణం అంటారు. ఏనుగు పెద్దగా ఉంటుంది. పెద్దగా ఉండడం అనేది దాని యొక్క ప్రత్యేక గుణం. దీనినే విశేషణం అంటారు. తాబేలు నెమ్మదిగా నడుస్తుంది. నెమ్మదిగా నడవడం అనేది దాని యొక్క గుణం. దీనినే విశేషణం అంటారు. నిమ్మకాయ పులుపుగా ఉంటుంది. పులుపుగా ఉండడం అనేది దాని యొక్క ప్రత్యేక గుణం. దీనినే విశేషణం అంటారు. కాకర చేదుగా ఉంటుంది. ఈ వాక్యంలో చేదుగా ఉండడం అనేది దాని యొక్క గుణం. దీనినే విశేషణం అంటారు. మిరపకాయ కారంగా ఉంటుంది. కారంగా ఉండడం అనేది దాని యొక్క ప్రత్యేక గుణం. దీనినే విశేషణము అంటారు. ఇవి విశేషణ పదాలు. ఐదవది అవ్యయం. అవ్యయం గురించి తెలుసుకుందాం. లింగ విభక్తి వచనముల చేత మార్పు చెందని పదాలను అవ్యయం అంటారు. ఉదాహరణ: అమ్మా, అబ్బా, ఓహో, ఆహా, ఔరా, బల. వీటిని అవ్యయ పదాలు అంటారు. మరో కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం. అమ్మోయ్ పులి, బాబోయ్ ఎంత పెద్ద పామో, అమ్మోయ్ ఎంత పెద్ద మేడో, అయ్యో, అమ్మో, ఔరా, బల. వీటిని అవ్యయ పదాలు అంటారు. వీటన్నిటిని భాషా భాగాలు అంటారు. ఈ భాషా భాగాల గురించి మీ అందరికీ అర్థమైనవి అని అనుకుంటున్నాము. అందరికీ ధన్యవాదాలు. Strong subject knowledge reflected in your presentation. Next PPT number 68. 7th class students are going to present on acid bases and salts. Good afternoon, one and all. Myself, Durga Pujitasri, and my friend. Myself, Sai Lakshmi Sanjana. We are studying 7th class in Montessori's English Medium School. Today I am going to say about acids, bases, and salts from science. Do you know what is an acid? The non-metallic elements are burned in oxygen. They form the respective oxides. These oxides, when dissolved in water, form the respective acid. Now I am telling about some equations of acids. Carbon dioxide plus water to form carbonic acid. Sulfurous acid plus water to form sulfurous acid. Examples of acids: citric acid is present in amla, lemon, citrus fruits. Lactic acid is present in curd. Oxalic acid is present in spinach. Tartaric acid is present in tamarind, grapes, mangoes, and etc.
Ascorbic acid is present in amla. Now I will discuss about what is a base. When metallic elements are burned in oxygen, they form their respective oxides. These oxides, when dissolved in water, form their respective base. Now I am tell about some equations of bases. Sodium oxide plus water to form sodium oxide. Potassium oxide plus water to form potassium oxide. Examples of bases: lime water, calcium hydroxide, soap, potassium hydroxide, and sodium hydroxide. Milk of magnesium, magnesium hydroxide. Now see some examples of their bases: sodium hydroxide, soap, lemons, detergents, cement, toothpaste. Properties of bases. Bases are better in taste. Bases are odorless except ammonia. Bases are slippery and soft touch. Acid turns red litmus to blue. Next. In our daily life, use acids and bases. Yes, let's see. Uses of acids and bases. Acids and bases are useful in our day-to-day life. It helps in digestion, cleaning, food preservation, medicine, and industry. There we'll see the pH scale. Water indicators. Indicators are special type of substances used to test whether a substance is acidic or basic substances. Some examples of indicators are turmeric, litmus, china rose petals. Are when litmus paper dip in a acidic solution, it turns into blue color. When litmus paper dip in a basic solution, it turns into red color. Neutralization. When acids react with base, they form salt plus water. This is called neutralization. Hydrochloric acid plus sodium hydroxide, they form sodium chloride plus water. Sodium chloride is also known as common salt, which we use when water is evaporated. Salt are formed. Salt plus water, acid. Do you know about what is pH scale? The pH scale is 0 to 14 law Radke scale, measuring a solution acidic or basic, where below 7 is acidic, 7 is neutral, and above 7 is basic. Acidity. Acidity is caused by acid, stomach acid, gastric acid, leading to a burning sensation. It is caused by eating more spicy foods. It is also caused by irregular dieting habits. Acidity in health is balanced by giving alkaline based medication. Acidity is also balanced by drinking alkaline water. Pure water, rainwater is neutral and its pH value is 7. Next I am say about conclusion. Acids, bases are part of our life. If we have acidity problem, we take alkaline medication like etc. Thank you for giving this opportunity to encouraging my respect teachers and supporting my friends and to me. Great eye contact and body language, my dear. Next PPT number 69. 7th class students are going to present on demonstrating the heat effect of electric current in a bulb. Hello, a very good afternoon to everyone. This is Loita from grade 7 in our Montessori English Medium School, Ullamparu. Today I would like to explain my PowerPoint presentation in my learning journey. Along with my friends, I am Sunanda and I am Jashmita. Our topic is heating effects of electric current, taken from the lesson Electric Current and its Effects. First, let us discuss about electric currents. The flow of electrons. Electrons means charged particles through a conductor generated by converting other energies like fossil fuels, wind or water into electrical energy. Understanding heating effects of electric current. Here there is one activity about how the heating effects are there in electric current. There is a long nichrome wire arranged between two iron nails.
Now we touch the wire while the current is in the circuit by the on and off positions. We get hot feeling while the switch is in on position. Because of while the current is flowing on, the heat will produce. While the switch is in off positions, we get normal feel to touch. Next slide. The amount of heat produced by the wire, which depends upon the length of the wire, thickness of the wire, and material of the wire. The factors affecting the heat due to the electric current. Here we see one picture about the resistance of the conductor. First of all, what is meant by resistance? Resistance means the measure of opposition to electric current to flow in a material. This is the intensity of the current. This is high intensity and this is low intensity. And they also take per unit time to flow. Here we observe there are two bulbs are there. One is glowing bulb and another bulb is safe bulb. In glowing bulb, the fuse wire is attached and closed. But in safe bulb, the fuse wire is break. Because of in glowing bulb, the electricity current flows in normal voltage. But in safe bulb, the large electric current is flows more than normal voltage. That's what the heat produce more and the circuit will break and melt. Here see, heating effect is converted into electrical energy. Let us go to the next slide. Let us see heating effect of electric current used in an electric bulb. An electric bulb, the heating effect of the electric current makes a thin, high resistance tungsten filament glow a white, hot, producing light as electricity passes through it from the Joule's law. Heat is equal to multiple of current into resistance into time. Observe the temperature change in a lighted bulb based on the circuit status. Here see, the bulb is off and on, but in another picture, the bulb continuously on and produces heat, demonstrating heating effects of electric current in a bulb. The procedure details how an electric current is used to observe the temperature change in a lighted bulb. When the switch is in off position, the electric current does not pass through it. If we touch the bulb, we feel normal. But when switch is moved to on position, the electric current passes through the circuit and the circuit causing go and get warm. The conclusion is that the filament of the bulb get heated when the electric current passes through it. Here see, there are two circuits. This is closed circuit and this is open circuit. In closed circuit, the switch is in on position. If we touch the bulb, we feel hot sensation. This is open circuit. If we touch the bulb, we feel normal. Before we already discussed about heating, electrical energy is converted into heating effect. Let us see some example. Heater, oven, heater, kettle, geyser, iron box, hot plate and micro oven. Electrical energy can also convert into magnetic energy. Magnetic effects of electric current is made up of by using the electrical energy. They can also known as electromagnets. Electromagnets are better than permanent magnets. Let us see some examples. This is loudspeakers, electric fan, electric bell, electric motor, telephone and railway signals. And the caution is said to be never touch a lighted electric bulb which connected to mains. It may be very hot and your hands burn badly. Do not experiment with electric supply generator or an inverter. You may get an electric shock which may be dangerous. Use electric cells for all the activity suggested there. Here see, many different types of energy are there, but electrical energy converts to heat energy and light energy. This topic is we already study about the different appliances which work by the using electrical energy is converted into heating energy. And we also learn about the working of the fuse in a electric current. And we see about the electric energy is converted into magnetic energy. And our last topic is we learn about electromagnets. Thank you for giving this opportunity. Excellent voice modulation, very confident and powerful execution.
Next PPT number 70. 7th class students are going to present on the topic of nutrition in plants. A very good afternoon to respected judges, parents, teachers, and all of my friends. My name is Kyatika and my co-partners Lasya and Satvik. Today we are giving a wonderful performance on the topic nutrition in plants. In this, we know how plants prepare their own food and why plants are very important for life on earth. First, let us know about nutrition. Nutrition is the process by which organisms take in food and use it for growth, energy, and repair. All living organisms take in food to survive. Based on nutrition, living organisms are classified into autotrophs and heterotrophs. Let us know about autotrophs. Plants are called autotrophs because they can make their own food. Animals and humans are called heterotrophs because they depend on other plants or animals. Now, let me know about photosynthesis. Photosynthesis is the process by which green plants prepare food using sunlight, carbon dioxide, and water. This is very important for life on Earth. Now, let me know about requirement for photosynthesis. For photosynthesis, plants need sunlight, carbon dioxide, chlorophyll, and water. Without any one of these, photosynthesis cannot take place. Now my friend will continue. Thank you, Kyatika. And let us continue this topic with photosynthesis equation. The process was shown in this equation was carbon dioxide plus water. It will in the presence of sunlight and chlorophyll and carbon dioxide and chlorophyll. Next slide, please. Role of leaves and stomata. Leaves are the food factors, contain chlorophyll. Tiny portions are called stomata, helps in gaseous exchange. Importance of photosynthesis. Photosynthesis provide oxygen, provide food for all living organisms. It also provide oxygen for all living organisms. Next slide. Nitrogen and other nutrients. Plants need nitrogen to make proteins. Soil bacteria convert nitrogen into usable form, fertilizers and nutrients to soil. Now my friend will continue. Classifications based on nutrients. Based on nutrition, plants are divided into three types. They are parasitic plants, insectivorous plants, saprotypes. Let's we know about parasitic plants.
Parasitic plants cannot prepare their own food. They depend on host plant and take nutrients from it. Such plants are called parasites. Insectivorous plants. Insectivorous plants trap and digest insects. They are in green and perform photosynthesis, but also eat insects to get extra nutrients like nitrogen. Saprotrophs. Fungi obtain nutrients from dead and decaying matter. This type of nutrition is called saprophyte nutrition. Mushrooms and bread mold are the examples. Symbiosis. Rhizobium bacteria lives in the roots of leguminous plants. They fix nitrogen from air and provide it to the plants. In return, plants give them food and shelter. This relationship is called symbiosis. Replacement of nutrition in soil. Farmers add manures and fertilizers to restore nutrients in soil. Growing leguminous plants also help encase nitrogen in soil naturally. To conclude, plants are the ultimate source of food and oxygen. Photosynthesis is the most important life supporting process on the earth. Thank you for listening my PPT. Thank you, my dear little chumps, for your wonderful narration. Next PPT number is 71, Ahobilam. Project Ahobilam is going to be demonstrated by our 7th class students. Let's welcome them. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. నా పేరు మమతశ్రీ. నా పేరు లిఖిత వైష్ణవి. నా పేరు రచన. మేము మాంటిసోరీస్ పాఠశాలలోని 7వ తరగతి చదువుతున్నాము. ఈరోజు నేను మన విశిష్టోత్సవాల గురించి చెప్పబోతున్నాను. మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో వివిధ ఉత్సవాలు జాతరలు జరుగుతుంటాయి. అవి ఆయా ప్రాంత ప్రజల చరిత్ర వారసత్వ సంపదకు సజీవ సాక్షులుగా నిలుస్తుంటాయి. విభిన్న అలవాటులు, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు ప్రజల మధ్య ఐకమత్యాన్ని నెలకొల్పుతుంటాయి. మన దేశ మూలభావం భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. ఈ భావాన్ని పెంపొందిస్తూ మన రాష్ట్రంలో జరిగే కొన్ని ఉత్సవాల గురించి తెలుసుకుందాం. అందులో అహోబిలం పార్వేట ఉత్సవం ఒకటి. అసలు అహోబిలం అంటే ఏమిటో, పార్వేట ఉత్సవం అంటే ఏమిటో మన పీపీటీలో తెలుసుకుందాం రండి. హరినామమే కడు ఆనందకరము అని నిత్యం తనని పూజించే భక్తుడు ప్రహ్లాదుని రక్షించడానికి శ్రీ మహావిష్ణువు నరసింహునిగా అహోబిలంలో అవతరించాడు. అహోబిలం కర్నూలు జిల్లాలో ఉంది. స్వామివారి రూపాన్ని చూసిన దేవదానవులు అహోబలం అహోబలం అని ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ క్రమంలో అహోబిలం అనే పేరు స్థిరపడింది. ఇక్కడ కొలువైన నరసింహస్వామి దేవేరి చెంచులక్ష్మి. ప్రతి సంవత్సరం పాల్గొన శుద్ధ పౌర్ణమి నాడు నరసింహుని కళ్యాణోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ప్రతి దేవాలయంలోనూ కళ్యాణోత్సవం జరగడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. కానీ అహోబిలంలో జరిగే కళ్యాణోత్సవానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. సంక్రాంతి వరకు దేవాలయంలో ఉన్న స్వామివారు కనుమనాడు ఉత్సవమూర్తిగా దేవాలయం వెలుపలికి వస్తాడు. పాల్గొన శుద్ధ పౌర్ణమి నాడు నరసింహుని కళ్యాణోత్సవానికి రమ్మని ప్రజలను ఆహ్వానిస్తాడు. ఈ క్రమంలో అహోబిలం చుట్టుప్రక్కల ఉన్న 35 గ్రామాలలో 41 రోజుల పాటు ప్రతి ఇంటిని సందర్శిస్తారు. ఈ సందర్శనలో కులమతాల ప్రసక్తి కానీ ధనిక బీద తారతమ్యాలు కానీ ఉండవు. ఆయా గ్రామాల పొలమేరలకు స్వామివారి పల్లకి వస్తుంది.
అక్కడి గ్రామాధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ఎదురేగి స్వామివారికి స్వాగతం పలుకుతారు. గ్రామంలోకి తోడ్కొని వెళ్తారు. 35 గ్రామాల ప్రజలు తమ గ్రామానికి స్వామివారి పల్లకి రాగానే సంబరాలు చేసుకుంటారు. స్వామివారి పల్లకి గ్రామంలో ఉన్నంతసేపు గ్రామమంతా పండుగ వాతావరణం నేలకొంటుంది. ఈ విధంగా స్వామివారు గ్రామాలను సందర్శించడాన్నే పార్వేట ఉత్సవమని అంటారు. ఆయా గ్రామాలలోని తన ఆస్తులను స్వామివారు చూసుకుంటారని అక్కడి వారి నమ్మకం. పారువేట ఒక దేవ ఉత్సవం. పారి అనగా గుర్రం, వేట అనగా దుష్ట శిక్షణ గురించి జరిగేది. దీనికే స్వామివారు అహోబిలం చుట్టుపక్కల సంచరిస్తారని అక్కడ వారి నమ్మకం. సుమారు ఇది 600 సంవత్సరాల నుండి పారువేట ఉత్సవాలు జరుగుతూ వస్తున్నాయి. స్వయంగా బ్రహ్మదేవుడే స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం జరిపిస్తారని, సకల దేవతలు స్వామివారి కళ్యాణానికి హాజరవుతారని ప్రతిది. దేవులతో పాటు ప్రజలు కూడా కళ్యాణాన్ని తిలకిస్తారు. క్షేత్రం కొండపై ఉగ్ర నరసింహునిగా, కొండ దిగువన శాంతమూర్తిగా, మొత్తం క్షేత్రమంతా 9 రూపాలతో నవనరసింహులుగా కొలువై ఉన్నారు. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆ నవనరసింహుల చిత్రాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో మొదటిది జ్వాలా నరసింహ, రెండవది అహోబిల నరసింహ, మూడవది మొలోల నరసింహ, నాలుగవది క్రోధ నరసింహ, ఐదవది కరంజ నరసింహ, ఆరవది భార్గవ నరసింహ, ఏడవది యోగానంద నరసింహ, ఎనిమిదవది ఛత్రవట నరసింహ, తొమ్మిదవది పవన నరసింహ. ఇలా 9 రూపాలతో నవనరసింహులుగా అహోబిలంలో కొలువై ఉన్నారు. శ్రీ మహావిష్ణువు నరసింహునిగా అవతరించిన ఉద్వస్తంభం కూడా ఇక్కడ ఉంది. 108 వైష్ణవ క్షేత్రాల్లో అహోబిలం ప్రసిద్ధి చెందిన 97వ క్షేత్రం. స్వామివారి కళ్యాణానికి ఆంధ్రులతో పాటు కర్ణాటక, తమిళనాడు నుండి కూడా భక్తులు అధిక సంఖ్యతో పాల్గొంటారు. పీపీటీ విన్నందుకు మీ అందరికీ మా తరపున ధన్యవాదములు. వెల్ డన్ మై డియర్స్. అహోబిలాన్ని కంటికి కట్టినట్టు చెప్పినటువంటి మీకు మా ఆశీస్సులమ్మ. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 72, endocrine and exocrine glands by our 8th class students. Project number 72, endocrine and exocrine glands by our 8th class students. Good afternoon to all. Welcome to our learning journey. This is Amrita studying grade 8 and she is my partner. I am Geetika from 8th standard. In this presentation, we will explain what glands are, their types and their importance in human body. Let's jump into the topic. First, let us know about glands. Glands are specialized cells or organs that produce substances like hormones, enzymes or other chemicals. Think of them as body's chemical factories. There are two main types of glands, endocrine glands and exocrine glands. First, let us know about endocrine glands. Endocrine system is vital collection of glands that produce hormones regulating metabolism, growth, sexual function, sleep and mood. The main endocrine glands are pituitary gland, hypothalamus, pineal gland, thyroid gland, parathyroid glands, thymus, adrenal glands, pancreas, ovaries and testes. First we are going to learn about pituitary gland. So pituitary gland, often called the master gland, it is a small pea-sized gland at the base of the brain. Pituitary gland produces hormones that control many other glands in the endocrine system, influencing growth and stimulating other glands like adrenals and thyroid. Eating leafy vegetables, fruits and berries is good for our pituitary gland. Eating processed foods, unhealthy fats and excessive sodium damage our pituitary gland. Next we are going to learn about hypothalamus. So as you already seen in the figure, hypothalamus is also a gland of our brain. So hypothalamus acts as the main link between the endocrines and nervous system. It controls our pituitary gland. Eating
Omega-3 foods like fatty fish and vitamin-dense veggies is good for our hypothalamus. Saturated fats like butter and food high in sugar like sweets may damage our hypothalamus. Next, we are going to learn about pineal gland. So, pineal gland is a small gland deep in the brain. Pineal gland produces a hormone named melatonin that is crucial for body sleep-wake cycle. Animal source foods and grains and mushrooms make our pineal gland work efficiently. Taking excessive caffeine like tea and coffee damage our pineal gland. Next, we are going to learn about thyroid gland. So, thyroid gland is a butterfly shaped gland located in our neck. Thyroid gland produces a hormone like thyroxine that maintain our metabolism. Eating pumpkin seeds, chicken, and spinach is good for our thyroid gland. Taking more content or less content of iodine damage our thyroid gland. Next, we are going to learn about parathyroid glands. So, parathyroid glands are parts of our thyroid. These tiny glands located in our neck near the thyroid regulate calcium levels in our blood, which is vital for bone health and nerve function. Eating yogurt, fatty fish, tofu kind of foods is good for our parathyroid glands. Hard and crunchy foods and tough and chewy foods damage our parathyroid glands. Next, we are going to learn about adrenal glands. So, adrenal glands are sit atop of each kidney. These gland produces a hormone named adrenaline and cortisol. Adrenaline is crucial for body's fight response, while cortisol helps maintain metabolism and blood pressure. Eating citrus fruits, olive oil foods is good for our adrenal glands. Processed foods and saturated fats damage our adrenal glands. Next, we are going to learn about pancreas. So, pancreas functions as both endocrine gland and exocrine gland. For better understanding, we can take an example. So, think pancreas as a restaurant. Its endocrine role is the waiter and the exocrine role is the chef. So, you might understand its endocrine function involves producing glucagon and insulin, hormone that are essential for stable blood glucose levels. Next, we are going to learn about reproductive glands, ovaries. So, ovaries is present in female. Ovaries is located in the pelvis. It produces a hormone named estrogen and progesterone, hormones that are crucial for reproduction and woman menstrual cycle. And next, another reproductive gland, testis. So, testis is present in male. Testis is located in the scrotum. Testis produce a hormone named testosterone that is crucial for sperm production and male characteristics. Now onwards, my partner Geetika will explain about endocrine exocrine glands. Let us know about exocrine glands. Exocrine glands are specialized organs or group of cells. These release products through the ducts directly onto an internal or external surface of the body. Unlike endocrine glands, they do not release the products into the bloodstreams. Some of them are lacrimal gland, sweat gland, sebaceous gland, mammary gland, pancreas, and liver. Now, let us know about lacrimal gland. Lacrimal gland produce tears to the lubricates and protect the surface of the eye. These glands divided into two parts, a large orbital lobe and a small palpebral lobe. Now let us know about sebaceous gland. Sebaceous gland secretes oily waxy substance is called sebum, which can moisture our hair and skin. So offers a protective barrier against some bacteria. Now let us know about sweat gland. Sweat gland secretes sweat to regulate the body temperature to evaporative cooling. Now let us know about mammary gland. Mammary gland produce milk to the nourished offspring or young ones. Milk provides and essential nutrients and antibiotics to the improving developing immune system. Now let us know about pancreas. As my friend told about endocrine pancreas function, now I will explain about exocrine pancreas function. Pancreas is a mixed gland. Its exocrine portion digests the enzymes trypsin, lipase and bicarbonate into the small intestine. It breaks down the food.
Now let us know about liver. Liver is a vital organ with numerous functions including producing bile. Bile is helps in digestion and break down the food and absorption the fats. Liver is the largest gland in our body. So, my friend explained about exocrine glands, its functions, so you might understand. Finally, we want to conclude endocrine glands and exocrine glands play an essential role in maintaining proper functioning of the body. Endocrine glands take care of long-term activities such as growth, metabolism, sexual function, sleep and mood by releasing hormones directly into the bloodstream, while exocrine glands carry out day-to-day function by releasing hormones through ducts. Together, these glands work in a coordination to maintain balance and overall health of the human body. Thank you for this giving wonderful opportunity to my school. Thanks for your peaceful listening. Thank you, my dears. On a whole, it is a spellbound execution. A hearty welcome our Honorable Ministry of Irrigation and Water Resources and Pride of Palakol, Dr. Nimmala Ramanayadu garu to the dais. I also request It is a proud moment. మాంటిసోరీ స్కూలు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది మిత్రులు. ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడే ఈ స్కూల్ యొక్క టాలెంట్ చాలా గొప్పదని గుర్తించడం కాకుండా ధర్మారావు ఫౌండేషన్ పెట్టిన మొదట్లో ఒక లెక్చరర్గా ఉన్న సమయంలోనే మాంటిసోరీస్ మొట్టమొదట స్కాలర్షిప్ పెట్టినప్పుడు వారిని వేదిక మీద కేకవేసి ఆ రోజు మాకు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ రోజున అనేక సందర్భాల్లో మాంటిసోరీ రావడం జరిగింది. నిజానికి ఈరోజు చాలా బిజీ షెడ్యూల్. వారంలో ఒక్కరోజు దాన్ని కూడా పొద్దునుంచి నైట్ వరకు కూడా ఎవరైతే రకరకాల విలేజ్ పీపుల్తో మాట్లాడాలి, రకరకాల శంకుస్థాపనలు చేసుకుంటూ రావాలి. అంత బిజీలో కూడా ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. పిల్లల కోసం భవిష్యత్తులోని వీళ్ళందరూ కూడా మన పాలకుల నుంచి ప్రయోజకులు అవుతున్నట్టు పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ అని చెప్పేసి ఒక చక్కని ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం హాజరైనటువంటి మినిస్టర్ నిమ్మల రామారెడ్డి గారిని మీ అందరి కరతలతో ఘనంగా స్వాగతం తెలుపుతున్నాం. వేదిక మీద రావచ్చో కూర్చున్నాం. ఐ రిక్వెస్ట్ రాంప్రసాద్ సార్ పి ఆల్సో జాయిన్ దట్ వన్. ప్రిన్సిపల్ వసంత లక్ష్మి మేడం. ఈరోజు ఉల్లంపరు మాంటిసోరీస్ ఈవేళ పీపీటీ ప్రదర్శన సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమంలో భాగం పంచుకున్నటువంటి రాంప్రసాద్ గారికి, వాసు గారికి, అదేవిధంగా మా ప్రిన్సిపాల్ మేడం గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములైనటువంటి ఉల్లంపూర్ మాంటిసోరీ ఉపాధ్యాయులకు, పేరెంట్స్కు అందరికీ కూడా ముందుగా నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, చిన్నారులైనటువంటి విద్యార్థులకు ముందుగా నా ఆశీస్సులు కూడా మీ అందరికీ కూడా అందజేస్తూ ఉన్నా. ఈవేళ చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే విద్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఈరోజు మన ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉంది. ఈరోజు విద్య ఉంటేనే, చదువు ఉంటేనే ఒక మనిషి ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది అవసరం కాదనేటువంటి ఒక విచక్షణ జ్ఞానం, ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం ద్వారా వస్తుంది. అటువంటి విద్యను ప్రోత్సహించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉంది. ఇటువంటి సందర్భంలో ప్రభుత్వాలు మాత్రమే కాకుండా ఈ రకంగా ప్రైవేట్ మేనేజ్మెంట్ స్కూల్స్ కానీ, కాలేజెస్ కానీ, అంటే ప్రజల భాగస్వామ్యంతో కూడా ఆ ఎడ్యుకేషన్కి ప్రాధాన్యత ఇస్తే ఆ ప్రభుత్వం అందించేటువంటి లక్ష్యం నెరవేరుతుంది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు ఉల్లంపరు మాంటిసోరీస్ వారు ఈరోజు ఏదైతే యొక్క పీపీటీ
ప్రదర్శనే కాదు, గతం నుంచి కూడా మనం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. పాలకొల్లు లాంటి ఒక సెమీ అర్బన్ ప్రాంతంలో ఒక నాణ్యమైనటువంటి విద్యను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు అందిస్తూ ఎన్నో ఉత్తమమైనటువంటి ర్యాంకులను సాధిస్తూ ఎంతోమంది తల్లిదండ్రుల ఆదరాభిమానాలను పొందినటువంటి సంస్థగా కొల్లంపరు మాంటిసోరీస్ని మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. విద్య అనేది ఒక వ్యాపారం మాత్రం కాదు. విద్య అనేది ఒక సేవాభిలాషతో కూడా ఈ సమాజ అభివృద్ధికి, తద్వారా ఈ దేశాభివృద్ధికి కూడా భాగస్వాములు అవుతా అనేటువంటి ఆలోచనతో కొల్లంపరు మాంటిసోరీస్ పనిచేయడం. అందులో ముఖ్యంగా నేను కూడా చూసాం, చాలా వరకు కాలేజీలు కానీ స్కూల్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఫీజులు వసూలు చేయడం మీద జనరల్గా ఎక్కువ దృష్టి పెడతాం చూసాం. కానీ కొల్లంపరు మాంటిసోరీస్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల్లో మెరిట్ ఎవరికి ఉంది, ఆ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా మెరిట్ ఉండి చదువుకోలేనిటువంటి పూర్ అంటే పేద విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉంటే ఆ పేదరికం వల్ల వాళ్ళ విద్య అనేది ప్రశ్నార్థకం కాకూడదు అనేటువంటి ఆలోచనతో టాలెంట్ టెస్ట్లను కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ మాంటిసోరీస్ పెట్టి ఆ టాలెంట్ టెస్టుల్లో ఆ మెరిట్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మరి 0 ఫీజు తోటి మరి ఈ రకంగా పెద్ద ఎత్తున కాలేజీ మేనేజ్మెంటే స్కాలర్షిప్స్ ఇచ్చి ఆ విద్యార్థుల్ని మెరిట్ విద్యార్థుల్ని ప్రోత్సహించడం కూడా నిజంగా చాలా అభినందనీయ విషయం అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా ఆ మాంటిసోరీలు కూడా మరి ఉదయపూర్వకమైనటువంటి అభినందనలు ముందుగా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నా. ఈ రకంగా టాలెంట్ టెస్ట్తో స్కాలర్షిప్స్ అందజేయడమే కాదు, ఇక్కడ చదువుతున్నట్టు విద్యార్థులకు కూడా ఆ విద్యను కూడా ఒక డిఫరెంట్గా ఆ స్టూడెంట్స్లో ఉన్నటువంటి నిగూఢమైనటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో, ఆ స్టూడెంట్లో ఉండేటువంటి మెరిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి తద్వారా వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు కూడా 2016 సంవత్సరంలో పెద్ద ఎత్తున సైన్స్ ఫేర్, ఆ రోజు వందలాది విద్యార్థులతోటి ఆ రోజు సైన్స్ ఫేర్ 2016లో మరి పెద్ద ఎత్తున చేసి ఆ రోజు కూడా లిమ్కా బుక్ అవార్డుని ఆ రోజు కూడా సాధించినటువంటి పరిస్థితి. మళ్ళీ తిరిగి 18 సంవత్సరాల తర్వాత దగ్గర మళ్ళీ 2024 అంటే 2016 2024 అంటే 8 సంవత్సరాలు, అంటే 8 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ తన రికార్డ్ని తానే బ్రేక్ చేస్తూ మాంటిసోరీస్ మళ్ళీ పెద్ద ఎత్తున ఏదైతే ఈ యొక్క సైన్స్ ఫెయిర్ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేసి మళ్ళీ తన రికార్డ్ని తనే బ్రేక్ చేసి రికార్డు సాధించడం అనేది కూడా మనందరం కూడా చూసినటువంటి పరిస్థితి. అంటే ఈ రకంగా డిఫరెంట్గా అంటే కేవలం పుస్తకాల్లో ఉండేటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని మాత్రమే అందించడం కాకుండా ఆ స్టూడెంట్ యొక్క సైకాలజీని కూడా స్టడీ చేసుకుంటూ ఆ స్టూడెంట్ యొక్క మెరిట్స్ను డీమెరిట్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తూ ఆ మెరిట్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఈ రకంగా ఆ సైన్స్ ఫేర్ అవార్డ్స్ను సాధించడం కానీ ఈరోజు కూడా చూస్తే నిజంగా చాలా గ్రేట్. అంటే ఒక యూనివర్సిటీలో కానీ ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు కానీ ఇటువంటి పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయి. అటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు యూనివర్సిటీలు నడిపేటువంటి ఈ పీపీటీలని ఒక స్కూల్ స్థాయిలో మరి ఈరోజు కొల్లంపరు మాంటిసోరీస్ నిర్వహిస్తూ ఈరోజు చూస్తే దగ్గర మరి 112 పీపీటీ, మళ్ళీ 112 పీపీటీలు అంటే ఇప్పుడే చెప్తూ ఉన్నారు దగ్గర 1635 స్లైడ్స్ అని. అంటే పీపీటీ అంటే ఏదో 2 స్లైడ్స్ పెట్టి అది కూడా ఒక పీపీటీ అన్నట్టు కాకుండా ఆ పీపీటీని కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా నాలెడ్జిబుల్గా చేశారనే దానికే ఈ స్లైడ్స్ 1635. అంటే కేవలం ఇది రికార్డు కోసం కాదు, పిల్లలకి భవిష్యత్తు తరాల వారికి ఉపయోగపడేటువంటి విధంగా వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని ఇంప్రూవ్ చేసేటువంటి విధంగా ఉంది అనే దానికి 112 పీపీటీల్లో 1635 స్లైడ్స్తో ఉన్నాయని అంటే ఇది నాలెడ్జ్తో కూడుకున్నటువంటి ఈరోజు చేసేటువంటి పీపీటీ ప్రోగ్రామ్ అని చాలా క్లియర్గా మనందరికీ అర్థమవుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఆ రకంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం కూడా ఉదయం 6 గంటలకు స్టార్ట్ అయ్యి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు నిరంతరం కంటిన్యూగా 12 అవర్స్ మరి యొక్క 112 పీపీటీలతోటి మరి ఈరోజు యూనివర్సల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని ఈరోజు కొల్లంపరు మాంటిసోరీస్ మరి కైవసం చేసుకోవడం చాలా సంతోషం. అటువంటి మంచి స్కూలు, మంచి యాజమాన్యం, మంచి టీచర్స్, మంచి పేరెంట్స్, మంచి టీచర్స్
ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఒలంపర్ మాంటిసోరీ స్కూల్ భవిష్యత్తులో మరింత అభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. గౌరవ మంత్రివర్యులు నిమ్మల రామరెడ్డి గారికి ముందుగా రోజుపోతే ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఆయన ఒక క్లాస్ రూము టీచర్గా లెక్చరర్గా ఆ పాఠం ఎలా చెప్పాలన్నది బాగా అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ద పీపీటీ యొక్క ప్రాధాన్యత ఆయన నోటప్పుడు చక్కగా మనందరికీ అర్థమయ్యేలాగా తెలియజేయడం జరిగింది. లక్కిడిపి విజేత ప్రణీత గారు పూలపల్లి సరే వేది మీద రాష్ట్రం కూర్చున్నాం. ఈ ప్రతి 1 అవర్ కూడా ఒక లక్కిడిపి తీయడం జరుగుతుంది. అంటే తర్వాత ఉంటే వద్దాం. Both students, you come. You come. సార్తో ఫోటో తీయండి, తీసుకుని తీయండి. రాజులండి, ఈ అమ్మాయి రాజుల నుంచి వస్తుందండి స్కూల్కి. ఇదే ఊరు ఎక్కడ? కవిటం. ఉన్న పీరియడ్ ఉన్నారా? వచ్చండి, డైవర్స్ వచ్చండి. Come, Pranita, come. You also come. ప్రతి 1 అవర్కి లక్కీ టిప్ ఇవ్వబడుతుందండి. అలాగే మెగా లక్కీ టిప్ టోటల్ ఆఖరి లాస్ట్లో ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ యొక్క వాల్యుబుల్ స్పీచ్నిచ్చి మా మంటిసోరీ స్కూల్కి ఇచ్చేసినందుకు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు మినిస్టర్ రామనాయుడు గారికి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you for accepting our felicitation, sir. Thank you, sir. I would like to announce the next PPT number 73, Understanding Quadrilaterals.
It is going to be demonstrated by 8th class students. Good afternoon to respected principal ma'am, honorable judges, teachers, parents, and my dear friends. I am Kavya Sri. She is my friend. I am Dhanasri. We are from 8th standard. Today we are going to say PPT about understanding quadrilaterals. First of all, we have to know about quadrilateral. A quadrilateral is a polygon made up of 4 line segments. Here we have to know about polygon. A polygon is a simple closed figure which can be made up of only line segments. The difference between a quadrilateral and a polygon is a quadrilateral is a simple closed figure which can be made up of only 4 line segments. But a polygon is a simple closed figure which can be made up of many line segments. A quadrilateral has 4 vertices and 4 angles. And it has a special property, that is, when we add all interior angles of any quadrilateral, we get 360 degrees. Many shapes around us are quadrilaterals. See here, in our room we can observe a quadrilateral. It is our screen. It is a quadrilateral because it has 4 sides, 4 vertices and 4 angles. And also, if we add all interior angles of our screen, we get 360 degrees. There are several types of quadrilaterals. They are square, rectangle, parallelogram, rhombus, trapezium, kite. Each type has special properties. First, we are going to know about square. Square is a quadrilateral because it has 4 sides. In square, all sides are equal. All angles are 90 degrees. Therefore, all angles are also equal. Diagonals bisect at 90 degrees and also diagonals are equal. We can see examples of square like chessboard, floor tiles, etc. Next, rectangle. See here, this is square ABCD. In square ABCD, AB is equal to DC is equal to CB is equal to DA because in square all sides are equal. DB and CA are diagonals. They perpendicularly bisect each other and diagonals are equal. All angles are 90 degrees. See here, all angles are 90 degrees. Next, rectangle. In rectangle, opposite sides are equal in parallel. All angles are 90 degrees. Diagonals bisect each other and diagonals are equal. We can see examples of rectangle like books, blackboard, etc. See here, this is rectangle PQRS. In rectangle PQRS, PQ is equal to SR and SP is equal to RQ. Because in rectangle, opposite sides are equal and parallel. Here, SQ and RP are diagonals. They bisect each other and they are equal. All angles are 90 degrees. See here, all angles are 90 degrees. Next, parallelogram. In parallelogram, opposite sides are equal in parallel. Opposite angles are equal. If we add adjacent angles of parallelogram, we get 180 degrees. Diagonals bisect each other and also diagonals are equal. See here, this is parallelogram KLMN. In parallelogram KLMN, NM is equal to KL and ML is equal to NK because in parallelogram, opposite sides are equal and parallel. Here, N and L, MK are diagonals. Here, angle K is equal to angle M, angle L is equal to angle N. Because in parallelogram, opposite sides are equal and parallel. NL and MK are diagonals. They bisect each other and they are equal. Here, angle K plus angle L is equal to 180 degrees. Angle K plus angle N is equal to 180 degrees. As well as angle M plus angle N is equal to 180 degrees. Angle M plus angle L is equal to 180 degrees. Let's see one example of parallelogram. See here, this is parallelogram guns. In parallelogram guns, one angle is given, that is angle G. It is 60 degrees. By using properties of parallelogram, let's find remaining angles. Now we can find angle N. Angle N is opposite to angle G. We know that in parallelogram, opposite angles are equal. So angle G is opposite to angle N. Angle G is equal to 60 degrees, then angle N is also 60 degrees. Let's find angle U.
Angle U is adjacent to angle G. We know that in parallelogram, if we add adjacent angles, we get 180 degrees. Angle G is equal to 60 degrees, then angle U is equal to 120 degrees. Let's find angle S. Angle S is opposite to angle U. We know that in parallelogram, opposite angles are equal. Angle U is equal to 120 degrees, then angle S is also 120 degrees. We can see in another way, that is, angle G is adjacent to angle S. And in parallelogram, adjacent angles are 180 degrees. Angle G is equal to 60 degrees, the angle S is also 120 degrees. Then angle N is equal to 60 degrees, angle U is equal to 120 degrees, angle S is equal to 120 degrees. So, angle G plus angle U plus angle N plus angle S is equal to 360 degrees, because if we add all interior angles of any quadrilateral, we get 360 degrees. Let's we discuss about rhombus. Rhombus is a quadrilateral because it has four sides. In rhombus, all sides are equal, opposite sides are parallel, and also opposite angles are equal. Rhombus is a special type of parallelogram. If we add adjacent angles of rhombus, we get 180 degrees. In rhombus, diagonal bisected right angles. All rhombus are parallelogram, but all parallelograms are not a rhombus, because rhombus have all properties of parallelogram. One of the property of rhombus is all sides are equal. This property not satisfies in parallelogram. So parallelogram is not a rhombus. See here, the name of the rhombus is PQRS. PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP, because all sides are equal. Angle P is equal to angle R, angle Q is equal to angle S, because opposite angles are equal. QS and PR are diagonals. They intersect at O. Next, trapezium. Trapezium is also quadrilateral because it has four sides. In trapezium, one pair of opposite sides are parallel. Sum of adjacent angles are non-parallel sides of trapezium is 180 degrees. Diagonals are generally unequal and not bisect each other. See here, the name of the trapezium is LMNO. LM is parallel to NO. LO is non-parallel to NM, because only one pair of opposite sides are parallel. Angle L plus angle O is equal to 180 degrees. Angle M plus angle N is equal to 180 degrees, because non-parallel sides of trapezium is 180 degrees. Diagonals are unequal. Next, kite. Kite is a quadrilateral because it has four sides. In kite, exactly two pairs of consecutive sides are equal. One pair of opposite angles are equal. Diagonals are perpendicularly bisect each other. Sometimes you will think kite is normal flying kite, but in normal flying kite all sides are equal like rhombus. So that is not in the shape of kite. It is in the shape of rhombus. See here, the name of the kite is A, B, C, D. BC and CD are one pair of consecutive sides, as well as B and AD are another one pair of consecutive sides. Therefore, two pairs of consecutive sides are equal. Angle B is equal to angle D because only one pair of opposite angles are equal. C and BD are diagonals. They perpendicularly bisect at O. Next, our real life or daily life examples. Floor tiles, chessboard, carom board. These are the examples of square. Door, books, blackboard. These are the examples of rectangle. Flying kite, road signs. These are the examples of rhombus. Bridge supports, a table with a slanted edge or a roof. These are the examples of trapezium. Some wall decorations are designed in kite shape. These are the examples of kite. A book cover or a table can also be a parallelogram. These are the examples of parallelogram. Now I want to conclude that all quadrilateral help us to understand shapes in our daily life or real life. Thanks for giving this wonderful opportunity. My dear dynamic learners,
యాక్చువల్గా పేరెంట్స్ గంట కూర్చుంటున్నారు ఇక్కడ. కానీ నిజంగా మా స్టాఫ్ కోసం చెప్పాలంటే ఈరోజు ఉదయం 6 గంటలకు స్టార్ట్ చేయడం కోసం 5 గంటలకు వచ్చారండి. 5 గంటలకు వస్తే బహుశా 4 గంటలకు లేచారు, 3 గంటలకు లేచారో తెలియదు. కానీ నైట్ జెంట్స్ స్టాఫ్ ఎన్ని గంటలకు పడుకున్నారంటే రాత్రి 12:30 ఇక్కడ ఉన్నారు. 12:30కి ట్రైల్ అవుతారు, ఇంటికి వెళ్ళారు. 5:30 కల్లా మీరు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. 6 o'clock స్టార్ట్ చేశారు. సో అలా కంటిన్యూ పీపీటీస్. వాళ్ళ భోజనంకి వెళ్ళటం కూడా టైం లేదు. వాళ్ళ కోసం రిక్రియేషను ధనశ్రీ ఇప్పుడు పీపీటీ ప్రజెంట్ చేసింది. మ్యాథమెటిక్స్, మ్యాథ్స్ అన్నది చాలా కష్టం, అందరికి అర్థం కాదు. ముఖ్యంగా ఈ సోషల్ సంబంధించినటువంటి ఆర్ట్స్ గ్రూప్ అస్సలు అర్థం కాదు మ్యాథ్స్. కానీ పీపీటీ చూస్తుంటే క్లాస్లో టీచర్ చెప్పిన దానికంటే కూడా చాలా బాగా అర్థం అవుతూ ఉంటుంది. మేము ఫస్ట్ లెవెల్లో మేము చూస్తున్నప్పుడు అనిపించింది చాలా మ్యాథ్స్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు మనం కూడా చూస్తుంది అటువంటిది మ్యాథ్స్. ధనశ్రీ పేరెంట్స్ని ప్రత్యేకంగా నేను అభినందించాలి. ఎందుకంటే మాంటిసోరీకి ప్రత్యేకంగా పంపించినందుకు నేను ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే మాంటిసోరీ పక్క నుండి వాళ్ళు పంపించట్లేదు. ధనశ్రీ రాజోలు మాంటిసోరీస్ మన బ్రాంచ్లో రాజోలు మాంటిసోరీ చదువుకుంది. అప్పుడు 7th క్లాస్ వరకు ఉంటుంది స్కూల్, అది ఏసీ స్కూలు. 7th క్లాస్ అయిన తర్వాత క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కావాలంటే నాకు మాంటిసోరీ ఉంచాలండి, మీరు 8th క్లాస్ పెట్టమంటే, రాజోలు చిన్న టౌన్ కదా, అప్పుడు 8th క్లాస్ పెట్టమంటే, అయితే మాకు వెహికల్ ఇవ్వండి, నేను ఉల్లంపురం పంపిస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన మిగతా పిల్లల్ని ప్రోత్సహించి రాజోల నుంచి ప్రతిరోజు ఉల్లంపురం మాంటిసోరీ వస్తున్నారు పిల్లలంటే, దీన్ని బట్టి ఉల్లంపురం మాంటిసోరీ క్వాలిటీ ఏంటంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నాను నేను. అండ్ నాకు తెల్లో నచ్చింది ఇంకోటి ఏంటంటే, అద్భుతమైన సింగర్. ఎంత బాగా పాడుతుందంటే అదో అమ్మ జాలి లోల పాడుతూ చూడండి, జోలపాట అంటారు కదా, అటువంటి జోలపాటలాగా ఉంటుంది పాట పాడుతుంటే చక్కగానే. ఆధ్యాత్మిక సాంగ్స్ పాడుతుంది, మామూలు పాట పాడుతుంది, ఎక్కువ ఆధ్యాత్మిక పాడుతూ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ సాంగ్ ఇది డెడికేటెడ్ టు అవర్ స్టాఫ్ మెంబర్స్ అందరి కోసం, కొంచెం రిలాక్స్ అవుతారు వాళ్ళందరూ కూడా. కుమ్మా ఉయ్యాల కోన చెంపాల అమ్మ వల్లో నేను రోజుగాల కుమ్మ సాటున పాడి కోయిరా కువంటే కువంటూ నాతో ఉండాలా తెల్లారాలా పొద్దు కాల అమ్మా నీ అడుగుల్లో అడుగేయాలా కుమ్మ ఉయ్యాల కూన చెంపాల అమ్మా వల్లో నేను రోజుగాల గూరంటా వెట్టాలి గురవంకదాయి నెమలి కాలెట్టాలి నిలవంకదాయి కూరంటా బువ్వంటా ఆటాడుకోవాలి దారెంట పోతున్న కుందేలు దాయమ్మ దాయి కుమ్మ ఉయ్యాల కోన చెంపాల అమ్మ వల్లో నేను రోజుగాల కుప్పున పూలెడతా కుతి పిల్లదాయి టూకు టొయ్యల గడతా తూనీ గదాయి ఈ పూన కూసోని సెరువంతా తిరుగాలి తాలోనేసిన తాబేలు దాయమ్మ దాయి కుమ్మ ఉయ్యాల కూన చెంపాల అమ్మ వల్లో నేను రోజుగాల కుమ్మ సాటున పాడి కోయిలా కువంటే కువంటూ నాతో ఉండాలా ఓ థ్యాంక్ యూ.
మరి అద్భుతమైన ప్రతిభ తన దగ్గర ఉంది. భవిష్యత్తులో తన మంచి గాయనిగా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి నేను వ్యక్తిగతంగా పదే పదే కోరుకుంటున్నాను. నేను మరీ ముఖ్యంగా మాంటిసోరీ స్కూల్లోని ఒక విషయం మనం చెప్పదలుచుకుందాం. ఎవరి దగ్గర ఏ టాలెంట్ ఉంటే దాన్ని ప్రోత్సహించడమే మాంటిసోరీ గురించి ప్రత్యేకమైన చూస్తాం. అలా ఇంకొక అమ్మాయి మన ప్రోత్సహించిన అమ్మాయి యుఎస్ నుంచి ఇప్పుడే వస్తుంది. కొద్దిసేపట్లో మీ ముందుకు వస్తుంది తను కూడా. థ్యాంక్ యూ. The next PPT, number 74, useful and harmful effects of microorganisms. Our 8th class students are going to perform it. Good afternoon, respected teachers, honorable judges, and estimated parents. My name is Lashyasri and here is my partner. My name is Monica. We are from 8th standard. Today we invite you into a world which is invisible to our eyes, Yet powerful enough to control our food, health, and environment. Our topic is microorganisms as friend and foe. Let's see what are microorganisms. The tiny living organisms around us which we normally cannot see with our naked eye. These can be seen with the help of a microscope. They found everywhere in our bodies, in air, water, soil, etc. They also live in ice collisions, hot springs, deserts, and inside living organisms. There are majorly 5 groups. These are virus, bacteria, protozoa, fungi, and algae. Viruses are unique because they reproduce inside the cell of hosts. Let's see the friendly nature of microorganisms. Microorganisms are extremely useful. They help in food production, medicine, nitrogen fixation, and waste decomposition. Let's see about food production and fermentation. The curd we eat every day is formed by the bacteria called lactobacillus, which convert milk into curd. Similarly, yeast helps in making bread, cakes, and pastries. The carbon dioxide makes the dough rise. Yeast converts sugar into alcohol and carbon dioxide. This process is called fermentation. Let's see the contribution of microorganisms in medical field. In 1929, Alexander Fleming discovered the penicillin. It was the first antibiotic. Let's see what are antibiotics. The medicine which kill or stop the harmful bacteria. Let's see about vaccines. When a weak or dead microbe enters our body, our immune system will produce antibodies. These antibodies protect us from future infections. This is why children are vaccinated against diseases like polio, measles, and hepatitis. Let's see about agriculture and nitrogen fixation. The bacterium called rhizobium, which live in the root nodules of leguminous plants, which helps in it increases soil fertility. Let's see the nitrogen cycle. Plants take nitrogen from the atmosphere. Plants use this for its synthesis. Animals obtain it by eating plants. When animals and plants are died, microorganisms convert it into usable form and some of them into nitrogen, which goes back into atmosphere. Let's see about cleaning up of environment. Microorganisms are very useful in cleaning up of environment. When a weak animal and plants are died, microorganisms convert into usable form. Again, this usable form is reused by plants. This is the reason why microorganisms help in cleaning of the environment. Now my friend Monica will continue. Up to now, my friend has explained about the friendly nature of microorganisms. Now I will continue the foe side of microorganisms. However, not all microorganisms are friendly. Some are harmful and cause diseases. Microorganisms causes diseases, spoil our food, and damage the crops. Let's see the human diseases caused by microorganisms. Bacteria can cause diseases like cholera, and protozoa cause malaria, and viruses cause flu.
Mode of transmission. These diseases transmitted by air, water, food. Some insects acts as carrier of diseases. Female anopheles mosquito causes malaria to us, and houseflies contaminate our food. However, we can prevent the food spoilage from harmful microorganisms by following some methods. These are the some methods to protect our food. Salts and sugars reduce the moisture. Oil and vinegar reduce the bacterial growth. Boiling kills the microorganisms and refrigeration slows their growth. Pasteurization is another process to prevent from harmful microorganisms. Pasteurization is a process, it is described by Louis Pasteur. The milk is heated to about 70 degrees Celsius and then rapidly cooled. This kills the harmful microorganisms. So we finally conclude microorganisms are both friends and foes. They help in food production, cleaning up of environment, and they increase soil fertility. But microorganisms are also cause serious diseases. Microorganisms are maybe invisible, but their impact on life is enormous. Thank you. Thank you for this opportunity. Well done, my dears. Truly your presentation inspiring. Next project number 75. Comparing quantities by our 8th class students. A very good afternoon, respected teachers, esteemed parents, honorable judges, and my dear friends. I am Bhavishri and my partner. I am Akshay, we are from 8th standard. First of all, we could like to thank you for being here. Today, we are going to present a PowerPoint on topic comparing quantities. First of all, let us discuss about comparing quantities. Comparing quantities means comparing two or more values. It helps us to understand increase or decrease in daily situations. It also helps us to make better decisions by understanding differences. Main topics of comparing quantities are ratio, percentage, profit and loss, and also increase and decrease in percentage, cost price and selling price, discount, simple interest, and compound interest. Let us move to our first topic, ratio. A ratio compares two quantities of the same kind. It shows how many times a quantity compares to the other quantity. A ratio simplified like a fraction. For example, if there are 10 boys, 20 girls in a classroom, the ratio of boys to girls is equal to 1:2. Let us move to our next topic, percentage. A percentage means per 100. Write and using percentage symbol. We use percentage to calculate results easily. A percentage can be converted into decimal and fraction. For example, 20% means 20 out of 100, used in exam marks, discount, and in bank interest. Here we see each part represents 20%. Let us move to our next topic, increase and decrease in percentage. First, let us discuss about increase. Increase percentage shows raise in value, and also when a value becomes more, it is called increase. For example, if a worker's salary increases from 15,000 to 18,000, here the salary increases by 3,000, so it is considered as increase in salary. Whereas decrease percentage shows reduction in value, and a value becomes less, it is called decrease. For example, decrease in fuel. If your car had 40 liters of petrol, now it have 20 liters of petrol. Here, the petrol decreased by 20 liters. So it is considered as fuel decrease. You can see on screen percentage increase, percentage decrease formulas. Percent increase is equal to new value minus old value by old value into 100. Whereas percent decrease is equal to old value minus old value by old value into 100. Let us see one example. Find the percentage of increase or decrease if the price of share decreases from 280 rupees to 210. Here from this question we observe that the price of share is decreased because the original price is more than new price. So to find the percentage of decrease, we use formula. Percentage of decrease is equal to original price minus new price by original price into 100. Substitute the value from this question. Original price is equal to 280 and new price is equal to 210.
Percentage of decrease is equal to 280 minus 210 by 280 into 100. Here 280 minus 210 is equal to 70. So 70 by 280 into 100. Here 280 cancelled by 70 4 times and also 100 cancelled by 4 25 times. So the price of share decreased by 25%. Let us move to our next topic, profit and loss. First, let us discuss about cost price and selling price because cost price and selling price are main roles in profit and loss. First, let us discuss about cost price. Cost is the price at which an item is bought. As short, CP is equal to buying price. For example, if you buy a pen for 10 rupees, here the cost price is equal to 10 rupees. Whereas selling price is the price at which an item is sold. As short, SP is equal to selling price. For example, if you sold a pen for 10 rupees, here the selling price is equal to 10 rupees. So let us move to our next topic, profit. Profit means when selling price is more than cost price. Formula to find out profit is equal to selling price minus cost price. Whereas loss means when cost price is more than selling price. Formula to find out loss is equal to cost price minus selling price. Coming to the next topic, discount. First, knowing about discount, we have to know about market price and selling price. My partner Akshaya has already explained about selling price. I'll explain about market price. Market price is the price printed, listed or tagged on a product representing the original price set by the seller before any discount are applied. Now come to the topic, discount. Discount is the reduction in the market price. Discount is equal to market price minus selling price. Discount percentage is equal to discount by market price into 100. Discount is given to attract customers and discount helps in increasing sales. Discount helps shops to clear old stock and discount is usually given during festivals and sales. There are different types of discounts given by shopkeeper depending on the situation and customers. Types of discount. Seasonal discount. Seasonal discount is given during particular seasons to increase sales. Festival discount. Festival discount is given during festivals like Pongal, Diwali or New Year. Special discount. Special discount is given to members, regular customers or students. Clearance discount. Clearance discount is given to clear old or unsold stock. Coming to the next topic, simple interest. Simple interest is an interest calculated on principal amount formula for the given period of time. For simple interest, formula is P into T into R by 100, where P is principal, T is time period, R is rate of an interest. Simple interest is easy to calculate and simple interest used in short-term deposits and loans. For example, find the simple interest on 1000 rupees at 10% for 2 years. From this question, principal is equal to 1000 rupees, rate of an interest is equal to 10%, time is 2 years. Now substitute the values to P into T into R by 100. So 1000 into 2 into 10 by 100. So 1000 into 2 into 100, 10 is equal to 20,000. Is equal to 20,000 by 100. So here simple interest is equal to 200 rupees. Coming to the next topic, compound interest. Compound interest is an interest calculated on principal plus previously added interest. Compound interest is also known as interest on interest. To find compound interest, formula is CA is equal to P of 1 plus R by 100 whole power n minus P, where P is principal, R is rate of an interest, n is time period. Compound interest is usually more than simple interest for the same values. Compound interest used in long-term deposits and banks use compound interest for loans and deposits. Next, some real life applications. In shoppings, we take discounts and in banks, we take loans and we have to repay with interest. And in business, shopkeepers calculate profit and loss. And in population growth, here are some real life applications. Now, the importance of comparing quantities. Comparing quantities helps in smart shopping and comparing quantities useful in business and banking. Comparing quantities helpful in daily situations. And comparing quantities improves our mathematical thinking. To conclude our topic, comparing quantities are very important topic in mathematics. Comparing quantities helps us to understand values better. Comparing quantities useful in future studies.
Finally, we conclude that by learning comparing quantities, is conclude a quality comparison provides a clear and qualified answer. We hope our topic was interesting and informative. While behalf of both of us, we are sincerely thank you for giving this wonderful opportunity to present our topic. Thank you one and all. Wow, wow. What an amazing performance and energy, Akshaya and Bhavya. Really complex mathematics can also be made simple at Montessori. Once again, it is proved by these two children. Great. The next PPT number is 76. Rutherford's model by our 8th class students. Good afternoon to everyone. Myself, Mercy, and my partner. I'm Hamvarshini. We are from 8th standard. Today we are going to present a PPT on the topic of Rutherford. First, let us know about Rutherford. Rutherford was born at Nelson, New Zealand. He was educated at University of New Zealand and conducted a research work in 1895 along with J.J. Thomson at Cavendish Laboratory. In 1907, he accepted a long-worthy professorship at Manchester University in England, where Chadwick was one of his students. In 1908, he got a Nobel Prize in the field of atomic physics. Now, nuclear model. It is proposed in 1911 by Rutherford. This model is often called the nuclear model or planetary model. It is developed after his famous gold foil experiment, which disproved J.J. Thomson's plum pudding model by that atom have dense and central core. Now I am going to explain his famous gold foil experiment. Rutherford bombarded a thin gold foil about 1000 atom thick with fast moving positively charged alpha particles. Observations. Some particles were deflected by small angles, suggesting a concentrated positive charge. Very few particles were about 1 in 12,000 bounced back completely 180 degrees, proving the existence of dense and heavy core. Now look at the picture. Red line are the alpha particles. This is the zinc plate and this is the gold foil. You can observe here alpha particles are scattered in different directions on the zinc plate. This is the gold foil experiment. Main postulates of the model. Based on these observations, Rutherford proposed the following for the structure of an atom. Nucleus. There is a small dense and positively charged center in an atom where nearly all the mass of an atom is concentrated. Electrons. Neutrally charged electrons revolve around the nucleus in circular paths called orbits. The atom is electrically neutral because the number of protons in the nucleus is equal to the number of electrons orbiting it. So the size of the nucleus is extremely small, about 10 power minus 15 m, comparing to the total size of the atom 10 power minus 10. Now strengths of the model. First, in strengths of the model, first let me know about discovery of the nucleus. It accurately identified that atom consists of small, dense, and positively charged center where most of mass is concentrated. Now, experimental evidence. This model is based on the landmark alpha particles scattering experiment, means the gold foil experiment, providing a strong and empirical support. Look at the picture. Blue color represents the nucleus and red dots are the electrons and empty space is represented by peach color. Weaknesses of the model. Instability of atom. According to electromagnet theory, oscillating electron orbit in the nucleus should lose energy and spiral into the nucleus in less than the 10 power minus 8 seconds, destroying the nucleus. Lack of electron arrangement. The model didn't provide detailed information of the electron configuration or how they occupy the space around the nucleus. Now let us discuss about the drawbacks. The model had a significant flow based on classical physics. Stability of electrons. It fails to explain why an electron can remain in stable orbit around the nucleus without radiating energy. Electron distribution. It does not provide information about the distribution of electrons around the nucleus or their energy levels. Hydrogen spectrum. The model cannot explain the existence of certain discrete lines in the hydrogen spectrum. So the diagram.
The nucleus is in the center. Due to radiation, the electron should undergo acceleration and radiate energy. But the Rutherford's model couldn't explain it. So the conclusion, most of the atom is empty space. Since most alpha particles passed straight through the foil showed that the most of the atom is empty space. Dense positive nucleus. The few particles deflected at large angles are bounced back, revealing a small, massive, positively charged center where repelling them. Electrons orbit the nucleus. Electron residing in the vast empty space orbiting the nucleus and balancing the positive charge. Thank you for giving this opportunity. Proud of you, my dears, for a confident and powerful execution. Next project number 77, Force and Energy. PPT number 77, Force and Energy by our 9th class students. Good afternoon to all the dignitaries who are staying here. First of all, I would like to introduce myself to you all. My name is Jashwant Sai. I am studying grade 9C2 in our school. Today I stand here to explain my PPT presentation on force and energy. I felt so glad to stand here. Without any delays, I would like to introduce my partner Dhanush. He is studying grade 9C2 along with me. This presentation explores force and energy, how it is useful, how it is benefits in our daily life. Like that we discuss it. You already learned about force and energy. It is the basic unit of physics. Let us discuss it. Force. Push or pull of an object with a constant motion, that object changes its state of rest, is known as force. The SI unit of force is Newton N. Examples of force. Kicking a football. If we kick a football, that ball moves from one place to another place. It's a type of force. Now, a car is moving on the road. A car is moving on the road with a particular motion, particular speed, particular direction. It's a type of force. Now, energy. Here we can see daily uses of force. Now, then my next topic is energy. Energy is ability to do work or catch change. Energy helps us to move object or heat things or produce light. Without energy, nothing to do happen. The SI unit of energy is joules J. Now, here we can see the solar energy. Examples of energy. When you run or walk, your body uses energy. A bulb is closed because of electrical energy. Food provides energy to do work. The sun provides energy to the earth. So many examples are there for energy. Let us discuss it. Now, the person behind the discovery of force. Force is invented by Isaac Newton in timeline between 1643 to 1727. He clearly explained force in his book of Principia in 1687. Because of this, Newton is called the father of classical mechanics. He gave the 3 laws of motion which describe how force effect of motion. Here we can see the Newton picture on the screen. Now, a person who behind the discovery of energy. The idea of energy developed throughout the work of many scientists. Let us discuss 2 important scientists that contributed there further. Thomas Young, 1804, first used the word of energy in his modern scientific meaning. And the second scientist was most important scientist in the developing of energy. James Parker Joule, 1840, showed that heat and work are the forms of energies which describe the law of conservation of energy. Here we can see those scientists' pictures on the screen. Her name was Thomas Young and her name was James Parker Joule. Now, the law of conservation of energy. Energy cannot be created or destroyed. It can only change the form from one form to another. This means the total energy in a closed system always remains constant. Energy changes form, but it never disappears. Let us discuss a small example on it. When you throw a ball in upward direction, at the bottom it has kinetic energy. At the top it has potential energy. While coming down, potential energy changes back into kinetic energy. It is a type of example for that. Now, here we can see the formula of law of conservation of energy. Total energy is equal to kinetic energy plus potential energy. In the mathematical form, E is equal to KE plus PE. My portion was completed and the remaining portion my partner Dhanush will continue. Welcome. Hello everyone, I am Dhanush. You have already learned about force energy, examples of force energy, and they were discovered by. Now I am going to explain remaining part for you. Now, types of energy. There are 2 types of energies are there, potential energy and
kinetic energy, potential energy. Energy is stored in an object. The stored of energy is depends upon position or shape of an object. Now we can see here examples for potential energy. Examples for potential energy are water stored in a dam. When water stored in a dam, due to its position or shape, it will store energy, and after when it's releases, it will get energy and it will do work. Now examples for another example is a stretched rubber band. When we stretch a rubber band, it will remain same position, and after when we release it, it will change its position and shape. It will move and it will get energy and it will do work. Now kinetic energy. Kinetic energy is an energy possessed by an object due to its motion. Now examples for kinetic energy are a moving car and a flowing river water. Now types of force. There are two types of forces are there: contact force and non-contact force. Contact force. Force that these force acts only when the object is in physical contact. Means for this force we have to interact with object physically. If we don't have interaction between object and human, the force will not act. And now types of contact force: muscular force and frictional force. Muscular force means force that act by using our muscles. Without using our muscles, this force will not act. And now frictional force. Force that opposes motion between two surfaces in contact is called frictional force. Now non-contact force. This force acts without non-physical contact. For this force, there is no need of physical contact between human and an object. Types of non-contact force are magnetic force or and gravitational force. Gravitational force means the force between the force between the force between masses is called gravitational force. Magnetic force, force of attraction, force between magnets or magnetic material is called magnetic force. Now uses of force are for by applying force we can change direction, move, stop moving, and change direction of an object. For examples for stop moving are when we apply brakes to a cycle, force will apply on the ground, force will apply on the cycle tire, and it will stops moving and finally stops. Now examples for move objects. For moving object we have to push cart and kicking a ball. For moving ball we have to kick and apply force with our legs, then only the ball will rotates and go front. And now examples for change direction. When a batsman hits a ball, it will change its direction. Now uses of energy. By using energy we can do work and produce movement. Here we can see for doing work example is lifting a bag, running and walking are examples. For these activities we have to use our energy. Without using energy we can't produce these movements. Now produce movement. For producing vehicle moves using fuel. Without fuel vehicle doesn't move. It generates fuel into energy. I conclude this topic that force means push or pull acting on a body, and energy means ability to do work. When force and energy are very important in our daily life. Without force and energy we can't do anything. It is very essential in our daily life. I hope you will give good feedback for us. Thank you for giving this golden opportunity for us. Amazing performance, my dears. Keep going. Next PPT number 78. Lines and angles are going to be explained by our 9th class students. Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Today I explain about lines and angles. Myself, Remishik, and my partner name is Karthik. Welcome to PPT contest in Montessori School. Now let us go to topic. Lines and angles. Discovery of line? Discovery of line was discovered by Euclid. Euclid discovered line in 300 BCE. Euclid lifespan is 325 BCE to 265 BCE. He is also known as father of geometry. He is not only a founder of line, he is also a famous in postulates, axioms, definitions in our school life. Our next topic is a line. A line is a geometrical path that extends infinitely on both sides, like railway track. Railway track has no end path
and no starting path. Our next topic is a ray. A ray is a part of a line that have one endpoint and one direction as infinitely moving, like an torchlight or sunlight, and here pointer. Pointer has starting one point and extending infinitely on one side. Our next topic is a line segment. A line segment is part of ray and line. A line segment has fixed measurement and two endpoints. Line segment starts one fixed point and ends at another fixed point. The best example of line segment is and scale. In our school, we are using a scale. Scale has fixed measurement 0 to 15 centimeters. Our next topic is types of line. Types of lines are two types. One, horizontal line, two, vertical line. Horizontal line. Horizontal line that extends infinitely on both sides like a line. That extends infinitely on both sides like right to left or left to right. Example, road. Road has no endpoint and no starting point. Our next topic is vertical line. Vertical line like a horizontal line and line. It extends infinitely on both sides, like up and down or down and up. The example of vertical line is lamp. This is my portion. Next portion will be continued by my partner Karthik. Let us continue the topic. Our next topic is angles. Angles are a geometry figure that have two arms or sides. They share a common endpoint is known as vertex. Discovery of line. Primarily, the Babylonians and Sumerians are work together and create an angle. These are photos of Babylonians and Sumerians. Babylonians create a 360 degrees full circle in basis of 60 base systems. Next, types of angles. In types of angles, we have first acute angle. Acute angle is an angle that measures greater than 0 degrees and less than 180 degrees. It is characterized as a sharp, narrow and pointy appearance. Example, a slice of pizza. We see a picture in the screen. Next, right angle. Right angle is an angle that measures exactly 90 degrees. It is a perpendicular line and it forms square or rectangle at the vertex. We see some examples in the screen or walls forms 90 degrees. Next, Hubby's angle. Hubby's an angle that measures greater than 90 degrees and less than 180 degrees. It is a Hubby's angle found in polygons like Hubby's triangle, isosceles triangle or polygons. Next, complete angle. Complete angle, straight angle. Straight angle is an angle that measures exactly 180 degrees. Example, straight road. Me also. Next, reflex angle. Reflex angle that measures more than 180 degrees and less than 360 degrees. Example, 3 by 4 of Visa or Caesar. Next, a complete angle. Complete angle that exactly measures 360 degrees. Example for complete angle is full circle or wheel of a bike or wheel of a car, etc. Examples of angles. Clock shows that ibis angle and table shows that right angle. We see in buildings they forms right angles. Finally, I conclude that angle is a important part of mathematics and daily life. It from basis from daily works like walking and clock, table, schools. We have so many examples for angles. Angles is a main topic in geometry. It is from basic shapes to roads, buildings. It shows the direction, shapes, space. Thank you for this golden opportunity. Well done. I think you tried your level best for best execution. Hope everything goes well. Next project number 79. Kinetic and potential energies by 9th class students. Good afternoon to respected dignitaries and all the audience who are assembled here. Myself Harshan, my partner Sriram. We are from 9th standard studying Montessori Ulampur. Today we are here to present our PPT, Kinetic and Potential Energy. Before going to our topic, first you want to learn a basic concept about energy. Energy is the
ability to do work. Energy neither be created or destroyed. It changes its form from one form to another form. For example, here fan is rotating. With the help of electrical energy, it rotates. It takes electrical energy and it can be converted into mechanical energy. It changes from one form to another form. Now, in mechanics, energy mainly exists in two forms. They are kinetic and potential energy. Both energies explain motion and position of an object in our daily life. Now, understanding about kinetic energy. Kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion. Every moving object has kinetic energy. Faster the object is, greater in its kinetic energy. The SI unit of kinetic energy is joule. The formula for kinetic energy is half mv square. Here m stands for mass and v stands for velocity. The word kinetic comes from Greek kinesis, which means the motion. Now let us understand with few examples. Moving a car. You might be think how moving a car is an example of kinetic energy. Previously, I told every moving object has kinetic energy. Here, car is an object and it is in the motion. That's why it is an example of kinetic energy. Now, another one is flowing river. Here, water is an object and it is in the motion. That's why it is also an example of kinetic energy. Now, let us understand about uses of kinetic energy. There are several uses of kinetic energy. FUR, it is used for transportation, like cars, airplanes, ships, to travel one place to another place. Without kinetic energy, we cannot move or we cannot travel from one place to another place. And it is used in hydroelectric power from dams and also machines and tools. The major use is it is used in our household appliances. For example, here fan is rotating with the existence of kinetic energy. Mixer is moving with the existence of kinetic energy. Kinetic energy is exist in all moving objects. Next, now let us understand about advantages. There are several and useful advantages of kinetic energy. They are it is easily available in nature and it can be converted into electrical energy and essential for motion and transportation and helps in mechanical works and clocks. Now another going to the disadvantages. They are dangerous disadvantages of kinetic energy. If you are high speed causes accident and difficult to control at very high velocity. In this video, you observe the vehicles are collide each other with high velocity. It is very difficult to control at very high velocity and it cannot exist without motion and essential for transportation. And it creates a lot of distractions when it is uncontrolled. Now, about potential energy, my partner Sriram Fan continued. Thank you, Harsha, for introducing me. Already my partner explained about kinetic energy. Now I would like to explain about potential energy. Potential energy is the energy pushed by an object due to its shape and position is known as potential energy. It depends upon the shape and position of an object. The object at height has gravitational potential energy. It has able to do the work. The formula for the potential energy is mgh. Therefore, m stands for mass, g stands for acceleration due to gravity. G value is 9.8 meter per second square on the earth. H stands for height. SI unit of potential energy is joule. Example for potential energy. Potential energy is the energy pushed by an object due to its shape and position is known as potential energy. Let me explain with some examples. Water stored in a dam. Book kept in a shelf. Water stored in a dam. That means the dam constructed with certain height from ground level. So the water has some kinetic energy. Book kept in a shelf. That means the book constructed with certain height from ground level. So the book has some energy is known as potential energy. Now we talk about uses of potential energy. It is used in hydroelectric power dams and working of mechanical clocks and springs. Energy stored in a systematic way. It has capacity to do the work. Now let us understand the advantages of potential energy. Advantages of potential energy. Energy can store for future uses and also used in energy store missions. It was safe and controlled properly. We can change simply potential energy to kinetic energy. Now let us discuss about the disadvantages of potential energy. Disadvantages of potential energy.
It depends upon the shape and position of an object. The object at height has gravitational potential energy. It loses of energy during the conservation. It required proper condition to release the energy. It cannot perform work directly. Remaining topic explained by my friend Harsha. Now, relation between kinetic and potential energy. Potential energy can be converted into kinetic energy. In this video, you observe previously Sriram said water in a dam is an example of kinetic energy. When the dam gates are open, the water flows through rivers, canals, and etc. That we consider as flowing water. That is an example of kinetic energy. But here the total mechanical energy remains the constant. The formula for mechanical energy is half mv square plus mgh. The next. Now let us understand about law of conservation of energy, discovered by Jewish Robert von Mayer. It explains that energy neither be destroyed or created. It changes its form from one form to another form. For example, a ball is thrown at a certain height. The object at height has gravitational potential energy. When the ball at a height has in that condition, the kinetic energy is zero and the potential energy is more than kinetic energy. Due to gravity, the ball comes to its natural position. When it is coming to the ground level, the kinetic energy is gradually increases and the potential energy is gradually decreases to zero. Now, therefore, I conclude that kinetic and potential energies are the important forms of mechanical energy. Both energies explain motion and position of an object in our daily life. They play a major role in our daily life and technology. Understanding those energies helps in how energy is transferred and consumed. Both energies are interconnected to each other. Thank you. Thank you for your Giving this opportunity. My dear creative minds, you have simply rocked with your live examples. On a whole, it's really wonderful. The next PPT number 80. Gravitation is going to be well explained by our 9th class students. Respected judges, teachers, and my dear friends, a very good afternoon to everyone present here. Myself, Vanilla, I am from 9th standard. My partners are I am Sadiksha from 9th standard. I am Harini from 9th standard. Today we will stand before you to speak about the topic gravitation. Gravitation is a force by which every object attracts every other object in the universe, and it is the natural force of attraction between any two objects. And it is discovered by the Sir Isaac Newton, and gravitation pulls objects towards the earth. And mainly, gravitation plays an important role in holds the atmosphere towards the earth. In our daily life experiences like falling of objects, rain falling, walking on the ground, planets revolving around the earth, etc. Now we know about the history of gravitation. According to the famous story, Sir Isaac Newton observed a falling apple which led to think about the how force pulls objects towards the earth in 1665. He proposed that every object attracts every other object in the universe having mass and distance. It is called law of universal gravitation. He published his work in Principal Mathematician book, and his law is still used to calculate the planetary and satellite motion. He is the Newton. He was born in England, and he also known as the father of the modern physics. Now we understand what is gravitation and how it works. Let us know about the importance, efforts, and advantages of gravitation. Importance of gravitation. Gravitation is an invisible force that holds everything in the universe. For example, it holds us and all objects in the universe because the gravitation makes us and all objects on the earth, and it causes low and high tides in ocean. It holds Earth's atmosphere, which is very essential for living organism. It controls the motion of planets, satellites, and it keeps solar system together. Now we go through the effects of gravitation. The effects of gravitation are seen everywhere in the universe. It causes low and high tides in ocean. In falling objects, for example, when we drop a pen, it falls towards the earth. Weight of objects. For example, we have weight because the Earth's gravity pulls you downward. Planetary motion. Let us see the picture. The moon revolving around the Earth.
It is the example of planetary motion. It controls the structure of the universe. Now my partner Sudiksha will continue the remaining topic. Now I'll say about advantages of gravity. The gravity is very important in our daily life. For example, it helps in formation of stars and planets. In space, dust and gas come together due to gravity to form stars, planets and galaxies. And it is also useful in transportation. Vehicles move safely because stars grip roads due to gravity. Without gravity, vehicles would slip and fall. Now moving to the important topic, Newton's law of gravitation. The law of gravitation was given by the great scientist Sir Isaac Newton. He stated that every object in this universe attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the distance between their centers. And its formula is F equals to capital G m1 m2 by r square, where F equals to gravitational force, capital G equals to universal gravitational constant, m1 m2 equals to mass of the object, and r equals to distance between the two objects. And now moving to the next topic, acceleration due to gravity. When an object is fall from a height, it falls towards the earth. This happens because earth attracts the object by gravitational force. Its value on earth is 9.8 meter per second square. For example, a ball dropped from a height and a feather falling from a height. This means for every second a falling object will become faster by 9.8 meter per second square. And some more examples like a stone falling from a height and a fruit falling from a height. Its formula is G equals to capital G m by r square, where G equals to universal gravitational constant, m equals to mass of the earth, r equals to radius of the earth. Now easiest topic, free fall. When an object falls towards the earth, it with air resistance and only due to gravity, it is said to be free fall. In free fall, all objects fall at the same speed regardless of matter, and its example is a stone falling from a height. And some more equations like velocity equation, v equals to u plus gt and s equals to ut plus half dt square, where u equals to initial velocity, v equals to final velocity, s equals to distance fallen, t equals to time, and g equals to acceleration due to gravity. Now another topic will continued by my partner Harini. Mass and weight. The transition of mass and weight is very smooth because both are closely related to gravity. Mass is the amount of matter in an object, and it's same everywhere, and it does not change from place to place, and it measures in kilograms, and it is scalar quantity. For example, a book, a student, or a bag of rice has the fixed mass are the examples of mass. Weight is the force of gravity acting on an object, and it changes from place to place because gravity is different at the different places, and it is measures in newtons, and it is vector quantity. For example, a 1 kg of book has the weight of above 9.8 newtons on the earth. And another example from the weight is an object has zero weight in space because due to lack of gravity. And centripetal force. Centripetal force is a force that keeps an object moving in a circular path. It acts towards the center of the circle. Without this, the object would not move in a straight line. The formula from centripetal force is F is equals to mv square by r, where F is equals to force, v is equals to mass, v is equals to speed, m is equals to mass, and r is equals to radius of the object. An example from the centripetal force is a gravitational force between the planets in their orbits. And another example from the centripetal force is a force between the tires and the road when a car or a vehicle turns. Archimedes principle. Archimedes principle was discovered by the Archimedes. He said that if body is immersed in a fluid experience, an upward force is equal to the weight of fluid displaced. Archimedes principle explains about the why an object float or sink. For example, a ship is floats on the water. It is the example from Archimedes principle. Applications of gravity.
applications of gravity. It helps in satellites revolving around the sun and uses in launching and controlling the space missions. It helps in generating hydroelectric power and uses in tides and predicting. Now we finalize the entire topic. Gravitation is a universal force that acts between all objects in the universe, and it is one of the most important fundamental force of nature. Without gravitation, life on Earth would not be possible. It holds atmosphere and oceans on the Earth. Gravitation is an invisible force that bends the universe together and makes life possible. We hope our presentation will understand to you. Thank you for giving this opportunity. Truly, it's an attractive and innovative presentation, my dears. Next PPT number 81, crossbreeding in animal husbandry is going to be explained by our 9th class students. Good afternoon, one and all. Welcome to Montessori's PPT presentation at Olamburu on a theme, My Learning Journey. I am Mohan and is my partner Sandeep. We are studying 9th standard Montessori School, Olamburu. Today we are here to present on a topic, crossbreeding animal husbandry. We were guided by Miss N.S. Lakshmi. The object of this presentation is to know concept, needs, significance and impact on livestock development. Let us commence with a brief introduction. Before going to the preface, let us know a few words about the animal husbandry. Animal husbandry is the scientific management of a farm animals, including the breeding, feeding, disease control, etc. And coming to the preface, we all know there are two types of plants, hybrid plants and normal plants. What is the difference between in these two plants? We have one doubt. We think that hybrid plants are the more priority or better than the normal plants, but it is correct. According to the biology, hybrid plants are the outcome of a scientific method, hybridization, which helps in introducing a new desired class of a farmer in plants, and it is introduced by Georg Mendel. Likewise, there is a scientific method in animals also called crossbreeding, which helps in improvement of animal traits, and it is introduced by Robert Bakewell. Let us discuss more about in upcoming slides. Now, need for crossbreeding. We are humans. We did not do anything without a profit. Our scientists also did all the experiments to expect a profit. Now, profit of crossbreeding are increasing food demand, improving productivity like meat, milk, and egg production. And third one, better disease resistance, better adaptability. In these reasons, two of them are important, that are disease resistance and productivity, which are most desired traits of a farmer. And now crossbreeding. It is the mating of two different breeds of the same species to produce offspring with improved characteristics. These are the two roosters which involve mostly in the crossbreed of a hen. The crossbreed between Leghorn and Asil is for variety improvement. And now types of hybridization on basis of cell type is broadly divided into two types. Hybridization in sexual and another one somatic hybridization. In this presentation, we discuss only about the hybridization in sexual. Again, the hybridization in sexual is divided into two types, intervarietal hybridization and distant hybridization. Now intervarietal hybridization. It is the process of mating two genetically distinct individuals belonging to the same species but differing in variety or breed. The offspring are fully fertile, typically exhibit heterosis. That means they are healthier or more productive than their purebred parents. We can see in the image it is the crossbreed of a golden cutla and rohu. And we have one more example, Labradoodle. It is the crossbreed of a Labrador retriever and poodle. It is used as a guide dog in India. And now coming to the distant hybridization, it is a crossing between two breeds from intergeneric or interspecific breeds. The offspring are fully fertile. We can see in the image, it is the image of a husky. It is one of the example of distant hybridization. We have one more example, a mule. It is the crossbreed of a male donkey and female horse. Sometimes the offspring are sterile. That means they cannot pair their chromosomes during the process of meiosis. Donkey has a 62 chromosomes and horse has a 64 chromosomes. An average of a mule gets a 63 chromosomes. It is one of the reasons why the mule not producing the offsprings. And some more examples. First one, the crossbreed between Jersey and local cow is for high milk yield, and the crossbreed between Holstein Friesian and local cow is for earlier maturity, and the crossbreed between Merino and local sheep is for better wool quality. And we have three examples. First one, Jersey. It uses 30 liters of milk per day. And second one, Holstein Friesian. It shows the earlier maturity. And third one, Merino sheep. We can see in the image the better quality of wool. And now, Hybrid and heterosis are the similar words. Already we used the heterosis word in the before slides. What is the relation between crossbreeding and heterosis? Let us see.
the crossbreeding is based on the heterosis, where the offspring shows the superior performance than the purebred parents. It increases growth rate, fertility, survivability, disease resistance, and productivity. We have an image of red prawn, and we have two more examples. First one, black baldy. It is a crossbreed of a black angus and hereford. It is used as a meat in the foreign countries. And second one, liger. It is a crossbreed of a lion and tiger. It is used as a attraction in zoos, and it is the largest animal in the cat family as well as in the world. And now, interesting and main topic of this presentation, new successful techniques or methods in crossbreeding will discussed by my partner. Now let us continue new successful techniques or methods in crossbreeding. Selective breeding with records. In this, animals are selected based on performance records. That means yield, growth rate, and disease resistance are observed. It helps in choosing the best animal for crossbreeding. If parents are healthy, then young ones are also healthy. Now ETT, embryo transfer technique. In this, embryos are collected from one healthy female animal and transferred into another healthy female animal. That means it helps in producing more offsprings from healthy female animal. Here we can see that it is the embryo of chick. And with no delays, let us continue. We here advantages of crossbreeding. First one, higher productivity. Compared to the parent breed animals, the productivity will be increased in the crossbreed animals. And second one, improved disease resistance. Whenever the disease came to the crossbreed animal, it can resist itself from the diseases. And third one, faster growth or maturity. Take another example. It takes the 6 months to mature for laying of eggs. But in crossbred animals, it takes 8 weeks or 2 months to mature for laying of eggs. And fourth one, improved quality. We can see in the image, we can compare the two sides. The production of wool. A coin has two sides. In the universe, everything has a advantage and disadvantage. What are the disadvantages of the crossbreeding? First one, loss of pure breed. Whenever the crossbreed is done in between the two breeds, the demand for the parent breed will be decreased due to it has either one characteristics of the crossbreed animal. And second one, high cost. If you go to a market, there are two animals, crossbreed animal and parent breed animal. Crossbreed animal has a three or more characteristics of a farmer, but parent breed has either one or two characteristics of a crossbreed animal. Which one we can choose? Automatically we choose the crossbreed animal if 100 crossbreeds are there, but the selling people are 1000 members. As per the public demand, the cost also high. And third one, need proper management to avoid the genetical problems like hybrid sterility and cytoplasmic incompatibility. Here we have a less chance to success. So we have to follow the precautions. First one, selection of healthy parent. If parents are healthy, then the young ones also healthy. The selective breeding with records help us to follow this precaution. And second one, proper feeding and care. Whenever the farmer fed the female animal with protein food, then the outcome will be good. And third one, scientific breeding methods like hybridization in plants and crossbreeding in animals. The ovary of the theme is as well as pure breed also a new breed can do more work efficiently than the parent breed animals, and it increases the farmer income. It is practiced to improve productivity and quality of animals. As well as however, scientific selection, proper care and management are essential to avoid the loss of pure breeds and increase the farmer income. Thanks for your time and attention. I hope this presentation helped you to understand the importance of crossbreeding in animal husbandry. Wow, really mind blowing performance, my dears. Really, hats off to the subject on your fingertips. Hello. Now, I am happily announcing the one more special guest. She is the special guest to all the Palakul people, but she is our student, Dangedi Jahanvi. The first woman went to the NASA, మొట్టమొదటిసారిగా నాసాకి మన భారతదేశం ఎంపికైన అమ్మాయి, the young dynamic అమ్మాయి, Dangedi Jahanvi. Welcome. I apply to the Jahanvi. కూర్చో, ముందు టైం ఉంది. మామిడి బాబు గారు ఉన్నారట. మామిడి బాబు గారు కాదు ఉన్నారు, వెయిట్ చేస్తున్నారు. పిలుతాను, ఇద్దరు పిలుతాను. వన్ మోర్ పిపిటి కంటిన్యూ. Next PPT
Number 82, agriculture. It's going to be explained by our 5th class students. Namaste, my name is Srini Rupama. I am studying in 5th class in Montessori's English Medium School, Ullamparru. Namaste, my name is Pragya Sri Sai. I am studying in 5th class in Montessori's English Medium School, Ullamparru. We all like tasty food. Can you guess from where we get food? We get our food from agriculture. Cultivating land to grow crops is known as agriculture. The majority of our people live in villages, take up agriculture as their occupation. We know that land, water, and air are the precious gifts from nature. Land is the most important resources for agriculture. Rainfall and rivers are the sources of water for agriculture. In India, agriculture is mainly dependent on rainfall. We have two seasons for growing crops depending on the monsoon rains. They are Kharif season and the Rabi season. The Kharif season. The Kharif season begins in October, continues to the winter months. Kharif crops, rice, millets, maize, jute and cotton. Second one, the Rabi season. The Rabi season begins in October, continues to the winter months. Rabi crops, wheat, gram, barley and oilseeds. Next one, types of crops. There are three types of crops. There are cereals, pulses, cash crops. Today I am saying about cereals. Cereal crops that gives us food grains are called cereal crops. Examples: rice, wheat, millets. Rice. Rice is the staple food crop of India. It is a kharif crop. Rice producing states Assam, Bihar, Odisha and Tamil Nadu. Wheat. Wheat is another major crop of our country. It is grown in Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Maharashtra. Millet. Jowar, Bajra, Ragi. Millets are grown in the dry areas where water for irrigation is not available in plenty. They are grown in Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh and our Andhra Pradesh. Next one, pulses. India is the largest producer of pulses. Examples like Mong, Urad, Tur and Masoor. Next one, cash crops like tea, coffee, jute, cotton, vegetables, fruits and our Indian mangoes. Thank you for your attention. No farmer, no food, no future. Farmer is the backbone of our country. Truly inspiring execution, children. Good job, very good. Thank you. And now lucky dip time. Lucky dip. ఎవరైతే తిందాం లయన్స్ క్లబ్ పాలకొల్ ప్రెసిడెంట్ సెడగం సతీష్ గారు మా మిత్రులు అంటే మాంటసోరి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన సర్దకు మేము అందరూ కలిసి షెట్లు ఆడుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు గుర్తు నాకు. ప్లీజ్ కమ్ టు ద డ్యాస్. అండ్ పాలకొల్లు ఫెమినా ఫౌండర్ లయన్స్ ఫౌండర్ Vasantalakshmi madam, she is also Lions International member, the founder president of the Femina, and Jetsi also, Zone chairperson. ముందు లక్కీ టిప్ తీయించండి. యాక్చువల్గా ఉదయం నుంచి కూడా మేము ప్రైమరీ సెక్షన్లోనే గెస్టులు కేకేస్తున్నాం. హై స్కూల్ సెక్షన్ గెస్టులు డ్యాస్పి కేకేయాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళది టైం షెడ్యూల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ప్రైమరీ ఖర్చు చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ టైంలో షెడ్యూల్ మేము కేకేస్తున్నాం. అంటే ఎవరైతే యూట్యూబ్లో చూస్తున్నారో మమ్మల్ని కేకలేదని చాలామంది అనుకోవచ్చు. కారణం ఏంటంటే మీరు హై స్కూల్ షెడ్యూల్ వస్తే కనుక డ్యాన్స్ మీద కేకలేదు ఎవరిని కూడా, యాక్సెప్ట్ నిమ్మల రామాడు గారిని తప్ప. బి గాయత్రి ఉల్లంపరు అమ్మ ఉదయం నుంచి మొట్టమొదటిసారి ఉల్లంపరు కూడా వచ్చింది. ఎక్కువ పూలపల్లి మార్టి. భాగ్యలక్ష్మి గారు చూడండి, బి గాయత్రి గారు ఎక్కడ ఉన్నారు, ప్లీజ్ సెండ్.
మరి ఈ సందర్భంగా చెడుగం సతీష్ గారిని మాట్లాడుతున్నా కోరుతున్నాం. సభాయ నమః. సభకు నమస్కారం అండి. ఈరోజు వాసు గారు చెప్పారు చిన్నప్పుడు ఇక్కడ షటిల్ ఆడుకునేవాళ్ళం అని. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ మా ముగ్గురు పిల్లలు కూడా ఇక్కడే జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. ఈశ్వర్ శంకర్, భార్గవి కూడా అండి. అంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు ఎక్కువగా పిల్లలు కావాలనేసి ఇప్పుడు చెబుతున్నారు. అప్పుడే వాసు గారు ఏంటంటే ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇచ్చేవారు అప్పుడు అడ్మిషన్. అప్పుడే కనిపెట్టారు ఫ్యూచర్లో మనకి జనాభా సమస్య ఉంది అని మాంటిసోరీ నుంచి. అప్పుడు మేము ఏంటంటే ఇక్కడ జిమ్ అది చేసుకొని షటిల్ ఆడుకొని చాలా చిన్నగా ఉండేది పెంకుటిల్లు ఇక్కడ. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు స్వయం కృషితోటి ఎంతో కష్టపడి నిబద్ధతతోటి పిల్లలు తమ సొంత పిల్లలుగా చూసుకుంటూ, అలాగే వసంతలక్ష్మి గారు తోడుతోటి చాలా అద్భుతాలు సాధించారు. నిజంగా కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే బాగా చిన్న స్టేజ్ నుంచి నేను చూడడం జరిగింది ఈ స్కూల్ని. క్రమేపీ ఓ రకంగా చెప్పండి, నేను అలా ఎదుగుతూ వీరు అలా ఎదుగుతూ స్నేహితులు అలా ఎదుగుతుంటే అదంతా కూడా ఆ క్షీరారామలింగేశ్వర స్వామి వారి యొక్క కరుణా కటాక్షంగా నేను భావిస్తూ ఇంకా మరిన్ని ఉన్నత స్థితికి ఈ స్కూలు ఈ కాలేజీ వెళ్ళాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ కూడా ఆ క్షీరారామలింగేశ్వర స్వామి వారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అన్న. థ్యాంక్ యూ సతీష్ గారు. అదేవిధంగా మాకు మీడియా మిత్రులు కూడా రావడం జరిగింది, ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఎంత గొప్ప కార్యక్రమం మనం చేసినా అది ప్రజలకు వెళ్ళాలంటే కనుక ఖచ్చితంగా సోషల్ మీడియా అనేది చాలా చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే సోషల్ మీడియా దాని వల్ల మాత్రమే ఈరోజు ఇంట్లో కూర్చుని ఆ విషయాన్ని చూడగలుగుతున్న ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, సోషల్ మీడియా. మరి ఆ విధంగా మాకు సహకరిస్తున్నటువంటి మీడియా మిత్రులందరికీ మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి నెక్స్ట్ లాట్ మళ్ళీ నేను కలుసుకుంటాను. The program continue that one. The next PPT number 83 about Delhi. Our 5th class, 3rd class students are going to explain you about Delhi. Good afternoon everyone. Welcome to my learning journey in Montessori's English Medium School. My name is Dekshita. I am studying 3rd class. My name is Parnita. I'm studying 3rd class. Now me and my friend Parnita are going to explain about Delhi. This is Delhi. Delhi is the capital of India. Capital city. Delhi is the capital city of India. It is an important city. Did you know it is old name of Delhi, the capital of India? Long ago Delhi was called Indraprastha. History. Delhi was first built by the Pandava kings. These are Pandava kings. Many years later, Emperor Shah Jahan rebuilt it and called it Shahjahanabad. British made Delhi the capital. Many kings ruled Delhi was olden days. Location in Delhi. Where is Delhi? Delhi is the northern India. It is located on the bank of river Yamuna near Haryana and Uttar Pradesh. Delhi is located in the north of our country. Important places of Delhi. This is Red Fort. The Red Fort made of red sandstones. They were built by the great Emperor Shah Jahan on 15th August. Every year the Prime Minister of India
hoisted the national flag at the Red Fort. This is India Gate. India Gate was built in honor of Indian soldiers who were killed in World War I. This is Qutub Minar. The Qutub Minar, a majestic tower, was built in Qutubuddin Aibak. This is Lotus Temple. Government of India. President lives in Rashtrapati Bhavan. This is Rashtrapati Bhavan. Parliament House is in Delhi. This is Parliament House. Prime Minister works in Delhi. Delhi is heart of our government. Climate and food. In Delhi, summer are hot, winter are cool. People eat chapati and sabji. People from all states live here. Delhi is called mini India. What is metropolitan cities? Metropolitan cities are very big cities, big buildings and wide roads. Many people live and work here. Delhi is a metropolitan city. Transport in Delhi, road, train and airport. Metro trains are very fast. Delhi is well connected to all places. Conclusion. Delhi is the capital of India. It is a big and important city. It has history, monuments and government offices. We should keep clean and green. Delhi is a city we should be proud of. Thank you for giving this wonderful opportunity. Well done, my dears. You have truly shown us the Delhi today. Next PPT number 84. A small story about a donkey and a horse. Gadida and Gurram Kada by our 4th class students. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. నా పేరు లతిక్ కార్తికేయ. నేను 4వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను చదువుతున్న పాఠశాల పేరు మాంటిసోరీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్. అందరికీ శుభ మధ్యాహ్నం. నా పేరు సోనాక్షి. నేను 4వ తరగతి చదువుతున్నాను. నేను చదువుతున్న పాఠశాల పేరు మాంటిసోరీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఉల్లంపర్రు. నేను చెప్పబోయే పాఠం పేరు గాడిద గుర్రం. ఇది కథ రూపంలో ఉంటుంది. మగధ రాజ్యంలో ఒక సైనికుడు ఉండేవాడు. అతను ఒక గుర్రాన్ని, ఒక గాడిదను పెంచుకునేవాడు. రోజువారీ అవసరాలకు గాడిదను ఉపయోగించేవాడు. ఎక్కడికైనా దూర ప్రాంతాలు వస్తే మాత్రం గుర్రాన్ని తీసుకుని వెళ్ళేవాడు. కొన్ని రోజులకు గుర్రం గాడిదతో, చూసావా, యజమానితో చాలా చాకరీ చేస్తూ ఉంటాడు, నన్ను అప్పుడప్పుడు మాత్రమే బయటకు తీసుకువెళ్తాడని హేళన చేస్తూ మాట్లాడాను. కానీ గాడిద ఈ మాటలు ఏమీ పట్టించుకోలేదు. రోజు అడవికి వెళ్ళి కట్టెలు మోసుకుని వచ్చేది. ఇంట్లోకి కావాల్సిన సరుకులు కూడా తెచ్చేది. గాడిద రోజు చేస్తున్న పనులు చూసి గుర్రం ఎక్కిరించడం ఎక్కువైంది. నేను చూడు చెట్టుని ఎలా ఉన్నానో, నువ్వు చూడు అంటూ హేళన చేస్తూ నవ్వింది. గాడిద దాని మాటలు భరించలేక ఎలాగైనా బుద్ధి చెప్పాలనుకుంది. ఆలోచిస్తూ నిద్రపోయింది. తెల్లవారిన తర్వాత సైనికుడు వచ్చి గాడిదను లేపాడు. అప్పుడు గాడిద, ఈరోజు నేను రాలేను, నా కాళ్ళు బాగా నొప్పిగా ఉన్నాయి, ఈరోజుకి నన్ను వదిలేయని వేడుకుంది. సరే అని సైనికుడు గుర్రాన్ని పట్టణానికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. కావాల్సిన సరుకులు కొన్ని గుర్రం మీద వేశాడు. వాటి బరువును గుర్రం మోయలేక దారిలో కొన్నిటిని పడేస్తూ ప్రయాణం సాగించింది. సరుకును పడేసిన ప్రతిసారి సైనికుడు గుర్రాన్ని కొడుతూనే ఉన్నాడు. ఈ 4 మూటలు కూడా మోయలేవా అంటూ చితకబాదాడు. సాయంత్రానికి అలసిపోయి ఇంటికి చేరింది గుర్రం. నీ వల్ల నేను ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డాను, నువ్వు వెళ్ళుంటే నేను ఇంటి దగ్గర ఉండేదాన్ని అని బాధపడింది. అప్పుడు గాడిద, నేను వెళ్ళలేక కాదు, నువ్వు రోజు నన్ను చులకనగా మాట్లాడుతున్నావు, నేను ఎంత బాధపడ్డానో,
నీకు తెలియజేయడానికే ఈరోజు నిన్ను పంపాను అని చెప్పింది. గాలి చెప్పిన మాటలకు గుర్రాన్ని జ్ఞానోదయం అయ్యింది. ఇంకెప్పుడు నిన్ను చులకనగా చేసి మాట్లాడను అని చెప్పింది. ఆ రోజు నుంచి ఇద్దరు కలిసిమెలిసి స్నేహితుల్లా ఉన్నారు. ఈ కథ యొక్క నీతి ఎవరి పనిని తక్కువ చేసి మాట్లాడకూడదు. ధన్యవాదాలు. కథలంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి. ఇట్స్ ట్రూలీ అమేజింగ్ narration. I appreciate both of them for an excellent delivery. Next, PPT number 85. Types of animals according to food. It's going to be executed by third class students. Good afternoon everyone. My name is Yukartik. I'm studying in 3rd class. Good afternoon everyone. My name is Niyashvi. I'm studying in 3rd class. My school name is Montessori English Medium School. Today my topic is types of animals according to food. Herbivores, carnivores, omnivores, scavengers, parasites. Herbivores. Some animals eat only plants. They are called herbivores. Examples: cow, goat. These animals have strong flat grinding teeth which help them chew grass and leaves. Carnivores. Some animals eat only flesh of other animals. They are called carnivores. Examples: lion, tiger. These animals have long pointed teeth to cut the flesh and strong grinding teeth to chew the bones and flesh. Omnivores. Some animals eat both plants and other animals. They are called omnivores. Example: bear and dog. Human beings are also called omnivores. Scavengers. Some animals eat the flesh of dead animals. They are called scavengers. Example: vulture and hyena. Scavengers are also called environmental cleaners. Parasite. Some animals get their food from other animals by living inside or outside their body. They are called parasites. Examples of parasites live inside their host: roundworm, hookworm, tapeworm. Example of parasites live outside their host: tick, lice and fleas. Uses of these animals: food production, agriculture and labor, population control and environmental cleaners. Thank you for listening my PPT. వావ్, వీళ్ళు చిన్నారులు కాదండి, చిచ్చర పిడుగులు. They left no stone unturned for their best execution. Next PPT number 86, the lungs. The topic is lungs and our 4th class students are going to execute it for you. Hi everyone, my name is Ashwanandan. I am studying in 4th class. Hi everyone, my name is Sriram. I'm studying in 4th class. Today, me and my friend Sriram going to say about the lungs. Welcome to my learning journey. What are lungs? One, see this picture. This is our human body. Lungs are important organs in our body. Lungs play an important role in respiration. Healthy lungs are there in pink in color like this. Where are lungs? One, see this video. Lungs are inside our chest. They
many times we breathe? We breathe about 12 times a minute. A newborn baby breathes about 40 times a minute. When we run fast, the rate may increase to as high as about 80 times a minute. Parts of lungs. One see this picture. This is trachea. This is bronchioles. These are lungs. This is alveoli. Alveoli. Endpoint of the respiratory system. Exchange oxygen and carbon dioxide in the bloodstream. Fun fact, lungs look like a sponges. Lungs work day and night. We breathe about 20,000 times a day. How to keep lungs healthy? Once look at these pictures. Breathe clean air, exercise daily, play outdoor games. Conclusion, lungs are very important organ. They help us to breathe. We should take care of our lungs. Thank you for giving this opportunity. I appreciate these budding speakers for their excellent modulation. Next PPT number 87. The topic is a desert and 4th class children are going to execute it for you. Respected dignitaries, good evening to all. I am Ashmit. I am studying 4th class. I am Praizi and studying 4th class. Now, I and my friend Praizi are going to say about desert. What about desert? A sandy plain which gets little rainfall is called a desert. The deserts can be very hot. Now I explain about types of deserts. There are 4 types of deserts. They are hot desert, cold desert, coastal desert, semi-arid desert. Hot desert. These deserts are very hot during the day and very cold during the night. These deserts have little rainfall. Now I say about cold desert. These deserts are very cold during the day, and night. So these deserts have little rainfall. Now I say about coastal desert. These deserts are near to seas or the oceans. These deserts receive fog instead of the rainfall. Now I say about semi-arid deserts. These deserts have little more rainfall than previous deserts. This desert is extremely hot or cold during the day and the night. Now I say about the Thar desert. It is also called the major desert of the India. It is called the Great Indian Desert or the Western Desert. It is located in the state of the Rajasthan. The capital of the state Rajasthan is Jaipur. Now I say about the tourist places in the Rajasthan. The tourist places in the Rajasthan are Jaisalmer Fort, Amber Fort, Hawa Mahal, etc. These monuments tell us about our rich history and culture of our country. Now I say about climate of the desert. The climate of the desert is very hot during the day and very cold during the night. These deserts maintain so little rainfall. There are few clouds in this desert, so the sun shines brightly in the desert. Now I say about the plants in the desert. The plants in the desert are cactus, date palm, thorny bushes. These plants can live without water for several days. They have long roots to deep in the soil. They have thick stems and green in color. Now I say about animals in the desert. There are few animals in the deserts like camel, snake, lizard, desert fox. These animals have
These animals can breathe without water and food for several days. These animals can live without water. Now I say about the camel. It has long legs to walk on the hot sand. A camel can live without water for several days. It can drink a lot of water when it finds water. Life of the people in desert. People in desert wear loose and light clothes to protect themselves from the hot sun. They save water because water is less. They get water from oases. Desert people live a simple and hardworking and learn to adjust to the harsh climate. About oasis. An oasis is a place in the desert where underground water comes to the surface. People and animals drink water and live near an oasis. It helps people, animals, and plants in hot and dry areas. Main occupation in the desert. The main occupation of the people rearing camels and cattle such as sheep and goats. Now I give conclusion. Deserts are very dry regions that receive very little rainfall. They have extreme temperatures with hot day and cool nights. Deserts are an important part of the earth and they own unique beauty and importance. Thank you for giving this great opportunity. Kudos to your commendable communicative skills. Well done, my dears. Next PPT number 88, digestive system by our 5th class students. Hi everyone, my name is Renka Priya. I am studying in 4th class. Hi everyone, my name is Soumya. I am studying in 5th class. Today, me and my partner Soumya
going to tell about digestive system. Welcome to my learning journey. Hi everyone, my name is Renka Priya. I'm studying in 4th class. Hi everyone, my name is Somshi. I'm studying in 5th class. Today, me and my partner Somya going to tell about digestive system. Welcome to my learning journey. What is digestion? Digestion is the process of breaking down food. Changes food into simple substance like this. Digestive system. Digestive system is a group of organs. These organs help us to digest food. Parts of digestive system. This is mouth, this is esophagus, this is stomach, this is small intestine, this is large intestine. This is our digestive system. Mouth. Once observe this video. Digestion starts in the mouth. Saliva mixes food, then makes it soft. The food stays up to 3 to 4 hours in the stomach. Food pipe. Food pipe is also called esophagus. Carries food from mouth to stomach. This is esophagus, this is stomach. Stomach. Stomach mixes food with digestive juice. Food becomes semi-liquid here. This is liver, this is stomach. Small intestine. Digestive process is completed here. Nutrients go into the blood. Large intestine. Water is absorbed here. Waste food is removed from the body. Two more special organs also help for digestion. That is liver. The liver is the second largest organ in the human body. The liver helps in cleaning the blood. It stores extra food. Second one is the kidneys. Kidneys also help for digestion. Kidneys are two bean-shaped organs. Kidneys filter blood. They help in removing waste materials. Importance of digestion. Gives us energy, help us grow, keep us healthy. Thank you for giving this opportunity. Well done, my dears. ఓకే నా స్లాట్ అంతా కూడా చిన్నపిల్లలకు సంబంధించిందండి 3rd 4th 5th క్లాస్ పిల్లలకు సంబంధించింది పీపీటీ టైం కూడా తక్కువ ఉంటుంది 4 minutes ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఒక 5 పీపీటీస్ తర్వాత హై స్కూల్ సెక్షన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి 8 minutes to 10 minutes వరకు పీపీటీస్ ఉంటాయి ఈ స్లాట్స్ ఇందులో ఇప్పుడు లక్కీడిపు కొప్పర్తి సూర్యనారాయణ గారు ఉన్నారు కదా ఒకసారి లక్కీడిపు తిను లక్కీడిపు ఏం మాట్లాడొద్దు కదా కొప్పర్తి సూర్యనారాయణ గారిని ప్రత్యేక వేది మీదకి పిలవడం కారణం జున్నూరు వాస్తవ్యులు హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యారు మంచి బిల్డరు రియల్ ఎస్టేటు వీళ్ళ తాతగారు ఆయన కూడా కొప్పర్తి సూర్యనారాయణ గారు తాతగారి పేరైంది జున్నూరులోని అప్పట్లో ఆయన సర్పంచ్ చేసి చాలా తాతగారి తెలివితేటలు పిలుగుపుచ్చుకుని ఈరోజు అభివృద్ధి చెందని చెప్పి నేను అంటున్నాను మరి ముఖ్యంగా ఇంత దయాస్మిక ఏకైక కారణం ఉంది నేను సంవత్సర కాలంగా ఆయన చూస్తున్నాను మాంటిసోర్ స్కూలు వాళ్ళ అన్నగారి పిల్లలు కావచ్చు చుట్టాల పిల్లలు కావచ్చు వాళ్ళందరి పిల్లలకి చదువుతున్న వల్ల మరి ఏంటో తెలియదు కానీ పదే మాట చెప్తున్నారు ఆయన ఇంత గొప్ప స్కూలు మాకు హైదరాబాద్లో లేదు కదా ఎందుకు మీరు హైదరాబాద్లో మాంటిసోరీ బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేయట్లని చెప్పేసి అనేక పర్యాయాలు మీరు ఓపెన్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన బిల్డింగు వాట్ ఎవర్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ నేను చేసుకుంటాను వచ్చి మీరు బ్యానర్ పెట్టని చెప్పేసి చెప్పిన ఈయన మాట త్వరలోనే నెరవేరాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను నేను కూడా సతీష్ యూ ఆల్సో జాయిన్ మీ క్లాస్మేట్ కదా ఎం సుధాదేవి అంటే మనం ఎం సుధాదేవి అంటే కిరణ్ గారు రేపు కిరణ్ యూ ఆల్సో జాయిన్ టేక్ ద మెమెంటో
మిస్సెస్ కిరణ్ మీరు కూడా రండి సార్. అంటే ఆవిడ కూడా కొన్నాళ్ళు టీచింగ్లో ఉన్నారు పై కానీ. పాలకొల్లు రిలయన్స్ బంకు. ఎలా మీరు మాట్లాడుతున్నారు, మీరు ఎలా మాట్లాడరు కదా, మా కిరణ్ మాట్లాడతాడు 2 మాటలు. అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అండ్ నేను ఎక్కువగా మాట్లాడలేనండి. వాసు గారు ఏదో పిలిచారు, మా ఆవిడ గిఫ్ట్ వచ్చిందని చెప్పి తీసుకొచ్చి నన్ను పై నిలబెట్టి నాతో మాట్లాడిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ ఆడిటోరియంలో ఉన్న పిల్లలు పేరెంట్స్ అందరూ మ్యాక్సిమం పేరెంట్స్ అనుకున్న పిల్లలు అందరూ పీపీటీస్ అరేంజ్ చేశారు, అన్ని చేశారు. పేరెంట్సేనండి. కొంచెం నేను డైరెక్ట్గా మాట్లాడతాను, ఏమనుకోకండి. ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతా, మీ పిల్లలందరికీ మార్కులు కావాలా, ఏం కావాలి? ఆన్సర్ చేయండి ఒక్కసారి. మార్కులే ఏమండి? స్కిల్ కావాలి. అండ్ ఒక్కసారి నిలబడి వాళ్ళు ఎవరు? నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. నేను ప్రజెంట్ మోడర్న్ డేస్లో పాలకొల్లో కార్పొరేట్ స్కూల్స్ అన్నింటిలో చూస్తుంది ఏంటంటే, పేరెంట్స్తో సహా మా అబ్బాయికి 95% వచ్చింది, 96% వచ్చింది, 99% వచ్చింది. దేనికమ్మ మార్కులు? ఇవాళ వాసు గారు లేకపోతే రాంప్రసాద్ గారు, బొల్లంబర్ మాన్సరీ, వసంతలక్ష్మి గారు కానీ స్టాఫ్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలు పిల్లల్ని ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక ఈ జాహ్నవి గారి గురించి చెప్పారు, నాకు పరిచయం లేదు ఆవిడ. ఒక పాలకొల్లు స్కూల్లో చదువుకుని ఒక ఇంటర్నేషనల్ నాసాలో ప్రజెంట్ చేశారు అంటే ద క్రెడిట్ గోస్ టు నాట్ ఓన్లీ జాహ్నవి, ద ఎంటైర్ పాలకొల్లు మాన్సరీ టీమ్. ఈ లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఇవాళయో 1000 స్లైడ్స్ అని చెప్పి చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ పిల్లలకి వాళ్ళలో ఉన్న సృజనాత్మక శక్తిని పెంచుతుందండి. స్టడీస్ 60% వచ్చినా రేపు జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాడు, 99% వచ్చినా జాబ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాడు. ఇద్దరు ఒకటే ఉంటారు, 60% వచ్చినాడు, 99% వచ్చినాడు. కానీ ఎవడైతే నోరిప్పి మాట్లాడతాడో ఆడే విన్నర్ అండి. 99% తెచ్చుకున్నాడు అక్కడ ఏం లేదు, ఆడికి ₹1,00,000 శాలరీ రావచ్చు, పుస్తకం నాలెడ్జ్ ఒకటి సరిపోదు. వాళ్ళు ఇలా చేస్తున్న వినూత్న ప్రయత్నాలు రేపు పొద్దున్న పిల్లలకి ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళిపోతాయండి. రియలీ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు మాన్సూరీ టీమ్, వాసు గారు, రాంప్రసాద్ గారు అండ్ సతీష్ గారు. ఎన్నో కొత్త కొత్త నూతన ప్రయత్నాలు చేస్తూ పిల్లల్లోని సృజనాత్మక శక్తిని బయట తీసుకొస్తున్నారు. ఈ పేరెంట్స్కి ఇవాళ మార్కులు కాదండి కావాల్సింది, వీళ్ళు చేసే ప్రయత్నాలు రేపు పొద్దున్న చెప్పుకుంటారు. పలానా రోజు పలానా స్కూల్లో నేను చదువుకున్నాను, మా పిల్లోడు చదువుకున్నాడు, వాడు నోరిప్పి మాట్లాడుతున్నాడు, మాట్లాడితే ప్రపంచాన్ని జయించచ్చండి. థ్యాంక్ యూ. ఒకసారి రాంప్రసాద్ ప్లీజ్ కమ్ టు ది డయాస్, హానర్ ది అవర్ గెస్ట్స్. లేదు జస్ట్ గౌరవం. వెల్కమ్ టు ది కారుమూరి నరసింహరావు గారు, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ పాలకల్ ప్రెసిడెంట్, అండ్ కటారి నాగేందర్ గారు, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ సెక్రటరీ, బోత్ ఆర్ ద వెల్కమ్. అండ్ జాహ్నవిని నేను వెయిట్ చేసిన కారణం ఏంటంటే, జాహ్నవి ఈ స్లాట్ అయిపోయిన తర్వాత అయితే కనుక హై స్కూల్స్ పిల్లలు వస్తారండి, ఆడియన్స్ కూడా హై స్కూల్ ఆడియన్స్ వస్తారు. అంటే మనకి 6th క్లాస్ పైన వస్తారు కదండి వాళ్ళందరూ కూడా. ఉష్ గారు 6th, 7th, 8th, 9th పిల్లలు వస్తారు ఈ యొక్క ఆర్పిపిటీ అయిపోయిన తర్వాత. ఎందుకంటే తను రీసెంట్గా యుఎస్లో ఉండి తన తోటి సైంటిస్టులతోటి వాళ్ళ ప్రోగ్రాంలో భాగంగానే ఒక స్కూల్ పిల్లలతో మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు మిగతా నలుగురిని కన్విన్స్ చేసి ఆ స్కూల్ పిల్లలతో మాట్లాడేది నా స్కూల్ పేరు పెట్టండి చెప్పేసి వాళ్ళతో కన్విన్స్ చేసి మాంటిసోరీ స్కూల్ పేరు పెట్టి మాంటిసోరీ స్కూల్ పిల్లలతోటి తన నేరుగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడింది. అది కూడా 2 hours పాటు మన పిల్లలు అడిగిన డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి. రీసెంట్గా జరిగిన 15 రోజుల జరిగింది ప్రోగ్రాము. సో అది కంప్లీట్ చేసుకుని యూఎస్ నుంచి జస్ట్ 2 days బ్యాకే తను వచ్చినట్టు కూడా తెలియదు నాకు. రాత్రి వాట్సాప్ దానికి మాట్లాడినప్పుడు వచ్చేసానంటే ఇమీడియట్గా నమ్మన్నాను దాన్ని. ఈ స్లాట్స్ అయిపోయిన తర్వాత 6 ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత జాహ్నవి పిల్లలతోటి ఇంటరాక్షన్ కూడా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ.
The next PPT number 89, industries, is going to be well explained by our 4th class students. Hi everyone, my name is Harsha. I am studying 4th class in Montessori's English Medium School, Olamparu. Hi everyone, my name is Jashwin. I am studying in 4th class in Montessori's English Medium School in Olamparu. Welcome to my learning journey. My topic is industries. Industry is a unit that manufactures products in a factory. We get minerals from mines in the raw form. We get wood from forest, wool is obtained from sheep, and sugarcane from fields. These are called raw materials. Raw materials change into finished products in industries, like the cotton changes to textile, sugarcane changes to sugar, wood changes to furniture, and wool changes to sweaters. Now I say about types of industries. There are 3 types of industries. They are cottage industry, small scale industries, large scale industries. Now I say about cottage industries. The word cottage means home. These industries are set up at home. Family members are involved in making these goods. Goods are manufactured on smaller machines. Examples: handloom, blankets, carpet weaving, and cane furniture. The second one is small scale industries. These industries are small but bigger than cottage industries. These industries are usually set up in factories. Many workers and a lot of machines are required. Examples: electrical appliances, textile industry, hand tools, plastic goods, biscuits, and cycles. Third one is large scale industries. Those industries are huge. They require a large area and so are set up in a specific location. Examples: oil refinery, shipbuilding, car manufacturing, railway engine factory, railway coach factory, iron and steel industries. In our daily life, industries transform raw materials into essential goods services, boosting exports and increase the national wealth to modernize the agriculture with machinery to improve the overall standard of living by making diverse products. Thank you. Thank you. No doubt, no hesitation is found, my dears. Well done. ఒకసారి అందరూ జస్విన్ ఒకసారి ఈ అబ్బాయిని మనం అభినందించాలి. తన బ్లేజర్ చాలా కష్టంగా ఉంది, సరిగ్గా వేసుకోలేదు అని మేము అనుకుంటూ ఉండొచ్చాం. నో, 2 days బ్యాక్ తనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యి చేతికి కట్టుతో జస్ట్ 2 days, నిన్న కాక మొన్న యాక్సిడెంట్ అయినా కూడా ఈరోజు డయాస్ మీదకి వచ్చి తన కట్టుతోటి వచ్చి డయాస్ మీదకి వచ్చి ఈరోజు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, కంఫర్టబుల్? ఓకే, వెరీ గుడ్ అమ్మా. Good afternoon to one and all. Welcome to my learning journey, Montessori's PPT contest. I am Manasri from 5th. Today my friend Pranavasri and I stand before you to give PPT presentation on topic of telecommunications. Tele is a Greek word which means far off. Exchange of messages using telephone, answering machine, radio, television and the internet is called telecommunications. Next, telegraph. In early days, messages were sent by using this telegraph. These messages are also called telegrams. We also called it Morse code. This is the picture of Morse code.
The telephone. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Voices like other sounds make vibrate in the air is called sound waves. Sound waves are different from one another. Some are loud, some are soft, some are vibrate much more quickly than others. Next, mobile telephone. Mobile telephone can receive calls sent by using radio waves. Next, cordless phone. Cordless phone can be carried in the houses and out with us. Next, pager. Contact can be made by a person through a pager. Next, a video phone. A video phone lets you see a person you are talking on your telephone. Next, computer. The computer was invented by Charles Babbage, who was known as the father of the computer. He was British mathematician. Next, microchip. In 1958, an American scientist named Jack Kippel invented the microchip. Next, microcomputer. Microcomputer are also called personal computer or PCS. This is the picture of microchip and microcomputer. Next, the floppy was invented by Alan Sugar, an engineer. Next, compact disc or CD was invented by an American named James T. Russell. Next, laptops. Today, people carrying laptops or notebook computers are small and light, ignored to be placed comfortable on your lap. First one, palm tops. This is called the palm tops. There are also handheld personal computer, including palm tops. There are light and small enough to be held in one's hand. PDAs or personal digital assistants. This is called the PDAs. For some PDAs or personal digital assistants, we can write with a pencil-like stick. Directly touch on the sensitive screen. Next one, the internet. This is called the internet. The internet is a huge computer network that stretches around the world and is made up of hundreds of millions of computers. Data can travel from any computer or the network of any other computer. Next one, the ARPANET. This is called the ARPANET. The biggest scam is called ARPANET. By 1970, the ARPANET began to known as the Internet. Next one, email. This is called the email. We can send electronic messages or email around the world in a matter of seconds. Conclusion. Telecommunications helps people send messages and share information over long distance. It has developed from telegraph and telephone. After that, the modern computer and the internet. These technologies make communicate faster and easier and more convenient. They help people stay connected, learn new things, and perform daily activities quickly. Telecommunication has made the world smaller and improve our way of living. Thank you for giving this golden opportunity. Kudos to your excellent modulation, children. The next PPT number is 91. Planets and Eclipses by our 5th class students. Hi, good afternoon to all. Welcome to my learning journey PPT contest. I am Dimple. They are my friends Bindu and Divyanshi. Today our topic is planets and eclipse. Planets. Planets are big round objects that move around the sun. There are 8 planets. All planets rotate and revolve around the sun. Rotation. Rotation means a planet spins on its own axis. Rotation causes
day and night. Revolution. Revolution means a planet move around the sun. The time taken for one revolution is called a year. There are 4 inner planets. Mercury, it is the closest and first planet from the sun. Mercury takes 88 days to complete one revolution. The second planet is Venus. It is the brightest planet from the sun. It spins backward. Venus takes 225 days to complete one revolution. The third planet is Earth. It is called the blue planet. That Earth takes 365 days to complete one revolution. This is Mars. It is the fourth planet from the sun. It is known as red planet. Mars takes 687 days to complete one revolution. These 4 planets are close to the sun. There are 4 outer planets. The 5th planet is Jupiter. It is the largest planet in the solar system. It has many moons. Jupiter takes 12 years to complete one revolution. The 6th planet is Saturn. It is famous for its beautiful ring. Saturn takes 29 years to complete one revolution. This is Uranus. It is the 7th planet from the sun and it is the coldest planet. Uranus is blue-green planet. Uranus takes 84 years to complete one revolution. This is Neptune. It is the 8th and farthest planet from the sun. Neptune takes 165 years to complete one revolution. All these 4 outer planets are far from the sun. All these 8 planets don't have their own light. They shine by reflecting sunlight. All these 8 planets revolve around the sun. This is solar system. In the solar system with the planets, moons, galaxies, comets also there. Today I explained about eclipse. An eclipse happens when one heavenly body blocks the light of another. There are 2 main types of eclipses: solar eclipse and lunar eclipse. Solar eclipse. It occurs when the moon comes between the sun and the earth. It happens only on new moon day. It occurs at daytime. You should never look at solar eclipse without special glasses. Now, lunar eclipse. A lunar eclipse occurs when the earth comes between the sun and the moon. It happens only on full moon day. It occurs at night time. Thank you everyone for giving this opportunity. Well done, my dears. I think an apt topic is expressed at an apt person. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ 92 సంక్రాంతి ప్రాముఖ్యతను చెప్పడానికి మీ ముందుకు వస్తున్నారు మా 5th క్లాస్ చిన్నారులు. ప్లీజ్ బ్లెస్ దెమ్. सबको शुभ दोपहर. मेरी नाम जानवी है. मेरी दोस्त संजना और मेरा दोस्त सत्या. हम 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं. संक्रांति. आज हम संक्रांति के बारे में बताते हैं. संक्रांति एक प्रमुख त्योहार है. यह त्योहार हर साल
14 जनवरी को मनाते हैं। यह त्योहार 4 दिन मनाते हैं: भोगी, संक्रांति, कनुमा, मुक्कनुमा। भोगी संक्रांति का पहला दिन भोगी है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर भोगी की अग्नि जलाते हैं। इस दिन बच्चों पर भोगी पल्लू डाले जाते हैं। संक्रांति, इस दिन सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। लोग नए कपड़े पहनते हैं। कनुमा, इस दिन गाय और बैलों की पूजा करते हैं। कनुमा हमें पशुओं और किसानों की प्रति सम्मान सिखाते हैं। मुक्कनुमा, यह संक्रांति का अंतिम दिन होता है। इस दिन परिवार और मित्र मिलकर उत्सव मनाते हैं। इस दिन विशेष भोजन बनाया जाता है। संक्रांति समय किसान धान का नए फसल काट कर घर ले आते हैं। भोगी के दिन नए चावल, गुड़, दूध से खीर बनाते हैं। लोग अपने घर के आंगन में रंगों और फूलों से रंगोली सजाते हैं। संक्रांति में बनाए हुए पकवानों में अरिसेलु मुख्य पकवान है। लड़कियां रंगोली पर गोब्बम्मलू रखकर गोल घेर में खड़े होकर नाच उठते हैं। संक्रांति को मकर संक्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान धनुराशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। संक्रांति के दिन गांव का वातावरण बड़ा सुहावना होता है। संक्रांति के दिन गांव में कई तरह के प्रतियोगिताएं होते हैं, जैसे पतंगबाजी, बैल दौड़, मुर्गा युद्ध। हमारा देश में कई जगह संक्रांति मनाते हैं। आंध्र प्रदेश में संक्रांति, तमिलनाडु में पोंगल, कर्नाटका में सुग्गी हब्बा, गुजरात में उत्तरायण, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति, असम में बिहू। संक्रांति खुशियों का त्योहार है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी परफॉर्मेंस आई। Next PPT number 93, human body cells by our 5th class students. Good afternoon, everyone. Welcome to my learning journey. And respected judges, this is Sushant Saichal. This is my friend. My name is Arshit. We are from 5th class of Montessori English Medium School in Ulampur. We are performing the PPT project. The project name is Human Body Cells. There are 26 alphabets, right? We select some alphabets and we arrange like this. The letters are form a word. A word is made up of letters. See this. This is a lake. A lake is made up of tiny drops of water. Rainwater becomes a lake. See this. This is a wall. A wall is made up of bricks. Some of the bricks frame a wall. Have you wondered what you are made up of? We are all made up of millions of the smallest unit called life cells. All living things like plants, animals, humans are all made up of cells. Cells are different shapes and different various sizes. The different types of cells are nerve cell, muscle cell, bone cell, blood cell, red blood cell, white blood cell. These are cells. When you were in your mother's womb, you just started one cell. Can you see cells?
No, we can't see cells with our eyes directly, but we can see cells with our eyes directly with a special machine called the microscope. The microscope shows small things to look bigger, and so we can see the small unit of live cells. What do these cells do? Cells do different things. For example, they help you grow. With every passing year, you grow bigger. How? The cells increase in numbers and make your body grow. When you're in smaller size, you have less number of cells. When you will grow bigger, you have more number of cells. Thus, what are a group of cells called? This is a cell, a group of similar cells to form a tissue. There are different tissues in our body. Tissue in our leg help us run and jump. Tissue in our hands help us writing and eating. What are a group of cells called? Different tissues combine to form an organ. An organ is a part of our body. Example, our mouth is an organ, our stomach is an organ, our heart is an organ, our brain is an organ, etc. The skin is the largest organ in the body. The conclusion is just like a house built with bricks, same that way only our human body is also made up of trillions of cells. Our body is made up of cells. Cells are help us to grow higher, a small unit of life cells. The cells are of different shapes and different various sizes. An organ is a group of different tissues. Take care of your health carefully. Thank you so much for giving this opportunity. Thank you for management. Thank you for judges. Truly effective and informative execution. Next PPT number 94. The last letter of a sparrow is going to be executed by 5th class students. Good afternoon to one and all. Welcome to my learning journey, Montessori's PPT contest. I am Nainishri. This is my friend Vinila and Siddhalashni. We are from 5th rows. Today we stand for you to give them presentation on the lesson of the farewell friends, last letter of the sparrow. This is a sparrow. The sparrow writes a letter to humans because it is threatened. The sparrow is small and harmless bird on the planet Earth. Past days of sparrows. How were sparrows in those days? Sparrows were many in numbers. Those days were pleasant and air was fresh and clean. They used to fly together and live happily. The people were friendly and kind. People had bird houses in their houses. The domestic cats are the natural enemies of the sparrows in those days. Reasons for sparrows threatened. What are the reasons behind sparrows threatened? Now everything has changed. Sparrows' population is going down day by day steadily. Now they have so many enemies. One of the most dangerous enemies is mobile phone. Only few birds are left now. Effects of radiation on sparrows. Mobile phone signals produce heat. Humans are also suffering from many of cancers. Mobile phone signals disturb the signals that come from the earth to fly. Heat destroys chick in the egg. Poisonous food. Fuel we use for vehicles let out harmful particles, settle on the food which sparrows eat. Sparrows eat seeds, grains become poisonous. Sparrow die when they eat. What sparrows do to us? Sparrows sing chirpy songs daily for us. They clean our gardens by eating bugs and insects. Sparrows gives us peace and hope. Human action that destroying nature. Sparrows do good to us, but humans only destroying our nature, using too much mobile phones and electronic things. Deforestation. Deforestation is the main reason for damage of our nature. If there is no trees, there is no home for birds and animals.
What happened if it is continue? Animals and birds will extinct from the earth. Loss of pollination and reproduction. Ecosystem would lose their nature balance. Future generation may be not see sparrows and other birds. Extinct birds. There are four kinds of birds which are already extinct from the planet Earth. They are passenger pigeon, Arabian ostrich, dodo bird, Labrador duck. These lines are last words of Sparrow. Farewell, friends. Remember, if you are wiped out of planet Earth, tell your children that once there was lived a small and harmless birds near your houses, and they were called sparrows. Otherwise, you can show them only a picture or stuffed sparrow in zoo. Save environment. We must protect the environment, and each one of us do whatever best we can do to the sparrows. One of the main thing is to decrease the uses of the mobile phone. The World Sparrow Day is observed on March 20th every year to raise awareness about sparrow conservation. This day reminds us to care for even small creatures in the nature. Planting more trees and providing food and water can help to bring sparrows back. Let us work together to save these tiny chirpy birds and restore their natural habitats. Thank you for giving this great opportunity to us. Well done, little stars. We are inspired by your true message. Project number 95. Types of fractions by our 5th class students. Good afternoon, everyone. My name is Pravanya Kirti. My name is Kruparitya. We are studying in 5th class. Today our topic is types of fractions. Fraction is the part of a whole collection of an object. A fraction having two parts. The top part of a fraction is called numerator. The bottom part of a fraction is called denominator. There are 7 types of fractions: proper fraction, improper fraction, mixed fraction, like fraction, unlike fraction, unit fraction, equivalent fraction. Proper fraction. A fraction in which the numerator is less than the denominator is called proper fraction. Example: 2 by 6, 3 by 8. This is a circle. Here this circle we cut 6 equal parts. The 6 equal parts are called denominator. We choose 2 parts. The 2 parts are called numerator. Improper fraction. A fraction in which the numerator is greater than the denominator is called improper fraction. Example: 8 by 6, 19 by 8. Mixed fraction. A fraction has both whole number and fractional number is called mixed fraction. Example: 1 2 by 6, 2 3 by 8. Here 2 circles have. Each circle we cut into 6 equal parts. In first circle we take all parts. And second circle we choose 2 parts. This combination is 1 2 by 6. This is example of the mixed fraction. Like fraction, a fraction having same denominators are called like fraction. Example: 2 by 8, 3 by 8, 5 by 8. Here numerators are 8, denominators are 2, 3, 5. Unlike fractions, a fraction having different denominators are called unlike fractions. Example: 2 by 4, 1 by 6,
3 by 8. Here numerators are not same. This types of fraction is called unlike fractions. Unit fraction. A fraction with 1 as the numerator are called unit fraction. Example 1 by 4, 1 by 6, 1 by 8. Here numerators are 1. This type of fraction is called unit fraction. Equivalent fraction. A fraction whose result is after simplification in a group is called equivalent fraction. Example 3 by 6, 4 by 8, 2 by 4. This type of fraction is called equivalent fraction. Fraction are also apply in our daily life. We can say, for example, in cooking, we say 1 by 2 spoon, 2 full spoons, like that. Thank you for giving this opportunity. Thank you for excellent presentation. ఆల్రెడీ 12 బ్యాచెస్ కంప్లీట్ అయిందండి. మార్నింగ్ 6:20 కల్లా స్టార్ట్ అయింది ఈరోజు. 12 బ్యాచెస్ కంప్లీట్ అయినాయి. అనదర్ 2 బ్యాచెస్ 13th బ్యాచ్ 14th, ఈ రెండు కూడా హై స్కూల్ సెక్షన్ సంబంధించినవి. ఓకే, ఒక లక్కీ టిప్ తీయడానికి ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ పాలకొల్ అధ్యక్షులు, వరుసగా 3వసారి ఎన్నికైనటువంటి అధ్యక్షులు కారుమూరి నాగేశ్వరరావుని వేదిక మీద రావాల్సిన కోర్చు. అలాగే ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ సెక్రటరీ కటార్ నాగేంద్ర గారిని, మా మిత్రులు మాంటిసోరి శ్రేయాభిలాషి, కోకణ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, అంటే ప్రతి గంటకి కూడా వచ్చిన పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ నుంచి ఒక లక్కీ డిప్ తీసి కమల్ కుమారి పాలకొల్. ఎట్లున్నారా? ఓకే. కే కమల్ కుమారి గారు, శాంతి గారు. ఓకే, ముందు గిఫ్ట్ ఇచ్చేయండి. Congratulations to the రాంప్రసాద్ని వేదిక మీద రాస్తున్న కోరుచున్నాం. ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షులైనటువంటి కారుమూరి నాగేశ్వరరావు గురించి చెప్పాలంటే నాట్ ఓన్లీ ఛాంబర్, లైన్స్లోని ఎంతో గొప్పగా అభివృద్ధి చేసినటువంటి లైన్స్ ఐ హాస్పిటల్ గురించి కూడా మనం మాట్లాడాలి. అంటే ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది, క్రమశిక్షణతో కూడిన అడ్మినిస్ట్రేషన్. అలాగే ఛాంబర్స్ జూనియర్ కళాశాల కూడా చాలా అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దారు. ఏంటంటే యాజ్ ఎ సెక్రటరీ మీ ఫ్రెండ్ నాగేందర్ గారు ఒక మాట మాడతారా? శుభాకాంక్షలు, చిన్న మాట ఆయన మాడతారులే. ఈరోజు ఏర్పాటు చేసిన పీపీటీ కాంటెస్ట్ ఏర్పాటు చేసిన మిత్రులు మా రాంప్రసాద్ గారికి, వాసు గారికి, అలాగే వసంతలక్ష్మి మేడం గారికి, ఈ ప్రోగ్రాంకి వెనకాల పనిచేసిన ఉపాధ్యాయ బృందానికి అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన తల్లిదండ్రులకు, పిల్లలకు నా ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ, ఏది చేసినా మా వాసు గారు ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒకటి కొత్త ప్రాజెక్టు ఉండేలాగా ఏర్పాటు చేసి, ఈ రోజుల్లో కార్పొరేట్ స్కూల్స్ అంటే అదే ఆదాయాల కోసమే చూసుకునే స్కూల్స్ తప్ప ఏ స్కూలు కూడా ఇంత ధనం హెచ్చించి ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు పెట్టడం కానీ ఇంకోటి కానీ
జరగటం లేదు. అటువంటి టైంలో ఈయన ఎప్పుడూ కూడా ఖర్చు చేస్తూ ఎంత వచ్చిందనేది చూసుకోకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఏదో కార్యక్రమం చేస్తూ మంచి మాంటిసోరి అంటేనే మన జిల్లాలోనే పాలకొల్లు ఒల్లంపర్ మాంటిసోరి స్కూల్ అనే విధంగా పేరు తెచ్చుకొని మన పాలకొల్లులోనే మంచి నెంబర్ 1 స్కూల్గా నడుపుతున్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ నాగేంద్ర గారు. నాగేంద్ర గారు కమ్యూనికేషన్ అంటే చాలా 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 ఇంప్రూవ్, చాలా అద్భుతంగా మాట్లాడారు. ఒక టైంలో మైక్ ఇస్తాయని వణికిపోతూ ఉండేవారు. నేను పదే అంటూ ఉండేవాడిని, వాసు మా మిత్రులు మీరు మాట్లాడడం అనేవాడిని. చక్కని, ఎందుకంటే ప్రయత్నం చేస్తే కనుక, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు కూడా నేను మీడియా మిత్రులు గోపి గారు మాడమంటే ఓ మాట చెప్పాను, మాట్లాడటం వల్లే ప్రపంచంలోని మన గురించి తెలుస్తుంది. అది భారత ప్రధాని ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క వాక్చాతుర్యం వల్లే భారతదేశం బయట ప్రదేశాలు తెలిసింది. పాలకొల్లు ఎమ్మెల్యే నిమ్మల రామయ్య గారు మినిస్టర్ గారికి ఆయన మాట్లాడటం వల్లే ఆయన చేసే కార్యక్రమం బయటకు తీసుకెళ్ళగలిగారు. చాగండి కోటేశ్వరరావు గారు, గరికపాటి నరసింహరావు లాంటి వ్యక్తులు వాళ్ళ దగ్గర ఎంత గొప్ప దాని గురించి ఆధ్యాత్మిక సబ్జెక్ట్ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ మాట్లాడటం వల్లే బయట తీసుకురాగలుగుతున్నారు. అందాక ఎందుకు డాక్టర్ గారు, మా స్కూల్ చైర్మన్ బాబ్జీ గారు, ఆయన వైద్యం దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది అంటూ ఉంటారు, డాక్టర్ గారు మందులు అవసరం లేదు, ఆయన 2 మాటలు మాడితే మా తక్కువ వద్దండి అంటూ ఉంటారు. చూడండి, అంటే ఒక వైద్యం కావచ్చు, రాజకీయం కావచ్చు, లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ కావచ్చు, ఎక్కడైనా కూడా మాట్లాడటం వల్ల మాత్రమే, ఒక కమ్యూనికేషన్ వల్ల మాత్రమే సమస్యను సాల్వ్ చేయగల విషయాన్ని అర్థమవుతుంది. మరి అది పిల్లలకి ఎప్పుడు వస్తుంది? రేపొంత స్టేజ్ అంటే భయం వచ్చిన తర్వాత, మైక్ అంటే భయం వచ్చిన తర్వాత మన పిల్లలు మాట్లాడుతూ నేర్పేలాగా. సో మాట్లాడుతూ నేర్పించాలి. అలాగని చెప్పి ఏదో మాట్లాడతాం ఎందుకు? వాళ్ళ సబ్జెక్ట్నే మాట్లాడించాలి. ఈ సంవత్సరంలో నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్నే పీపీటీ చేసాం మనం. 1635 పీపీటీలు, 1635 పీపీటీస్, 112 పీపీటీస్, 1635 స్లైడ్స్ కింద మార్చి, అదే ప్రతి క్లాస్ నుంచి కూడా 15 పీపీటీస్, అంటే 15 చాప్టర్లు వచ్చేలాగా ప్రతి క్లాస్ నుంచి కూడా వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేలాగా, టీచర్స్ కోఆపరేషన్ తోటి వాళ్ళకి రివిజన్ వర్క్ కింద ఇచ్చి, అయిపోయిన సిలబస్ని రివిజన్ వర్క్లో భాగంగా చేసి రేపు ఎగ్జామ్స్ కూడా దానికి ఉపయోగపడేలాగా సబ్జెక్ట్ని రివిజన్ చేస్తూ కమ్యూనికేషన్ నేర్పాం, బాడీ లాంగ్వేజ్ నేర్పాం. స్టేజ్ అంటూ భయం లేకుండా ఇవాళ మీ ముందు మాట్లాడిస్తున్నాం. చూడండి, ఒక్క దాంతో ఎన్ని దాంట్లో సొల్యూషన్ చూస్తే చూడండి. దట్ రివిజన్ టైం ఇప్పుడు కంపల్సరీ. మనం వేరే విషయం మాట్లాడచ్చంట, వాళ్ళకి తెలియకుండా సబ్జెక్ట్ రివిజన్ చేస్తాం. ఇవాళ వాళ్ళకి తెలియకుండా సబ్జెక్ట్ రివిజన్ అయిపోయింది. రేపు వచ్చిన యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో ఈజీగా ఎగ్జామ్ రాసేయగలరు. సో ఇటువంటి అది కూడా మేము యాక్చువల్గా అవార్డు కోసం, రివార్డు కోసం ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టలేదు. మనం ఫస్ట్ లెవెల్ స్క్రూట్నీ, సెకండ్ లెవెల్, లాస్ట్ 15 days బ్యాక్ ఆ జడ్జిమెంట్ కూర్చొని నాకు కూడా ఒక వింగప్ చెప్పారు. జడ్జిమెంట్ చూస్తున్నప్పుడు అనిపించింది, ఇంత అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు కదా వీళ్ళు, అద్భుతంగా మాట్లాడారు. రేపు పొద్దున ఎవరు చెప్పుకుంటాం మనం? నా సబ్జెక్ట్ చాలా బాగా వచ్చండి, సబ్జెక్ట్ బాగా వచ్చంటే మా సబ్జెక్ట్ ఎన్ని మార్కులు వచ్చినంటారు. మా పిల్లలు పీపీటీ బాగా చేశారంటే సర్టిఫికేట్ ఎవరు చేశారా అంటూ ఉంటారు. ఆ సర్టిఫికేషన్ ఉంటేనే దాని విలువ. కాబట్టి మాకు అప్పుడు అనిపించింది, వీళ్ళ పడ్డ కష్టానికి, టీచర్లు పడ్డ కష్టానికి పేరెంట్స్ కూడా చాలా వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేసి వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేశారు. దీనికి అంతగా గుర్తింపు ఇవ్వాలంటే దీనికి ఒక సర్టిఫికేట్ చేయించాలని చెప్పేసి అప్పుడు దానికి గతంలో మనకి లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డు, ఇండియన్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు, తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డు వచ్చినాయి కదా, వీళ్ళు అయ్యే కొనేసుకుంటారేమో అనుకుంటారేమో నా మనసులో నేను అనుకుని అవి ఏమీ కాకుండా కొత్త ఆర్గనైజేషన్తో మళ్ళీ అప్లై చేసి వాళ్ళ దాంతో మా సర్టిఫికేట్ తీసుకొని చెప్పేసి యూనివర్సల్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు మనం వాళ్ళకి అప్లై చేయటం, వాళ్ళు నిజంగా వీళ్ళు చేయగలుగుతున్నారు అనటం, డేటా పంపించమంటాం, ట్రయల్ సంబంధించిన వాళ్ళు డేటా ముందు పంపించడం, అన్నీ చూసి నిజంగా ఇవి చేయగలిగితే కానీ రికార్డ్ ఏది ఇండియాలో ఇప్పటివరకు ఏ స్కూల్ చేయలేదు. పెద్ద కాలేజీలు లాంటి చోట కూడా ఒక 5-6 కాలేజీలో సింపోజియం జరిగినట్టు చేయగలిగారు తప్ప సింగిల్ కాలేజీ చేయలేదు ఎక్కడ కూడా. అటువంటిది ఒక స్కూల్ చేస్తే నిజంగా రికార్డు ఇది, మీరు చేస్తే మీకు సర్టిఫికేట్ చేస్తామని చెప్పి అన్న తర్వాత అప్పుడు దాన్ని అనౌన్స్ చేసి డేట్ తీసుకుని ఆ ప్రకారం ఈరోజు మనకి మీ పిల్లలందరికీ ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ మీద ఏముంటుందంటే మాంటిసోరి ఎంబలం ఉంటుంది. మీ పిల్లలందరూ వాస్తారు, ఇప్పుడు అంటున్నారు వాస్తారు అని చెప్పేసి, నా పేరు ఎక్కడ ఉండదు. ఎందుకంటే నేను ప్రోత్సాహం మాత్రం చేశాను, కష్టపడి మీ పిల్ల కాబట్టి. ఒక రోజు ఎప్పుడైనా మీ పిల్లలు ఏదైనా ఒక టీము ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఐ హ్యావ్ సర్టిఫికేట్ యూనివర్సల్ బుక్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 12 years 10 years చెప్పి సగర్వంగా చెప్పుకుంటారు మీ పిల్లలు.
ఐఎమ్ ద మాంటిసోర్ స్టూడెంట్. మాంటిసోర్ స్టూడెంట్గా నాకు 12 సంవత్సరాల వయసులోనూ 14 సంవత్సరాల వయసులో నాకు సర్టిఫికేట్ వచ్చింది. యూనివర్సిటీ బుక్ ఆఫ్ రికార్డు కమ్యూనికేషన్ నాకు సత్తా అని చెప్పేసి ఓ సర్టిఫికేట్ మీకు మీ ఇంటికి వచ్చేలాగానే దాన్ని మేము చేయడం జరిగింది. మరి దానికి కష్టపడి టీచర్స్ అందరూ మరోసారి ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ, మరి పెద్దరు నరసింహరావు గారు ఆయన ఒక డిసిప్లిన్ ఉన్న వ్యక్తి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, పాలకొల్లో ఒక ఐ హాస్పిటల్ని, లయన్స్ ఐ హాస్పిటల్ని అంత బాగా రూపుమార్చారంటే కనుక ఆయన అకుడి దీక్షని చెప్పాలి. దానిలో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్గా మార్చడం జరిగింది. ఆ ఎడ్యుకేషన్ మీద మంచి అభిమానం వ్యక్తి, మాంటిసోర్ విద్యాసంస్థ చాలా అభిమానం వ్యక్తి. వారి రోజు ఖాళీ చేసుకుని రావడం ముందుకు మా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ వారి మాట వస్తున్న కోరుచున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ముందుగా మాంటిసోరీస్ అధినేత రాంప్రసాద్ గారికి, మాటల మాంత్రికుడు మా మద్దాల వాసు గారికి, మేడం వసంతలక్ష్మి గారికి, మిగిలిన ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బందికి, అలాగే పేరెంట్స్కి అందరికీ కూడా మా పాలకుల ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ తరపున మీ అందరికీ శుభదినం, శుభాభినందనం. మాంటిసోరీ వాసు గారు మాట్లాడిన తర్వాత మాకు మాట్లాడటానికి చాలా తక్కువ అండి. కానీ ఒకటి మటుకు కరెక్ట్, మేము కూడా ఛాంబర్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీలో ఏదైనా ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు స్టేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనుకోండి, స్టేజ్ మీద ఎంఓసి చేయటం అనుకోండి, ఇవన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ చేత చేయిస్తూ స్టేజీ ఫియర్ పోగొట్టడానికి కావలసిన ఏర్పాట్లన్నీ కూడా మేము చేస్తున్నామండి. దానికి కారణం ఇందాక మేము వచ్చే టైంకి కరెక్ట్గా మద్దుల కిరణ్ గారు మాట్లాడుతున్నాడు. ఎన్ని మార్కులు వచ్చినవి అనేది కాదు, స్టేజీ మీద ఎంత బాగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నాము, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్వ్యూని ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నాము, మన స్కిల్స్ అన్నీ కూడా అక్కడే బయటపడతాయండి. మనకి చదువు ఎంత ముఖ్యమో మనకి మాట్లాడటం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఎంత బాగా పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలిగితే అంత బాగా మనం ఖచ్చితంగా మంచి కంపెనీస్లో మంచి జాబ్ తీసుకుంటాం. దానికి పునాదిగా ఇక్కడి నుంచి హై స్కూల్ లెవెల్ నుంచి స్కూల్స్ లెవెల్స్ నుంచి కూడా స్టేజ్ ఫియర్ పోగొట్టడం, మాట్లాడటం అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా రేపొద్దున డిగ్రీ అయిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చి మంచి కంపెనీలలో మంచి జాబ్స్ తీసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ ఏర్పడతాయి. దానికి తగ్గట్టుగా కృషి చేస్తున్న ఉల్లంపరు మాంటిసోరీ విద్యా సంస్థల అధినేతలందరికీ కూడా నమస్కారములు, శుభాభినందనలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Next PPT number 96. Sixth class students are going to present on the topic of body movements and skeleton. మ్యాథ్స్ ఏం చెప్పట్లేదు మరి, రామానుజం వరుస కొట్టేస్తున్నాం వరుస పెట్టి. We want to learn maths and science also, sir. Good morning, respected judges, teachers, and all my dear friends. Myself Hasid. I am from 6th class. Myself Suragatkaya. I am from 6th class. Myself Banu. I am from 6th class. Today we all are present about skeleton and body movements. Have you ever thought how we are able to rotate our shoulder or even turn our head from side to side or bend our elbow? Behind every small movement we make lies an extraordinary internal framework, the human skeleton. Today I will take you inside the human body to explore the human skeleton and different types of joints that make movement possible. Every day we perform hundreds of movements such as running, jumping, skipping, moving, even blinking. Have you ever wondered how we are able to rotate our shoulder completely but not rotate our elbow in the same way? We can bend forward but not bend our head in all directions.
The answer lies in the structure of skeleton and different types of joints connecting the bones. The internal framework of our body is called the human skeleton. As you seen in the picture, it is the human skeleton. It gives shape to our body. It is made up of bones and cartilage. It supports our weight. Most importantly, it protects our vital organs like brain, heart, and lungs. Next, I want to explain about what happens without skeleton. Without skeleton, our body gets hang loose and we do not get a particular shape. Without skeleton, even we can't stand or even we can't sit. Next, I want to explain about how many bones at birth and at adult age. The number of bones at birth are more than 300, but it decreases by age to 206 bones by adulthood. Some bones are fused together. Next, I want to explain about skull and its uses. Skull, it is made up of 7 bones. The bones are tightly fused together to protect our important organ like brain. Next, I want to explain about backbone. Backbone is made up of small bones called vertebrae. Backbone consists of 33 vertebrae and it gives flexibility and support to our body. Next, I want to explain about rib cage. Rib cage is made up of ribs. Rib cage contains 12 pair of ribs and it protects heart and lungs. Next, I want to explain about hip bone. Hip bone is made up of pelvic bones. It is the portion below the stomach and that is the part we sit on. Next, I want to explain about what is a joint. Joint is a point where two bones meet together. Without joints, our body will be rigid like a statue. Next part of this presentation will be continued by my friend Surya Kartikeya. Let me continue the second point. Types of joints. There are two types of joints. There are movable joints and immovable joints. Now I want to explain about movable joints. The joints which are movable are called movable joints. Types of movable joints are ball and socket joint, hinge joint and pivotal joint. Now I want to explain about ball and socket joint. You can see here, this is the picture of ball and socket joint. The ball and socket joint allows movement in all directions. The rounded end of one board fits to the hollow cavity of another. For example, shoulder joint and the hip joint. Now I want to explain about hinge joint. You can see here, this is the picture of hinge joint. The hinge joint works like a door hinge. It allows movement in only one direction, back and forth. For example, elbow and the knee. Now I want to explain about pivotal joint. This is a picture of pivotal joint. The pivotal joint allows rotational movement. In this joint, one bone rotates around another. The best example is the joint between the neck and the head. Now I want to explain about immovable joints. Immobile joints. The joints which are unable to move are called immobile joints. Types of immobile joints are fixed joint. Unlike the other joint, fixed joint do not allow movement. These are found in the skull. The bones are tightly fused together to protect the brain. This shows that sometimes stability and more important flexibility. Next part of this presentation will be continued by my friend Banu. Let's continue the third part of this presentation. First, I want to explain about cartilage. Some additional parts of the skeleton
It is not hard as bones. We can bend it easily also. It is soft and flexible bone. For example, ear, nose. Next, I want to explain about ligament. The connection between bone to bone is called ligament. Next, I want to explain about tendon. The connection between bone and muscle, and it is rope-like structure. Tendons are very strong bones. Now let us see that role of muscles in our body movements. But bones alone cannot move. Movements are happen with muscles contract and relaxes. Muscles work in pairs. When a muscle contracts, the other muscle relaxes. Muscles can only pull, they cannot push. The coordination between bones, joints, and muscles make every movement possible. So, I conclude that bones give structure, joints give motion, muscles give life. Together, they create the incredible system that allows to move, explore, and live actively. Thank you for giving this great opportunity. Proud of you, students. It is very confident and powerful presentation. My name is Hasit. I am from 6th class. How many times you selected as Ramanujan? I selected in Ramanujan 2 times. What the ranks? First time I got state first. Another time I got national second. This is the communication of the Montessori's. This is the talent of the Montessori's. I proud the parents also. కోఆపరేటివ్ పేరెంట్స్ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అండ్ యాక్చువల్గా టీచింగ్ సంబంధించిన కష్టాన్ని ఎవరు వెళ్తుందంటే వాళ్ళు కొంతకాలం టీచింగ్ వృత్తిలో ఉన్న వాళ్ళు బాగా అర్థమవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడే ఉన్నారు మంగిన అరుణ్ గారు, యూకేసీ డిస్ట్రిక్ట్ చైరు, పాస్టర్ యూకేసీ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్. వారిని ఒకసారి వేదిక మీద రావాల్సిన కోరుచున్నాం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సభను అధిరోహించిన పెద్దలందరికీ, పూజ్యులు, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ప్రెసిడెంట్ అయిన నెక్స్ట్ సెక్రటరీ, అలాగే మాంటిసరీ స్కూల్ కరస్పాండెంట్ రాంప్రసాద్ గారు, వాసు సార్, అండ్ ద ప్రిన్సిపల్ మేడం వసంతలక్ష్మి గారు, ఇక్కడ విచ్చేసిన పేరెంట్స్, అలాగే మా యూకేవీసీ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్ అయిన ముచ్చల సంజయ్ గారు, అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. సార్ వాసు గారు అన్నీ చెప్పేశారండి. మన కార్మూర్ సూర్యనారాయణ గారు అన్నట్టు ఏం చెప్పాలి, ఏం చెప్పకూడదు, వాట్ టు సే అండ్ వాట్ నాట్ టు సే, ఎవ్రీథింగ్ హీ హ్యాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. రియల్ ఐ సే దట్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఈవెంట్. సూపర్. ఎలా అంటే అండి, రియల్లీ ఒక కార్పొరేట్ సెక్టర్స్, మన కార్పొరేట్ అంటే ఏదో ఇలా హైలో చూస్తాం, కార్పొరేట్ అంటే మేబీ ఆ ఫీ స్ట్రక్చర్స్ వల్ల, అక్కడ ఉన్న పోస్ట్ నేచర్ వల్ల వీ హ్యావ్ ఎ సమ్ సర్టన్ లుక్ ఇన్ అవర్ ఇన్నర్ మైండ్. కానీ అలా కాదండి, యూ సీ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ద స్కిల్. ఇక్కడ నేను ప్రతి ఒక్కరిని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, ద స్టాఫ్ మెంబర్స్ ఆర్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్. ఈవెన్ ద స్టూడెంట్స్ ఆల్సో సో ఒబీడియంట్ టు దేర్ టీచర్స్. నాకు వాళ్ళ ఒబీడియన్స్ అనేది వాళ్ళ స్ట్రక్చర్, వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్లో తెలుస్తుంది. అప్ టు నౌ ఐ హ్యావ్ సీన్ నియర్లీ 20 PTs, I think PPTs. ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ టాక్స్. ఈవెన్ మనం కూడా స్టేజ్ మీదకి వచ్చి ఇప్పుడు మాట్లాడాలంటే వీ హ్యావ్ సర్టన్ షై ఫీలింగ్. అలాంటిది ఏమీ షైనెస్ వాళ్ళ ఫేస్లో ఏమీ లేదు. దే ఆర్ వెరీ ఫ్రీ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. సార్ వీళ్ళు జాబ్స్ కాదు సార్, దే వోంట్ గెట్ జాబ్స్, దే విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ ఎంటర్ప్రైనర్స్. ఒక్కొక్కరు ఒక కంపెనీస్ పెట్టి వాళ్ళు చేస్తారని వాళ్ళు బిహేవియర్స్ని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎలిమెంటరీ సెక్షన్లోనే ఇంత ఫ్లూయెంట్గా, ఐఎమ్ అన్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, ఐఎమ్ అన్ ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీ. సో ఇంత ప్రొనౌన్సియేషన్లో కూడా ఇక్కడ అటు ఇటు కాకుండా పర్టికులర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్ దే ఆర్ ప్రొనౌన్సింగ్. సో అది కూడా చాలా గ్రేట్. ఇంకా హై స్కూల్ ఇంకా ఇంత బాగా చెప్తారు అనేది. నెక్స్ట్ ఈవెన్ ఒక్క సెక్షన్ కాదు, దే ఆర్ కవరింగ్, ద స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ కవరింగ్ ఆల్ ద సెషన్స్. ఈవెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్, మీరు చెప్పారు, వన్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ రివిజన్.
రివిజన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పీపీటీస్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఏ వాల్యుబుల్ సర్టిఫికేట్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఈస్ గెటింగ్. ఒక మంచి సర్టిఫికేట్ మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకు రేపు ఉపయోగపడుతుందండి. అంతేకాదు ఇక్కడ చేశారంటే ఆన్ స్టేజ్ మీద ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చారంటే రేపొద్దున మీ పిల్లలు ఇంకెంత బాగా చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దేర్ హై స్కూలింగ్ ఈవెన్ దే ఆర్, ఇంకే కాదు ఇదొక్కటే కాదండి, దే ఆర్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు స్ట్రెస్ లేని ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు. దానికి మీరందరూ నా తరపున మేనేజ్మెంట్కి, మన ప్రిన్సిపాల్ మేడమ్స్కి కరతాళ ధ్వనులు చేయండి. నెక్స్ట్ మీరెవ్వరు కూడా మార్క్స్కి అస్సలు ఎవ్వరూ మీరు భయపడక్కర్లేదు. ఫికర్ మత్. నాలెడ్జ్ ఎవరు కూడా కాంట్ స్టీల్ దేర్ నాలెడ్జ్. మార్క్స్ అనేవి జస్ట్ మనం బైహార్ట్ చేసేస్తే ఎవరైనా ఆన్సర్స్ రాసేస్తాం, దాని మార్క్స్ వేసేస్తారు స్టాఫ్ మెంబర్స్. బట్ వాళ్ళకి ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటనేది అర్థం చేసుకుంటే, లెసన్ అర్థమైతే, టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ అవసరమై వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్ చదవగలిగితే ఇట్స్ ఇనఫ్. దే కెన్ రీచ్ వాట్ దే వేర్. మీకు అప్పర్ ఎడ్యుకేషన్స్లో ఈవెన్ ఇన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవనివ్వండి, వాళ్ళు ఆఫ్టర్ బీటెక్స్, ఆఫ్టర్ ఎంఎస్ వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఎంతవరకు ఉంది ఆ సబ్జెక్ట్ మీద అనే దాంట్లోనే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జరుగుతుంది. మీ పిల్లలు ఎదిగేటప్పటికి ఇంకెలా మారుతుందో తెలీదు. ఈవెన్ ర్యాంక్ హోల్డర్స్, ఐఐటీలో టాపర్స్ అయిన వాళ్ళు కూడా స్ట్రెస్ భరించలేకండి ఈ రోజున వాళ్ళు సూసైడ్స్ చేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఒక టాప్ లెవెల్లో ఉండి వాళ్ళు ఇంక దిగలేరు అన్నమాట అండి. ఆ లెవెల్కి అలవాటు పడిపోతే, ఒక్క జాబ్ పోతే ఇంకొక జాబ్ సెర్చ్ చేయాలి, నేను ఎందుకు ఇలా ఫీల్ అవ్వాలని ఒక సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అవనివ్వండి, ఇన్ఫీరియారిటీ అవని ఏదవనండి, వాళ్ళ ఒక భయాందోళన దానికి వెళ్తున్నారు, ఆ ఒక ప్రయత్నానికి వెళ్తున్నారు. అలాంటిది ఏమీ లేకుండా ఇప్పుడే ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ వీళ్ళు ఇవ్వగలుగుతున్నారంటే ఒక స్కూలు ఏ స్థాయికి వెళ్ళగలిగింది అనేది మీకే బాగా అర్థమవుతుంది. లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ అవనివ్వండి, ఒక తెలుగు బుక్ ఆఫ్ అవార్డ్స్ అవని, ఇన్ని అవార్డ్స్కి వీళ్ళు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కలిసి ఇంత ప్రయత్నాలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. కానీ ఇది అంతా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దే ఆర్ స్టాండర్డ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్స్ ఫర్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఫ్యూచర్ ఎడ్యుకేషన్. మీ పిల్లల కోసమే చేస్తున్నారు, ఒక స్కూల్ కోసం. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ మేడం, రియల్లీ I was so happy seeing all these things, looking the children. May God bless you all the children. Thank you one and all for giving me. మేడం వసంతలక్ష్మి గారు, ప్లీజ్ కమ్ టు ద రూమ్. అరుణ్ గారి మాటలకి నేను ఏం చెప్పాలకు అర్థం కావట్లేదు ఆవిడ, అంటే నాకంటే చాలా బాగా మాట్లాడారని చెప్పి అనిపిస్తుంది నాకు. కానీ ఒక విషయం నాకు బాగా గుర్తొచ్చింది, మాడుతున్నప్పుడు కమ్యూనికేషన్ గురించి మాడుతున్నప్పుడు విషయం గుర్తొచ్చిందండి. ఒక పేరెంట్ నన్ను ఓ రోజు అడిగారు, పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారా, మా పిల్లలు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడట్లేదు, ఏం మాట్లాడట్లేదు అని చెప్పి. నాకు కోపం వచ్చింది. నిజంగా పిల్లలు చాలా బాగా మాట్లాడతారు, మాకు తెలుసు. ఇంట్లో పేరెంట్తో మాట్లాడే, ఇంట్లో పేరెంట్ మాట్లాడాలి కదా. మీ పిల్లలు మాట్లాడతారంటే ఎలా చెప్తా ఉంటారు, నేను యాడ్లు వేసుకుంటా అని చెప్పారు. అయితే పని చేయి, మీకు ఫేస్బుక్ ఉందా అన్నాను. ఉందా అన్నాడు. నేను ఫేస్బుక్ లైవ్ ఎత్తున్నాను, మీ అబ్బాయి చదువుతా క్లాస్కి వెళ్తున్నాను, ఒకసారి చూడండి అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా చాలా కోపంగానే ఫేస్బుక్ లైవ్ ఆన్ చేసుకుని ఆ యొక్క 8th క్లాస్ అనుకుంటా, నాకు రూమ్ ఆపోజిట్లో ఉండేది, వెంటనే క్లాస్కి వెళ్ళిపోయాను. స్టూడెంట్ గుర్తులేదు. అదే వెంటనే జరిగి నేను అడుగుతూ మొదలుపెట్టాను. ఏంటి ఒక పేరెంట్ నన్ను ఒక డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చేశారు, కమ్యూనికేషన్ ఉందని డౌట్ పడుతున్నారు మాంటిసోర్లో కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది లైవ్లో చూపిస్తున్నా అని చెప్పేసి మాడుకుంటూ వెళ్ళిపోయి క్లాసులోని, అది ఎవరో మీరున్నారు మోతే, థింక్ మీరే ఉన్నారు క్లాస్. మేడం వన్స్ పర్మిషన్ చెప్పేసి ఇలాగ లైవ్ వీడియో మేడం అని చెప్పేసి, స్టూడెంట్ ఇది మనకి ఇది చాలా ప్రెస్టేజ్ విషయం, పేరెంట్ అడిగిన దానికి మనం సమాధానం చెప్పగలం, బట్ ఏ టాపిక్ అయితే టాపిక్ మాట్లాడాలి అని చెప్పేసి లైవ్లోని మీరు అడగండి, మేము టాపిక్ మేము మాటేసి చెప్పాను. చాలామంది ఫారెస్ట్ అన్నారు, అది అన్నారు, ఇది అన్నారు. ఎవరో మ్యాటర్ పెట్టారు, ఇండియన్ ఆర్మీ అన్నారు. నాకు నిజంగా నేను దొరికేసిన కొన్నాను. ఇండియన్ ఆర్మీ మాట్లాడాలంటే సబ్జెక్ట్ పిల్లలు తెలియదు కదా. నిజంగా స్టిల్ ఐఎమ్ రిమెంబర్ ద పర్సన్, ఇండియన్ ఆర్మీ అని జరిగే 1 స్టూడెంట్ చేయెత్తాడు. వాడు నిజంగా మాట్లాడిన మాటలు ఈ రోజుకి మర్చిపోలేను. జానకిరామ్ వాళ్ళ ఫాదరు వాళ్ళ బాబుని ఎక్కడి నుంచి అంటే గోవాలో జాబ్ చేసేవారు. అప్పుడు తెలుగు కూడా సరిగ్గా వచ్చేది కాదు. వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ మనకేదో దిండి రిసార్ట్స్ ఉన్నటువంటి ఒక స్టెర్లిన్ హోటల్కి ఆయన మేనేజర్ వచ్చినప్పుడు ఆ బాబు దిగొచ్చాడు, జాయిన్ చేస్తారు. వాడు అసలు అద్భుతం మాట, వాడు ఇండియన్ ఆర్మీ మాట్లాడాడు. అసలు ఇండియన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇండియన్ ఆర్మీ సైన్యం ఎంత ఉన్నారు, లేకపోతే వాళ్ళ వెపన్స్ ఎంత ఉన్నారు, ఎంత బడ్జెట్ కేటాయిస్తున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ అలా చెప్పుకో అనర్గంగా మాట్లాడి వచ్చాడు. స్టిల్ ద రియల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే నాకు ప్రత్యేక జ్ఞాపకం వచ్చి కమ్యూనికేషన్ అంటే. ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మొన్నే వాళ్ళ అబ్బాయి పెద్ద ఎదిగిపోయాడు, పెద్దగా ఇప్పుడు పెద్దవాడు అయిపోయాడు, అన్నీ అయిపోయినాయి. వాళ్ళ ఫాదర్ని తీసుకొచ్చి నేను చదువుకున్న స్కూల్కి నేను గిఫ్ట్ కొనాలనుకుంటున్నాను చెప్పేసి ఒక అమౌంట్
ఒక 20,000 రూపీస్ పట్టుకొచ్చి ఇది పెట్టి మా స్కూల్ గిఫ్ట్ అని చెప్పి పట్టుకొచ్చి ఇచ్చాడు మొన్న. దట్ ఈస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దట్ వన్. మన నేర్పిన ఈరోజు మనం పెంచిన మొక్క రేపొద్దున మళ్ళీ వృక్షమయ్యి అదే ఫలితాన్ని చెప్పి మేము నమ్ముతూ ఉంటాం. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అరుణ్ గారు. థ్యాంక్ యూ. Next PPT number 97. 6th class students are going to present on AP government schemes. Good evening everyone. Welcome to my learning journey in Montessori English Medium School, Ullamparru. I am Abhiram from 6th class. I am Shubhan from 6th class. I am Sohad from 6th class. Today we are explaining Andhra Pradesh state government schemes, and they are AP Annadata Sukhibhava scheme, NTR Bharosa pension scheme, Chandranna Pelli Kanuka scheme, AP free power supply scheme, Talliki Vandanam scheme, and NTR Vidyonati scheme. At first I am going to explain about AP Annadata Sukhibhava scheme. Under this scheme, the financial assistance of rupees 20,000 will be given to all financially unstable farmers in different installments by the state government monthly. This scheme will also provide seeds, fertilizers and compensation for natural disasters to all the selected applicants. Next scheme, NTR Bharosa pension scheme, to provide pensions to all financially unstable citizens and senior citizens of Andhra Pradesh state government launched NTR Bharosa pension scheme. Under this scheme, the pension up to rupees 4,000 will be given to all old-aged citizens, weavers, widows, and transgenders, etc. financially unstable citizens, and rupees 6,000 pension for all the selected applicants who are disabled. Next scheme, Chandranna Pelli Kanuka scheme, to provide financial assistance to the poor citizens of Andhra Pradesh state. The Andhra Pradesh state government launched Chandranna Pelli Kanuka scheme. The main aim of launching this scheme is to decrease discrimination among the citizens who belong to SC, ST or OBC category. Under the Chandranna Pelli Kanuka scheme, the Andhra Pradesh state government will provide financial assistance of rupees 1 lakh for every citizen who will get involved in intercaste marriages. Next scheme, AP free power supply scheme, to reduce the electricity bill for every farmer in the state. The Andhra Pradesh state government launched AP free power supply scheme. Under this scheme, the Andhra Pradesh state government will provide free electricity or reduce the cost of electricity for 9 hours to all the farmers in the Andhra Pradesh state. Next scheme, Talliki Vandanam scheme. Under this Talliki Vandanam scheme, the Andhra Pradesh state government will provide financial assistance to the students so they can pursue higher education. All the applicants who will get selected under this scheme will receive financial assistance of rupees 15,000. Next scheme, the NTR Vidyonati scheme, and to provide financial assistance to the students so they can pursue higher education. The government of Andhra Pradesh state launched the NTR Vidyonati scheme. All the applicants who will get selected under this scheme will receive financial assistance of rupees 10,000 for buying books, stationeries, lodging allowance, etc. Thank you for giving this opportunity for us. Very informative and engaging slides, my dear. Next PPT number 98. 6th class students are going to present on topic
Number system. Good afternoon to everyone. Welcome to my learning journey, Monsters PPT contest. Myself, Hamni. Myself, Panisri. We are both studying 6th class. Today, we both tell about number system. Now, I will explain about natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, real numbers, and number line. First, number system. The collection of numbers are called number system. It is used to represent information quantitative form. These numbers are of different types, such as natural numbers. It is denoted by n. The set of n equal to 1, 2, 3, 4, and so on. Whole numbers. It is denoted by w. The set of w equal to 0, 1, 2, 3, and so on. Integers. It is denoted by z. The set of z equal to so on, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on. Rational numbers. It is denoted by q. P by q form, where p and q are integers and q is not 0. Natural numbers. Natural numbers are the set of counting numbers which start from 1. The set of natural numbers are denoted by n. The set of n equal to 1, 2, 3, 4, and so on. Whole numbers. Whole numbers are the set of numbers include 0 plus the set of natural numbers. The set of whole numbers is denoted by w. Examples 0, 1, 2, 3, and so on. Integers. An integer is a whole number that does not have a fractional part or decimal part, forming a complete set from negative infinity to positive infinity. The set of integers is denoted by z. Examples so on, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on. Rational numbers. Rational number is any number that can be expressed as p by q form, where p and q are integers but denominator q is not 0. Examples half, 4 by 5, 2 by 6, and so on. Irrational numbers. A number is called an irrational number if it can't be represented in the form of ratio. Examples square root of 3, square root of 5, square root of 11, and so on. Now I will explain about even numbers, odd numbers, prime numbers, composite numbers, twin prime numbers, co-prime numbers, real numbers. Even numbers, the numbers which can be divisible by 2, then they are called even numbers. For example, 2, 4, 6, 8, 9, 10, and so on. Odd numbers, the numbers which cannot be divisible by 2, then they are called odd numbers. For example, 1, 3, 5, 7, 9, and so on. Prime numbers. The numbers having 1 and itself as factors are called prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7, and so on. Composite numbers. A numbers having more than 2 factors are called composite numbers. For example, 4, 6, 8, 9, 10, and so on. Twin prime numbers. The difference between two prime numbers is 2. Then they are called twin prime numbers. For example, 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, and so on. Co-prime numbers. The numbers having greatest common factor is 1, then they are called co-prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 6, 12, and so on. Real numbers. The collection of all rational and irrational numbers are called real numbers. The set of real number is denoted by capital R. Every real number is a unique point on the number line, and also every point on the number line represents a unique real number. Thank you. Strong subject knowledge reflected in your presentation. Next PPT number 99. 7th class students are going to present on the topic of forest, our lifeline.
Good evening to one and all. This is Mokshita from 7th class in our Montessori's English medium school at Vulamparru. Today I stand before you to explain my PowerPoint presentation on one of my favorite subjects, science, from the topic Forest is our lifeline, a journey into the green lungs of our planet. This topic I would like to explain with my co-student. I am Ritvik. I am Tejashvi. The green lungs. Forests acts as nature's respiratory engine and water purification system. They maintain critical atmospheric balance. Now look at that picture. There are there are plants in lungs, means forests. They inhale carbon dioxide and exhale oxygen. Whereas us, means human beings, inhale oxygen and exhale carbon dioxide. A complex architecture. A thriving forest is a multi-layer city from the canopy to the floor. Diverse flora trees, shrubs, herbs, creepers and climbers, providing distant habitat for countless species. Canopy. Trees providing heights. The branches of the tall trees look like a roof over the other plants in the forest. Habitat. The natural environment or home where living organisms live. There are few types of habitats: tree habitat, pond habitat and terrestrial habitat. Now look at that picture. It is tree habitat. Understory. Shrubs, creepers and climbers forming a dense mid-layer. Forest floor. The ground layer of the forest is called forest floor. Herbs and grasses supporting the soil levels. The bounty of the forest. Beyond the air we breathe, there are many resources provided by the forest that build, feed, and heal our civilization. Some products are plywoods, furniture, fuel woods, matchsticks. We get indirectly gum, paper, fodder boxes. Directly we get honeycomb, spices, oils. They also give us many medicinal plants. It is our environmental ecosystem. Leaves are eaten by herbivores. Herbivores means a animal which eat only plant. Herbivores are eaten by carnivores. Carnivores means a animal which eat only meat. And if they died, it decomposes into humus and give rise to a new plant. A food web. A direct linear sequence of energy transfer from a producer to the primary, secondary and tertiary compound forest ecosystem. A complex food web, an integrated network of interconnected food chains showing the flow of energy and nutrients through various organisms in the forest ecosystem. Actually, humans are closing the loop. The cycle does not end with death. Microorganisms decompose plant and animal tissues into humus. This dark nutrient-rich substance returns fertility to the soil, fueling the next generation of growth. Greed versus need. We want to live with some needs, but generally humans come to comfort zone. We have needs and comforts, but cruel mind luxury drives us destruction. The causes for deforestation. Nowadays, green lungs are disappearing because of constructions of roads and buildings, industrial developments, increasing timber demand, indiscriminate agricultural clearings, overgrazings. Displaced and dangerous. When habitats are destroyed, then wildlife is forced into residential areas. This conflict endangers both human safety and animal survival, leading inevitably to extinction. The climatic cost, release of harmful gases, spike in greenhouse gases, global warming, plummeting groundwater levels. The water paradox. Without roots to hold the earth, we face dual catastrophe. Soil erosion leads to floods on the surface, while groundwater levels vanish beneath. In forest area, groundwater is absorbed by the roots of the trees. That process is called retention. In there is no trees because the soil erosion and floods may be produced. The forest decline. In 1947, the 41% of forest covered in India. From now, there are only 31 percentages of forest in our India. A future of dwelling forest leads to environment collapse. If forests disappear, life and environment becomes endangered. Animals stay without shelter.
Soil loses its grip on water. Its heat becomes unbearable. Save the Save the trees trees to to save save our ourselves. lives. Live and let live. Protect the forest and it will protect you. Thank you. Kudos to the depth of your knowledge. Next PPT number 100. 7th class students are going to present the presentation of on the topic of light. అయినా పీపీటీస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో కదా జరిగేది, మరి మీ స్కూల్లో పీపీటీస్ ఏంటి? అవునక్క, ఈ నెల 22వ తేదీ ఆదివారం ఉదయం 6 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్ ఒకే వేదికపై 234 పిల్లల చేత 1600 పైగా స్లైడ్స్ పెట్టి రికార్డు సాధిస్తున్నారు. అవునక్క, ఇప్పటికే ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్, ఇంకా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ సాధించి ఉన్నారు. ఇంకో రికార్డ్ సొంతం చేసుకోవడం కోసం శంకరారావు ఉంటారు. అవునవును, రికార్డుల రారాజు మన ఉల్లగారు అనేసరిస్తూ. ఇదేదో చాలా బాగుంది. అయితే రీసెంట్ మా అక్క వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా జాయిన్ చేస్తాను. PPT number 100. Our 7th class students are going to execute the topic light. Good evening everyone. Welcome to my learning journey. I am Banu and he is my partner Nehansh. Today we will give you a small presentation. Let us see. Look at the screen. There is darkness. Can we make it as beautiful scenery? Yes, let us see. The sun rises. This happens due to the sunlight in the morning. Again darkness. Wow, the sunny meadow with tree trunk and white flowers. Again darkness. The sunrise and sunset in a single picture. In before, I didn't want to make it as dark, but it happens. Why? It happens in the absence of light. Yes, today I will present to you about light right here. First of all, what is light? Light is a form of energy which gives sensation of vision. That means it makes things visible to us. Here there is darkness. When light enters, it gives sensation of vision and makes things visible to us. And we can see the things. Does light travels along a straight line? Yeah, the path of light gets blocked when the source of light this is illustrated by trying to see the flame of a candle using a straight pipe and then with a bent pipe. Here we can see the picture. A man is trying to see the flame of a candle using a straight pipe and he can see the light. But he is trying to see the light of the candle through bent pipe. But the light gets blocked in the middle and the light not visible to his eyes. This proves that the light travels in straight line. Different objects based on light. Here in the picture we can see the glass. Can we see into the glass? Yes.
What can be there in the glass? There is water. Why can we see into the glass? Because the glass allows light to pass through it. It is a transparent object. Transparent object allow light to pass through it completely. Example, glass. Here in the picture we can see the butter paper. We can see not clearly in the picture. We can see the hands of the finger. It is a translucent object. Translucent object allows light to pass through it partially. Example, butter paper. Here a man is trying to focus light on the wood, but it completely blocks it and do not allow any light to pass through it. It is opaque object. Opaque object do not allow any light to pass through it completely. Example, wood, table, book, etc. How can we change the path of light? There is only one way to change the path of light is let it to fall on a shiny surface. Example, a shining stainless spoon can change the direction of the light, and water also act like a mirror and change the path of the light. The ray model of light. We can understand by the ray model of light how can light change the path. Light travels in straight line called rays. Rays also have arrows to indicate the direction of travel of light. Rays, an example of ray is the beam of laser. Here we can see the laser. It hits something, an object, and stops here. A light ray can travel in straight line until it hits something like a mirror. When light rays encounter an object, they can be reflected, observed, or transmitted. Here we can see in the picture the light ray falls on the surface and bounces back off the surface. It is reflection. Reflection occurs when light ray bounces back off the surface. In the second picture, we can see the light ray fall on the surface and absorbed into the material. It is absorption. Absorption happens when materials taken in light often converting to heat. Here in the picture, light ray falls on the surface and deviated into another direction. This is transmission. Transmission is when light ray passes through transparent materials like glass or water. Mirrors and reflection. Mirrors work on the principle of reflection. When light ray from an object hits the surface of a plane mirror, they can be reflected in the same angle at which they arrive, but in a different direction. Here a lady is trying to see in the plane mirror, and she can get her image on the plane mirror. This is a reflected image. Next we go to reflection. First of all, light reflection. What is light reflection? Light reflection is a change in the direction of light wave falling on a reflective surfaces. Here, a source of light. From the source of light, light falls on the shiny surface and it changes its direction. Means it can be reflected. When light is incident on a certain surface, it either gets reflected or bounces back. Such surfaces are really well polished and act like a mirror. The phenomenon of light bouncing off surfaces is called reflection. Next, laws of reflection. Here, this is the plane mirror. When a line is perpendicular to the plane mirror is called normal. It means it is 90 degrees. The light ray which falls on the plane mirror is called incident ray. And the light ray which bouncing off surfaces is called the reflected ray. The angle between incident ray and the normal is called angle of incidence. And the angle between angle of reflection and normal is called angle of reflection. Next, this process is guided by the law of reflection, which states that the angle of incidence equals to angle of reflection. In equation, law of reflection equals to angle I equals to angle R.
Reflection phenomenon is guided by the law of reflection. Next, we go to types of reflections. In reflection, there are of two types. One is regular reflection, and second one is irregular or diffused reflection. First, we go to regular reflection. It happens on smooth surfaces like mirror. When a incident ray is parallel and then reflected ray is parallel, then form the clear image. We can see the image clearly. Next, we go to irregular reflection or diffused reflection. Irregular reflection happens on rough surfaces like paper. Means when a incident ray is parallel but a reflected ray is not parallel, then form a unclear or blurred image. We didn't see clearly in rough surface. Thank you for giving this this opportunity. Well done, young achievers, for a creative and capitative demonstration. Yes. Ulampur Montessori's today PPT contest lo, I proud to announcing 100 PPTs successfully completed 100 PPTs. 100 PPTలు థర్డ్ డిజిట్ నెంబర్లోకి మనం ఎంటర్ అయ్యాం. అనదర్ 12 PPTs తోటి మనం క్లోజ్ అవుతుంది. ఇన్ దిస్ అకేషన్ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ సంజయ్ గారు ప్లీజ్ కమ్ టు ద డయాస్. రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ పాలకొల్లు పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్, యూకేసీ ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్టర్, యూకేసీ పాస్ట్ గవర్నర్, అదేవిధంగా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రోటరీ క్లబ్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా, అంటే శ్రీకాకుళం నుంచి విజయవాడ ఉన్నటువంటి అన్ని జిల్లాలకి కూడా గవర్నర్ కూడా త్వరలోనే ఆల్మోస్ట్ ఎంపిక కాబోతున్నారనే విషయం కూడా మాకు అర్థమవుతుంది. చాలా ఎక్కువ మంది గవర్నెన్స్ ఆయన సైడ్ చేయడం జరిగింది. సంజయ్ గారిలోని ఒక స్పార్క్ ఉంటుంది, ఒక ఆలోచన రేకెత్తించడానికి ఫ్లెక్స్ ఉంటుంది. ఏదైతే ఈరోజు ఈ బ్యాక్ డ్రాప్లో ఉన్న ఫ్లెక్స్, బ్యూటిఫుల్ ఫ్లెక్స్ ఉంది, దాంట్లో ఎన్నో రకాల మీనింగ్లు ఉన్నాయి. అఫ్కోర్స్ ఆయన మాటల్లో మనం వింటాము. అది డిజైన్ చేసినప్పుడు కూడా, అది డిజైన్ చేయడానికి కారణం కూడా ఉంది. మనం సిల్వర్ జూబ్లీ 20 సంవత్సరాలు సిల్వర్ జూబ్లీ చేసుకున్నాం. బహుశా మీరు ఎవరు కూడా అప్పటికి మాన్సూర్లు మీరు ఇంకా పిల్లలు జాయిన్ అవ్వలేదు కూడా. 12 years బ్యాక్ 3 రోజులు ఈవెంట్ చేస్తే ప్రతిరోజు కూడా ప్రతి మార్నింగ్ నైట్ కూడా ఆ ఫ్లెక్స్ మారిపోయేది. అందరూ కూడా ఫ్లెక్స్ గురించి మాడుకునేవారు. ఆ హోర్డింగ్లోనే ఒక ఎంతో అద్భుతమైన మెసేజ్ ఇచ్చేవాడు ఆయన. అటువంటి అద్భుతమైన ఒక డిజైన్ చేసే పెట్టడం పేరు. ఆయన కూడా ఎన్నో రకాల పీపీటీ ప్రజెంటేషన్లు ఇవ్వడం జరిగింది. డాక్టర్ గారిని ఈజ్ అ పేరెంట్ ఆఫ్, వాళ్ళ అబ్బాయి ఇక్కడ మాన్సులు చదువుకున్నారు. అన్నింటిలో ముఖ్యంగా ఈజ్ అ పేరెంట్ కూడా మనకి వారిని మాట్లాడవలసిన కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి. మై వెరీ గుడ్ అండ్ డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, the chairman Ram Prasad garu and the secretary and correspondent Vasu garu, principal madam Vasant Lakshmi garu, and upcoming leader of this Montessori's institutions Sidhu, beloved parents, and most of all the respected teachers here, the learning faculty, and all the parents here, a very good evening to you all, and my very best wishes to all the children over here who have given a very bright and very good presentation. Montessori schools ki first నేను చెప్పాలంటే ఒక చిన్న మెట్టులు ఎక్కుతూ ఒక మంచి స్థాయికి చేరుకుంది ఈరోజు. అయితే ఆ చిన్న మెట్టు కాడి నుంచి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ఎలా ఎదుగుతూ వస్తుందో అనేది. దీనికి మెయిన్ కారణం కాన్స్టెంట్గా ఇక్కడున్న టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ కానివ్వండి, ప్రిన్సిపల్ మేడం కానివ్వండి. ప్రిన్సిపల్ మేడంకి ఆల్మోస్ట్ 26 years ఎక్స్పీరియన్స్ కదా, 26 years ఎక్స్పీరియన్స్, సారీ 36 years ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రిన్సిపల్ మేడంకి ఇక్కడ. అలాగే చాలామంది టీచర్స్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు. సో ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఇప్పుడు మద్దాల బ్రదర్సే కాకుండా వాళ్ళ హోల్ ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ సిస్టర్ కానివ్వండి,
వాళ్ళ బావగారు కానివ్వండి, వాళ్ళ మిస్సెస్ కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ టోటలీ ఇండల్జ్డ్ ఇన్ టు దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గ్రోత్. సో అంత కుటుంబం అంతా కూడా అందులో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఆ ఫ్రూట్ వచ్చేది ఏదవుతుందో అది చాలా వినూత్నంగా చాలా బాగుంటుంది. ఆ ఫ్రూటే ఈరోజు మీ అందరూ కూడా ఈ ప్రజెంటేషన్స్ రూపంలో చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఈజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దట్ సర్పాసెస్ ఆల్ ది అదర్స్. అయితే వాసు గారు చెప్పారు, ఇలాగ మేము రికార్డ్ ఏది యూనివర్సల్ రికార్డ్ అని పెట్టాం, అది బ్రేక్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి. ఆల్రెడీ 3 రికార్డ్స్, లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్, లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, తెలుగు బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆల్రెడీ స్థానం సంపాదించుకున్నారు. దిస్ ఇస్ ద 4th రికార్డ్. యూ పీపుల్ ఆర్ going to make it up in a very short while from now. So I wish it's anyhow that's going to happen. I congratulate the team of Montessori's. సో అయితే దీని గురించి చెప్పేటట్టయితే ఇప్పుడు పూర్వం అనేది చాలా తెలివైన వాడంటే అన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని బాగా ఏది అడిగినా కూడా చెప్పేసి, ఏ అంకెల గారడి ఇచ్చినా సరే దాన్ని సాల్వ్ చేసేసి చెప్పేవాడు, చాలా తెలివైనవాడు. తర్వాత టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ క్యాలిక్యులేటర్స్ వచ్చేసాయి, వాడి యొక్క నైపుణ్యత పడిపోయింది. తెలివైన వాడు ఒక నైపుణ్యత పడిపోయింది. ఈరోజు కంప్యూటర్స్ వచ్చేసాయి, ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది. ద హ్యూమన్స్ ఆర్ గెటింగ్ రీప్లేస్డ్ బై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. దిస్ ఈస్ ద డే వీఆర్ ఇన్. సో మనం ఎంత తెలివైన వాళ్ళు అన్నా సరే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మనకు మనిషిగా ఒక గుర్తింపు సాధించాలి అని అనుకుంటే ఆ గుర్తింపు ఎలా వస్తుందో తెలుసా? ఇట్స్ ఓన్లీ బై పబ్లిక్ స్పీకింగ్. ఆ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే, మనలో బోల్డని ఆలోచనలు ఉంటాయి, మన మనసులో ఉంటాయి, మన మదిలో ఉంటాయి, ఎంత బోలని ఆలోచనలు ఉంటాయి, అది వ్యక్తపరచాలి. మనకు బోలంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, పిల్లలు మీకు బోలంత నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, దాన్ని వ్యక్తపరచాలి. అదర్వైజ్ మీరు ఎంత ఇంటలెక్చువల్ అయినా కూడా మీరు బయటికి చెప్పగలగలేకపోతే కనుక మీకు ఏమీ రానట్టే, శూన్యం కింద ఉంటుంది. By the way, I want to talk about myself for a minute. International Association, I'm a maxillofacial surgeon by profession. So International Association of Maxillofacial Surgeons Conference, somewhere in the year 2001-2002, హైదరాబాద్లో జరిగింది, హైటెక్ సిటీలో, హైటెక్స్లో. సో అక్కడ పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. I was representing my college from Davangere. So I got the first place. సో ఆ ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎలా వచ్చిందంటే, మాకు ఇప్పుడు మీ స్కూల్లో ఇలా పెట్టడం అనేది, పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్స్ పెట్టడం అనేది, దట్స్ ఎ వెరీ గ్రేట్ థింగ్. ఎట్ ఎ వెరీ యంగ్ ఏజ్ యూ పీపుల్ ఆర్ 12 years నుంచి ఉందంటే, సో 12 years నుంచి ఉందంట. బట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ వరల్డ్ రికార్డ్ బీయింగ్ బ్రోకెన్. సో వరల్డ్ రికార్డ్ అంటే మీరు ఇచ్చారండి, ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 12 ఇట్స్. సో ఇలా జరుగుతుంది. మేము కాలేజ్లో మేము పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అది చేసేటప్పుడు మేము మా జూనియర్స్కి లెక్చర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం. దాంతోపాటు పీపీటీ ప్రజెంటేషన్స్ ఎవ్రీ వీక్ మేము ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తూ ఉండేది. సో అలాగా పీపీటీ ప్రజెంటేషన్స్ కంపల్సరీ మేము ఇస్తూ వి బికేమ్ గుడ్ స్పీకర్స్. అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ మై స్పీచ్ ఇస్ ఎంటరింగ్ యువర్ బ్రెయిన్స్, బట్ ఆఫ్ ద లాట్ we were a select few who can speak better because of these presentations in our good old college days. సో ఇక్కడ మీరు చాలా రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేస్తున్నారు. కుమారి మ్యామ్ అండ్ మిస్ జాన్వి ఈజ్ హియర్. షీఈస్ అంటే ఆ అమ్మాయి మీ అందరికి ఇన్స్పిరేషన్ అనుకుంటున్నారేమో, పాల్కోల్తో పాటు నాకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ అమ్మాయి. ఐ హ్యావ్ సీన్ హర్ గ్రోయింగ్ ఫ్రమ్ ఎ స్మాల్ గర్ల్. ఇప్పుడు షీ హెస్ బికమ్ అన్ ఐకాన్. So I'm very proud of you, and Montessori's will be always grateful to you. So
దీని గురించి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఈజ్ అన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, మీరు ఎంత చక్కగా ఒక రూపాయి దాచుకొని దాన్ని కోట్ల రూపాయలు చేయగలుగుతారు. అదొక బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాగా. మీరు ఒకసారి ప్రజెంటేషన్ సెకండ్ టైం, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం, ఫిఫ్త్ టైం ఇలా ఇచ్చే కొద్దిగా అదొక ఇన్వెస్ట్మెంట్ మారుతుంది. బట్ ద 10th time or the 100th time you will become the best speaker. సో ఈ పీపీటీ ప్రజెంటేషన్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఇట్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేసి నాకు బిలీఫ్. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆల్ ద చిల్డ్రన్ టు పుట్ ఇన్ great effort towards your PPT presentations, not only in the school level, at the college level, and మీరు బిజినెస్ లెవెల్లో. ఇంకా ఇందాక మేడం చెప్పారు ఆవిడ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అవుతారని చెప్పి. సో యూ హ్యావ్ టు షో అప్ యువర్ స్కిల్స్ ఓన్లీ బై ద వే యూ టాక్. ఇట్స్ ఆల్సో ద వే యూ బిహేవ్, కానీ ద వే యూ టాక్ షోస్ హూ యు ఆర్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ అండ్ వాట్ యూ క్యాన్ డూ. సో అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని మీరు ప్రవర్తిస్తూ రావాలి. సో ఈ యూనివర్సల్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసే ముందు ఐ కంగ్రాచులేట్ ద టీమ్, ఎస్పెషలీ రాంప్రసాద్ గారు, వాసు గారు, ప్రిన్సిపల్ మేడం అండ్ ద హోల్ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఫర్ యువర్ greatness in imparting knowledge to your kids in such a big way. Thanks a lot. Thank you, sir. Ramprasad, sorry, very much also. And the lucky tip also there. 13th lucky tip, I think. 12th lucky tip. పిలుతాను మాడుతుంది ఇప్పుడు జాను. పి సాయి సుప్రాజు. సో సాయి సుప్రజ, పాల్కొల్, కోడిగట్టు, ఐ థింక్ ఉన్నారా? కోడిగట్టు కుమారి గారు. ఉంటారు ఇప్పుడే జస్ట్ ప్రతి 1 hourకి కదండి ఇక్కడ ఉంటారు. ఉన్నది ఇది షాల్ ఇచ్చే పేరు. Congratulations. ఆఫ్టర్ 2 PPTs తర్వాత జాహ్నవి డయాస్పిక్ వస్తుంది. తన ఏదో నాసా నుంచి ఏదో వాల్యుబుల్ పట్టుకొచ్చిందంట, మనకి యుఎస్ నుంచి ఏదో వాల్యుబుల్ పట్టుకొచ్చింది. అది After successful completion of 100 PPTs, we are going to enter 101 PPT. That's our 7th class students are going to explain you about a woman who changed the world. Good evening to everyone. Welcome to Montessori's English Medium School, Ullamparru PPT contest. I am Srinath. I am Charan. I am Sajid. Today we are in front of you to speak about our topic, women who changed the world. Women have a high place in Indian culture. They excel in various fields. They play a vital role in development of country. The Constitution of India gives equal rights without gender discrimination. But in some areas, discrimination against women still persists. It is unfortunate that even in 21st century, there are discriminatory conditions. Discrimination. We are making discrimination law among people of India. Learning for change. We are learning this for a change. Raising awareness.
We can raise awareness among people of the world. Breaking stereotypes. Breaking stereotypes like sati and untouchability. School education. Women also need school education. Women's movement and inspirational women. Some women around us are achieving goals by overcoming obstacles. Those inspiring women personalities are Sunita Williams, an Indo-American astronaut to spend 608 days in space. Nirmala Sitharaman, she became the India's first longest finance minister. Dangeti Jahnavi is an astronaut candidate from Andhra Pradesh. She is selected for Titan's Mars mission. Next. Presently, she is being trained with her 4 teammates at MDRS. MDRS means Mars Desert Research Station. Kadammini Ganguly and Chandraki Basu. Kadammini Ganguly and Chandraki Basu were the first 2 female graduates of India. Kadammini Ganguly is the first South Asian physician to graduate in Western medicine in India. Pranjal Patil from Ulhasnagar, Maharashtra is the first visually challenged IAS officer in India. Neera Arya was a brave freedom fighter who worked as a spy for Netaji's Indian National Army and sacrificed her life for the nation. Pratibha Patil, first woman president of India. Indira Gandhi, first woman prime minister of India. Jhansi Lakshmi Bai, fearless warrior queen of India. Kalpana Chawla is an Indo-American astronaut. She was the first Indian woman to enter space. Draupadi Murmu is first president from tribal community. Presently, she is our president. Rudrama Devi is powerful queen warrior of Kakatiya dynasty. Lakshmi Agarwal is an acid attack survivor. She fights for the rights of acid attack victims. Seema Rao is the India's first woman commander trainer. Nandini Harnath is a rocket scientist at ISRO Satellite Center in Bangalore. ISRO means Indian Space Research Organization. Durgabai Deshmukh is Iron Lady of India and she established Andhra Mahila Sabha. Sarojini Naidu is Nightingale of India and First Lady Governor of India. Sudha Chandran is an inspirational Indian classical dancer. She lost her leg, but with her passion, she danced with a plastic leg. Savitribai Phule, first female teacher of India. Mother Teresa, global icon of selfless charity. P.T. Usha, super fast athlete who won 100 plus medals in different national and international games. Mithali Raj is India's greatest female batswoman who had reached many milestones in her 2-decade international career. She earned her the tagline Lady Sachin. Karanam Malleswari is first woman to win Olympic medal from Andhra Pradesh in weightlifting. Until this, we talk about some of the inspirational women of the world. Women having some responsibilities. Mother's love. Change starts from home. Mother is a woman who changes home. My mother is my first teacher and I love her so much. She is Razia Sultana. She is Razia Sultana. Kiran Bedi. Mangalamani. Suchita Kirpalani. Fatima Bibi. Banu Ataya. Begum Hazrat Mahal. Janaki Ammal. Mary Curie. Madhavi Lata.
These are some of the greatest women of the world. Conclusion. Now I conclude that empowering women is important for social, economical and healthy families, community and society as a whole. Let us treat all women in our life with respect and dignity. Thank you for giving this opportunity. Appreciations for the whole team for choosing such a wonderful topic, children. Really a mesmerizing clean sweep. ప్రారంభంలో కేవలం 42 మంది విద్యార్థులే. సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ ఎం రామప్రసాద్ గారు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించడమే లక్ష్యంగా సంస్థను నిర్వహించింది. స్కూలుకు మంచి గుర్తింపును తెచ్చింది. ఎంఎస్ వాసు గారి సహచర బృందం సైన్స్ ఫేర్ నందు విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చి 2002లో మండల స్థాయి, జిల్లా స్థాయి మరియు రాష్ట్ర స్థాయిలో ప్రథమ స్థానంతో ముల్లంపల్లి మాంటెసోరి తన ప్రతిభను లోకానికి చాటింది. ఆనాటి నుండి నేటి వరకు అనేక ప్రతిభలు సాధిస్తూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో విద్యార్థులను తీర్చిదిద్ది దేశ అందరి మన్ననలు పొందేలా ఉత్తమ ఫలితాలతో మన ముల్లంపల్లి మాంటెసోరి స్కూల్ విజయకేతనం ఎదుర్కొంటోంది. 1990లో అతి సాధారణంగా ఏర్పాటు చేసిన మాంటెసోరి స్కూల్ మారుతున్న కాలానికి తగ్గట్టుగా వసతులు పెంచుకుంటూ నూతన విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా అధునాతన టెక్నాలజీ ఏర్పాటు చేసుకుంటూ అత్యుత్తమ విద్యా సంస్థగా ఎదిగింది. ఇక్కడ చదివిన విద్యార్థులకు ఉన్నత లక్ష్యాన్ని సాధించడం మార్గదర్శకాన్ని అందిస్తూ అందరి మన్ననలు పొందుతుంది. ముల్లంపల్లి మాంటెసోరి అంటే చదువులో నెంబర్ వన్, ఆటలలో నెంబర్ వన్, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో నెంబర్ వన్. విద్యార్థి ఆల్-రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కు చిరునామా ముల్లంపల్లి మాంటెసోరి స్కూల్. The legendary education. The next PPT number 1 or 2. Our 7th class students are going to chant about road safety. Please welcome them. Good evening to everyone. Myself Joshka. Welcome to Montessori's PPT contest, my learning journey. 7th standard. Now we are going to discuss about the topic road safety with my friends Prajoshnika and Nikshita. Road safety. First of all, roads are everyone's responsibility. Roads are everyone's responsibility. Means it's everyone's responsibility. Roads help us to travel from one place to another place. Every year, many accidents are happened due to our carelessness. Means due to our carelessness, many accidents are happened. Road safety means following rules prevent accidents. It helps lives and protect property. Road safety rules for pedestrians
People who walk on the roads, they are called pedestrians. They should walk on the footpath, cross the road at the zebra crossing, look right, left, and right before crossing. Do not run or play on the road. Follow traffic signals. These are the pictures. For example, pedestrians. Road safety rules for cyclists. People who ride bicycle on the roads, they are called cyclists. Wear a helmet. Keep to left side of the road. Use hand signals while turning. Do not ride fast or rashly. Road safety rules for drivers. For people who ride a vehicle on the roads, they are called drivers. They must and should follow speed limits, wear seat belts and helmets, do not drink and drive, follow traffic signals and signs, avoid using mobile phones while driving. Traffic signals and signs. While we are traveling on road, we see some traffic signals. In those, red indicates to stop, and orange indicates to get ready, and green indicates to go. These road signals guide and warn road users. Obeying signals can prevent accidents. Traffic police. Traffic police is a person who regulates the traffic, means he will clear the traffic and guides the people for safe travel on road. Duties of traffic police: regulate the flow of traffic, means clear the traffic and alert the people regularly to avoid road accidents. Issue challans. Challans means fines. They fine people who break the rules. Traffic signs. There are three types of traffic signs: mandatory signs, information signs, and cautionary signs. Mandatory signs. Mandatory signs are traffic signs that tell us what we must do. Information signs. It gives us useful detail to road users about facilities or directions to help them in safe travel on road. Cautionary signs. Cautionary signs warn drivers about possible danger, like curves, schools, so they can drive carefully and safely. And these are the traffic signs. And first slide is mandatory signs, and these are the signs for cautionary signs, and these are the signs for information signs. Road marking signs. Here we have three road marking signs. Those are footpath, road divider, and zebra crossings. First of all, footpath. Footpath means here we have place to walk on the roads, that is known as footpath. Zebra crossing. We have a white lines to cross the road. Those are known as zebra crossings. Causes of road accidents. Overspeed. It means driving more than a limited speed. Drunken driving. We should not drink. We should not drive when we are drunken. Using mobile phones while driving, not following traffic rules, and poor road discipline. A bus accident near Kurnool, Andhra Pradesh. A private sleeper bus from Hyderabad to Bengaluru was crashed with a two-wheeler on a National Highway 44 near Ullikonda in Kurnool district early in the morning around 3 am to 3:30 am. The bike got stuck under the bus, which caused sparks and a massive fire that rapidly covered the bus. 19 to 20 passengers died in the fire. Road Safety Week. Road Safety Week is conducted every year in the month of January. Road Safety Week reminds everyone to follow traffic rules carefully and drive responsibility to prevent accidents and save lives. Here I have some important slogans from road safety and awareness. Those are: start early, drive slowly, and reach safely. Overspeed is a knife that cuts life. Fast drive could be last drive. Wait for the red, don't end up dead. Impatient on road, patient in hospital. Alert today, alive tomorrow. Traffic rules are life-saving tools. Safe drive, save lives. Next, importance of road safety. It protects human lives and prevents from serious injuries, creates discipline on roads, and protects children and elderly people. Next, theme of the concept.
Road safety is not only for drivers but for everyone. One careless movement can cost a life. Respect traffic rules and respect human life. Teach children road safety from young age. Together we can reduce accidents. Conclusion. Road safety is very important to protect human life, and every day many accidents happen due to overspeed, careless driving and not following traffic rules. Protecting life is more important than reaching fast. Please be careful in your journey because your family is waiting for you. Here, it best gift that you can give to your home is you get home safely. Please be careful in your journey because your family is waiting for you. Safe journey. Thank you for giving this golden opportunity. Thank you. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. అండ్ నైన్త్ క్లాస్ లెసన్, 8th క్లాస్ లెసన్ ఏమో ఐ థింక్ ఇప్పుడు అయింది. 8th క్లాస్ 7th క్లాసా? 7th క్లాస్ అంటే కూడా మనకి చూస్తే టీచర్స్ పేరెంట్స్ కూడా ఉపయోగపడి ఇది గైడ్ చేసి లెసన్స్ తీసుకున్నారు. ఇది 7th క్లాస్ లెసన్ అది, ట్రాఫిక్ రూల్స్ అన్నది. పిల్లలకి చాలామంది మార్కులు మాత్రమే అడుగుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు చాలా ఉదయం నుంచి చాలామంది గెస్ట్ కూడా అదే మాట్లాడుతున్నారు. కానీ నిజంగా మార్కులుగా చూడవలసింది వాళ్ళు సాధించాలని చెప్పి కోరిక పెరగాలి, ప్రయత్నం చేయాలి, స్కిల్ ఉండాలని చెప్పేసి. దానికి ఉదాహరణగా నేను మాంటిసోర్లో చదివిన ఒక విద్యార్థి గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. తను ఏమీ టాపర్ కాదు, అలా అని చెప్పేసి సెకండ్ సెక్షన్లో ఉండేది, జస్ట్ పాస్ అవుతూ ఉండేది. కానీ తనకున్నటువంటి ఎప్పుడు కూడా తనకున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన క్వాలిటీ ఏంటంటే తనకి ఎంత వచ్చు అనేది కాదు, ఒట్టినే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండేది. డ్రాయింగ్ కాంపిటీషన్ ఉంది, ఓ పేరు ఇచ్చేసేది. రన్నింగ్ కాంపిటీషన్ ఉంది, ఓ పేరు ఇచ్చేసేది. లేదంటే క్రికెట్ కరాటే క్లాస్ ఉంది, నేను కరాటే నేర్చుకునేది. ఇలా ప్రతి దాంట్లోని ఏదో చెయ్యాలని తాపత్రయం, ప్రయత్నం. ఆ ప్రయత్నమే తను ఈరోజు ఒక పాలకొల్లులోంచి వెళ్ళిన ఒక అమ్మాయి నాసాకి వెళ్ళిన అమ్మాయిగా మన ముందు తీసుకురావడం జరిగింది. జాహ్నవి ఏమి ఓ ఈజీగా నాసాకి ఎంపికైపోలేదు. నాసాకి అది కూడా టైంలో తను సైన్స్ ఫేర్ ఆసక్తితోటి ప్రాజెక్ట్ పెట్టుకోవటం. మాంటిసోరీలో 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత తనకి ఇంటర్మీడియట్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా తన మీద ఉన్న ఆసక్తితోటి ఒక ప్రోగ్రామ్ చదువుతున్నప్పుడు ఆ ప్రోగ్రామ్ తనకి అప్లై చేసుకుని ఆ కాంపిటీషన్ తనకి సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ స్కూల్కి వచ్చింది. నాకు కొంచెం సపోర్ట్ చేస్తే కనుక ఆమె స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక టీచర్ని ఎత్తే నేను ప్రాజెక్ట్ సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ చేసుకుంటాను, ఒక ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లో ఒక జరుగుతుందన్నది మొదటి ప్రయత్నం. సాధారణంగా ఈ ప్రయత్నం ఎవరు చేయాలి? కాలేజీ వాళ్ళు చేయాలి, కాలేజ్ లెక్చరర్లు చేయాలి. ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలు ఎంతసేపు కూడా మార్కులు, ర్యాంకులు, ఎంసెట్ ర్యాంకులు ఇదే మాడతారు తప్ప వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీలో సైన్స్ ఫేర్ పంపించే ఆసక్తి ఎవరికి ఉండదు కదా. అలా తాను ఆ పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు వసంతలక్ష్మి మేడం ఒక టీచర్ని అపాయింట్ చేసి ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ తను హెల్ప్ ఇస్తే తనే సొంతంగా ప్రాజెక్ట్ తయారు చేసుకుంది. ప్రాజెక్ట్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం కావాలి? మళ్ళీని ప్రాక్టీస్ కావాలి. ఓకే, పెట్టుకోమో, ఒక హాల్లో పెట్టేసుకోమో, ఒక క్లాస్ పంపిస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయమన్నారు. ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే అలా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. చాలా బాగా వచ్చింది ప్రాజెక్టు. మరి శ్రీహరికోట అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు తన ప్రాజెక్ట్ అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేసుకుంది. అక్కడ తనకు అద్భుతమైన అవకాశం ఏంటి, అక్కడ ఉన్న కొంతమంది సైంటిస్టులు పరిచయం అయ్యారు. వాళ్ళందరూ మెయిల్ ఐడీస్ ఇచ్చారు, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చారు. అక్కడి నుంచి వాళ్ళతో వాళ్ళు మెయిల్ చేస్తాం, వాళ్ళ విషయాలు కనుక్కుంటాం. ఈ ప్రయత్నంలో తనకు సర్కిల్ ఫామ్ చేసుకుంది. సైన్స్ సంబంధించినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళతో సర్కిల్ ఫామ్ చేసుకుంటాను. ఇవన్నీ తను సొంతంగా తయారు చేసుకుంది. అన్నీ కూడా ఎవరో కూడా తన గురువు లేరు దీంట్లో చెప్పాలంటే కనుక. ప్రమోట్ చేసిన ఉన్నారు, ప్రోత్సహించడం తప్ప ధ్యానమైన వ్యక్తికి ఎవరో గురువు లేరు. తన సొంతంగా ఎదిగిన వ్యక్తి. అదేవిధంగా తనకు నాసాకి తనకి ఇలాగ అప్లికేషన్ వచ్చినప్పుడు అంతకుముందు భారతదేశంలో ఎవరో కూడా ఎంపిక కాలేదు నాసాకి. దాంట్లో ఆ ప్రోగ్రామ్కి నాసాకి సంబంధించిన ఒక ప్రోగ్రాంలో తనకి ఎంపిక అనుకున్నప్పుడు ఒక టీం చేస్తున్నప్పుడు తను అప్లై చేసుకుంది. తను కొంత లెవెల్ వరకు తను వెళ్ళిన తర్వాత నాకు సపోర్ట్ కావాలన్నప్పుడు నేనైతే తను నమ్మలేదు. సరే వాస్తవ సపోర్ట్ చేసిన పేరు చాలా బాగా వచ్చింది, ఆ తర్వాత సపోర్ట్ చేశాను. మనం ఓపెన్గా మన విషయాన్ని ఒప్పేసుకోవాలి. పైగా జాహ్నవి ఎదురు ఫ్రెండ్ కూడా ఉంది. నేనైతే నమ్మలేదు. కానీ ఆ రోజుని డాక్టర్ బాబ్జీ గారు వస్తున్నారు స్కూల్కి అని చెప్పేసి జాహ్నవిని రప్పించిన వ్యక్తి వసంతలక్ష్మి మేడం. తను తయారు చేసిన ఫైల్ ఏదో ఉందో డాక్టర్ గారి ముందు పెడితే ఆయన డాక్టర్ అంతా చదివే ఓపికగా జాహ్నవి ఒకసారి బయటికి వెళ్ళమ్మని చెప్పి పంపించి, బాబు ఈ అమ్మాయి నాసాకి ఎంపికవద్దు బాబు అన్నారు. డాక్టర్ నాసా అవును బాబు, చాలా ఫైల్ అద్భుతంగా తెచ్చింది, ఇంత వర్క్ చేసిన ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయాలి, మనం సపోర్ట్ చేస్తే అమ్మాయి నాసాకి వెళ్తారు.
సరే నిజంగా అలా సపోర్ట్ చేసి ఆ తర్వాత తనకి చిన్న ప్రయత్నం మన చిన్న హెల్ప్ చేసాం ఆ రోజు చెప్పాలంటే, తర్వాత హెల్ప్ చిన్న హెల్పే. అప్పుడు కూడా తను ఈజీగా నాసాకి వెళ్ళిపోవాలా. ఆ తర్వాత తెలుగులో తనకి స్విమ్మింగ్ రావాలన్నారు. తన అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నట్టు తన స్విమ్మింగ్ రాదు. ఓ పక్క కోవిడ్, లాక్డౌను, ఆ పరిస్థితి పర్మిషన్ తీసుకుని వైజాగ్ వెళ్ళి స్విమ్మింగ్ నేర్చుకుంది. స్విమ్మింగ్ అయిపోయి అప్లై చేస్తున్నారు. మళ్ళీ వాళ్ళందరూ స్కూబా డైవింగ్ నేర్చుకోవాలన్నారు. స్కూబా డైవింగ్ గోవా వెళ్ళి స్కూబా డైవింగ్ నేర్చుకుంది. అంటే సముద్రం లోపలికి ఈత కొట్టడం అన్నది. ఆ తర్వాత ఫైనల్ లెవెల్ స్కూబా డైవింగ్ కావాలన్నారు. అది అండమాన్ వెళ్ళాలి. పేరెంట్స్ ఎంతవరకు పంపిస్తారు? మళ్ళీ వాళ్ళందరిని ఒప్పించి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పించి వాళ్ళ చుట్టాలను ఒప్పించి మళ్ళీ అండమాన్ వెళ్ళింది. అండమాన్ వెళ్ళి సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక నావిగేటర్ ఇస్తారు. వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్లేస్కి మూవ్ అవ్వాలి. సింగిల్గా ఒకే అమ్మాయి సముద్రం లోపల. మన సముద్రం కొంచెం దిగి ఒక ఎరటం ఎత్తి కొడితే కానీ పరిధికి వచ్చేస్తాం మనం. ఈ గదిలో ఒక్క రోజు నైట్ పడుకోమంటే కానీ భయం అంటాం మనం. ఏ విధమైన భయం పడకుండా సముద్రం లోపల నావిగేటర్ ఇచ్చిన ప్లేస్ని ఒక ప్లేస్కి ధైర్యంగా నడిచిన ఒకే అమ్మాయి అలా నడిచి సాధించింది. కాబట్టి ఈరోజు మనకు గెస్ట్గా ఇక్కడ మన ముందు వచ్చింది దంగేడి జాహ్నవి. ఐ వెల్కమింగ్ టు ద డయాస్. నేను మాంటిసోరీ స్టూడెంట్ చెప్తూ ఒకటే చెప్తూ ఉంటాను, నీ గురించి నేను మాట్లాడాలి, నిన్ను గెస్ట్గా నేను డయాస్గా పిలిచే అవకాశం నాకు రావాలి, యాజ్ ఎ గెస్ట్గా నువ్వు ఎదగాలని చెప్పి మాంటిసోరీ పిల్లల్ని ఏదైతే అంటూ ఉంటానో, జాహ్నవి అనేక సార్లు నేను గెస్ట్గా డయాస్ మీద పిలిచే అవకాశం నాకు కలిగింది. ఐ ప్రౌడ్ ఈ విషయంలో మాత్రం చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాను. ఇప్పుడు రీసెంట్గా కూడా దానికి ఒక ప్రాజెక్ట్ అమెరికాలో నాసాల ప్రాజెక్టులో చాలా వర్క్ చేసింది. తర్వాత రీసెంట్గా యూరోప్లో ప్రాజెక్టులో వర్క్ చేసింది. అనలాగ్ సైంటిస్ట్, అనలాగ్ ఆస్ట్రోనమన్, అదే ప్రాజెక్ట్ దాన్ని తీసింది. రీసెంట్గా ఒక నాసా మరి సంబంధించినటువంటి ఒక యుఎస్లో ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఏదో పట్టుకొచ్చింది కూడా చెప్పాను నేను. లాస్ట్లో ఇస్తారు రాంప్రసాద్కి మేడం చేతిలో పెడతారు. అది ఫోటో కట్టి చాలా దాచుకోవాల్సిన ఒక పెద్ద, నిజంగానే ఒక గ్లాస్ బాక్స్లో భద్రంగా పెట్టుకోవాల్సింది. అది వజ్ర వైడూర్యం కూడా గొప్పదని చెప్తూ ఉంటాను నేను. అది ముందుగా దాన్ని అందుకుంటే తర్వాత మాట్లాడుతుంది. ఓకే, ఆ ప్రోగ్రాం కూడా మన పిల్లలకి లైవ్ ప్రోగ్రాం పెట్టి ఈ 9th క్లాస్ 8th క్లాస్ పిల్లలతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడింది. అక్కడ నలుగురు సైంటిస్టులతో మాట్లాడించింది. ఆ ప్లేస్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎలాగ సైంటిస్టులు ఎలా ఉంటారు, ఎలా మూవ్ అవుతారు, వాళ్ళు తీసుకునే ఫుడ్ ఎంత ఉంటుంది అన్నీ చెప్తూ నేను ఎగ్ చూపిస్తాను అంతాను. ఎగ్ చూపిస్తాను చేసిన పౌడర్ చూపించింది. ఇది ఎగ్ పౌడర్ బాయిల్ చేసి పౌడర్ చేసేసంట, చేసి పౌడర్ అంట, ఇది నీటిలో వేసుకుని తాగితే ఎగ్ తినేసినట్టేనంట. అలాంటి కష్టాలన్నీ ఎంతో కష్టపడితేనే కానీ సైంటిస్టులు అవ్వలేరు. అటువంటి పొజిషన్ ఉండండి యంగ్ డైనమిక్ సైంటిస్ట్ మాంటిసోరీ ఎలిమిని ఆస్ట్రోనమన్ జంగెడ్ జాహ్నవి. వన్స్ బిగ్ అప్లాడ్ జాహ్నవి. అందరికీ నమస్కారం. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్ ద పేరెంట్స్, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ మై రెస్పెక్టెడ్ టీచర్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టాఫ్. సో నా పేరు జాహ్నవి. ఐ వాంట్ ఇంట్రడ్యూస్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ అగైన్. నేను 23 year old. నా జర్నీ నేను 3 years old అప్పటి నుంచే నాకు స్పేస్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్. అండ్ మెనీ ఆఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ నో అబౌట్ మై ప్యాషన్ టువర్డ్స్ స్పేస్ ఈజ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ మదర్ బెడ్ టైమ్ స్టోరీస్ మాట. సో మై పేరెంట్స్ మూవ్ టు అ డిఫరెంట్ కంట్రీ వెన్ ఐ వాజ్ 1 year old. సో చందమామ కథలు అవి వినడం, దాట్స్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ బీయింగ్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ అబౌట్ స్పేస్. సో ఐ వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్. అంటే పాలకొల్లులో నేను ఎప్పుడన్నా ఆస్ట్రానమీ గురించి మాట్లాడితే పీపుల్ ఆల్వేస్ యూస్ టు థింక్ అబౌట్ ఆస్ట్రాలజీ. అంటే ప్లానెట్స్ గురించి మాట్లాడితే జాతకాల గురించి అనుకునేవాళ్ళు. అంటే అది ఇట్స్ నాట్ ఆర్ మిస్టేక్, ఇట్స్ ఓన్లీ ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ మాట. అండ్ ఈరోజు పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆస్ట్రానమీ, జాహ్నవి అనలాగ్ ఆస్ట్రోనాట్ మా ఊరు నుండి అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు. అండ్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ దట్ చేంజ్ ఇన్ మై హోమ్ టౌన్ అని చెప్పేసి. అండ్ నా జర్నీ స్కూల్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. ఆనెస్ట్లీ ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో ఎలాంటి ఆపర్చునిటీస్ లేవు వెన్ ఐ బిగాన్. సో ఓన్లీ ద వే ఈస్ బీయింగ్ వెరీ క్లోజ్ టు వాట్ మేక్స్ మీ గెట్ మోర్ క్లోజర్ టు స్పేస్. అది ఓన్లీ స్టెమ్ అండ్ సైన్స్ ఫేర్స్. సో ఐ యూస్ టు టేక్ వెరీ యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ సైన్స్ ఫేర్స్. అంటే నేను క్లాస్లో కూర్చునేది తక్కువ, గ్రౌండ్స్లో అండ్ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్లో ఎక్కువ ఉండేదాన్ని. అండ్ మరీ ఫెయిల్యూర్ స్టూడెంట్ అయితే కాదు, ఒక టాప్ 10 అలా ఉండేదాన్ని. బట్ టీచర్స్ అందరితో ఎక్కువ టాంటింగ్ పడుతూ ఉండేది. కంప్లైంట్స్ వసంతలక్ష్మి మ్యామ్ దగ్గరికి ఎక్కువ వెళ్ళేదాన్ని. అట్లీస్ట్ ఇయర్లో ఒక 2 times మేడం దగ్గరికి వెళ్ళి తిట్లు తిని వచ్చేదాన్ని. అండ్ ఐ యూస్ టు బి వెరీ మిస్చీవియస్, వెరీ యాక్టివ్ కిడ్. అండ్ ఐఎమ్ సింగిల్ కిడ్ టు మై పేరెంట్స్.
అండ్ అన్నిసార్లు స్పోర్ట్స్ పెట్టినా ఐ యూస్ టు బీ ద వన్ హూ యూస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ కరాటే, డ్రాయింగ్, ఈ రామానుజం అట్లాంటిలో కూడా వెళ్ళేదాన్ని. బట్ ఐ నెవర్ వన్ ఎనీ ప్రైజ్. ఐ యూస్ టు హేట్ మ్యాథ్. ఐ టిల్ హేట్ మ్యాథ్. ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ ఇట్. బట్ యా, సో ఆఫ్టర్ మై 10th, నా ఇంటర్మీడియట్లో ఐ హ్యాడ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇస్రో వరల్డ్ స్పేస్ వీక్. ఈ ప్రతి సంవత్సరం ఒక వారం స్పేస్ గురించి ఒక సెలబ్రేషన్ లాగా ప్రపంచం అంతా జరుపుకుంటారు. అట్లా ఇస్రో కూడా ఒక వీక్ సెలబ్రేట్ చేస్తుంది. అట్లాంటి ఒక దాంట్లో ఐ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ ఐ వాన్ ఫస్ట్ ప్లేస్. అండ్ దట్స్ మై ఫస్ట్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ స్పేస్ ఇండస్ట్రీ మాట. అండ్ దట్స్ వేర్ ఇట్ బిగాన్. అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఎవ్రీవన్ నోస్ ఇట్ యాజ్ నాసాస్ ప్రోగ్రామ్. బట్ రియాలిటీ, నాసాలో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు బీ అ సిటిజన్. So there is this program called International Air and Space Program by a company from Mexico. It's an EXA. Its name is EXA. So ఈ కంపెనీ నాసా సెంటర్స్లో ఒక సెంటర్తో కొలాబరేట్ అయ్యి 60 స్టూడెంట్స్ని ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని 1 week ట్రైనింగ్ ఇస్తారు వాళ్ళ సెంటర్స్లో. అండ్ ఐ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు గెట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దాట్ ప్రోగ్రామ్ మాట. సో దాట్స్ మై ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ దీస్ ట్రైనింగ్స్. అలా ఐ బికేమ్ అడ్వాన్స్ అడ్వెంచర్ స్కూబా డైవర్. నేను ఒక అనలాగ్ ఆస్ట్రోనాట్ అండ్ అడ్వాన్స్ అడ్వెంచర్ స్కూబా డైవర్. అంటే సముద్రం కిందకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఐ బిగాన్ ఈ స్కూబా డైవింగ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఫర్ స్పేస్కి వెళ్ళడానికి అని చెప్పి. బట్ స్లోలీ ఐ బికేమ్ మోర్ ఫ్యాసినేటెడ్ అబౌట్ స్పేస్. ఇప్పుడు నేను చచ్చిపోయే కోరల్స్ని, అంటే కోరల్స్ అంటే ట్రీస్ అండర్ ద ఓషన్ మాట, వాటిని రీప్లాంట్ చేసే ఒక ట్రైనింగ్ చేస్తున్నాను. And I'm one of the youngest people to do that. And then also I'm a pilot in training. I'm doing my pilot training from United States of America, and also doing my analog missions from different parts of the world. Oh, there's a bird. Let it go out. It's a bat. It's stuck inside. It's stuck. Okay, it went away. Okay. Thank you. సో అనలాగ్ మిషన్స్ అంటే సార్ చెప్తున్నట్టు మనం ఒక ఓషన్ కింద కానీ, ఎడారి మధ్యలో కానీ, లేదంటే మంచు మధ్యలో ఏదో ఒక ప్లేస్లో మనల్ని ప్రపంచానికి ఐసోలేట్ చేసేస్తారు. మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ, ఇంటర్నెట్ కానీ, ఇవన్నీ వెరీ లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటాయి. ఫుడ్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్, మనం స్పేస్లో ఎలా ఉంటుందో దాన్నే సిమ్యులేట్ చేస్తాము. నా ఫస్ట్ మిషన్ నేను చేసింది White is rotating. It fell down. Okay, my first mission was simulating lunar environment. చంద్రుడి మీద ఎలా బ్రతకాలో దాన్ని సిమ్యులేట్ చేసాం. దెన్ అగైన్ ఐస్లాండ్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పెడిషన్. నీల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ తెలుసు కదా, మూన్ మీదకి వెళ్ళిన ఫస్ట్ హ్యూమన్. ఆయన ఎక్కడైతే ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారో ఐ గాట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పెడిషన్ అండ్ ఐ గాట్ ట్రైన్డ్. ఐఎమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు గెట్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దాట్. అండ్ దెన్ వెరీ రీసెంట్లీ ఐ డిడ్ మై మార్షియన్ సిమ్యులేషన్ ఫ్రమ్ యూటా. అక్కడ మార్స్ మీద ఉన్న సాయిల్ గురించి వర్క్ చేశాను, రీసెర్చ్ చేశాను, అండ్ అలాంగ్ విత్ మై అదర్ క్రూ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అండ్ ఐ బాట్ సంథింగ్ ఫర్ డొనేటింగ్ టు మై స్కూల్. భూమి మీద చాలా ప్లేసెస్ మార్స్ లాగా అనిపిస్తాయి, అంగారక గ్రహం అంటారు కదా. అట్లాంటి ఒక ప్లేస్ విచ్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు మార్స్ ఈజ్ యూటా. అక్కడ ఒక చిన్న హౌస్ లాగా పెట్టి అందులో ప్రపంచంతో ఎలాంటి సంబంధం లేకుండా 14 రోజులు ఐసోలేట్ చేసి మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. సో డ్యూరింగ్ ఈవీఏస్ సాయిల్ రీసెర్చ్ టైంలో ఐ ఫౌండ్ దిస్. దీని వయసు మోర్ దెన్ 250 to 500 million years మాట. అండ్ ఐఎమ్ హోల్డింగ్ అ పీస్ ఆఫ్ హిస్టరీ దట్ కెన్, అంటే ఇంక మనం దానికి వెలగట్లేంది. సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ గాట్ 2 of them and I want to donate one to the school. It's because I always believed we should never, అంటే ఒక ఎయిమ్ పెట్టుకున్న తర్వాత we should never, అంటే
క్లియర్ పాత్ ఉండాలి అన్నది ఒక మిత్. వాట్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఇస్ అ క్యూరియాసిటీ. అండ్ ఆ క్యూరియాసిటీ తోటే ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ పాలకొల్లు ఐ ఎండెడ్ అప్ ఇన్ సీషెల్స్ అండ్ ఐ ఫౌండ్ దిస్, విచ్ ఈస్ వర్త్ మోర్ దెన్ ఫ్యూ $1,000,000 ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో దీన్ని ఎప్పుడైనా ఒక స్టూడెంట్ ఒక కిడ్ని చూసినప్పుడు దీన్ని దే షుడ్ ఆల్వేస్ ఫీల్ మోర్ క్యూరియస్ అబౌట్ దిస్ యూనివర్స్ ఆర్ హ్యుమానిటీ, ఈ హ్యుమానిటీ ఎలా ఫామ్ అయిందని. అండ్ ఐఎమ్ సూపర్ ప్రౌడ్, నాట్ బికాస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ట్రైన్డ్ యాజ్ అన్ ఆస్ట్రోనాట్ ఆర్ అ కమర్షియల్ ఆస్ట్రోనాట్, but I'm super proud that I'm being a part of humanity that we are building for the future. And I'm very glad that I'm here today. And when we, like, if we come back to this current topic, PPTs and skills and everything, I want to share one thing for current generation. Knowledge kosam school ki ranakkarledu. Current days you have everything on your fingertips, which is mobile phone, internet, AI, whatever it is. You need school for skill, values and ethics. And I truly believe Montessori is doing very great job in fulfilling all of that. It doesn't have to be in a very fancy international school to get all these skills and matter. చాలా మంది ఒక లెట్స్ సే డాక్టర్స్ ఉంటారు, మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ యూట్యూబ్లో చూస్తే కొంతమంది డాక్టర్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ వెరీ వైరల్, లైక్ గైనకాలజిస్ట్ కానీ సమ్ స్కిన్ డర్మటాలజిస్ట్ కానీ. అంటే ఒక్కరే ఉన్నారా స్కిన్ డర్మటాలజిస్ట్ కానీ గైనకాలజిస్ట్ కానీ? దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ పీపుల్. బట్ వై షీ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ అంటే బికాస్ షీ కుడ్ ఏబుల్ టు పుట్ హెర్ వర్క్ అవుట్. ఆమె చేసే వర్క్ ఏదైతే ఉందో తను బయట పెట్టుకోగలుగుతుంది, మాట్లాడగలుగుతుంది. అండ్ దాట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నీ దగ్గర కొన్ని టన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా ఇట్స్ నో యూజ్ వెన్ యూ కాంట్ స్పీక్ అవుట్. దాట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై కేస్. నేను రాంగ్ అయినా రైట్ అయినా ఐ యూస్ టు స్పీక్ అ లాట్ with mainly with Vasantalakshmi ma'am. I used to speak a lot only in English. Adi right aina wrong aina, I know I have lot of blunders while I was speaking when I was kid, but still I made sure to talk. And PPTs వచ్చేసరికి ఏం చేస్తాయంటే it will make the topic more crisp and clear. మీకు విజువల్ ఐడితో పాటు నార్మల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా షేర్ చేస్తే. అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఒక థర్డ్ గ్రేడ్ స్టూడెంట్ని పీపీటీ ప్రెజెంటేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయించడం అన్నది నాట్ ఎట్ ఆల్ సింపుల్ టాస్క్. అండ్ ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంకింగ్ ఆల్ ద టీచర్స్ హూ మేడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ దిస్ వెల్. రికార్డ్ చేయడానికి ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చేసి ఏదో ఒకటి మాట్లాడించి పంపించేయకుండా దే ఆర్ డూయింగ్ రియలీ గుడ్ జాబ్. అండ్ పేరెంట్స్ మార్క్స్ గురించి ఎప్పుడు వెంబడబడద్దు. మా పేరెంట్స్ అయితే నన్ను ఎప్పుడు మార్క్స్ అడగలేదు, అడిగేవాళ్ళు కాదు. దే ఆల్వేస్ వాంటెడ్ మీ టు లెర్న్, ఎక్స్ప్లోర్. అండ్ మీరు కూడా అదే చేయండి. అండ్ మెయిన్లీ డోంట్ కంపేర్ యువర్ కిడ్స్ టు అదర్ కిడ్స్. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ టాలెంట్ అండ్ యునీక్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్, యునీక్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్. సో నేను ఒక బుక్ చదివాను, సరౌండెడ్ బై ఇడియట్స్ అని చెప్పేసి. అండ్ ఇట్స్ and in that I'm just telling you the outline of the book. It divides humans into 4 different colors: red, blue, white or different other colors. And clear ga cheppalante you can never expect a red color to behave like a blue color. So you have to understand the properties of red and properties of blue, and alani ardham cheskunnappudu the way you treat them will change. సో మీరు మీ కిడ్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ట్రై టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్. అండ్ బుక్స్ కూడా మీరు కూడా చదవండి వెన్ యూ ఆర్ ఫ్రీ. అండ్ దట్స్ ఇట్. నథింగ్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద టీచర్స్ ఫర్ కీపింగ్ మీ ఇన్ మైండ్. ఇట్స్ దిస్ స్కూల్ ఈజ్ మై ఫ్యామిలీ. అండ్ థ్యాంక్స్ అగైన్. And Ramprasad sir, Vasantalakshmi madam, please come to the dais. And Dr. Sanjay garu, you also join the photo. సో నిజంగా ఇప్పుడు నేను అన్నట్టు జాహ్నవి చెప్పిన మాటలు చూస్తే అదే అన్నాను. ఇది గ్లాస్ బాక్స్లో పెట్టుకుని అప్పుడప్పుడు దాచుకుంటే ఇది ఏంటి అనే క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్లో వస్తుంది. వై ఈ అరేంజ్ దిస్ స్టోన్ హియర్ అనే ఆలోచన వచ్చినప్పుడు నేర్చుకునే అవకాశం వస్తుంది. దాన్ని రామప్రసాద్ గారికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వస్తుంది. పట్టుకోండి ఒకసారి ఫోటో ఇస్తున్నారు. ద వాల్యుబుల్ స్టోన్ ఫ్రమ్
న్యూటా యూటా ఫ్రమ్ ఇది షీ షెల్, సముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక షెల్. దీని వయస్సు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వేల సంవత్సరాలు.